my mind, but it's okay. Said it's alright, I see the heartache. I remember the time I was feeling the same. Now I got new life and I'm free from the chains. So let's fly, let's all fly away. Look to the sky, look at that place where your dream of hitting another level never felt so free by the end of the day. That's all I pray. No karma, my future, go harder. I feel righteous, it's like armor. Cause I'm done with the devil in Prada. See my design, kind of different type of life. Shining lights, all the time. Riding up to 50 up the tank. Take it higher just to free the mind, don't pray. No karma, my future, go harder. I feel righteous, it's like armor. Cause I'm done with the devil in Prada. My future, no karma. My future, no karma. My future, no karma. My future, go harder. No karma, no karma. My future, no karma. My future, no karma. My future, go harder. No karma, no karma. My future, no karma. My future, no karma. My future, go harder. No karma, no karma. My future, no karma. My future, no karma. My future, go harder. No karma, 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 no karma. You've been on my mind. Sinceramente, pelo histórico que eu conheço da Vitality, eu acho que é uma organização que vai puxar bem os players mais promissores, sabe? Então eu acredito que pelo tamanho da organização, a Vitality leva esse jogo de amanhã, porque a qualidade dos players eu acredito que seja melhor. Então, é que eu conheço a Vitality, até por isso tem um peso um pouquinho assim. Aí você vê assim, você confia um pouco mais. Mas a Global Esports pode surpreender. Hello everyone, this is Ganesh Gangadhar, also known as SK Rossi, and I play Valorant for Team Global Esports. My role is initiator in the team. Our org name or team name is Global Esports, but we truly went global with our roster. So it's like we have a player from Canada, we have players from Korea and Oceania and Indonesia, India as well. So we might be from different places, but we're all gamers and we have similarities between us. But when it comes to cultural differences, it doesn't feel like they're from very far away. We gamers are like, we are all one. Our team have like 5 duelists. When we started our practice, we just started trying out random agents. Finally, we came to a conclusion and now our roles are fixed. But having all duelists in a team is, I think in somewhat ways it's really good because if you have like really good mechanical skills, really good aim, all the other things you can build, you know, like agents you can learn. My name is Jordan He. I play for Global Esports and my in-game name is Aaron. I'm the IGL of the team, and one of the main reasons I took this role
is, I don't think a lot of people would go to another continent by themselves, not having any friends, not really knowing, the management or anything about the organization. I've traveled a lot around the world. I've studied, and worked in 7 different countries. And when I got offered this opportunity from Global Esports, it was just so enticing for me because one thing that I'm really confident in my ability is to build teams, in and outside the game, like build a family culture and just ultimately improve. There's very few teams I joined that we immediately become the best in the world, but I've done it across 2 different games where we've won North American titles and where we've traveled to major championships, and I don't think it's any different in this case. Me performing in these big events, me winning tournaments, me winning games here, it's gonna be literally boom in Indian esports. It can be inspiring for the next upcoming, millions of gamers from India. We have a huge population who likes to play games, and I am in a position where I can inspire them to play games and get better. Coming into this tournament, there are many people that underestimate our team. I feel that for sure. Just gonna be frank, don't really care what the predictions are. I want to make sure that this event in Brazil, we show our best, we play to the best of our capabilities, we have fun, and at the end of the day, we're using every opportunity to get better and better. Hi, I'm Bonecold. I'm the in-game leader for Team Vitality, and we're here in lovely São Paulo for the kickoff tournament. Mostly for Water Walker. He makes impossible rounds very winnable for us, and then again he's the guy who secures us lots and lots of rounds. He's just a crazy polished frog. Destrian is our smokes player, and Destrian brings this calmness and patience to the team. Then we have Sender. Sender's our sentinel player. When we're practicing, when we're playing official, nothing changes in him. I don't know how. He's just always just himself. He's kind of a shy guy. He has some funny twists in him. And then from Big, we picked up our future superstar Twiston as our chat player. He has this aura of energy around him, and he's the guy who's in officials always brings up the mood. Also mechanically just does some crazy things. Hello people, I'm Twiston. I'm from Czech Republic. I'm 19 years old and I'm a professional player in Valorant, and I'm from Team Vitality and I play as a duelist. I think with our playstyle we can be prepared for any playstyle we face because we had a lot of practice, and I think we are really well prepared. This team is not full of all-stars or any famous players, but we have team that is full of good teammates, nice energy vibe, really good talent. Scary team, just scary team indeed. Spam in the chat V for victory and support us. We really need it for sure. Good evening, everybody, and welcome to day 8 of 2023 VCT Lock-In in São Paulo. I'll be your host, Jay Padilla, and of course, with me, as you can see, is the ever so gorgeous Rebixco. So how are you, Rebby? I'm good. Grabe, I've been staying up the past few days. Medyo harsh yung schedule for the Philippines kasi, yung VCT Lock-In is happening in Brazil. Pero, yesterday, I think, awake yung buong Pilipinas yesterday because, syempre, nandun yung boys natin, Team Secret, and they surely made us proud because, grabe yung 2-0 nila against Team Liquid. Yes. My goodness, I was just I try ko talaga, I don't want to fall asleep, pero I had to do it, Alam mo, iba kasi talaga, Rebby, pagka meron nung birthday buff na tinatawag, di ba? And I wasn't really expecting that, pero nagulat ako na meron pa rin tayong Tondo moments. Akala ko, hindi ko gano'ng makikita dito yung Tondo moments. Nakita ko pa rin doon sa Grabe. match. Yung internet talaga after that happened, ang daming clips na lumabas. Everyone was just sa international stage talaga. And I think it also caused this parang among pro players. I remember Tense and si Tarek nagsabi sila ng
grabe yung confidence ng Team Secret ngayon because to do that in an the international match, Right. you have to like my guts. It takes guts to do something like that, and I feel like there were even clips na Team Secret was singing in their last round in Fracture, and it was just like parang nandun yung confidence and they're really here to win it, Actually, kanina lang yan eh. Meron akong napanood na interview ng Team Secret. Ang tanong sa kanila is, ano ba ang difference nila kung ba't sila nanalo over Team Liquid? So sabi ng player nga eh, baka next time, papalitan na nila siguro yung name nila from Team Secret to Team Solid. Now, what do you guys think about that? Galing. Pero actually yesterday, like we were like hindi kami yung host yesterday. It was Kelly Welt and si Bruce. Hello, guys. Hi, and they were able to interview. Was it si Dubstep or si Jessie? It's Dubstep. Dubstep. Yeah, they were able to interview Dubstep, and like I don't know, parang starstruck ako that they were Oh, able to gee. talk to them all the way from Brazil, diba? right. It was just so touching. And then like I think we also had another caster, from the VCT PH scene, si Mika Fabs. She was also brought on stage as a translator, and I was just like so Wow. happy to see like so many, kababayan natin Yes. over there in Brazil. It's just- Nakaka-proud talaga, di ba? Nakaka-proud. Pero you know what, Rebby, wag kang mag-alala because later on, we'll also get the chance to interview someone that will be competing dito sa mga ano na to. So talagang marami tayong aabangan. But one thing lang na gusto kong tanungin to all of our viewers right now, gising na ba kayo? Kasi kung hindi pa, grab your coffee right now dahil meron na kami ni Rebby. Ready na kami, pumped up na kami para sa mangyayari dito dahil for sure it is going to be hot, it is going to be awesome, and it is going to be exciting. Tama, hanggang 10 a.m. tayo dito today. Oh my Palag! Yes. And Rebby, speaking of yung mga mangyayari nga tonight, no? Alam natin na meron tayong makikita ng mga favorite teams natin. So of course, we have Team Global Esports versus Team Vitality. We also have RRQ and Foot. Ayan. Football yun. Oh. Football. Okay. Ayan. And aside from that, syempre, ang isa sa pinakasikat na team naman talaga na maraming nanonood and then a lot of people are admiring 100 Thieves versus EDG. And alam mo ba, Rebby, some of these teams, ngayon lang sila sasabak sa ganito kalaking competition. I mean, they have tried before. They have tried multiple times, pero medyo hindi pa sila siniswerte. That is why, talagang kung kayo gusto nyong maging part ng mga ganito kalaking competition, and if you feel like hindi kayo nabibigyan ng chance, you don't stop, alright? You don't stop because timing lang yan. Katulad ng nangyayari sa atin in match, diba? Or in game. Minsan yung proper timing natin, yun na lang ang magbibigay sa atin ng clutch moment, right, And Rebby? sometimes dun din yung teammates because team competitions, as we can see like dito sa 2023 VCT Lock-in, we have a lot of roster changes and you can really kind of see na, again, teams like there are many great players here and we can't like let's not put them down. Like everyone here is very, very skilled, very talented players, but this is kind of the first parang preview ng new rosters this 2023, new Valorant rosters, the teams, and it's kind of showing how these people can work together because like what we have now is Global Esports. It's a team of literally 5 duelists. Alam mo yan, you only see that in sa mga comp games nyo. Yes. Nag-lock lahat ng duelists. They're just like, oy, mag-duelist nga tayo lahat. And then all of you are like, no. But then you end up actually doing it. Pero dinala nila Yun nga sa Worlds, sa VCT When I saw that, I Lock-in. was kind of confused kung ang pinapanood ko ba official match or Spike Rush. Diba? 5 duels eh. No, but the thing, the special thing about, like, I really commend Global Esports for doing this because in Global Esports, they really made esports. They really wanted to have a global team. Like, they have representation from Canada, Right. India, Indonesia, and yung IGL nila, and also I think one of the crowd favorites dyan sa India, si SK Rossi. A lot of them are really advocating for gaming, globally and also for the youth and for people, making gaming a really safe space. And I know that initiative is very like strong dyan sa India. So like it's just really inspiring. But on top of that, like aside from changing the meta, now global talaga yung team nila. The 5 duelist comp, the way that they actually made it, sabi nila is they had 5 players
put it in the roster. Tapos they just tried a bunch of different agents. And kung sino dyan, like, whichever fit the best, yun yung comp nila. Oh, almost roulette. Yun nangyari sa kanila. Yeah, parang Almost roulette. trial and error. Trial and error. Pero, kita mo, I think this comp has, they only formed this team, I think about 4 months ago in November. So, kita mo, like ganun lang yung time nila Yes, together. time frame. Pero their synergy is probably very good, and Yes. we can imagine like how hard they must have trained to get all the way here to VCT lock-in. Yes, and you mentioned 4 months pa lang sila nagsasama, then ganun na yung synergy na meron sila. Imagine, as far as I remember, I think, correct me if I'm wrong, but I think it's our RQ. They've been together for almost a year now, so meron na tong specific na chemistry, di ba? Like for example, kayo rin, ng bebe mo, di ba? Pag nagtatagal, grabe yung chemistry. Tapos na yung Valentine's Day. May hangover pa ako. Ayan. Pero yun, ganun talaga eh. Makikita natin yung chemistry nila. And for sure, yung synergy ng teams na makikita natin magbabakbakan tonight, talagang kakaiba. Bakbakan. Anyway, going back to like our games yesterday, because yesterday was a series like, or parang like it's a day that we've never seen before. Puro 2-0 yung matches. Again, Team Liquid versus Team Secret, 2-0 yung Team Secret, and then we had sorry. Again, we have Redgar and Jesse Vash. Grabe. These two, they are the IGLs of their respective teams, and you could really tell na sorry yung Yes, it's cool. It's cool. Ganyan tayo ka-excited dito, Reby. Filled with energy. So as you were saying, diba, si Jesse Vash talaga, he even, katulad yung sinabi ko kanina, he even was able to score a knife kill na itong match na to, they ended 10-2. Diba? And this was on Icebox, but Team Liquid tried to mount a comeback on the second half. Ayan, winning 6 rounds in a row. Ito yung nakakatakot eh. 6 rounds actually, in a row. Sorry, grabe yung ubo ko. Pero, as any Team Secret fan, parang, kinabahan ako kasi they were already close to winning, and I think nagsabi ng our casters natin yesterday, I think it was Ling and Ray, and they were saying something like, they kind of played with their food a little. They, like there was some momentum, like my chance pa si Team Liquid, to come back, and I was kind of worried there because I was just like, I really like na Team Secret sent a message with the 2 O's both times, because I feel like na-look down talaga sila sa international scene, and it's really good that they kind of really put their name out there, Yes, that is right. Now, aside from that match, we also witnessed a match between Navi and Crew. Ayan, Navi was overwhelmingly expected to win the match, and kitang-kita. Ito yung tinatawag natin sometimes na may mga story na parang underdog, di ba? So parang underdog story yan. But here's the thing, Crew put up a good fight, almost bringing the match to the last game. That's right, and ang cute ng picture ni Zipan dito. Pero yesterday, you could really feel the duo of Zipan and Angel, because they really kept Crew like they started out on this as attackers on I believe it was Ascent, and like you could feel like ramdam mo talaga yung what do you call it, yung intensity. Yeah, parang yung Navi was like scared at first, but I feel like they still played it out very well. Total domination of both games. Pero yung second game, like yung second series and third series kind of had a similar pattern. Stomp sa first game, almost come back sa second game, pero syempre 2-0 pa rin. Ayan na nga. Pero katulad kanina, earlier I mentioned yung nakakatakot, and for sure, all of the Valorant players watching right now ay takot sa tinatawag na 9-3 curse. Ooh. Yes, and this happened yesterday sa Lotus. And Crew got a really good start with their attacking side, ending the first half 9-3. Now, unfortunately, they would fall victim to this infamous 9-3 curse, and Navi was able to dominate them back, only dropping 1 round in the second half to end the map 13-10.
10. Ayan. Once again, syempre, Zipan and Angel were instrumental in keeping crew in check throughout the map. Ayan, kitang-kita naman natin, di ba? Ganyan. Pag ganyan yung mga posing, no? Reby, pag ganyan yung mga posing, nakakatakot talaga eh. Di ba? Yeah, but those guys are actually from Zeta and Leviathan, and I think, yesterday we could actually feel Leviathan started on attacking, and you could really feel na Zeta could really not do anything sa mga executes nila. Masyadong core, like, you can really feel, because, a lot of what we've seen dito sa VCT Lock-in is whenever the map isn't yours, people usually take attack. Right. Or at least maybe, I believe that was like a 57% of the time. People usually choose attacking, and usually it works out for them because, the coordinated executes, really good use of utils, and just, like, being too fast for like the enemy team to react. I really feel like picking defender here is kind of like you're asking for it. You're asking for all of the strats to come out at you at once. And it's still very early into VCT Lock-in. Syempre may mga strats na hindi pa show ng mga teams because they have to keep these secret. Of course. Of course. If you like the DRX, they have a lot of strats that they showed very early into the competition, and I believe Tarek commented on it saying like, why did they like put out a strat like this that's so strong so early, and it ended up being copied by. Maybe not copied, maybe mimicked, or it was a very good, inspired by, and Talon was inspired by that and was able to even pull it off pretty well. So we're seeing a lot of those now. Yes, and you know what? I can feel your excitement, Reby. And speaking of excitement, kanina na-mention nga to dahil sobrang excited talaga ako. But for our matchup na mga mangyayari sa atin maya-maya lang yan, we'll be witnessing a match between Team Global Esports versus Team Vitality, Team RRQ versus Foot, and of course 100 Thieves versus EDG. So I don't know mamaya kung pag nanginig ako, Reby, is it going to be because of caffeine or is it going to be because of excitement? Or baka malamig lang dito. Baka malamig lang dito sa studio. I think yun din yung comments ng ibang casters and hosts. Malamig talaga dito kasi ang daming lights, but we need these lights to stay awake. Yes. So naman. At ako gising na gising talaga ako. And we will be with you hanggang mamayang umaga yan. So as I've said earlier, make sure to grab your favorite drink, grab your favorite snack. We'll be with you guys hanggang pagdating ni Sunshine. Alright? Hanggang pagdating ni Sunshine, we'll be with you. And I can't keep how excited I am. I can't hold it in any longer. So, Reby, I don't know about you, pero I think, pero gusto ko nang tumalon eh. Sobrang excited na talaga ako. Plus, being here right now with the fam, with everybody, it is going to be such an experience for us all. Us included. Kami ni Reby, our casters included. Ayan, lahat tayo. Let's enjoy kung ano man ang mga maiinit na bakbakan na maaabutan natin tonight. And you guys, make sure to cheer for your favorite teams dyan sa comments. Alright? Iparamdam ninyo ang suporta ninyo. And of course, with that, kami ay magbabalik po maya-maya lang. But for now, enjoy these lovely clips.
what you threatened for. You knew that this was coming. Tried to fight it, but you denied it. How was you? You knew that this was coming. How was you? Tried to fight it.
Magandang umaga ulit mga kaibigan and welcome back to 2023 VCT Lock-In in São Paulo and we're the official Philippine broadcast. I'm your host Ikaw and yung kasama ko ngayon ay si... Of course, my name is Jay Perillo. Ayan, magandang umaga na sa inyo. Parang kanina lang, no? A few minutes ago, ginreat natin sila magandang gabi. Ngayon naman, magandang umaga na. Time check. Yes, hanggang mamaya tayong umaga pa. 1:02 a.m. ngayon hanggang 10 a.m. ata. Unless matuo sila ulit yesterday. Naku po, oo nga eh. Pero I think, no, talaga namang ini-expect natin na mabibigyan tayo ng magagandang laban. Itong mangyayari ngayon. And eto na nga, Reby, makikita natin ang walk-on ng mga players natin. Dito natin makikita yung angas nila, yung kisig nila, yung confidence nila. First look natin actually, because again, this is unlike last week, we had the alpha bracket. So ngayon, ito na yung omega bracket. So ito yung first look natin sa mga players sa omega bracket side. Again, these are our players from Global Esports and Team Vitality. Yes, ayan, kita-kita natin texture and this train really walking casually and they don't even look at each other, diba? So, I don't know. Oy! Kita naman talaga, may pa-finger heart si SK Rossi. Yung idol ng India. Yes, and si Twisten talagang G na G, papasok na dun eh. Eto na. At kita mo yung confidence ng Global Esports and dun sa Vitality naman, nakikita natin na talagang mini-maintain nila yung composure nila. Diba? Cold si Bonko. Ayun, diba? nalat. Uy, Saan si ka pa? Aaron. Ayan, si Moniet. Ay, Monye ata yung... Monye. Fancy pronunciation. Fancy, alright. Sorry, si Monye pala. And then, of course, we saw Molsey and now we have Bassi and Sender. Ayan, so here, we have in front of us Global Esports and Team Vitality. Ayan, so 6 players, yung both teams actually. I know, these are their coaches. So this is Sala and Eraser yung head coach. Okay, these are their head coaches. Right. Ayan, ready na sila. I like that, I like that quick wink after nung fist bump ng mga coaches natin. Personality. Personality talaga eh. No? Doon natin makikita kung gaano sila ka-confident with each other, and that is very important pagdating sa game such as Valorant, of course, diba? And with everything in life, diba? We have to be confident with what we do. We have to believe in ourselves and our capabilities para naman talagang makuha natin kung ano yung gusto natin. And this time, ayun na, kitang-kita natin sa mga players natin. Grabe, na-inspire ako dun Ayun. Okay. So, syempre, after ng kanilang huddle, makikita naman natin next ang map select. Okay, this is actually really interesting kasi we haven't seen, their map pick so far. Pero based on like what we've seen before in their previous scrims and other tournament performances, what's this? So Global Esports actually prefers Ascent. So it's interesting that they banned Ascent when that's their... They usually pick Ascent 72% of the time. Right. And then now we have an Icebox ban from Vitality and our first pick being Split, being the third favorite map of Global Esports at, 67% win rate. Wow. That is a lot. And here we see Vitality naman going for Pearl with a different approach, I guess. Alright, so like as we've seen in the alpha bracket, usually pag yung pick ng kalaban, usually the other side usually picks attack. And this is really interesting kasi ngayon nag-overtake si Pearl as the most played map in VCT Lock-In. It used to be Haven at around 8 plays, and yesterday it overtook by Pearl by 1. And this will be, I guess, our 10th run of Pearl. And as we can see, our decider map here is going to be Lotus. Kaya naman talagang interesting ang mangyayari dito. So far, we have banned Ascent, Icebox, Haven, and Fracture. And we will be facing, or they will be facing each other sa Split, Pearl, or Lotus. Tama. Pero I'm kind of interested here because Global Esports picked defense on Lotus, and Lotus is a very new map. It's a very big map. True. And I don't know, personally, I do find it pretty hard to defend on Lotus. But I feel like I guess it does make sense na medyo defender-sided siya. Well, ako, in my case, pagdating sa Lotus, talagang AL agad yan eh. All to lose. Now, let's head on to our Prime Gaming Agent select.
So for Global Esports, they already locked down Raze and Sage. Ooh, and on the other side, we have a mirror matchup, except for the Cypher and Viper pick. And then we have a Astra and Jet for the opposing teams. And lastly, we lock in with a Sky and Omen. Yes. Parang iba ang makikita nating tindi ng laban ngayon. Pero syempre, para mas ma-excite pa tayo at matuto kung ano ba ang mga nakikita natin dito, let's hear it from our casters, Vil and Ray Ray. Take it away. Bro. What is up, ladies and gentlemen? Syempre, nandito na kami. Maglalaban-laban na ang Global Esports and syempre, I really can't wait dito sa game na to, partner. It's time kasi kaming dalawa na ang magkasama today. Uy, ngayon na lang tayo nagkas. Oo nga eh. Ilang buwan na tayo hindi nagkakas, be. Walang kabayas-bayas mga kaibigan. Sino ang manalo mamaya? Suot-suot ko na. Meron dito, and syempre, meron din dito. Matik din. Syempre, yung kulay ng suot mo rin, di ba? Yun na yun. Mamaya, abangan nyo. Tatlo Nagulat kami dito. May pangalan pa kami sa likod. Papahita namin sa inyo gano'n kami ka-unbiased. Kahit Global Esports mo lang ito, pero alam na agad. Ayun nga eh. Pero later on, syempre, makikita natin yung mga match na yan. Actually, miski tayo nagulat din na tayo na pala. Pero ito nga, of course, for the side of Global Esports naman, syempre, we've seen them a lot already. Pagdating dati sa APAC, and syempre, andyan na si Monyet and friends, andyan si SK Rossi, andyan din si Irene, which is apparently, ito yung mga teams, so parang gumawa sila ng super team. Then after that, papunta dito sa lock-in, and I really can't wait kasi this is their debut. This is their kick-off for us to know kung papalag ba sila dito sa Vitality. Ay, yung Vitality, parang sa kabilang bangbang sikat to Talagang maraming may nakakaalam sa Vitality. Pero other than that, alam naman natin na pagdating sa mga APAC teams, guys, support tayo sa Global Esports. Sino ba yung mga nasa Global Esports? Syempre, number 1 idol ng mga taga-India, di ba? Si SK Rossi, ang kanilang main duelist talaga hardcore duelist yan. And at the same time, sino ba mga na-miss natin? Si Irene. Tapos si Cryo. Mga Pinoy. Si Irene kahit di talaga Pinoy, Pinoy din yan. Ganun kapalong-palo yung mga members ng dating, of course, ngayon na nasa Global Esports sila, 'di ba? Nakita nga natin na nakakuha sila ng franchise slot. Tapos Vil, nag-roster sila. Hindi sila kumuha ng all-Indian team, kundi kumuha sila ng mga players na nanggaling sa Champions, nakalipad na, nakapag-LAN tournament na. Ayun, nag-hype pa sila. Oo nga, si SK Rossi, medyo matagal na din natin talaga siyang hindi nakita, no? Pero ito na nga, of course, sila tropang Monyet, hindi na naman talaga. Pero yun nga, partner, di ba, for the side of Global Esports, back then, naalala ko ni APAC, talaga lumilipad pa sila sa Singapore. Para syempre, yung ping, di ba, kasali sa APAC, yung mga Global Esports, yung mga iba't ibang team pa, para yung ping is pantay-pantay lang sila, syempre. And yung mga investments na yun alone, talagang pinapakita nila na whatever it takes, talagang magsa-step up sila, mag-a-adjust sila para dun sa playstyle nila, para dun sa kapakanan nga ng team nila. Pero yun nga, tulad nga sinabi natin, Ray, long time no see. Ay, na-miss ko si Vil kahas. Parang isang taon na kami hindi nagkas ni Vil. Ganun katagal. Siyempre parati sila magkasamang the mods ni Taylor. Shoutout nga pala kay Taylor na makakasama natin mamaya pag nag-unbiased casting tayo. Siyempre, RRQ ang tunay na Pinoy. May kasama pang jersey yan mamaya. Pero ngayon, split. I think this is one of the split maps na nakita nga natin. Kahapon nakita natin yung mga teams they tackled on Lotus. At na-miss ko tong split. Paborito mo to, Vil, diba? Paborito mo tong mapang to? Yeah. Pero, of course, nagbabalik na nga dito ang split syempre. Dito pinakamalakas back then ang Zenith Division, which is nakita natin yan kahapon. Pero yun nga lang, yun first ban agad ng mga tropa natin. Pero yun nga, meron na dapat nangyari because this is the part of Vitality na magwawala agad sila. And this is gonna be a 3v2, SK Rossi and Irene. Irene, isa sa pinakabagong player ng Global Esports, lalaban na dito sa game na to. And syempre, dito sa Vitality, this is the first time test talaga nakikita natin sila dito. Hindi natin sila nakita ng Masters, ng Champions, nung LCQ ng bansa nila, pero at least they're here to wreak havoc dito sa lock-in. Ito pa, sa mga nandyan, kilala naman natin na explosive player nila, si Bone Cold, pero kita ming ginawa ni Irene, dinaan sa Frenzy. Low on HP kasi yung tatlong miyembro ng Team Vitality. It's up to Mosi to actually make
this dream work. 10 HP, medyo mahirap yan. Tarang ka na ni Irene, talagang babagsak ka na din kagad. At sino ba si Irene? One of the best controller means. Nakikita nga natin, especially last time, di ba, nung magkakasama pa sila, ng mga iba pa ng mga teammates. Pero habang yan nangyayari, itatrap niya kagad ngayon ng Molly, at mukhang wala nang other way in ngayon para kay Mosi dahil mahaabangan lang siya ngayon. Pe-play it out lang ni Irene hanggang sa sumilip siya, pero sisilipan pa, bes. Top mo na yan. This is gonna be a really difficult round for the side of Molsi kasi nga, alam naman na post natin, and Irene literal na sinagasahan siya parang jeep papuntang India. Galit na galit ang ginawa niya sa amin tong spike na to. And syempre, that is the diffuse dito sa side ngayon ng Global Esports. Ray, matagal natin tinakita. Kailan tayo nagsama? Mga ano pa hatay? Last year pa? Sa Indonesia pa. Sa Indonesia pa ata. Huling nakasama ko si Ray is yung pumunta kami ng Indonesia. Ganon katagal kaming hindi nagsama ni Raycel. Pero at least of course, I mean, syempre masaya ako na nakasama kita, bes. Magkakasama na nga tayo. Hindi ka ba nagsasawa? Actually, tayong tatlo nga magkakasama tayo eh. Na talagang sobrang init talaga yung ginagawa natin ngayon. Pero ito yung watch party nila sa India, di ba? Talagang pinapakita talaga nila yung suporta nila dun sa team nila. Pero dito naman sa side ng Vitality, let's say kasi this is their debut as well. Si Bone Cold, matagal na natin siya nakikita. Pero yung apat, debut talaga. Talagang mga fresh faces. Pero to guys huwag niyo kakalimutan. May mga experience yan. Nakita naman natin yung mga members ng Team Vitality. But at the same time, marami kasi dito new roster. So new faces talaga na may experience ba sila? Makakasabay ba sila sa isang katulad ng Global Esports na nakapag-LAN na? Ang dami nang napanalunan. Pero habang nangyayari ngayon, Bone Cold, one of the best nga na nakita natin out for the EMEA scene. Pero ngayon na he's gonna be training with this new roster. A lot of question marks pa. Kaya sabihin na lang natin, itong lock-in-ville, isa tong way para makapag-adjust pa rin sila sa isa't isa. It's all about the adjustment, syempre, di ba? And knowing na kahit kick-off pa lang naman to, syempre, pinapakita rin talaga nila yung mga capabilities nila. Pero syempre, mas ipapakita yung mga capabilities nila pag dumating na tayo dun sa sarili ng region. Like, kunyari, andyan ang Pacific League, andyan yung mga EMEA League and other stuff as well. Doon talaga natin makikita. And knowing na yun nga, like what you've said, talagang kick-off nga talaga. So, parang nagpapakilala pa lang sila sa buong mundo eh. This is their way na this is our team, this is our players, and this is the thing that we can do. Marami nga pwede nga nilang that we can do. Pero top lang, bes! Yun lang naman pala kailangan para kay Sender. Pero si Irene... Sender. PM sent. PM sent sis. Ganun talaga ang nangyari dito. 2v3 right now. And this is gonna be, once again, a really difficult round for the side of GES again. Kasi kapag dito natitira ngayon si Vitality, Twist and catches one. So it's gonna be Iron, the only man remaining. He will get that third kill for his name, but Destrian waiting patiently lang talaga dito sa default. At talagang ginawa nila dito, syempre, talagang hindi sila sobrang aggressive dito. Nang pagka-plant nila yung spike, all they need to do is wait, and that is the thing that they did. Ito yung mahirap pa rin sa split eh. Sa sobrang liit na nga, complicated pa rin pagdating sa mga retakes na to. And ito eh, too much yung naging paglapit nila kung nasaan kagad si Sender. PM sent talaga dyan malala. Tapos na-counter eco pa nila. So, nangyayari ngayon sa side ng mga taga-Global Esportsville, syempre, pistol na lang talaga mahawakan nila ngayon. I mean, for the side of Iron though, meron naman siyang Viper Spit dito. Well, he can actually use that anywhere, pero yun nga lang, it's actually really early if he's gonna use that. Probably later on, pag meron silang barrel, pero yun nga lang, napakagandang walang ginagawa ngayon dito ng Iron, at least talagang walang idea at all. Yung mga players ng Vitality, kaya nasa yung mga players ngayon ng GES, but that is the first kill coming in from the side of Vitality, just trying to stop again yung aggression na pinapakita ngayon ng GES, knowing na 5-man push from mid ang ginagawa nila. Multi catching 2, and that Page for sure not gonna catch anyone from there, pero that can be a big delay na rin talaga para makuha ng GES ang kanilang magandang retake dito. Mahihirapan na lang talaga si Irene together with the Borzi. Pero nakita nyo naman guys sa mga nagtatanong, saan ba galing si Bone Cold? Ka-teammate niya dati si Sined guys. Sila ay nagsama sa Ascent. Sino ba yung mga Ascent? Diba? Sila lang naman ang nanalo last time nung Masters, pero wala na atang makakapag-kill pa sa Global Esports. Malamang exit frags na lang it is. Pero nakabantay na kagad yung Vitality against them. Si ano pala yun? Buzzy Rinks? Yeah, si Buzzy. Pumaldo ka hapon yan. Oo. Pumaldo ka hapon yan. Razi, baka naman, di ba? Oo, libre mo naman kami. Nasa States yan ngayon. Oy, napakatindi naman pala, di ba? Sender, eto na. Op! PM sent sis dito sa side ngayon ni Iron. But, the side of GES, they have the money already. It's time for them to get that big
buy round para sa kanila for themselves. Pero yung nga, for the side of Vitality, I mean, ano pa rin talaga EMEA still EMEA. I mean, napapansin talaga natin yung gameplay nila. It's pwedeng medyo ahead. Yung iba, ahead lang din sa mga iba't ibang teams. Pero for the side of GES, matagal sila magkakasama eh. As in, sobrang tagal na talaga. Ever since nabuo ang Valorant 2021, talagang sila rin talaga yon. And knowing naman, dito sa side ni SK Rossi, they really tried na makapasok sa kahit anong international tournament like Masters, like kung Champions, pero hindi talaga eh. Meron talagang kulang eh. Ang mga APAC teams talaga, ang daming kulang. Pero ngayon, is it time? Di ba yung mga alam naman natin, nakita natin na ang mga taga APAC, binubura na nila EMEA kahapon pa lang. Team Liquid, uwi! Talagang umuwi sila, man. Wala na silang magagawa doon. Pero for the side of Vitality nga, talagang ito yung pinaka-solid talaga na replay natin, di ba? Kanina pa nangyari yung 2 beses pa nila inulit. Pero for the side naman ng GES though, this is the time for them to get that retake done here in B. Bone Cold, waiting patiently dito lang din sa may entrance nga ng B. But this is gonna be really hard knowing na wala na talaga silang controller dito. Pero adyan pa naman sa Iron though, he can actually be really aggressive. But yun nga lang, SK Rossi! Anong nangyari sa'yo? Literal na nasa corner ka lang ng yellow na wala pa ang buhay mo. Bazzi catching one, Texture as well. But Molsey just trying to stay alive for his team. So, 2v1, Twisted mag-isa. Twisted nakapatay ng isa. 1v1 to this game right now. Pero nga lang, Iron medyo delikado siya. Kasi Twisted, he knows kung nasan siya. Pero yun nga lang, Twisted with a swing, with a kill again. 1 point pa rin ang natitira ngayon sa GES. And the Vitality, tuloy-tuloy lang ang puntos na ginagawa nila. Napakatindi naman ng Red Bull clutch para sa side ng Team Vitality. Pero nakita naman natin that was like a good retake na sana for Global Esports. Pero medyo nagmadali pa si Irene dahil nga yung tick niya yun ng spike. Sobrang kailangan na kagad gawin lahat pero hindi siya inalaw ni Twisted. At ito, nakakagulat. Halos lahat, Vil, kapag tinignan mo yung roster ng Global Esports as of now, karamihan sa kanila, mga duelist dati. Si SK Rossi, si Monyet, si Texture naman, flex naman siya minsan kasi nagsusupport role siya. Yeah. Pero ngayon, si Monyet nasa controller, nakakapanibago actually. That's true. Diba? Yeah, kasi back then, diba, nakikita natin siya, of course, mag-raise, nakikita na din talaga natin siya na tinatawag nga natin siya ng Monyet and Friends eh. Monyet boost. What? Yun nga, Monyet boosting services ngayon, yun talaga tinatawag natin sa kanila. Pero syempre, knowing na nandito siya sa bagong team, ang pinakamahirap na gawin sa isang bagong team is mag-adjust. Mag-adjust kung paano ba maglaro yung team mo, and of course, mag-adjust dun sa mga strategy na meron din yung team mo. Of course, that is the same thing na gagawin din ng mga ka-team mo. Of course, mag-a-adjust sila dun sa ginagawa nyo. It's all about how you adapt your capabilities para maging sync kayo lahat ng ka-team mo. Well, speaking of team, a big shoutout nga pala kay Wendell na part ng ating team. Men, ang galing niya mag-predict. Daig pa si Nostradamus, sabi niya puro 2-0 daw kahapon. Nagkamali siya kahapon. Hindi na 103% ang kanyang prediction rate. Sadly, pero wala naman tayo magagawa doon. Pero at least, for the side of Vitality, they have 2 rounds. I mean, 2 points na lamang dito ngayon sa side ng GES. Pero andun ang GES sa puntong wala silang pera at meron pa ikot-ikot lang. Pinag-iikutan ngayon na niloloko ng mga taga-Team Vitality. Itong Global Esports, tignan mo naman, napaka-press W lang nalang ganda na setup. Tapos si Twisted, alam naman natin that he always removes 1 anchor from Global Esports sa mismong site. Napakabilis ng defaults ng Team Vitality. Hindi ata talaga ngayon maka-keep up yung Global Esports kahit nag-timeout na sila. Oh, yun ang ginagawa mo dyan, kapatid! But Texture, at least ako one-tap naman siya sa ulo dito. Texture with a 2K. Pero nga lang, Mossy swing out, taking him down. Pero yun nga, like what you've said, Ray, Twisted with that entry, sobrang aggressive. Nakapatay siya ng isa with an updraft naman. Bigyan na patay ng tao doon sa may heaven. Dire-diretso siya, nakapatay pa with that shorty. Yung ganong stance talaga, makikita mo yung aggressiveness and syempre, yung confidence niya. Pero, ang problema doon, save round yung Global Esports doon eh. Kumbaga, isa silang eco-fragger. Wow naman, nice, eco-fragger. eco-fragger, best. Tingnan mo si SK Rossi, yan na, it's time.
Oo, ay, it's time na. Naka-operator na yan. Naka-operation na to mga kaibigan. Pero ang tanong, masasayang ba yan o hindi? Pero knowing naman, actually kahapon talaga nakikita natin dito yung mga central players natin, sila talaga ang kumukuha dito ng operator. Well, wala naman silang gagawin talaga kundi magstay. Kumbaga, tulad nga na sinabi ni Kuya Dubstep kahapon, para siyang final boss. Kasi nga tapos na, ubos na yung mga kakampi niya, and syempre, siya lagi nasa likod, di ba? Siya yung final boss, siya yung kailangan talaga na pumigil sa mga players na to. And yun na nga, si SK Rossi nakaisa na. Talagang, sabi nga natin, maraming magiging hesitations mula sa side ng Vitality. Pero tatlo pa rin kagad natitira sa kanila. Meron pa kagad Bladestorm na pwedeng gamitin si Twisted. Pero sinabayan kagad lang ni Texture ng kanyang showstopper. Taking off Twisted. Dalawa na lang kagad natitira sa kanila si Destrian. Kung may pedestrian, meron tayong Destrian na taga Team Vitality. Bone Cold na lang kagad. Trap na nga sila sa mid. And Irene takes him down. Talagang pupuntahan nila. Tatagtaran na nila to si Destrian. Parang makuha tong round na to. Grabe naman si Irene, talagang kahawig talaga ni Manjin. Pero, grabe si Manjin talagang naglaro na talaga ng Valorant kasi ito nga tunay na bang-bang. Pero ng SK Rossi, andyan si Omen sa harapan mo! Bakit ka magsashoutout sa saan ka pupunta? And SK Rossi, wala siyang magagawa. Makakapatay siya doon, pero at least nakaisa siyang puntos dito for the side of Global Esports. Ito yung maganda sila. For Global Esports, tatlo sa kanila meron dito ultimate ngayon. So in terms of holding that site, they can actually do it well. And do it easily too. Dami kasing buto na lang dito si Monyet, diba? Spiningan niya kagad, tapos binop off niya yung smoke. The usual, what you can play with your Astra, you're sa mid part ng split. Pero big shoutout sa mga nanonood. Biruin mo, dami nanonood. Parang walang pasok bukas. Ay, wala daw pasok bukas kasi. Wala naman talagang pasok bukas no? Pero yun nga, nakita natin yung Prime Gaming flawless a while ago. And gano'n pa ka-flawless gagawin ng GS itong mga rounds na to if ever makakayanan pa nila. In terms on bukas, Ray, walang pasok kaya maraming tao dyan. So yung mga nanonood dyan, RRQ, a big shoutout naman sa inyo. Baka gusto na magpakape, send na namin yung mga address namin. Ito na yun. Gcash namin, guys. Kailangan namin na second round ng kape ngayon. Actually. See you din sa VCT page, kagad. Good morning. Pero yun nga, si Manjin nakaisa na. Si Manjin pala namatay dito ngayon sa game na to. Pero, Twisted gonna plant the spike already. Sobrang bilis maglaro ng Vitality ngayon Talagang yung approach nila nagbago na naman kagad against Global Esports. Pero buti na lang may resurrection ngayon. Pero right behind the scenes, we have Desrian doing the work. Tapos nakabang nakakalit talaga sa kanila si Monsi. Nag-audition pa kagad. Sinamahan na din ng Bladestorm. At isa na lang kagad. Kita siya ngayon ni Twisten. Kung may twist, sa kabilang bang-bang may twisten sa Valorant. May twist sa kabilang bang-bang? Oo, sa FaZe Clan. Okay. Yung pogi. Okay. Yung twist. Okay. si Twist. Okay. Yeah. Tropa ko yun Pero yun Best friend mo. best friend ko yun Siyempre, kwento ko yun. Totoo yun. Pero yun nga, diba? That is aggressive mood coming in from the players of Vitality. Holding that corner, holding nga yung elbow, nakadalaw pa isang player, and Twisted with that distance, with the right click of that Bladestorm, nakapatay pa siya ng isa. And picking that operator, mga kaibigan, just literally stopping the rotation, stopping the coveted retake nga ng mga players ngayon ng GS. Pero pinapakita ngayon ni SK Rossi, marami kaming pera. Bibili pa rin kami ng operator ngayon because what is money? Literal na paper only. Ang pinakapaldo, alam mo sino pinakapaldo sa mga VCT, guys? Si Taylor. Si Taylor. Saan nanggaling? Nasaan yung I Love Boracay? Mamaya suotin niya yun. Sana meron. Pero big shoutout sa mga nagsasabi, nga, wala talagang pasok bukas. So dito kayo, walang matutulog. Ang diretsyo na to, best. Hanggang VCT PH bukas. Pero alam mo, mamaya na yan dahil so far, itong Team Vitality. Hindi nila to mappick Talagang alam naman natin na pagdating sa Global Esports, especially sa APAC scene, ito talaga yung prime na mapa. And yet, ganito yung performance ng Vitality against them. Actually, seeing all these lineups talaga, makikita talaga natin yung Sage dito on a split na talagang sobrang, ito na yung parang hindi mabubuo ang split pag wala talagang Sage. Parang if ever wala kang Sage split, parang ang laki ng mawawala sa'yo, di ba? Number one, yung mid control, yung control talaga na magagawa. Pero nga lang, dalawang raise, nagsatchelan yung dalawa. Pero at least si Mozi pa rin makakakuha nun. Bazzi with a 2K right now. And that is a kill coming in from Twisted. From that distance again, with that shorty, grabe si Twisted na sobrang malayo na right click na Bladestorm, sobrang malayo na laban ng shorty, is nakakapatay pa rin talaga siya. Pero eto na, si Bitoy yung mag-isa. Ang dami kanina, Manjin. Ngayon, Bitoy Bells. Dami na kamukha Op, Irene. Let's see if ever mga habol ba nito mga players ngayon ng Vitality. The clock is ticking already and alam ng Vitality kung nasan ba talaga yung mga players ngayon ng GS. Wala siyang choice kundi magmamba out na. Pero yun nga lang literal, nakaharap at saka likod, may kalaban siya. Ang hirap.
Kristen, oh, nakita sila. Pero yun nga lang, the upgraded shot will miss. Pero yun nga lang, ang problema is meron tayo sa may heaven. Naku, hirap na to, Vil, para kay Irene. He tries to get it, pero naku po, pinaboga. Happy New Year! Sabi ni Twisten, 2-6, Vitality is really doing it. At diba, alam naman natin na itong Global Esports, syempre mga APAC teams, ano bang alam natin sa kanila? Aggressiveness, talagang nag-aasim yan, even if nasa defending side sila. Pero Vitality, naman, gano'n nila minamanipulate just because of those certain utilities. Yeah. Tapos may double duelist ka. Ang hirap talagang makipagsabayan sa pacing na to, Vil. Actually, kung ito-check mo talaga yung compositions nila, talagang for the side of Global Esports, nakita natin yung double control yung setup nila. I mean, yes, you have that full map control of that Astra, and for the side of Irene, he can actually be really aggressive as well. Pero same goes with Monyet with his utilities actually. I mean, talagang matutulungan talaga nila na magwala yung mga players ng GS for sure. Pero yun nga lang, dito nga sa side ng Vitality, knowing na sila yung attackers dito, which is alam naman nila yan. So sinet up agad nila yung composition nila na alam nila makakapasok agad sila. You have that pushing capability of that Jet, and syempre you have that pushing capability of Raze as well. Tignan mo, literal na silang dalawa pumasok ngayon, isang dash at isang satchel. Kuha nila agad yung B. At usually, di ba, nowadays, hindi mo na makakita ng mga teams na nagdo-double duelist. Yeah. Especially for EMEA teams. You That's don't true. usually see that. And APAC sana, APAC gumagawa nito eh. Ginagawa yun ng Team Secret eh. Oo. Tsaka ng naos. Wala eh, napanood nila eh. Di ba, feeling ko talagang pinakamalakas talaga na VCT, yung sa PH talaga. Tara, panoorin nga natin sila doon. Which is ginawa nila yun, ginaya nga tayo nun. Pero nga si Sender, literal na sinend silang yung dalawa sa players ng GS papuntang heaven. Pero nga SK Rossi nagpakita pa. Sender pushing in! And there's a streaker coming in from him though. But Monyet with a frenzy will get that trade-off for now. 4v2, Bazzi. At saka si Monyet na lang ang natitira ngayon. Wala na atang mangyayari ngayon sa kanila. Monyet, pwedeng exit frag. So, makakapitas siya. Pero hindi siya pinayagan ngayon ni Twisten. 2-7. Vitality ginagawa talagang. Hindi naman malaki yung advantage nila pagdating Hindi masyadong malaki. Saks lang actually. Saks lang, men. Oo. Kasi pag gusto ko talaga sa Global Esports, guys, bias tayo dyan. Siyempre, APAC yan. Pero as of now, talaga impressed ako sa Vitality knowing that these players, guys, saan ba sila nanggaling? Sa mga, sabihin na nating hindi S tier, mga A tier to B tier na teams. And now they're here, most of them, first time nila maglan, ganito kagad yung performance nila against Irene, Texture, di ba? Oo. Ito yung parang talagang sineset talaga ng Vitality yung standard dito, of course, sa mga EMEA teams, di ba? This is how we play. Nagpapakilala na sila eh. We need to make a name for ourselves as well para syempre dun papasok yung malakas ang Vitality na ganito na yung GS. Pero what if makalaban ng Vitality yung talagang sobrang malalakas ang teams? Andiyan ang Team Secret, syempre, di ba? Andiyan yung mga iba't ibang teams as well ng NA and EMEA too. So, magiging same ba yung story niyon or is gonna be a really different one? But there's a bomb flash coming in from Bazzi. Will catch one right now. But kaya Bone Cold will get a trade of napakabilis lang na trade na pinapakita na dito. But Bone Cold knows what's up. Alam niya na nasa loob lang talaga si Irene ngayon kasi meron pa siyang Viper Spit. Pero kaya wala siyang idea at all na meron tao sa may likod niya. Yun ang ginagawa niya. Destrian denying that Viper Spit here in A main and they can actually go A easily already. Wala talaga ngayon, Vil. Kahit ginamit pa nila yung Viper's Ultimate, it's not gonna work. Si Destrian talaga yung nag-a-anchor sa team niya. Akala ko ba dalawang duelist? Parang tatlo. Yung duelist just because of Destrian doing that. Leaving only 2 behind na lang kagad. Texture together with SK Rossi. Malay mo, meron pang mangyari ngayon dahil 2v3. Hindi pa naman imposible para sa kanila. Kaso nakakontakt na kagad ang Vitality against them. Yun ang maganda rin talaga with an Omen eh, no? I mean, pareho lang sila ng Jet and Raze na they can actually go in and out of the battle easily. Meron silang Shrouded Step. Meron siyang From the Shadows. So in terms of talagang pagkalaw, mabilis na talaga na magagawa yan. For that Omen, okay, pagka-smoke niya, pagka-paranoia niya, he can be aggressive as well to nang ginagawa niya Twisted. And for the side of Vitality, they're literally all over the map nga. Molsy, papasok ng A, then Twisted, papasok ng Heaven, then si Destrian, naghahanap ng pick-off sa likod, and si Bone Cold, tsaka si Sender, of course, ginagawa lang nila yung time nila, ginagawa lang nila yung roles nila as a Sentinel na hindi na kayo makakapasok nga dito sa site. We all know yung mga impormasyon, if ever mabasag yung tripwire sa mid, mabasag yung tripwire sa A main, na kahit hindi na namin tignan yan, at least alam namin kung nasan kayo. Time!
Tama ba yan, Twisten? Parang iba yan Oo. Iba yung silip dun Double updraft papuntang top mid no. Talaga kung ako yung tao doon sa top mid, hala, nasan ka? Hindi ko mahahanap yan. Pero mukhang may gustong hanapin si Texture. But then, Twisten won't allow him. At sabi dito, medyo nahirapan si Monyet. At alam mo, feeling ko nga, ang dami mong duelist sa isang roster, hindi mo pa makikita yung 100% capability. Kasi yung Astra na yan, passive yan na agent, hindi mo naman makikita yan. Na kasing parehas how duelists can actually perform together with SK Rossi. Talagang nag-aalinlangan sila. Pero ngayon, it's time maybe that they can pick off from Monyet. Pero wala pa. Heavy setup pa rin sila sa mid. Kita mo naman how Vitality plays this very accurate. This is the thing for the side of Vitality nga, no? I mean, they can be really all over the side, right? All over the map right now. And syempre, as a central, look at that Cypher. Ginagawa na talaga yung trabaho niya. Siya yung naglo-lurk ngayon for them to cut off the possible rotation of the side of Global Esports. But yun nga, napakabilis lang. 5 seconds, pasok na agad sila. Pero Irene mag-isa. That is a right click again for the side of Twisted. When that Blade Storm, and whenever Twisted na ginagamit niya yung Blade Storm niya, makikita mo talaga na 1 to 2 kills ang magagawa niya. That is the accuracy na pwede na magawa ngayon. Number 1, they have the confidence na alam nila na kahit anong gawin namin makakapasok kami. I mean, we have that Omen anyway. Once again, we have that smoke. He can be really aggressive. They got that flash as well. Actually, if ever you're gonna check out, isa lang yung flash dito ng ng side ng Vitality. Isa lang, ang mahal pa with the paranoia. Hindi pa yan sobrang lawak. Isang diretso lang yan. Pero Vil, alam mo, napapansin ko din, yung mga teams na pumipili ng Sky dito sa split, ang low ng win rate ng isang Sky. Diba? Ang hirap kasi talagang i-manipulate yan sa mapang to, knowing na hindi talaga siya kasing accurate unlike before. Mas maganda pa kung nag-fade siguro sila sa mapang to. And kahit sabi mo yung flash nila, it won't still be working against Vitality na napakabilis. I actually love na sinabi mo nga na fade, diba? Kasi number 1, meron siyang dog, so he can actually check out the corners agad-agad, knowing na medyo napakaraming corners nga itong mapa na lowing sa mid, papasok nga ng A, papasok ng B. Alam mo yun, talagang one of the best talaga is of course fade, pero syempre they have the sustain as well na pwede ibigay nga ng Sky ngayon. They got that healing, and yung tatlong impormasyon na pwede na talaga malaman. They got the Seeker, Trailblazer, and the Blinding Light as well. But right now, dito nga sa Hell, Twisten din na lang ngayon sa impyerno si Bazzi, but Monyet all the way from up top, taking him down right now. But Texture, ito nga yung nagiging problema nila. Si Sender sana ang magka-cut off sa rotation gagawin ng GES, pero yun nga lang sila ang nakukuha ngayon isa-isa. SK Rossi will catch one. Destrian, muntik na, but Monyet will get that 3. And ito yung mahirap, Ray, ha. Oo, panalo ang GES doon, pero ang problema, 4 sa kanila namatay. Kamuntika na. Pero buti na lang last round na yon before we go sa second half. Totoo bang 9-3 curse pagdating sa Global Esports together with Vitality? But knowing na ganito kapalong-palo si Twisten, knowing this is the type of performance sa first half nila, I think they're gonna do better on their second half. Pero tignan natin. Kasi double duelist Iba yung control ng magiging defending mo. Medyo walang mas open yung mga sides. Kasi nga, wala naman kagad the jet na makakapag-hassle sa side ng mga taga-Global Esports, and that can be a big advantage ng Global Esports para makabawi. This is gonna be really difficult pa rin talaga na game talaga para sa side of Global Esports, knowing that this is the map that they picked. So of course, knowing na naging ganito yung first half nila, 9-3 curse talaga ng nangyayari ngayon. Pero if ever makahabol man ng Global Esports, totoo nga talaga ang sumpa, Ray. Pero kahapon ang swerte mo, ha? Okay lahat lang 2-0 ka kahapon, ha? Talagang I'm not the problem. You are not the problem. Siya ang problema. Siya ang problema. The society is the problem, mga kaibigan. Si Wendell ang tunay na swerte. Si Wendell ang tunay na swerte. Akala ko dun sa Navi, mamap 3 na. Kasi 9-3. Hindi 2-10. Sa totoo lang, mas gusto kong manalo, mas gusto kong makalaban ng Team Secret ang Navi kaysa sa crew. Di best yung crew talaga ngayon. Medyo ang bagong roster kasi. Nga, nakita ko nga si dun sa nakita ko naman si Leviathan, si Johnny. Andun si Johnny, men. Tropa mo? Oo. Actually, yung coach nga ng Zenith Division talagang literal naman na sino yung bumabaril? Yung si Laz? Hindi, si John Wick. Ayo. John Wick, di ba? Yung pormahan ni coach ng Zenith Division, mala John Wick. Tapos, yung pormahan ni Leviathan coach, si Johnny. Si Coach Johnny, di ba? Si Johnny makasalanan. So talagang napakatindi talaga mga pinapakita nila dito. Pero yun na nga,
Once again, big shoutouts nga pala sa mga tropa natin sa prod. Yun. Ay, oo. Shoutout natin si Wendell. Ayan. Tsaka si H. Yeah, yung mga nasa prod, big shoutout nga pala kay Mr. JP. Kung narinig mo ako, switch mo sa amin. Joke lang. Shoutout din pala kay Direk Gio. Yan, Direk Gio, sir. Shoutouts nga pala sa'yo. Si Gio, si G10. Oo, si G10 na na-realize ko lang nung unang saba ko dito na ganun pala yon na yung G10 pala is yung Gio, yung I, 1, tapos yung O, 0. Yun pala yun, di ba? Medyo slow ako, di ba? Pero ina-admit ko yun. Ngayon ko lang nalaman. O, di ba? Oh my God, yun pala yun! Gio, G10. G10, di ba? Sabi ko nga, pa talaga ng GES ngayon. Twisted mag-isa. Mukhang ito na ata ang pagbango ng api, sabi ng GES ngayon. Grabe, pagbabalik ng GES. And ito yung problema, 9-3 curses real pagdating sa split. At hindi nila pakakawalan yan. And looks like Bazzi was able to take down Twisted and a good pistol round to start already. Ito na nga ba ang oras ng GES para talaga makabawi? Dahil kailangan nila manalo dito. This is their map pick. Pag pumunta tayo ng Pearl, medyo sa tingin ko 50-50 pa rin yan. Dahil nga lang, may marami experience si Texture, especially with Irene, how they played Pearl last time ng Champions, di ba? Yeah. Pero si Monyet daw, nasan yung salon pass? Yan din tanong namin eh. Oh, ito yung parang cheerleader ng cheerleader ng global esports. Kitang-kita talaga natin si Idol. Pero yung mga idols natin for the side of GS, syempre, ang pride ng Pacific, they're really trying na makadikit lang din talaga ng puntos, knowing na, dito sa mama pinili na, 4-9 yung score nila though. Pero knowing na panalo naman sila dito sa first round, at least they have an opening already. They have better guns, they have better utilities, so all they need to do is win this game. Pero dun sa round 2 kanina, dun sa first half, medyo talaga nagkaroon talaga tayo ng problema dun. Naiko, pero yun ang ginagawa nila. That is GS right now, stopping the rotation of the players of Vitality, which is, ito yung mga dun sa kanila. Meron talaga naglo-lurk, meron nag-aantay dun sa site para makat off nga lahat na nakikita nila. And hindi ina-expect ng Vitality for sure. Mahirap talaga pagdating sa defending side so far sa split. Parang after those changes, di ba? Ganun na yung nangyayari sa kanila. Pero hindi pa nila na-continue yung plan. Dalawa na lang kagad. Twisted together with Sander. Will this be possible? God. Pwede pa nga ata, Vil. Tapos maganda na tong Ikaw para sa kanila kasi dalawa na lang kagad yung... Nangyari nung first half, mga kaibigan. Nakabawi ang Vitality dito sa game na to. So, GES, that is their buy round though. Anti-eco nila yung game na yun, yung round na yun. Na-plant nila yung spike, pero naubos pa rin sila. So, walang choice ang GES kundi mag-e-fast na naman. Magsisave na naman sila. For the side of Vitality, okay na eh. 2v4 yun, bes! 2v4 yun, pero na one hit ng sheriff, yun, pang! Meron pang isa. Ipapakita ni Direk yan eh. You know. Patay! Brute patay, bes! Skirt, bro! Skirt. Yung talaga pinapakita nila. Pero ito na nga, kaibigang Rachel Ann. Sige, ano yun, Justin? Sinabi mo na, kulang na lang buong pangalan ko eh. Sorry. Long time no si Bes, ha? Oo, syempre. Feels so good na makasama ko ulit dito. Mamaya may iba na kaming mag-ipagkakas dito. Si Wendell na. Oo, si Wendell talaga. Yan ang number 1 caster ng Pilipinas, mga kaibigan. Hindi na nakikita, pero kilala ng nakararami. O, di ba? Hinahanap ka ng mga tao sa channel eh. Nakikita mo naman, di ba? Mag-cast, palitan mo na kami. Oo nga eh, di ba? Total, ano na. It's time na eh. Oy, best, ito yung malaking problema sa side ng GS. They have better guns, they have all these Vandals on hand, syempre Phantom and Bulldogs, pero makakayanan pa ba ng mga players ng GS ito? For sure, this is gonna be really difficult though. Gagawin ng Vitality dito, they have that distance
wala kayong choice kundi pumarang sa site namin, and they need to make the most out of all this push na ginagawa ng GES. Pero nga alam, Bonco will catch one already, and that is a big discipline na ginawa niya. Hindi na siya nag-overpeak, hindi na siya nag-overextend. Pagka one tap na sa isa, okay, mamba out na, because that information is enough already. And nakita naman niya na meron pang tao nagko-cross. So, sabi kay Twisten, papunta na sa'yo, naririnig mo naman. Nasasayangan talaga ako. Ay, Diyos ko po, muntik na tumama si Twisten! Ay, naku po. Bes, turuan mo nga paano mag-jet. Halika rito. Sit down, baby boy, kasi tutuwa kita kung paano mag-jet. Pero yun nga, di ba? I mean, that is actually a big mishap nga nangyayari kay Twisten ngayon, na bigla nag-swing yung mga players ng GES, pero yun nga lang, I mean, yes, nabawasan niya, pero hindi niya nga napatay. Pero I really love the thing na ginawa nga ni Bonco doon. Pagka one tap niya mid, na agad sa mid, mamba out na siya, because that is the information already. Information gathered already. I mean, the position is now compromised. So, ang gagawin mo, i-call mo na lang sa kakampi mo na maghanda ka dyan kasi sa'yo na pupunta. Which is yun yung narinig ni Twist. Pero, yan talaga nakapatay. Pero okay lang, at least na panalo pa rin sila. Sorry, akin daw. 4-11 na. Bilis Bilis ah. Sana ganito lagi, di ba? Ben, parang 30, parang wala pang 30 minutes ganito na kagad yung scoreline. Ay my God, yun ang maganda, di ba? RRQ na yung RRQ talagang main event dito. Oh, pagkatapos itong game 1, RRQ na kasi 2-0. Joke lang. Pero yun nga, yan talaga ang kagandahan ng isang Sage if ever, na pag naglaro kayo sa split tapos walang Sage, ang laki ng nawawala talaga sa inyo. Knowing na medyo tight corners to, knowing na itong mapa na to is one of the talagang mapa na kailangan mo talaga ng mid-control. So, the Sage is the best agent that you can actually put here. Tingnan natin kung may matatamaan pa si Molsy ngayon. Parang nag-aalangan pa. Pero buti na lang kasi, meron kagad tayo ngayon slow orb para lang hindi siya makapagpitas pa ng isang miyembro ng mga taga Global Esports, pero it looks like he already called it. Maraming manggagaling sa mid at nakaabang na nga din siya kagad. At total, meron din kagad si Bonco for the refrag kung sakasakali, pero it's just playing aggressive, pero there's just Badsy for the trade. Pero knowing na dalawa na lang sila, medyo complicated na to. Sinabayan pa sila ngayon ng paranoia. Ang dami talagang hesitation mula sa Global Esports at it's not working well for them, and it's all up to Badsy, pero Bonco finishes it. At ngayon, match point na tayo for Team Vitality kagad here in Split, a map pick by Global Esports. Ganun lang talaga kabilis dito sa side, of course, ng GS and Vitality, knowing na if ever gonna check out, syempre, yung mga capabilities ng Vitality, sobrang ano sila no? Parang ang tagal na nila talaga dito sa liga na to, na hindi mo ina-expect. Hala talaga, first game pa lang nila to. Talagang, Vil, diba? Sabi, di ba pag naglalaro kayo sa split, nakita ko nanalo kayo, kataban yung mga Immortal Radiant, diba? Si Taylor, ang galing mag-Sage kasi napaka-importante talaga ng Sage dito sa split. Totoo naman talaga. I mean, yun naman talaga na... Sentinel main yan. Kung may Boracay Jet, may Boracay Sentinel main si Taylor yan. Oo. Hindi lang Sage. Killjoy ng Pinas yan. Kamukha nga si Killjoy. Oh, Killjoy ng Pinas yan. Siyempre, chairman si Killjoy, alam mo na. Pero yun na nga! Sender will catch one already, and Sender, pagkatapos nga ng kill na yan, mamba na talaga. Once again, the information is good. Dessel will catch one, putting it to a 5v3 situation right now. Iron popping that Viper spit on, pero ang problema, siya na lang mag-isa. 1v1 sa hapat, and he will go down. 1-0 already for the side of Vitality. Just trying their best for us to get that big 2-0 sweep if ever, winning dun sa mapang pinili ng kalaban nila. It's good to see that this is the type of performance from Vitality. Akala ko talaga, Vil, mangunguna na ang mga taga-Global Esports and this map pick, knowing na APAC teams, they are technically good in split, but then itong Vitality nag-aral sila. That double duelist, minsan na lang natin yung nakita at ngayon, it actually worked for them, Vil. Yeah, I mean, this is split though. Bago pa naman mag-start tong game na to, syempre, talagang inaayos nila yung mga compositions nila. Tignan mo, for the side of GS, they have double controllers para syempre mas mahirapan sila pumasok. And syempre, ang sagot ng Team Vitality, okay, double duelist tayo with an aggressive Omen as well, through ganun nakita natin dito. And talagang, if they really want to go in, they can actually go inside a site. They have three agents na mabilis makakapasok din. Ang daming question marks. And yet the Team Vitality was red flags. Oy, hindi na yan ngayon. Hindi na tayo ganun ngayon, bes. Nagbago na tayo. Natuto na. Kailangan nakita na natin yung actual green flags. Pero pagdating sa
Dating ngayon sa isang katulad ng Global Esports, ang dami pa nilang kailangan ipakita. Yeah. And now that we're gonna go into the next map, sa tingin ko, this is where I'm actually mas looking forward sa kanila kaysa sa split map. Kasi marami silang players na maganda yung naging experience sa Pearl map compared nga sa ibang mga teams. Yeah, I mean, nandito nga dito sa mapa na to, of course, maliit na mapa, nagbalik ulit ang mga tropa natin sa split. Ang pumili ng mapa na to, of course, is yung mga players from GES. But of course, dito nga sa ating second game, it's gonna be Pearl. Which is ito naman ang pinili nga ng mga players ng Vitality. Really can't wait kung ano ba mangyayari dito. Pero yun nga, I mean, papasok mo natin sa ating maganda at pogi na host, of course. Once again, we are Cast for Day. My name is Phil, and I'm with Ray right here. See you later. Thank you so much, Vil and Ray Ray. Again, we are back. My name is Jay Perillo and I am with the gorgeous Rebix. Alam mo, Rebby, kanina gusto ko yung mga sound effects ni Vil. Yeah. Iba di ba? Oo. May Bert eh. Skirt. Yun nga. But you know what? Speaking about, talking about the games, grabe yun dahil akala ko talaga Global Esports will be dominating the whole match because sila yung pumili na tong map na to, di ba? They actually won the pistol round, but unfortunately, nung round 3, Malsey got 2 agad and it turned things around. And kung mapapansin ninyo, no, nung round 6 natin, everybody wants to get the strain. Yung Omen niya, di ba? Everybody was chasing after him and he was like, nope, not today, not today. But yun lang, kasi nakaabang ang op ni SK Rossi. So talagang wala siya. Kumbaga sa na wrong turn. Na wrong turn dun si si The Strain. So as we see here, kita naman natin, di ba? The score is 13-4 because really Vitality dominated that match, making the score 0-1 in favor of Vitality. Yeah, and we actually, Twistin got a lot of frags there, but like I really feel like there were, we had so many impactful like triple. A lot of people got like a daming triple kills. We have a lot from Sender, a lot from Twistin again, and a lot from SK Rossi. Like there were so many kills kills that mattered. And ayun, so I really feel like here that Giant, what's this? Global Esports definitely needed more synergy. Yeah. They could have used their utils better. I really feel like they kind of just left. I remember someone said this earlier, that Global Esports parang silang wall na may more coordinated, right. And but well played kay Vitality kasi they played very unpredictably, like sinishake up nila almost like every round para like di makahabol ng Global Esports yung strats nila, like really keeping them on their toes talaga. Yes, that is right. Pero ito na nga, yung next natin kasi is a map chosen by Vitality. So we're not really sure what will happen here with Global Esports. Pero napanood na natin, Reby, many times na minsan pagdating sa round 1, nagpapakiramdaman sila eh. Diba? And then round 2, here we go. Parang ganyan eh. So, let's see how Global Esports will play it out. I'm not really sure. And knowing nga na itong map na to, ang susunod ay chosen by Vitality. Let's see how it goes. Now, let's talk about this train. Oh, this train. Destrian. Like, ang ganda ng positioning nila. Like, ang positioning ni Destrian because he always catches Global Esports off guard. He always catches off at least 2 people, and it's like a really unexpected push out, and like taking down 2 people on your own, diba? 2 for 1 is a really big way to secure a round. So these stats, these are the last 3 games. Right. Not just in VCT, but as you can see, he's a very consistent player. But you can really see his KD went really like straight up. all of those doubles, all of those really good doubles, just from like that good positioning. Like it's just catching Global Esports off guard that really like put them in this like. They're parang poised na sila to win this. Yes. Katulad nung na-mention ko kanina, di ba? Yung confidence, we actually saw the confidence of Global Esports, but nakita natin yung laser focus ng Vitality sa walk-off pa lang nila, di ba? Kanina, grabe na yung focus nila, kitang-kita natin. I mean, we saw finger hearts sa Global Esports, but Vitality was just game face on talaga sila. Kitang-kita natin yon. And for now,
I don't really know how. Ikaw, Reby, no? Give it a chance. How will you turn things around? Like, if you will be playing for Global Esports knowing that this map was chosen by Vitality, do you think this time they are talking on how to re-strategize everything that they've done with the first game? What do you think? Well, again, map pick nila Vitality to. Right. So, it's going to be really like their disadvantage. And it's also a bit hard kasi may momentum na si Vitality. I really feel like the very first few rounds in Split were the things that kind of like pushed Vitality to like be more aggressive, more confident talaga, making like really aggressive pushes, especially in mid. And, when a Jet dashes out like that, like, paano mo i-deal yun? Like, how do you react? Diba? Right. It's really unexpected, and I feel like Global Esports just needs to maybe play into that with Vitality. If they're playing like, kung yung game ng Vitality is to surprise, shake them up, Global Esports needs to do the same because maybe Global Esports is playing a bit too slow, Right. and they're leaving so many things open. They're leaving openings even in their own utils. I remember there was a Viper ult in A, and they just left. I think they left the back portion open. Right. Dyan sa site, and it was just like, that should have been your util to secure your round, and hindi nila ginagamit to the Yes, max so, potential. Yeah, like what you've said, maybe this time Global Esports will shake things up a bit para mabigyan ng, should I say challenge ang Vitality, 'di ba? Para mabigyan nila ng talaga magandang laban, because this time, as you've mentioned, this is a map chosen by Vitality. So obviously they are going to be very confident, very comfortable dito sa mapa na to. And now I can't wait to see kung ano ang gagawin ng Global Esports para nga ma-turn yung tables. Sabi nga ni Adele, 'di ba? Turn the tables. Right? Is that a song? Yeah. I'm not updated with Adele. But she had a comeback, right? Nag-comeback siya. Yeah. Oh, okay. Well, interesting. But I mean, like, I think the reason why I feel like this Pearl can be anyone's game kasi nakita natin Pearl is now the most played map here in VCT Lock-in. So, maybe there's been a lot of strats that, the other teams from the Alpha bracket have put out there. So, people from the Omega bracket, like, they're learning it, and it's kind of like more people are feeling more confident going into Pearl. And as you can see here, we're now in our AIM Labs shoot around. So if you guys can see here, we have SK Rossi's crosshair, and he's just warming up for his next game. Kung gusto na yung crosshair niya, all you have to do is scan the QR code in the bottom right corner of the screen, and maybe you too can also be the golden boy of India. Yes, wow. It is definitely something, diba? Para makuha mo ang support talaga ng isang country. Iba yun eh. Iba sa feeling yun. And right now, I'm sure that SK Rossi is feeling very proud of his achievements. And katulad nga nung sinabi ni Reby, if you want to get SK Rossi's crosshair, just make sure to scan the QR code below and you'll be able to get that. Ayan. So ikaw ba, Reby, ilang sa AIM Labs? Ganyan ba katindi yung mo sa AIM Labs kay SK Rossi? I used to do aim labs a lot, pero like I kind of like the grid shot more. I'm more of a grid shot person, Yes, so grid shotter pala, quote unquote, etong si Reby. Alright, so here we have our map. Right now we will be going to the land under. So this time we will visit Pearl, and as mentioned earlier, this is Vitality's pick, so I can't wait to see what will happen. Alright, so we got our players poised here. Actually, looking at the previous performance of Vitality on Pearl, I believe they picked this because they have a very high win rate on this. They have a 60% win rate. And they're, I believe they are on defense though, and they usually win Pearl starting on attack. So it's maybe a bit of a disadvantage to them, but it seems like this map, again, this is one of their top 3 most picked maps from what we've seen in scrims and previous tournaments. So I believe that Vitality, they're mukhang confident sila dito. And as you can see, we have our Prime Gaming Agent select, and they locked in very fast. Real quick. And so for Vitality, we have Astra, Jet, Fade, Qeon, and KJ. And sa kabilang side, the mirror matchup actually. Yes. So without further ado, bigay na natin kay Vil and Ray because this looks like a really, really intense match. Mirror matchup. What's gonna happen? Kaya na, Vil and Ray. Salamat sa ating mga panel hosts.
Nagbabalik kayo ngayon sa laban ng Team Vitality versus Global Esports. Ako nga pala si Ray Ray. At ako naman si Vil. At kami ang Rayville. Mamaya meron kaming special dance step. number. Kahapon nag-spaghetti pababa ko, nanalo Team Secret eh. Ah, talaga? Oo. Mag-spaghetti pataas ka para manalo ang RRQ. Yun nga Ano eh. bang masarap sa Indonesia? Satay. Hatay, yung Oo. kinain natin, dami Oo. nun. Tsaka yung yung bin. Ang sarap nun eh. Pero yun na nga. Namiss natin Indo. Oo, namiss Sana namin all. yung Indonesia. Hello po. Sana bumalik kami dyan if ever na isipan niyo po na Araw-araw. pabalikin kami dyan. Alis na kami ngayon. Pero yun na nga. Dito ngayon sa mapa ng Pearl, I love this map. Sa totoo lang, I really love this map. What I hate, buti ka na wala, is yung breeze. Ayaw mo ba ng breeze? Ayoko ng breeze. Talaga? Ayoko ng breeze pag attacking. Mas gusto ko ang defending breeze. Pero yun na nga sila, papasok sila because that is Bazzy right now together with Aaron. Just taking down the players of Vitality. But 3v2 right now si Twisted Sender ng tira ngayon. Pero that is swing coming in from Sender though. Hindi na pinadala ngayon sa texture papunta nga sa heaven. Pero that is Twisted, the only man remaining. That Concuss will miss though. Pero ang problema na is tatlo pa kalaban niya. 3 one-tap lang yan. Best, ubus sila. Tap mo na yan. Tap mo na yan. Shoutout nga pala kayo kay Dax. Pero mga sinasabi si Dax ng isang araw dito tungkol sa mga nasa ilalim ng tubig, mga ganong comment. At si Irene. Huwag naman sa umiinom ako. Si Twisted. Sorry akin. Sa mga nasa ilalim. Mga Tumig. Which is in Pearl, di ba? nasa ilalim ng tubig kasi. Oo. Diba? Tsaka actually, nag-iisip nga ako kung kukuha ko nung yung blob-blob na Vandal. Uy, kumuha ko niyan. Gumanda yung tutok ko. Fishy. From Platinum Gold 1 yung bagsak. Ganda nun. Oo. Grabe, coach. Nung nanonood ako ng videos nyo, nag-improve ako. Platinum na ako ngayon. From Immortal. May nagsabi kay kay Coach Hama. Okay, Hama. Doon ako Shoutout nga pala kay Hama. Sayang hindi tayo nagkita kagabi. Wala sa kagabi. Sayang. Wala din ako doon kagabi. Wala rin. Nung pumunta nga ako sa studio, hindi nga kita nakita eh. Maaga Dumaan ako ako dito nun eh. Mabait na ako, men. Maaga na umuwi. Umaga na. Siyempre, may commander na eh. May commander na. Shoutout kay Commander Purple Biojet. Ayun! Pero ito sila papasok na nga sila. SK Rossi leading the cavalry here in A. Bazzy, wala nang second thought pa. Gonna plant the spike already. And this is gonna be the retake na gagawin ngayon ng Vitality, knowing na full sheriff naman ang gamit nila. Ang tanong kung magiging successful ba sila. Sender with that Marshall though, knowing na may mga armor to mga players to, syempre, dalawang hits sa katawan, syempre, one tap to the head and if ever, kung magagawa ba nila. Pero wala nang intro pa, pasok na sila. First star, they're already activated for the side of Astra, pero yun nga, dalawa na, nawawala nga sa GES. Ito ata yung game na na wala silang pakialam kung mag-eco sila, kasi lagi lang sila nanalo. Pero ang problema, hindi man lang nila na half yun. Actually, namatay yung isang player kasi muntik na nila mapatay yun. Pero yun nga lang, at least nakapatay siya ng isa. Pero Sender, with a quick scope right now, muntik na mapatay si Fade, si Monyet, pero at least, buhay pa naman siya, gamit niya yung bulldog niya, pero 4 ang namatay sa kanila. So wala silang choice at all. Yung sanang bonus round nila, wala silang choice, mapapabili pa sila. Kailangan na lang i-force to sa side ng Global Esports. Pero Vitality, nakita naman natin, trinay lang nila mag-half-buy kanina para lang makakuha ng mga pick-offs. Pero di nga nangyari yun. And tatandaan nyo, pagdating sa mga mirror matches, it's all up who can execute better. Nakita naman na natin na maraming teams talaga dito. Ito na yung na-formulate. You have that double initiator, especially that Qeon. A lot of people, dati Sova pa yung ginagamit, pero na-appreciate na nila yung Qeon, how he can suppress a single site talaga, kagad sakop na sakop ang lahat. Yeah. Yun yung ginagamit nila as an advantage to shut down yung mga teams na gusto silang asimin, especially dito sa Bilong. For the side of Twisted naman, of course, meron din naman siyang dash dito. Will catch one, mambaut agad-agad. Pero yun ang sinasabi natin, that is the beauty of that Fade with that dog. Just trying to catch
match again kung sino ba yung mga nasa corners. Twisted is still alive. Yun nga lang, will catch one as well. Twisted will catch 3. But Bazzi trying to get that trade-off. 2v1 right now. Pero yun nga, isipin mo, Bes, ha? This is the buy round of the side of Vitality. Pero 3 na napatay sa kanila. Pero syempre, bumili din naman yung mga side ng GS. So, pantay lang talaga yung pera nila. But Bazzi, nasa yung spike, nasa kanya. Destin says, no, ika-cut off niya sana yung mga players ito doon nga sa may med just to push to a 1v1 situation. But at least, Vitality Esports, Team Vitality rather, getting their first point dito sa mapa na to, which is ito yung mapa pinili nila. Expensive round pa rin naman kagad. Pero grabe magbuhat si Twisted, no? Twisted and Friends. Pero gusto ko lang malaman kung Twisted and Friends. Ang galing. 3v5. 1v5 pala, men. Alam mo yung nagbubuhat sa Radiant Rank? Yan, si Twisted yun. Ito nga yung Twisted boosting services talaga na pinapakita natin ngayon. 150 lang from Bronze 1 to Bronze 2. Mahal nun, ha? Pero, feeling ko yung mga ni-smurf ako, kailangan ko na atang maningil. Hindi, joke lang. Hindi ko ginagawa. Hindi ako nag-smurf, guys. Nag-smurf ako. Nag-smurf ako, syempre. Gold 3 ako, tapos mag-smurf ako sa Gold 2. Anong totoo mong account? Diba kailangan Radiant yung requirement? Basta pag Jane talaga nagsabi, no? Ganito yung ni-smurf ko, guys. Kunyari, Gold 3 ako, mag-smurf ako sa Gold 2. Mabait kami, hindi naman kami talaga. We play for fun. Tignan mo, mga immortal kami. Di ba? Immortal talaga tayo, man. Actually, hindi ako tumapak immortal, eh. Joke lang. actually, isang game na nga lang, ascendant na ako, eh. Pero wala pa rin talaga, eh. Mabagsak ako ng Hindi pa rin ako manalo-nalo. Ewan ko ba, wala akong ginagamit kung hindi mag-fade na talaga. Pero balita ko, jet ka na daw ng QC, ah. Ay, talaga. Number 1 jet to. Galing top 10 jet. Ngayon, number 1 jet. Kahit mag 1v1 pa kami ni SK Rossi, ako panalo dyan. Kwento mo yan, eh. Kwento mo talaga malakas ka dyan. Pero nga lang, Bone Cold, talaga pinapakita niya na isa siya sa pinakamalakas na player dito nga sa game na to. Kasi nga, nakadalawa na siya. Pero yun nga lang, talagang mabilis na din talaga naubos yung mga players ngayon ng GS. Vitality sweeping the players of GS dito sa game na to. But for the side of GS, though, they have all these utilities already. Kay Monyet, magkakaroon siya ng ultimate ngayon. And ilan ba ang crowd control na meron sila? They have the lockdown, they have the nightfall, they have the astral divide. Lahat meron sila. So they can actually easily go inside the site if ever they want to. And madali lang din naman talaga. Napakabilis na nilang gawin yan. Actually, simulan nila kay Brazzy para syempre just to clear out kung meron bang tao doon. Then after that, kay Irene, if ever na kunyari magpapasok na sila at tapos na yung nightfall, sa Irene naman magla-lockdown ngayon. Because there's no way for them to deny that lockdown. Wala silang Hunter's Fury dito. Wala silang Breach dito. Same goes with GS as well. Walang tagasira ng lockdown. Kuha na talaga kagad yung mismong site. Yun yung meron sa pagdating sa agent ng Vitality together with GS. Pero to si Twisted is getting somehow an opportunity kung meron siyang mapipita sa bilong. Pero after making that, buti si Destrian ngayon. Nakaabang na siya kagad if what's gonna be the next step na meron ng Global Esports. Ang maganda kagad yung pagbabasa niya. Nakuha niya yung top, sayang. Nadink niya lang kagad si Monyet and Monyet is still alive. And there's just GS. Solo plays lang yung iba sa kanila sa mid. Meron din kagad sa may B. Top, pero yun lang. Twisted, nakalipat na kagad sa site. Nilabas ang pamaypay. At makakuha pa ata ng opportunity itong Vitality to actually take this against Global Esports. Ang ganda ng read na ginawa dito ng Mossy. Actually, hindi nga ni-expect na makakapatay siya ng isa. But at least, wala na dito ang controller ng side ng GS, mga kaibigan. Masyadong 3v3 scoreline. But the retake is now on for the side of Vitality. Pero dito nga lang sa SK Roshi, medyo delikado nga rin talaga yun. 1-to-1 trade ang nangyayari dito nga sa may mid daw. Pero at least, Twisted trying to catch someone off guard dito lang sa may A main. Pero SK Roshi all the way from the backside, and that is a kill of SK Rossi! Nag-line up silang dalawa. Tinuhog yung dalawang players sa Vitality ngayon. Getting that 3-2 score dito sa ating game. Tinugtang-tuhugan talaga sila, no? Kasi ang ginagawa naman ni Twist talaga is trying to abuse that shorty ng malapitan. Oo, kanina sa split gumagana yan. Pero dito sa Pearl, pero medyo nagkalata siya ng konting problema doon. And that is actually a really expensive round for the side of Vitality. Wala na silang operation ngayon. Grabe naman, napaka-instant nung Red Bull clutch ni SK Rossi. Imagine guys, dapat panalo na ang Vitality doon and yet nawala nga yun. But at the same time, Vitality, they need to check already. Maybe this can be the map pick curse na sinasabi nga natin. Pero at the same time, kasi mahirap talaga yung defending side ng Pearl sometimes. Especially kapag may natpitas ka na kagad sa side. Sobrang dami na din kagad ways to actually block off yung angles ng mga taga-Team Vitality under defending. And look at this. Ginamit talaga ng mga taga-Global Esports ang ultimate right now with that Qeon. And kagad ngayon,
with Monyet faking it with that Cosmic Divide, ang daming opportunity to just let Vitality be hesitant sa pag-asim sa kanya. And after that, mukhang hindi sila nag-pursue dito sa A-set. Instead, let's try picking off someone in mid, and now all B na sila ngayon. Grabe yung commitment talaga pinapakita nila sa side ng GS. No? Talaga, they're not having any second thoughts na rin talaga. If ever they wanna go in, talagang pupusuan na talaga nila. Knowing na 40 seconds pa, they can actually go here in A though. Pero yun nga lang, it's just napakadami lang na bato ngayon for them to go here in na nga sa B. But Twisted, kailangan na magmambaw din talaga. Monet will catch one right now. We're gonna take down Sender. Pero Twisted, talagang try to hold on, and that is naman tinuhog na naman. The collateral na ginagawa ni Twisted will catch here right now. Twisted with a 4K with that operator shot. Isang tuhog, dalawang isang patay. Oh my God, ang ganda ng hold na pinapakita ng Vitality. Buhat na naman talaga ni Twisted. 11-4 best. Tapos, ayun yung mga tumutuhog ng kahit piso lang yung binayaran para sa dalawang fishball. Tatlo yung nakakuha. You know, tuhog. Bang! Diyos ko, nag-line up. Line up. Parang ni ruler eh, no? Alam ko to eh. Dalawang papatay ko dito eh. Bam! Dalawa nga. O, diba? Nandidila si coach. Oo, parang syempre. dito lang yung Pokemon. Dito. May shoutout nga pala kay Jinx. Pero yun nga, Twisted, ito na naman siya. Ang kulit-kulit niya! And again, tinuhog yung dalawa! Ito si Twisted, boy fishball talaga! Nandadayat, ito yung classmate ko dati, yung kablock ko. Bayad 5, pero 10 yung kinukuha. Diyos ko! Buraot to, bes! Si Boy Tuhog, mga kaibigan, hindi na mapigilan! Dapat hindi Twisted pangalan to eh, dapat Tuhog man! Grabe. Diyos ko! He's just playing all by himself. Ito yung tunay na Radiant stock, tapos may support pa. Oh, diba? Diba? Easy, natawa na lang siya, diba? Anong ginagawa nyo? Apakadali easy. Oh, wala namang fishball sa inyo, pero tinutuhog kayo! Galit na galit. Ustong malakit. Yan talagang napaka-flawless prime gaming flawless. Parang skincare lang namin ngayon. Kanina skincare kami, may cucumber kami sa mukha eh. Ginawa ko salad ni Miss Pau eh. Sarap pa naman ang ulam natin kanina, bangus. Alam mo naman, walang aw. Sa? Kay Ate Pao. Yeah. Nakita na texture ngayon. Siyempre, nag-o-operator din siya. Gusto rin niyang tumuhog, di ba? Ganito tumuhag ang mga taga-India, papakita niya. Pero, si Bazzy Banks, Monyet, meron ginagawa mo dyan, boy? Hindi naman maganda sa kanya, di ba? At least, he got that full map control already. He can actually activate every star na meron siya all around the map. Ang gagawin lang niya is syempre, mag-cut off lang din. Kung anong trabaho ni Cypher yun ang ginagawa ni Astra ngayon. Pero napakakulit na turret niyan. Well, force out si Texture na maging 79 HP. Iron, but Spike already did since now na po siya ginagawa nila. Sender. Bursting that Bulldog. Though onto these players, pero ito rin talaga yung rotation na ginagawa nila. Wala silang idea na mayroon palang tao sa likod nila, which is si Destrian. Pero hold that thought, si Monyet nasa likod nila. Twisted nakapatay pa ng isa. Nasaan si Monyet, mga kaibigan? Kailangan nila kunin ngayon. Pero yung nga lang, at least meron pa siyang star. Pwede ba sa mag-chup-chup or kung kasi ito mga kaibigan na ginagawa na kay Destrian ngayon, hindi naman mahap. Wala silang idea na nasa heaven pala siya. Pero oh no, nakita rin bala ngayon. Alam na nila. Pero si Destrian, hindi talaga pinupusuan. Alam niya kaya nagawin to. And Twisted, ladies and gentlemen, still getting that shot! What? Are you kidding me? Umigli siya. Oh, no way! No way! What? Pero ang tagal naman ng commercial match na to. Wala pa yung mismong highlight natin. Laban ng RRQ. Kapon nga, ang bilis eh. Yung Team Secret yung inuna nila. Dapat yun yung pinuhuli. Pero ito na nga eh. Ang mga taga-Team Vitality, that was a good already manipulation ng map. Nakita naman kasi natin kanina na pagdating sa control mid, naunahan sila parate ng mga taga-Global Esports. And right now, sabi na, let's try to twist around this map. Total, kaya naman eh, with those flanks working. And they actually did that. Hindi na lang na-check parate ng Global Esports yung flank, and that has been their same mistake. Pangatlo na ata na itong pagkakamali. Biro may nag-best ka na nagkakamali, wala pa rin pagbabago. You need to learn from your mistakes. Huwag kang matulad sa kanya na ilang beses na siya nagkamali, may kasama ng iba, is doon ka pa rin talaga nagsistay. Alam mo yung pinakamasakit doon? Yun nga, di ba? Yung tipong sleep na ako sa'yo but I can't sleep sa iba. May iba ka Discord? Oo, di ba? Yung tipong pagkatapos sa messenger call, bigla parang merong ka-video call din sa Discord. Di ba? Napakahirap nun. Yun yung mga galawang Wendell. Akala nyo, ang bait-bait ni Wendell, pero hindi. 5 jowa niyan.
Sino? Yung isa si ano? Si Jennifer. Oo. Si Jennifer. Oo, sila Luz Biminda. Yun ang mga pangalan ng jowa niya. Mimaropa. Yes, si May Maropa. Yung main naman sa NCR eh. Oh, si Molsy, oh my God, literal na pinasama ngayon si Monyan, pero dahil si Post coming in from Texas right now, we're actually taking one down, but Bone Cold trying to stay stone cold here in this game. Ice Cold as well, 4v2, Iron is still alive with a Frenzy. Ano magagawa mo sa Frenzy knowing na 1v3 yan? Nakipag 1v1 ka sa tatlo, kaibigan. 6-3 indeed in Vitality, winning this game, winning that round, 6-3 already. Pero ito Bes tanongin kita kasi matagal na kitang hindi natatanong. Ano yung prediction mo sa game na to? 2-0. Gusto ko na mag-main event eh. Ito na. Kasi syempre meron tayong tinatawag ng mga filler matches. Kung baka si Pacquiao, di ba kung nilalaban ni Pacquiao, marami pang laban, di ba? Oo, makikita pa natin yung, di ba, marami pang mga hindi natin kilalang boxer na naglalaban-laban pa bago yung laban ni Pacquiao kasi sila yung main event. Pero ito na talaga yung main event na nasa gitna. Siyempre, yung gusto nila maraming viewers sa gitna. Of course. O yan. Oo, tama. Pag RRQ, siyempre, Indo #1. Pwede naman ba payaan ng hotel kami din? Malaki ang maganda bigayan eh. Pero siyempre, ano bang patapat natin dyan? Siyempre, so clean and so good lang talaga. Pero, alam nila kung ano yan, hindi ko na nga sinabi, di ba? Pero, si kaibigang Sender, eto na. Sige, mag-ano kayo dyan? Mag-patintero. Mahilig talaga ng mga patintero. Mga Pinoy yan eh. Sige, Sender, nanay niyan, Pinoy. Alam mo ba yan? Lahat na lang, miss. Diba? Lahat may lahing Pinoy. Si Jennifer Lopez may lahing Pinoy yan, 1%. Proud Pinoy. Alam mo yung meme na yung nakahawa ka sa katawan, yung sa dibdib mo, di ba? Philippine flag sa likod. Hashtag Pinoy Pride talaga ang pinapakita natin ngayon. Pero ito nga kay Sender, dala-dala na niya ang kanyang parcel papunta sa pagkapanalo. And that is players of Vitality trying to hold on again. Dito nga sa mid, but the Nightfall will catch Twisted for sure. Pero ang tanong kung magpapatinag pa siya o hindi, but that's Papas coming in for Molsy. Right now, we actually take down no one, but at least si Texture naman yet, makakuha sila ng trade-off ngayon, pero wala silang idea na literal si Bone Cold nasa likod nila. 4 yung nandyan, pero yung nga lang buntik na siya makapatay ng isa, pero tamang bait and switch lang talaga. SK Rossi will catch one, pero wala siyang idea na si Cedric nandyan din. Eto na, Destiny, nilapas na niya ang Odin niya. Napakalupit ng Odin na yan. Marami talagang pwedeng gawin yan. Pero nga lang, hindi na talaga pinayagan ni Monyet si Destrian at si Sender. Hindi na clutch eh. Pero okay, nasa isip ng Vitality nga, okay, good round. Pero kitang-kita mo naman talaga, di ba? Destrian, nilabas niya ang Odin niya, nasa heaven, literal na niratrat sa mga tao sa pababa. Pero no damage na talagang wala niya ulitin. Oo, yun ang ulitin yan, Sender. I mean, si Destrian, alright? Kasi, syempre, kasi tutok, hindi siya nakakapag... Bottom frag siya. Makapag... Kasi parang Odin na lang ako, di ako makapatay. Pre, tignan naman si Twisted 15-5. O, diba? Parang yun lang yung score ko, parang smurf fine. Grabe guys, nag-smurf. Ang napakadali po talagang mag-smurf pa. Oh, pero... Pero wag nga... Ang yabang! Ang yabang! Kaya nga smurf eh! Malabang! Hindi ko ginagawa yan. Basta kahit mag-smurf pa, bottom frag. Grabe si Rayleigh, napakadali mag-smurf. Kaya nga smurf eh! Kasi madali. Pero okay lang yan, bes. Kasi nangyari din sa akin yan. Kasi pugod na mga smurf, mga nasa gold eh. Akala nyo madali mag-smurf sa gold. Hindi! Tapos makakita ko ng mga mag-jowa na nagduduo. Tapos sinachat ko, hindi na tayo nagkita, boss. Hindi na tayo nagkita. Hindi ka rin pa manalo sa ELO mo. Pareho lang tayo, boss. Ganun lang din yun, man. Pero ito na kasi twist 10. Makakatuog ba sila dito? Well, the problem din kasi sa GS though, if ever gonna check out yung zoning nila, is napakadikit lang talaga eh. I mean, yes, makakapag-trade off ka agad kasi nga yung zoning mo is napakalapit. Pero ang problema, ang setback niyan, matutuhog ka talaga niyan. Twisted siya na be aggressive right now, yun nga, denying that turret. So, just trying to... Talaga sinasabi lang nila na nandito kami sa B. Ano na, sign na. Nung nakita niya na kagad, pero tapos may spooky balloon. Tapos may mabibig. Ay, naku, hindi. Ginamping shorty. Ginamping shorty, mga kaibigan. Mahal yan. Pero ito na.
Twisted, gonna push and meron din siya shorty dito. Oh, malapat sa mukha! Pero yun nga lang, the damage is not enough. Dexter super low on HP. Wala silang sustain ngayon, pero at least Eskyrosi and Dexter doing the job done. Dexter all the way from the backside. Makakapatay ata siya. Pero nga lang, Irene waiting patiently. Hindi siya nagpipick dito. Pero at least meron siyang angle. Malalaman niya kung nasa ba yung mga kalaban niya. Dexter pushing in. Irene, ang ganda na position. Dito nga sa may kilid niya. Pero yun nga, nakita na sila. Pero yun na nga sinasabi natin ngayon, Irene. Lumabas siya dun sa gilid niya nung top mid. Ayusin mo, Twisten. Gusto namin makita ng highlight. Ayaw nga! Nasa Gedli pero may pa-line up. Titiisin mo ba yan? Siyempre medyo masakit yan pag tinitiis mo talaga yung maling tao para sa'yo may kasama pa kagad na isa pang nanoswarm at pupuntahan ni Irene pero na-half na nga kagad niya to and now he won't be able to take that and it's already a 6-5 umahabol ang Global Esports pero ito just to explain this sa Vitality side kung ako lang sa kanila okay na tong 6 ka sa defending eh. 6 kasi. Yeah, I mean, 6 you 6. I mean, yes, that's true. But if ever gonna go on a 6-6 scoreline naman, I mean, yeah, that's a really good thing as well. Kasi nga, at least, literal na back to 0 kayo. Hindi kayo mahihirapan if ever mag-half kayo kasi nga literal na pantay naman yung score nyo. And look at that, the players from GES dito sa Mumbai, India. Big shoutouts nga pala sa inyo. Alam mo ba? Ano yun? Siyempre, naglalaro din ako sa Mumbai server. Ang babait na mga tao dyan. Talaga? Totoo. I mean, walang ano yun walang steer yun Literal na totoo yun. Ang babait na mga tao sa Mumbai server. Pero yung nga, nagkita ng dalawang jet mga kaibigan. Twisted will casually take him down. Texture. Oh no. Medyo, I mean si Texture pala nakapatay doon. But at least, the players from GES, at least nakakuha na sila ng magandang opening ngayon for them to close this game or this half on a 6-6 scoreline. In terms of ultimates, they have the Astral Divide, they have the lockdown as well to stop the push of GES. But here in mid, medyo matinding commitment ngayon ginagawa nila and Monyet still doing the same thing all over again pero they need to learn from their mistakes. Kailangan talaga nilang i-check yung mga corners kasi lang niya ginawa nila Monyet kanina and pwede nang gawin ulit yun ngayon. Pero mga post plans dapat dito ng Global Esports, it will need to be the same pero mukhang hindi. Nakita na naman ni Bone Cold ang future. Dalawa na lang kagad na natitira, may nang-earth-earth pa. Tapos sinabayan pa kagad ngayon ng lockdown. Di na kagad makakatakas tong mga to. Uy! Mahahawakan na sila ngayon at SK Rossi buti na nakatakas pa pero layo sa'yo na Spike. Actually, nasa kanya yung spike. Nasa kanya yung spike. Pwede siya pumunta ng A, pero yung nga lang wala na siyang oras. Kailangan na i-commit to. 1v3 mga kaibigan. Meron siyang wala pala siyang ulti ngayon. Pero in terms of flashes, meron pa siya isang flash and nade, pero at least na-force out niya na maging 2v1 to. 12 seconds in mga kaibigan and yun nga, it's just of course number 1 wala siyang marinig dun sa other half ng mapa kasi nga hinati na yan, so wala siyang idea kung saan talaga sila mag-swing out o gagawin nila is mag-antay, which is yun yung ginawa nila. All they need to do is wait kasi wala naman choice yung mga players ng GS kundi pumasok ka lang naman sa lungga namin. Yun yung ginawa nila ngayon! Time! Ano sinabi? Ikaw na lang mag-analyst, best. So, kasama sila Evil Cat. Sila Yinsu. Yan. Tropa kayo mga yun eh. Ayo, di ba dapat talaga kami magba-Brazil, di ba? Oo. Kasama namin dapat talaga sila. Pero sabi namin, Filipino Pride. Filipino Pride. Ayaw namin umalis sa bansa namin. Pero kung papupuntahin nyo kami, di pwede naman. Biluin mo tayong tatlo nasa panel. Sarap mo. Grabe. Pangarap. Hey, Vil! Wala English! Yes, Ray Ray. Tapos si Tiro yung parang malaliin. So, I mean, what can you say about the game, Ray Ray? Yeah. Tapos siyempre, hindi tayo katulad na predict nila lahat Team Liquid. Hindi, man. Doon tayo sa Team Solid, di ba? Galing ni Jeremy kagawin sa interview. Proud ako doon. Sarap. Si Miraclo, ginawa nila kina subtitles. Tawa ako ng tao nung nakita ko. Biruin mo, nasa Korean broadcast sila noon. Nagtataka siguro yung mga tao. Ano sinasabi nila? Si Borgo magaling mag-translate. Palitan niya na tayo. Tama, man. Actually, nung sinabi nga ni Jeremy yun, yung interviewer natawa eh. Kala mo naman talaga, naiintindihan niya eh. Si Borgo, buto na lang yan na tunay na taga-salba. The savior. The savior of it all. Pero congrats ka pala sa Team Secret. Pag natalo na yung Navi, alam mo na, best. Sila lang mananalo dito. Matik na yan. Matik. Number 1 ang odd noom at alam mo na. Siyempre may extra slot kasi yung mga mananalo dito. Narik, taga APAC ka. Kung nanalo dito sa lock-in. May extra slot na kayo pupuntang Masters na all. Pero ito, tanongin ko. Wendell, ano ba ang prediction mo? GS ka? Vitality ka? Vitality pala si Kuya Wendell.
bias ka. Live bias satellite ang ginagawa ni Kuya Wendell ngayon. Dapat nga mag-cast na to eh. Di ko nga eh. Oo, diba? diba? Gusto mo bang mag-cast? Gusto daw niya. Palit na kami dito ngayon. Ako na mag-FD. Direct, gusto daw mag-cast ni Wendell. Out na kami. Maraming salamat, boss. Diba? Thank you po pala. Kasi syempre, binigyan natin siya ng break, diba? Sagarin na niya, diba? Hanggat na siya spotlight siya, sagarin na niya. Ito na yung time niya. Dream, believe, survive talaga ang gagawin niya dito. Pero at least, di naman sa first half, mga kaibigan. I mean, yes, 7-5, but di naman yung sa side ng GES. Of course, if ever they're gonna win this first round of the second half, madali na sa kanila. At least magiging 7-7 scoreline pa. Pero ang problema, nakita naman natin sa split, kahit kayo may lamang in terms of economy of firepower, nakukuha pa rin ng vitality yan eh. Pero ang tanong ko, magagawa ba nila yan ngayon dito sa round na to? At tatandaan mo, Vil, wala ditong Sage. Walang heal sa mga teams as of now. Kasi usually yun yung pinipili nila, but there's just some trade-offs. Pero knowing na na-pick off nga ng isa pa, mukhang posible nga to sa mga taga-global esports. Pero 3v3 pa nga ngayon, hindi pa tapos. Literal na trade-off na talaga ginagawa dito, pero alam mo na super low on HP. I mean, 2v3 to, pero ang problema na talaga niya is wala siyang stars na rin talaga. So talagang committed na talaga ang ginagawa nila dito. Destiny and here in Halls though. Pero no, magkakatuhugan ata, pero buti na talaga hindi na naman yung mga tao nito. Pero that is yung ginagawa niya. Iron will catch one Destiny with another one right now. Pushing it to 2v1, but Iron says no to him. And yun ang sinasabi natin kayo, ang kailangan nilang penalo, syempre, itong first round ng second half for them to get that upper hand, for them to get that advantage to push it to a 7-7. And for the side of Vitality, lalaban sila mamaya. Syempre, wala naman silang choice, they're not gonna do it anyway. They're not gonna force buy or any kasi at the end of the day, sila pa rin naman talaga yung lamang dito. And back to 0 nga to, di ba? Hindi naman malayo yung score nila. So, wala silang option para magmaasim. Ibig sabihin lang nito, Vil, alam mo yun? Nananalo naman sa second Vitality. Sabi dito, nahanap na daw yung page ni Wendell, guys. Tignan nyo na sa mga nanonood ngayon at shoutouts nga pala kay Red Garcia. Uy, namiss ko to ah. Si Red Rich. Oh. Alam mo ba si Sir Red Rich? Si Red Rich. Meron ng girlfriend niya. Hindi nga nagkikwento, masama na loob ko. Shoutout nga pala sa girlfriend ni Sir Red Rich. Magmahalan sana kayo. Ayan. Si Direct Red. Direct natin sa VCT PH. Pero ito na nga, nakikita na nga sila. Meron tao dito sa may dugout daw. Pero ito yung control na ginagawa rin talaga ng players ng GS because they have a lot of utilities for them to stop the possible push of Vitality. They have that nade of SK Rossi. They had that nade of Iron as well. Meron silang utilities sa Mondiat. Siyempre, meron silang Seas na meron si Bazzi ngayon. So, medyo mahirap na rin talaga sila makapasok sa site kasi nga because of all these AUE utilities, this crowd control utilities, paano mo gagawin to? Nagagalit na sa Vitality. Kung ganyan, papalit ako ng coach neta, bes. Mirror match naman sila. Okay lang eh. Okay lang. Parang expected. Pero ang ganda ng step up ng global esports ha. Sabi ko nga sa mga nanonood, kung talaga nanonood kayo ng Valorant parate, yung mga players na experience yan sa Pearl, we have Irene Monyet, good Pearl players. And of course, with Texture, di ba, nung nirelease nga tong mapang to, they've been joining a lot of tournaments that can actually expose them to that. Hindi nagko-connect yung mga Sheriff at ngayon, nag-connect nga para kay Bazzi, leaving only Bone Cold together with Molsey behind. Kung may Molotov, meron ngayon kay Molsey. Molsey ang kanyang pangalan. He tries to clutch his going up against for Menor. Medyo mahirap na yan. Nakuha na din siya kagad talaga. Hinahabol na siya and there's no way in. And now, 7-7 na tayo ngayon, Vil. Medyo tikit ata yung laban ngayon kasi nga syempre kasama kita. Pero dito sa side ng GS though, syempre at least they have that equalizer already. I mean, hindi na talaga nila pinapa momentum shift pa itong game na to. Of course, number one, you need to learn from your mistakes. A while ago, I mean, yes, talagang nanalo pa yung GS kahit paano dun nga sa ating early rounds. But at least dito ngayon dito sa second half, like what I've said, number one, back to 0. Tanggalin natin lahat ng nangyari ng game nung first half kasi tapos na yan. So dito ngayon sa second half mga kaibigan, the GS, they have the momentum already. And if ever na manalo ang GS dito ngayon sa bonus round na meron sila, kabahan ng Vitality baka maging 3 games pa to. Ito, isa to sa pinaka-crucial round talaga. Kasi if ever manalo ang GS dito sa round na to, magiging 7-9 tong game na to. Kaso nagagalit ang mga taga-Vitality. Gawa-gawa lang yun, guys, para malito ang mga taga-GS. And look at it.
they were able to force themselves here sa may B site. Mismo nakapag-stretch na nga din sila kagad, but Twisted tries to pick up at least one and he was able to pick up one and now two against SK Rossi, leaving only Texture together with Monyet behind. Tapos meron na kagad sila mga post-plant ngayon at nakita nga din kagad ni Mosi saan manggagaling yung dalawang miyembro ng Global Esports. They had the firepower already. I mean, for the side of GS though, at least they still have Texture. So ang tanong, pwede naman siya mamatay dito kasi nga meron siyang 4K ngayon. So yeah, I mean, for the side of Vitality, once again, they have the upper hand on their utilities, on their firepower. So talagang gagawin talaga dito is pumasok na din talaga. And as you can see, talagang they're really trying to wrap around the players of GS. I mean, talaga sobrang ino-overwhelm nila to. Hindi nila ina-expect na meron palang tao nga dito lang sa may sewers na si Twisted na unang question nila, how in the hell nakapasok to dito agad sa dito sa area na to? Talagang that is the aggressiveness na pinapakita. They have the aggression already and all they need to do is capitalize everything that they got. O everything na talagang mas lamang sila. Dami ko sinasabi basta. I'm a changed man, you know? Talagang kapag tayo naman talagang marami tayong sinasabi kasi shoutcaster tayo. Pero hindi tayo Radiant. Pero hindi kami Radiant. Sorry guys. Radiant glory kami. Men, Radiant tayo alam kung saan rated. Yun kasi nalalakas namin mag-unrated. Diyos ko po, muntik na dito. Muntik na mamatay si Texture dito. Pero at least buti na talaga hindi siya nakakuha ng counting damage lang din talaga at all. Radiant kami sa Spikers, gano'n kami kasolve, pero nga alam mo, yet again with a 2K! Tinuhog yung dalawa, Texture as well, nakapatay pa ng isa. Oh no, magiging 8-8 pa ata, 2v5. Ang sabi ng GS Best, bawas naman daw kahit armor lang. Wala na. GG, ang Vitality sa round na ito, 8-8, most probably nga ang may kita sa laban na to. And this is Pearl for other teams as of now. Talagang even if ang dami nang nalaro na nga din to ng Champions, nung na-release nga tong mapang to. Pero syempre, ang daming pag-aaral ng mga teams ngayon. At may kita mo yung reflection kung bakit parehas ang kanilang agents ngayon na mirror matchup. Ganto kadikit talaga. Expected na. And looking at it, ang ganda ng execution ni Monyet with that Astra. Kung kanina sa split, he's having a hard time. Mas maganda yung performance niya ngayon on that defending, on this Astra. Siya na ata yung duelist ngayon kasi siya yung nagta-top frag. Malakas siya eh. No. No, malakas, di ba? Pero ito na nga, pinapakita naman ni Monyet and friends talaga, di ba? Well, nakita na natin sila sa Onyx G back then. Pero syempre, they have the consistency of talagang mga plays talagang pinapakita nila. Pero dito ngayon sa next round na to, makakayanan pa ba ng mga players ng Vitality ito? They're slowly racking up their momentum. They're slowly racking up their points right now for them to push it to a game number 3. Pero nasa isip ng Vitality, hanggat hindi pa 30 ng mga players ngayon ng GS, syempre kayang-kaya pa. Pero dito naman ngayon sa GS though, nakikita nila yung yung light at the end of the tunnel. Makakabawi na sila, bes. Ang pagbangon ng api. Apex Supremacy. Apex Supremacy. No. Soko. Yung mga nung bata pa tayo, di ba? Yan yung inaabangan mo pag yung bandila, alam mo yun? Tapos Soko, yung mga magkakasunod pag late ka na natutulog. Kapag nakatakas kay mami manood ng TV. Shoutouts nga pala kay paring Gas. Abel Gas. Pero nga, I mean, finally, at least for the side of Vitality, they really need this time up. I mean, of course, kung ako sa Vitality, syempre, mas gusto ko talaga na matapos agad yung game natin para makapag-isip-isip tayo, para makita natin yung mga next step ng mga kalaban natin. Kasi syempre, pag natalo ka dito, wala, go home ka na, di ba? NA Pack talaga. your bags. Pack your bags and go home. Ganun talaga yung mangyayari dito. So, kumbaga, literal na one and done dito. If ever you are done already, literal na uuwi ka na, wala ka ng choice dito. Pero nga at least Texture dun sa maliit na butas ngayon, dun sa smoke, mga kaibigan, nakaisa pa siya and use it at verticality up all this up daps na meron siya. At least gonna try and win all these team fight na meron ng mga players ngayon, Team Vitality and GES. Hindi na sila pwede matalo dito kasi nga meron silang pera ngayon. If ever matalo sila dito, they don't have money already sa susunod ng game. Pero buto na lang talaga si Texture, at least talagang kinumit niya. Meron naman siya mga tao nga dito sa papasok
pumasok nga sa Heaven, pero nga lang si Sender pushing in already. Dito ngayon sa area of the map right now. Sender will catch one, pero nga naman siya ngayon dito ng Dog. Pero from up top, that is Texture with a double kill, with a triple kill, with a Blaze Storm through the head. 8-9 indeed. NGS, literal na bawing-bawi. Baka mag 1-1 pa to. Ang sabi ko kanina, 2-0, pero feeling ko kakainin ko yung mga sinabi ko. Gutom ako eh. Huwag na tayo mag-predict. Yung na mag-predict na. Huwag na tayo mag-predict. Pero kasi, iba nga talaga yung ano dito, yung standout ng team pagdating sa Pearl. And sabi ko nga, this is also different, guys, kapag magkaiba yung, ay pagparehas yung agent lineup ng parehas na teams. May kita mo talaga yung big differences at the same time pagdating sa execution nila. And ito na, nagagalit si Coach sa watch party ng Vitality. May nagagalit, best. Pero parang sa McDo lang sa nanonood. Grabe ka naman. Hindi, parang mukha sa McDo restaurant. Jollibee naman. Sa Mang Inasal. Mang Inazar. Uy, favorite ko yan, yung may halong chicken oil pa. Sarap. Pero yung dahil sa Spray na ginagawa nga kasi ngayon nakapatay pa ng isa, pero dahil sa punch already, and that hunt will gonna be denied. But Bone Cold, tamang triple swing ang gagawin nila. Dessel will catch one, at least free upgrade nga sa baril niya. Pero ang problema is apat pa ang kalaban niya. Pero si Sender, one tap to the head, he can do that. Alam niya na meron tao dito sa may art, pero sa talaga sila pupunta dito mga kabing medyo mahirap talaga. Kasi nga, literal na, they're literally all over the place right now. May isang tao sa B, may isang tao sa mid, may isang tao sa CT rather, and isa nagpupush pa sa may A min, isa nasa may A na talaga. Pero tamang decision lang, tamang pick lang, tamang angle isolation lang, and they can actually win this. Pero Brazzy, oh no, if ever pumasok ka dyan, Destrian, typats ka. Mahirap na to sa Vitality. Pero nag-force talaga si Destian ngayon eh. With this Phantom. Pero will that make much of an impact? Looking at it, the fact that Texture is with that operator, sobrang hesitant talaga yung magiging mangyayari sa Vitality ngayon, best. Bakit? Oo nga eh. Kita ko yung yung pangalan ng tubig natin para alam mo na kasi yung bias, best. Pati yung tubig na iniinom namin, bias eh, vital. Iti. 8 to 10 na, best. Oh no. Kinain ata ni Kuya Bill yung mga pinagsasabi niya. Akala ko 2-0 to, mag-1-1 pa ata. Siyempre, kasama kita. Pero, best, kahit naman hanggat hindi pa 30 mga players ng GS, pupusuan pa rin naman nila, no? Pero, well, ganito ang side ng GS, napakarami talaga nila in-invest para sa team nila. Whenever may impact tayo, lumilipad talaga sila. Kasi ang gusto nila, fair lang talaga yung mga ping na pinaglalaroan nga nila. Kasi if ever naglaro ang GS, of course, dun sa server nila, medyo iba yung ping eh. From Mumbai server to Singapore HK, medyo malaki din talaga yung yung difference. And right now, they have the means na pumasok nga ng franchise league. Why not? At ngayon, kita nga naman parang kung gaano binugbog ng Vitality kanina tong Global Esports. Abugbog talaga ang mga taga-Vitality. At tignan mo naman, pinagtitripan na lang sila ni Texture. Kung gano'n din galing si Twistan kanina, gano'n din yung performance ngayon against pero ito nakagat, hindi nga lang kagad, nagkatinginan pa. Pero nga lang, wala pa rin pick-off na nanggagaling mula sa Vitality ngayon. And what can they do right now? Medyo mahihirapan pa rin sila kasi manggagaling sila sa may art. Medyo mahirap, medyo patagal, pero paano nila gagawin to? And wala silang choice kung talaga pumasok dito sa side nga ng A, pero napakadaming trap sa kanila talaga dyan. So paano nila gagawin to? Nagkahatian na nga ng mundo. Molsy, they have the control already here in A, pero pagkawala ng half na yan, pagkawala ng ultimate na yan kay Astra, talaga magbabago na talaga ang simoy ng hangin dito. But 4v5 onto this game, Destrian, meron pa naman siya isang star dito, pero si Bone Cold, do, at least meron pa siyang Nightfall. They can actually win this round if ever kung talaga magsama-sama yung mga utilities nila. Pero ang problema, si Irene patay na. Si SK Rossi, kinakabahan na rin siya dito kasi siya ata yung susunod na tama pa ng Nightfall ngayon. Monyet now is now down. 3v3 onto this game. Oh my God, Bazzi! Ang ganda ng ulti na ginawa ni Astra ngayon. Pero, ay, hindi pala ulti yun. Smoke lang pala yun. Pero at least, nasprayan pa rin sa loob. And Texture, pupusuan siya na yun. Pero, Vitality still getting that game, still getting that round. Pero yun nga, ang pinaka-importante yun is syempre si Bone Cold. With that Nightfall, bawas-bawas yung mga players dito ng GES. Actually, kala ko nga talaga nag-ulti si Monyet, pero yung pala smoke. Kasi kita ko, uy, tumatagos yung bala. Hindi pala ulti yun. Pero yun nga,
Muntikan pa yun, Vil. Munti- Alam mo yung ganyan muntikan yung yun, problema sa open plant na ganyan eh. Talagang minsan di mo alam kung saan mo talaga itututok Kaliwa kasi o kanan. daming angulo. Pero buti na lang, some of them are placed sa may art side, some of them are placed sa may A-main para lang talaga mabigyan nila to. Tapos meron pang sinabayan pa nila ng Nightfall para walang marinig. Para meron, pero twisten. Ginette, diff muna Men! ngayon si texture ko. May twisten, may texture. Men, galawang Gian sana ito yun eh. Asa Turo to? niya yun. Actually, ako yung nagturo kay Gian din nun eh. Pero, hindi ko papatalo syempre. Idol ko yun eh. Pero yun na nga, di ba? At least talagang using this verticality, hindi ina-expect ni texture yun. Pero alam niya kung nasan yun for sure. Pero yun nga lang, dahil sa subing kay Monyet, hindi ina-expect na twist yun kasi nga napaka-literal na kaharap niya yun. Yung si Monyet doon sa may leg, but at least Monyet is here though, waiting for that kill. Pero ang problema, dalawang kalaban niya, pero may magpupush pa. Bone Cold pushing in, he sees Monyet, pero nasa ba yung follow-up right now? Pero nga si Bazzi, oh no, this is gonna be really hard. And there's a push na ginagawa nila. I mean, yes, nakapatay si Molsey, pero nasa yung trade-off, mukhang wala ata. 2v3 onto this game lang, mga GS dito, best. Meron silang Nightfall, meron silang Null Command, pero sa side center, at least meron silang lockdown para mapaalis yung mga players dito nga sa site. Best kong komplinant ko na yan. Oh, ikaw. Pero ma-alarm bot, alam na. Alam na dito Ay, magagaling. ika-cut off ni Destrian yung rotation nila. Nag-iingay si kaibigang sender para syempre ma-cut off nila lahat. Ito nga gagawin na ata niya. Pero ang ganda nun, turn, nakapatay pa ng isa. Pero yun nga na straight off already. And yun nga, sender pushing in, taking one down. Pero may oras ba siya? Oh no, 10 seconds in. SK Rossi, alam niya kung nasin yung kalaban niya. Pero hindi alam ni sender kung nasan si SK Rossi ngayon. Pero yun nga, open siya. Kita siya. SK Rossi will take him down. 9-11 is the score right now. Nakakagigil, bes! Nandun na sana yung panalo ng Team Vitality yet nawala pa. Always check the info pero nga lang hindi ko din sisisihin at the same time. Ito nga si Destian. Dahil nga kita mo naman, wala na din siyang, di na din niya alam eh. Akala niya manggagaling sa art side. Kasi obviously, you already thought na may dalawa ring na pick off niya kagad eh. Sa may city side. Kaya naisip niya na hindi pa rin manggagaling doon. Pero nga lang, hindi nga niya nakita yon at nanggigigil ang mga fans ng Global Esports. They're still hope, hindi pa uuwi daw to. Ako rin nanggigigil na rin Ako ako. din nanggigigil na ako. Huwag mo iba. Gigil ako ha. Game 1 pa lang. Ray. Gigigil ako. 11 lamang ang Global Esports, of course. Pinapakita lang talaga nila na they have what it takes for them and to be, of course, na maging top dogs dito sa mundo. Pero yun na nga, ito yung mga tropa natin. Vamos Global Esports. Dalawang lengguwahe yun eh. Pero, Ilan yun? Hindi, Sugoy. Sugoy des. Sugoy des. Oo, okay lang yan. Kinakabahan ako kasi baka may masabi ako. Alam mo kanina nag-overtake ako sa mga sinasabi ko minsan. Oh, yun nga. Kasi lalo na pag kunyari nagja-Japanese ako, kinakabahan ako kasi baka may masabi ako. Pero okay lang yan. Sorry, Masin. Oh, sorry. Mahilig ka ba sa mga mahilig ka ba sa Japan, mga Japanese culture, naman. pop culture? Oo, mahilig ako sa anime. Ako rin eh. Ayan. Ikaw din? Shoutouts nga pala kay Blurred ng Naos. Oo. Ay, Naos. Sorry. Dati. Sorry, dati. APH. APH Production PH, which is kakas natin mamaya. Oo nga pala. Ay, see you later. See you later, Bes, ha? Oh, nagkakita na nga sila Sexture. Pinatikim sa kanya ang texture niya, pero yun that is. Ano daw? 3v3 onto this game. In terms of utilities, oh no, look at the ultimates of the side of GES. They have everything! They have the Null Command, they have the Nightfall, and they have the Assault Advance as well. 2v3 onto this game. Meron bang natag dito sa side nga ng Vitality? Mukhang wala. Wala silang idea kung nasan ba. Nagkahatian na nga na muto talagang ginagamit na nila. Pero yun nga na that will catch one as well. Pushing it a 1v3. Destian mag-isa with a Guardian right now. Let's see if ever kaya pa ba niya. Tamang chup-chup lang din talaga kasi nga mag-isa na lang siya. Pero nga na that nade will give him that delay of that time for them to actually win this round. Pero nga lang Bazzi is just right there, just sticking that diffuse. 12-9 already still in the hands of GES. Isa na lang, mananalo na sila. Mukhang magwa 1-1 pa ata, Ray! Good morning. Good morning talaga. Good morning talaga, Bessie. Gusto sanang umuwi ni Wendell ng maaga pero hindi ata mangyayari yun. Mapickers. Texture.
Bakit? Pinagalitan yung sa manalo. Pero kinakabahan pa. Pero alam mo, diba, they came from different nationalities, Vil. And right now, nagdadasal sa dito. Diba? Diba? Gagalit sila eh. Agagalit si Kuya eh. Agalit na Agagalit si Kuya. Coach. Yun nga, sobrang aggressive nila. Pero that's a really good flash na ginagawa ngayon ng mga players ngayon ng Vitality para syempre talaga mapigilan yung flash, papigilan yung push na ginagawa ngayon ng GS. But that is a 1-2-1 trade though. Mondays now daw, wala na silang smoker dito, Ray. Medyo pagkaka-aning lang between Vitality together with the global esports. Pero nga lang ito yung mahirap ngayon. Wala na si Twisten. Ang isa sa mga performers ng Team Vitality. And looking at this, ang ganda na kagad yung hold ni Irene against them. Tapos ang daming utilities din, Vil, na nawe-waste sa kamay ng Vitality. And what can they do right now? Best look at that Killjoy utilities ngayon. Oh no! Dami yan. Napakadami yan. If ever naglakad ka dyan, typats ka talaga. Yun na kayo isa. Oh my God! Malulusaw yung isa. Bone Cold still alive. Grabe, immortal ka pala. Yun nga. SK Rossi will catch one. Alam nila kung nasa ngayon si Kayo mga kami. Parang SK Rossi will catch everyone off guard. One tap to the head. Center mag-isa. 1v3. Sending you to map 3. Kita-kits sa Lotus. Sabi ngayon ng Global Esports, sabi ni Monet, mag-ingay! Akala ko 2-0. 1-1 pa pala. Pero bakit 5-6 yung kaya no? Yung ano? Jersey ni Monet. Hindi ko. Tumigil ka siya. Ayaw. Tanong lang. Kasi, usually kasi, Bill, di ba? Mahilig sila sa mga numbers 1 to 30 kasi yung nasa calendar. Ano ba? lang ako. Hindi, kasi it's fine. Kasi iba nga, di ba? May 99, di ba? Ano ba yung favorite number mo? Ako favorite number ko, 70. Talaga? Ako, 69, syempre. Pero, of course, di ba? I mean, may meron naman tayo mga specific na mga preference, kung baga, di ba? Pero yun nga, mga kaibigan talaga dito sa Pearl, it's just the players of GES getting that huge comeback here, winning to the side of Team Vitality. Hopefully talaga makabawi dito yung mga dalawang players sa knowing na if ever na manalo dito ang GES, that's gonna be a biggest na reverse sweep talaga makikita natin ngayon sa VCT. Pero kaya nangyari na dapat nangyari, and syempre all they need to do is adjust and adapt. But then, Vil, based lang sa mga Lotus matches natin kahapon sa Navi, ang layo nung first half. Tapos nakabawi sila nung nag-attacking. So, That's yun true. yung pwedeng mangyari din dito. Attacker-sided map. Attacker-sided map. Tapos ito din, iba din yun yung galaw ng mga taga-Vitality. We only have Twisten talaga who's doing the work. And the rest, pero it's been pretty cold sa kanila. And the fact na nasa defending, itong mga tropa natin mula sa Global Esports, nag-iba yung ihip ng hangin for them. Mas coordinated na sila. At ito, tuwang-tuwa ang buong viewing party ngayon ng Global Esports. Of course, yung mga tropa natin dyan sa Mumbai and big shoutouts nga pala sa inyo. Kung di nyo kami naiintindihan, sorry na lang din. Pero at least, diba, I mean, like what you said, talaga pinapakita rin talaga yung galawan dito ng side ng GS and of course Team Vitality, knowing the other players of Team Vitality dito ay syempre unang beses rin talaga naglaro. Pero wala silang choice. So, yun nga, sabi ko kanina, all they need to do is adjust and adapt. And, syempre, magpapahinga muna tayo, Ray. Ibabasa muna natin dito sa nagpopogian, syempre nagagandahan nating host. Of course, Jay and Rebixco. Kayo na. Alright, thank you so much, Vil and Ray. Grabe yung energy. Grabe yung energy. And umabot pa nga sa point na si Ray muntik nang mag-sermon. Diba? Muntik nang mag-sermon. But you know what? Going back to the match, Rebixco, no? Nung round 7, lineup, sabi nga nila kanina, parang fishballs na tinuhog by Twisten and Malsey. And because of that, Twisten proved himself to be really deadly with an op, securing round 8 with a no-scope kill. Kanina, grabe yung nakita natin doon. Yeah, yung lineup, yung collat, grabe. Pero you can see it's better jet. It's a jet on jet. Pero again, it's a mirror matchup. But ayun nga, yung like both jets really popped up. I think, you know, I agree yung sinabi ni Ray is this match we kind of felt na si Twisten lang yung gumagalaw. I really feel like a lot of the frags came from him. You know, although there was a lot of good util usage from his team, like I just felt na kung patay si Twisten, wala na yung round. And we kind of saw that in the last 6 rounds of the game na when Twisten dies, like nawawala yung play talaga. Right.
Pero kanina rin, hindi natin know, let's not discount the fact na muntik makuha ng Global Esports yung defuse ng Spike and dito pinatunayan nila na malakas sila kay Lord because of their spray and pray, yung vitality. Talagang naging effective yun kanina. Akala nga ni Phil, he thought that it was an Astra ult, pero it was just the smoke. It was that effective. Talagang grabe yung ginawa nila. Ako rin akala ko madedefuse yung Spike ba that time, pero hindi As I've said, lakas sila kay Lord. Pero this time, I'm really happy with like how Global Esports really changed it up. You can really see, compared to the way that they played the last game, you really like they kind of caught Team Vitality off guard. Maybe if Vitality wasn't like, maybe hindi sila nasa headspace on, their game kanina. Pero we could really see that this game was a really good game of utils. And just like here, we can see SK Rossi on KO. Grabe, nagka-4K pa siya at the end. Oh my God. To end the game pa. Aside from the 4K at the end, meron dung part na, sabi niya dun sa art, teka lang, it's my time to shine. Then talagang grabe yung 3K niya doon sa may art. I wasn't expecting that. And katulad nung lineup na ginagawa nila doon sa fishballs kanina with an op, ginawa niya with a phantom. Speaking of lineups, ang daming lineups this time. Again, you could see it from the very beginning. There was this really ang ganda ng lineup na to na I think it was from Sender all the way from mid. He hinahold niya for a good maybe 5 seconds. Like he's waiting and like si Texture nagpe-peek onto B side. And it's like ang coordinated ng play. You can really tell na nag-communicate yung team niya. Hold it, hold. Okay, bato mo na. Right. And then he threw it. Na-activate niya, he killed Texture. And like ang worth it ng, that play, alam mo yun, it's like, it was such a free, safe way to get a kill off of a priority target. And it's just like, that's what you really want to see. Like, really clean kills, not putting your team in danger. And again, really good use of utils. So well coordinated, communicated. It was just beautiful. And I really feel like with stuff like that, I really have to appreciate, I have to clap for that. Exactly. And because of that, we are now here for our decider map, which is Lotus. OML. Oh my Lotus. Because as I've said earlier, Rebby, whenever napupunta ako sa Lotus talagang parang auto lose. I mean, same rin. I think I've only played Lotus maybe 2 times. I still, whenever the door turns, I don't know which side of the door, kung saan mas favorable. Right. I'm just okay, I'm praying, Please don't go here. Please don't go here. Please. Don't look on the other side. Right. Pero kanina, like what we've said, we thought that GES was just kinakapa nila ang kalaban nila. And I think it is really what they did with how they performed with that previous match. So this time, yung vitality din nakita nila yung wrath ng GES. So although let's see. Medyo close game this time. So, in fairness, I feel like both teams really played it out. Though we don't really have much info or, data on how either team performs on Fracture. Although we don't have any data on their win percentages, but Team Vitality does have Fracture as their third most favorite picked map. So this one kind of seems a little bit in favor of Vitality, but Global Esports actually picked defense this time. So that's really interesting because, I feel like Lotus it's a really big map, but going into sites, I guess, the ways going inside are pretty small. But again, 3 sites, medyo mahirap siya on defense. But since, Global Esports picked defense, so mukhang confident sila. Yes, and given the opportunity, I would like to ask Vitality and Global Esports kung ano ba yung ginagawa nila sa atin. They both won sa map picked by their opponents. So, di ba? Kanina yung pinag-uusapan namin dito Parang kung saan yung pinili nila, doon sila natalo. Yung kalaban yung nanalo. Di ba? So, this time, I really don't know what to expect, but I'm sure isang matinding laban and filled with intensity na naman ang makikita natin from our players.
That's right. And I think, like, you know, since Lotus is a really new map, I think this is also a really good opportunity for, you know, sa mga viewers natin, if you really want to learn some new strats, if you know, kung hindi pa kayo familiar sa Lotus, now is the time to learn because you're gonna get some global strats na, you know, like world stage worthy talaga. And yeah, it's also worth noting that on Lotus, you know, it's a really big map, very challenging to approach. Pero Global Esports has not lost a pistol round, and that's really, you know, I think this is also a game of momentum. Right. And as we can see in the first game natin sa series na ito, we could see na, what's this? When someone gets the pistol round, parang like they snowball the next few rounds. And I'm really hoping na here on Lotus, we can kind of see that, you know, maybe change it up a bit. Yeah, it's the start of their momentum, you know, especially when you won the pistol round. It gives you a different level of confidence, eh, di ba, no, Reby? Kasi ako, sa sarili ko, guys, I'm telling you, pagdating sa pistol round, talaga, matindi. Talo lagi. Ba't naman ganun? After this, dapat, Jay, after watching VCT Lock-in, dapat you have to, like, ano yung current rank mo ngayon? I am now at, I think, parang gold yata yan eh. Oy, ang taas! Taas ng gold, ah. Oh, yeah? Yeah, that's actually, I'm plat, I think, plat 3? I'm plat 3. If you're gold, edi, you know, magka-ilo lang tayo. Yes, so I think this time, I will be selfish with the sheriff na dahil parati ko yung pinamimigay yung sheriff natin. But something na hindi natin ipamimigay is because we are now looking at our Prime Gaming Agent Select, and we've seen that, or we can see that they both locked in 4 agents each now. Or ano na, talagang decided sila kung sino na ang gagamitin nila. Uy, and may harbor nga ulit. I think the only difference between our two lineups is yung roster and Sova pick. Anyway, I'm pretty excited for this match, next match. So, sana kayo rin, Bill and Ray Ray, kayo na. Si Vil at Ray Ray ang nandito dahil kasama namin si Wendell, of course. Once again, we are cast for today. My name is Vil. Ako nga pala si Ray Ray. At kasama namin si... Wendell! Sino ang mananalo ngayon? Vitality or GS kapatid? Vitality. Vitality? Okay. Maraming salamat kay kaibigang Nostra. Makikita natin dito. Wendell, not perfect prediction. Wala na eh. Tapos na yung streak ni Idol. Dati kasi 103%. Pero nung hindi na kami kasama, mukhang bumaba ata yung win rate, kapatid. Lai! Step up naman, pare! Turuan mo nga itong mga taga-Vitality para maglaro sa mga pick nila. Oo nga, tingnan natin yan. Pero yun nga, napanood natin to. And once again, this map is Lotus, of course. Ang pinakabago na mapa sa mundo ng Valorant. Gusto mo ba yung Lotus? Hindi best. Ikaw ba? Mas gusto ko ang Lotus if ever attacking. Oo naman. Oo. Tapos, ayun. Pero kasi, alam mo, ano pa rin to eh. Yung mga teams na sabihin natin natatalo dito, all I can say is they can still makabawi. Dahil nga new map... They can still makabawi. They can still makabawi, yeah. Yeah. Oo. Pero yun na nga, tulungan na sinabi ni Ray Ray, talaga ito yung mapa. If ever you want to make bawi, ito talaga yung mapa na talagang gusto mo makuha. Because apparently this is just like literally Haven and Split as well. Ang pinakamatindi talaga dito, syempre, they really need to win that mid control, syempre, para in order for them to win all these matches na rin talaga. But at least, that is GS. In terms of head count, sila yung may lamang dito. 3v2 onto this game right now. Aaron, medyo semi-low siya ngayon, mga kapatid, but at least, kailan ba nila ipapop off yung mga utilities? In terms of utilities, si Destiny lang talaga merong isa. Ito na, tamang wall rin talaga. Pero sa swing na ginagawa ni Aaron ngayon, and GES trying to prove themselves na kahit panalo kayo sa game number 1 na lubog kami, babawi kami. Man, kapag natalo yung EMEA dito, alam mo kung sino tunay na lason sa kanila? APAC! Sino na ba mga umuwi? Team Liquid! Ang dami, susunod na to. Tapos sa mga previous matches natin, daming napipitas ng mga taga-EMEA. Pero syempre may mga umuwi na ding APAC teams. Ang agang sa paper, sayang eh. Kala ko mananalo pa sila doon, pero to, nanggigigil na nga si coach, nag-explain na yung, alam mo, sa tingin ko din, we all gotta agree na yung first map talaga. Siguro kung hindi doon nag-start yung global esports, medyo kasi wala pang init doon. Baka doon talaga yung naging way kung paano sila na ilang paso ng Vitality. Pero yun, it's different. Nasa momentum na. Yung mga tropa natin wala sa global esports. Si Monyen, pinakitaan si Desian kagad.
talagang alam na talaga naman yun. Siyempre, if ever you're gonna play here in this map, talagang dapat malaman mo yung mga small corners na nga ngayon talagang pinag-aantay ng mga players na to. But apparently, talagang magiging 3v3 pa to. Pero someone is lurking already, which is small C, just denying the turret here in B. But all the way here in C, it's just bone cold. They're trying to probably spot one. Actually, yung ginagawa ng mga players ngayon ng Vitality, they're just trying na mag-ingay na talaga sa B or A, just pushing that, just pushing GS onto a rotation papuntang BNA for them to get that site C done. And yun nga yung ginagawa nila ngayon. Nag-ingay sila sa B kanina, dinestroy nila yung turret, so pinapaisip nila ang GS na nasa B na kami, pero that is joke lang yun, men. Joke lang yun. Kasi nasa C na talaga kami. And as you can see, that is Sender just trying to cut off yung mga flanks nga na ginagawa na talaga mga players ng GS. At wala silang choice at all because the spike is here already in C. Rotation is now down, and in terms of cutoff ng rotations, mga wala ata mangyayari ngayon. Talagang gusto ata nila na harapan, na tapatan yung mga players ng GES ngayon. Tatandaan mo, nakakuha na ng Spectre ngayon si Molsy. Tapos si Bone Cold kagad, he has already ang kanyang Marshall. But looking at it, Basi goes for a flash. Tapos ngayon, lahat na ng retake gagawin ng Global Esports para manalo sila. There's just a trades coming in. At isa na lang kagad na dito, 1v1, but then Irene wins it. Na-counter. Itong mga kumuntika na sila ma-counter ng Vitality. Pero expensive pa rin to sa Global Esports side. Good eco for the side of Vitality though. That despite of them, na puro sheriff lang talaga agawin, na force pa rin nila na maubos, na halos maubos pa rin yung mga players ng G as well. Iron siya natira dito with the Spectre. Pero yun nga, force out pa rin talaga yung mga players ngayon ng GS na bumili na rin talaga, or probably pwede silang mag half buy lang para magkaroon sila ng konting laban kahit papano. But Vitality, they have full money already. Marami silang pera. Not full money, but full firepower already. They can buy all the Vandals that they want. Phantoms as well. Secondaries. Bahala sila kung paano nila gagawin yun. Pero look at that. Sender. Third round. Ray. May lockdown na. Ang bilis. Ang bilis. PM set. PM set. Mabilis na to, man. Oh, look at that. 4 silang flash doon. What? Diyos ko, lahat sila literal na naninilaw yung mata. Monyan, dito lang sa my corner though. Pero yun nga lang dali. Oh my God. Trigger discipline onto Monyet. Isa lang yung napatay pero the damage has been done. SK Rossi. No scope supremacy. 3v1 kay SK Rossi, kakayanan ba ito? I mean, yes, nakakuha siya ng Phantom ngayon, pero ang tanong kung lalaban ba siya or magsisave na siya, pwede siya mag-save. Magsisave na lang siya. Pwede nang lumaban, pero feeling ko mag-save naman din talaga siya. Or pwede siyang mag-exit frags, di ba? Exit frags. Tama na lang siya sa pag-detonate ng spike. Kasi nga, leading naman sila eh. Pero nga lang, dalawa pa lang yung napitas nila ngayon coming in from Vitality. Si SK Rossi, pwede naman siya mag-save kasi 2,300 naman naman pera niya. So if ever na sumabog yung spike, at least magiging 3,300 plus nga yung magiging pera dito for sure. So meron pa siyang 1,000 na pambili nga ng nagmat, di ba? Meron siyang 1,000 na pambili nga ng armor para maging 2,300 ulit yung pera niya. Pero yun nga, I mean, they still have the money. Mag-save na naman siya dito. Pero for the side of Vitality, at least nakakuha siya ng puntos kahit isa. Pero like what you've said, marami na ako nakas dito sa mapa na to na napakatagal. Pero kitang-kita talaga natin kung paano ba finlash ni Bone Code lahat ng tao dun sa may link na yun. Pati teammates niya. Pati teammates niya, lahat na flash talaga. Yun yung literal flash, pati pamilya. Pero at least Vitality can also see that sign na talagang dito sa Lotus, it's a different approach that they have compared on the matches that we've casted in this lock-in as well pagdating sa bagong mapa nga na ito na na-introduce sa atin. Pero Global Esports, they are on their defending side and they know how they want to play this kasi kita mo naman yung kanilang may Sova kayo and usually hindi natin nakikiting Sova dito. A lot of people say that it's not effective, but SK Rossi we are talking about, ang daming vitals na pwedeng makita ng isang katulad niyan. And speaking of, SK Rossi was able to take down Desiree. Wala na ngayong controller ang Vitality. Pero maganda talaga yung harbor pagdating sa mapang ito, ang dami mong pwedeng gawin. Meron ka pang parang wall, di ba? Yung cove na yan. Ganyan na yung ina-act niya pag nagpa-plant ka for default. Pero still, hindi pa rin enough. Dahil nakatingin na si Slate. Actually, hindi na tumama. Muntik lang tumama, mga kaibigan. Tumama dun sa pader. Yun ang nangyari dun. Pero at least Iron nakapatay ng mga wetted nanostorm grenade. Pushing ito 3v2. Bone Cold super low on HP. Pero
Meron pa siya mga utilities ngayon. I mean, yes, meron siyang aftershock and a fault line as well. He can actually push in. Twisted, literal na spray and pray kasi nga na paranoia siya. Pushing ito, 3v1, Bone Cold, super low. Anong gagawin na dito, bro? And this is gonna be really hard for him to pull off a 3v1 na super low. Fault line will connect onto these players. Pero yung ito na ang OD naman yet hinampas sa mukha ni Bone Cold ngayon. 3-1 already and GES. Ito talaga ang gati na api. Well, sa totoo lang, dun sa sayo ng GES back then, nung full on same region, yung mga players ng mga to, I mean, nagkakaroon talaga ng problema. I mean, sa India region, of course, sa region nila, malakas sila. Pero if ever tinapat mo sila sa other APAC regions, doon talaga nagkakaproblema. Pero right now, I mean, yung addition ni, ni Erin, nila Moniet, ito nila Detection at iba pa, talagang sobrang na-enhance yung GES ngayon. Kumbaga, Global Esports 2. 2.0, may patch. Lalagyan ng patch, may ibang lahining kasama. Pero ito, di ba, worry natin, usually when you have like this type of roster, may Irene, may SK Rose coming in from different regions, akala natin may mga hesitations pa pagdating sa kanilang style. But this is now how comfortable they are. Sobrang daming potential that they can see. Pero nga lang, Twistan once again gets the 2K, tackles down SK Rossi together with Bazzi. Wala nang information na available for Global Esports dahil nga nakita mo agad na bawasan niya yung dalawang initiator and Twistan goes for a 3K. Ang init ni Twistan, buhat na naman sila. He tries to fight it out against Texture, finds already the kill. Pero dalawa na kagad yung nakaabang sa kanila at pipilitin niya pa rin to. Syempre, sanay siyang pinipilit at okay lang yun. Gusto niyang ipaglaban to. And just because of pagdating sa isang katulad ni Twistan, he was able to get 3 kills. Natumba na lahat kagad ng Global Esports at mukhang mahihirapan na si Texture together with Monyet. I think mas maganda na lang na mag-exit frag sila, save the guns, dahil mahirap na. Konti na lang yung pera nila kahit papano. For Vitality, they are doing and starting it real strong sa kanilang attacking. Yeah, at least for the side of Vitality though, 4 sa kanila meron ultimates ngayon. Diyos ko, tignan mo naman. Lahat pa yung literal na crowd control talaga. And of course, if ever you're gonna pick an agent here in this game right now, of course, better if ever talaga sobrang solid na crowd control na meron ka, which is they have it already. You have the lockdown, you have the ulti of the harbor, you have the rolling thunder, you have the nightfall, and you have the lockdown as well, you have showstopper, lahat na, basta lahat meron kayo. But di naman ngayon sa side nga ng GES though, knowing na sila naman yung defender dito. I mean, they're actually really doing a really good job dito nga sa game na to. I mean, kahit hindi talaga sa super I mean, parang sobrang napakalakas na. Ang tawag na, nakalimutan ko yung term eh. Basta yun na yun. Gets mo, di ba? Yes, gets yun, kita. Gets mo yun. Alam mo yun parang bam! Basta alam mo na yun, yun na yun. Ayoko sabihin yung isa ba mali. Sa mali. Pero nga, Monet nilabas na yung Odin niya. Oh my God, may makikita ba? O, nakita yung dog, pero Diyos ko po! Walang ginawa si Monet kundi literal na in-spray and pray na lang din talaga. Napakaraming bala niyan. Men, 200 yan. Paano mauubusan sa isang game? Hindi ka maubusan for Solibes. Pero alam mo, you don't usually see a lot of players using that in this map. Tapos si Monyet Ping nakahawak, diba? Usually kasi makikita mo sa Sentinel yan eh. Yeah. Well, actually, sa initiator nga, kasi di ba si Sova nasa B, di ba? Ng asset, di ba talaga yun yung gamit niya. Pero Monyet as a controller with the Odin. Naiilang ako kasi hindi ako sanay na ganito si Monyet. Wala eh. Yun yung mga friends niya eh. Pero yung nga, center with lockdown already. Here in si let's see if ever gagamitin na yan in 3, 2, 1. Go. Wala pa. Inuunahan kasi pala si Qeon. Ay, alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nasa Brazil sila, di ba? May delay. Oo. Kung nasa Pilipinas yung mga yan, di sana pasok na pasok, di ba? Wala eh, may delay. Pero ito yung Nightfall lang talaga. Nightfall take him. At nakuha talaga yung mga players nga dito sa may B. Wala nang gagawin sa Monet. Oo, tinamaan siya. Kung di na mag-spray talaga para hindi mag-push yung mga players ngayon ng Vitality here in B. But Bazzi, with the flash already, this is gonna be really hard for them to recover this site ngayon. Pero meron pa isang flash. Pero alam nila kung nasa mga players ngayon ng GS mga kabing. Pero yung nga, swing na ginagawa nila. Pero nga, he's super low on HP. Texture will catch one. The second one right now will take down Bone Cold as well. Pushing it off 4v2. Pero Sander! Waiting patiently with a crouch with a kill! At mukhang matatapos pa nga na Vitality to. Actually, that is a 2v4 and still GS winning that. I mean, Vitality winning that game, winning that round. Dahil lang kay Sander, kita nyo naman guys na kada round na nananalo ang Vitality,
we all like to highlight si Sender together with Twisten. Just because of them, sila yung nagpapanalo ng mga rounds even if napakalamig sa iba nilang mga teammates. At tignan mo to, medyo nag-asim ang mga global esports. May mga konting errors lang sila for that round that they could have been taken it perfectly against Vitality. And yet, medyo masasado silang nagmadali na naman knowing na 4v2, na kumpiyansa na naman sila. At hindi lang to yung rounds na natalo yung global esports just because of that. They've been losing, the rounds na mas marami sila against Vitality and just because na nagmamadali sila. And dapat tanggalin nila yun. Medyo nag-aasim sila at ngayon, mafo-force sila sa thrifty round against Vitality and Vitality has the full accomplishment pagdating sa next round na to. Yun yung mahirap talaga pag nagkakaasiman talaga tayo guys eh. No? I mean, all you need to do is wait. Pero yun nga, pinag-usapan natin yung zoning nga yung meron dito sa GS. Sobra talaga magkakadikit-dikit sila. Parang they're really prone na makakuha dito ng multi-kills na tuhog portion nga. Pero di naman nga sa side ng Vitality mga kaibigan, all they need to do, syempre, maximize their utilities, lalo dito kay Twisten. They have the showstopper, they can actually easily go in. But di naman nga sa side ng GS, so they have that Hunter's Fury or siguro inaantay lang ni SK Rosian to deny that lockdown na meron si Sender. Let's see kung ano ba nila gagamitin yan. Pero dito ngayon sa 3, waiting si Omen ngayon, si Monyet, nag-aantay siya ng mga oon na ditong victim if ever meron mapapasok na yan. But it's gonna be B. Bone Cold, parang spike already. And it's just gonna be the big retake na gagawin ngayon ng mga players ng GES. Talagang ang mga taga-global esports na fake sila doon with that setup coming in from Vitality. Konting ingay lang kasing ginagawa nila sa A and they will push through sa may mid doors, papasok sa B-side. Pero si Monyet, meron siya kagad na biktima gamit ang kanya shorty. But right behind the scenes, we have Mosi together with Twisten doing the work. At isa na lang kagad natitira. Ayaw mo mamatay, ha? Poga ni Twisten and Vitality. Si Twisten, ayaw tumama nung bandal ko, ha? O sige, shorty sa mukha. Pam! Patay. Bang! Nanawala naman. I mean, nangyari naman, di ba? May sound effects pa para syempre talagang mas, convincing. Pero yun nga, no, I mean, of course, like what you've said, talagang na-fake din talaga yung mga players ngayon ng GS. Kasi syempre, number 1, magsimula tayo dito sa sa smoke na ginawa ni Harbor na napakalayo. Na they really thought it was gonna be A take. Pero yun nga, wala silang idea at all, it's gonna be B. Pero yun nga, buti na lang talaga walang tao sa B. Talaga na-puncture agad nila yon and knowing na naka-eco naman yung mga kalaban nila, they can actually easily win that run as well. And at least dito ngayon sa game na to, for the side of GS, for sure, yun na. Actually, I was about to say that talagang nasa timeout sila ngayon. Kailangan nila pag-usapan kasi for the side of Vitality, maganda yung start nila. Pero right after the start, right after the 2-0 na round nga ng talagang GS, talagang, 1-1 pala, doon nag-crumble yung team nila eh. And for Vitality, doon sila magaling. If ever alam nila nagka-crumble na yung team na kalaban nila, talagang doon talaga sila nag-step up. Laki ng adjustment ng Vitality kasi dito, Bill, against Global Esports. And alam mo, yung Global Esports, biruin nyo, they won this into a 3-0, tapos unti-unting Vitality nakapag-adjust. But when you have good players such as Sender together with Twisten doing the work, diba? Talagang mahirapan ng Global. And right now, I'm expecting kay Bone Cold, pero alam naman natin that he's been always that support player. And he actually manages na bigyan ng tulong si Sender together with Twisten para makakuha sila ng momentum nila. And that's actually good coming from him. At tatandaan natin si Bone ko na naging support parati ni Sined nung nasa Ascend pa sila. Isipin mo no? If ever na manalo kayo dito sa lock-in, then talaga magkakaroon ka ng slot dito sa Masters sa Tokyo, no? Isipin mo, 3 sa Americas, 3 sa EMEA, 3 sa Pacific, 2 sa China, and you really can't wait on that. But yun na nga yung Hunter's Fury nila. Twist, gonna push it already. Meron mo mapapatay, pero that is the dash away. Coming in from Texture, though. And at least Vitality is here in C. And we'll plant the spike already, pero look at that. Sender trying to cut off everyone. Malilikuran ata niya yung isa. Okay, narinig ata rin Monet, pero mukhang hindi ata. Oh no. Hindi ata sila nagkakarinigan. My God. Walang idea sa Monet, pero yun na nga. Sender will catch one. And that is the
the best thing na you need to do if ever you are a Sentinel main na talagang umiigot ka talaga, na trying to cut off all the players na nag-rotate din. SK Roshi pushing in. Dexter gonna defuse the spike already, pero tinis pa rin na ginagawa nila. Pero yun nga lang, that quickscope not gonna be in his favor. And Twistin and friends still winning that round despite nga sa GES na ginamit nila yung timeout nila, that they have that 1 minute na communication na pag-uusap. Still, hindi napunta yung game na yun para sa kanila. Grabe. Akala ko mapipilit ni Irene ito pero wala ng oras. At nag-iba ang ihip ng hangin. Akala natin it's all global esports. But remember, this is a heavy attacker-sided map. Pag pinalit natin yan, and you have texture as that jet, and napakadami pang frags din ni Monyet at the same time, medyo mahihirapan ang Vitality maya-maya na. Kaya ang Vitality ngayon talagang kailangan nila makapag-igib. Pero Texture takes out 1. Tapos si Monyet kagad sinamahan ng mga top lang. Twistin is gonna go down. Down to 3 members na lang kagad ang Vitality sa isang iglap. And that's a good aggressive coming in from Global Esports. Pero may nagri lang nila to dahil predicted nila na pupunta sila kagad ng A-site. Pero hindi na nga kagad pinayagan pa ni Destrian itong si Monyet makuha pa na second frag. Molsey, the spike has been done as well. 3v3 on this game. The clock is ticking too. But paano bang gagawing retake to ng GES if ever? Someone is actually coming in. Papasok na si SK Rose dito. In terms of utility, dito na lang ang meron siya. Isa nag-swing and he's super low in HP as well. And in terms naman sa impormasyon, napakahirap nito. Kasi there's no way na makita nila. Wala na silang Rico, wala na silang alarm bot or anything. Wala na silang outro. Pero yung nga lang, ang problema din talaga nila is dalawa sa kanila is talagang halos wala din talagang pera ngayon. SK Rose is super low, is now dead. Aaron with a frenzy on hand, pushing one. Will actually take Destrian, but at least masasave naman tong baril na to. So makakabawi pa naman siya kahit papano. But dito nga sa side ng Vitality, ang problema nila, number 1 is yung ultimate na meron sila. They have the lockdown already. But for Aaron, I mean, yes, magkakaroon sila ng lockdown ngayon. Pero ano ba yung pwede makasila sa lockdown dito sa side ngayon ng Vitality? Number 1, syempre, you have that aftershock. Pero syempre, ilalagay din naman ni Irene yung lockdown dun sa pwestong hindi matatamaan ng aftershock for sure. Pero at least, dun sa push sana ng gagawin ng GES, hindi na talaga naging successful. Grabe. Vitality doing this on their attacking side. Kung ito ni 9-3 nila to, napakalaki ng difference na nila against Global Esports. At basing lang sa first match nila, yung Global Esports, nawalan na sila ng mga gana to actually play it out against Vitality during their second half. But ngayon, Bazzi is actually stepping up. He pops off kagad si Twist and tries to go with the utility speed. Buti na lang napigilan kagad ng Vitality na asimin man siya after taking those necessary steps here sa may B site. Sabi nila it won't work. So let's try again doing here in A. Pero nga lang nakakuha na kagad ng magandang information sa SK Rossi na dito magko-commit ang Vitality as they try to clear everything. And speaking of, mangongolekta lang naman sila para makapag-ultimate. Pero nga lang texture masyado ng isnasim yun. At nabawasan na nga din siya. Sunod-sunod silang nababawasan. May nawalbang pag-grado. Hindi nakuha ni Bone Cold sa SK Rossi, leaving only Irene together with Bazzi behind. Si Bazzi Banks, medyo mahirap to for V2 into this game. Talagang pinapakita talaga ng Vitality na they have this best composition na meron sila. They have isipin mo, they have double initiator, yes, and they have that controller na talagang literal na papalibutan yung buong mapa. If ever you want a controller na napakalaki talaga ng sakop, you need to pick, of course, si Harbor. 2v4. Mas maganda si May. Pero Siyempre, Bebe Labs. maganda ka rin siya. Pagka papatalo best, di ba? Si May ang pinakamaganda sa lahat. Same. Pero kung narinig mo to, alam ko kinilig ka. Pero yun nga, 4v2 into this game, Irene, Bazzi, wala paikot-ikot lang talaga sila Talo, okay. And if ever we don't have any money, bawi na lang din talaga tayo sa susunod na round. Pero yun nga, isipin mo, 2 baril sana ang na-save nila doon. May Vandal sila. I mean, Phantom, ano man baril yun. And meron silang operator. Sobrang mahal na naman talaga na round para sa side ngayon ng GES. But dito yun sa game na to, GES has silang choice. They have that extra money sa kanilang mga pera. So half buy, of course, Spectre and Spectre Bulldog. Pero of course, knowing na malaking mapa to, Bes, lalaban ng Vitality na malayuan. Itong Vitality, they need to step up.
Lotus map, it is it. Alam naman nila, very aware sila na kung ano yung magiging mistakes nila under defending. Kaya maganda na nga tong start for them. At Monyet, sinabayan ng paranoia para lang mapigilan sila. But Sandra is quite prepared for that. Together with Mosi, taking them out one by one. But we gotta consider that this is an eco round from Global Esports. Para sa next round, makapag-igip pa sila. Pero to di na nga kagad pinakawalan pa ni Twisten. Pwede pang mapitas si Irene, is low on HP. Together with SK Rossi, tsaka si Bazzi na lang ang natitira. Pero wala na silang magawa ngayon. Wala nang no choice. Wala na silang no choice. Kaya pushing ito, 4v3 right now. Aaron, yes, meron siyang lockdown. Pero ang tanong kung gagamitin ba niya. Pero medyo mahirap talaga kasi nga dito sa may waterfall. Wala siyang choice kundi pumasok. He is 1 HP because of that seize. And gagawin talaga ng players ng Vitality dito is magmamba ulit talaga getting that distance done kasi nga naka-vandal sila, naka-phantom yung iba. And there's no way na lalapit sila dito sa mga specters ng kalaban nila. Pero ito, Ray, I mean, ano na yun? Yung nangyari nga sa scene, rotating doors doon. Matik na yun. If ever may magparanoia dyan, hindi naman siya magpaparanoia nang wala lang. Siyempre, meron magbubukas ng pinto na yan. And of course, hindi naman sila dikit-dikit ngayon. So, talagang meron din talaga mag-trade off sa'yo. Yun yung maganda sa zoning nga ng Vitality na hindi sila dikit-dikit na they're taking their distance pero dun sa punto na makakapag-trade off pa rin sila. Na ma-maximize nila lahat ng pwesto nila. At the same time, they're quite aware how Global Esports wants to make this. Pero talagang pinalagpag na ngayon. Monet, pinalakpakan si Bone Cold. 5 na lang kagad ang apat na lang kagad natin nila sa Vitality ngayon. Remember, may Nightfall pa coming in from Mosi. So malaki pa yung chances na manalo ang Vitality. Pero yung Spike, nasaan? Yung bento box, nasa kamay ng Global Esports ngayon. Nasa rubble ngayon. Yung Spike ngayon, pero that is Texture will actually take down 2. Pero 2v4 this game right now mukhang magiging 8 for Ada to kesa maging 9-3 curse. Pero Bazzi, alam na meron tao dyan. We'll take one down. Winnable to. Ay, medyo mahirap na pala. 1v3, ladies and gentlemen. Sender, mag-isa. I mean, hindi para 1v3, kundi 1v4 ang gagawin niya ngayon. Pero ang problema, I mean, yes, meron turret dyan. Pero alam nila kung nasan sila. Hindi na sila mag-overextend. All they need to do is wait. Isa sa taas, isa sa baba. Walang mananalo dyan, best. Pero yun na nga. I mean, wala nag-overextend sa kanila na wag na natin to hanapin, wag na tayo magmaasim dito. The spike is down. Literally, nasa atin yung spike na yun. Wala silang choice kung hindi kunin nila to. Knowing na 2v4 to, 1v4 to, men, wag na tayo magmaasim, mag-antay na lang tayo dito. 8-4 sa first half, best. Nato ka na? Hindi pa, bes. Bakit tayo atokin? Wala pa yung main event. Ako? Ikaw atokin? Hindi. Ayaw na namin mag-sleep reveal dito. Sleep reveal? Oh my God. Tulog reveal. Sa Series 2, ayan, doon ako maghihimlay. Mamamahinga muna ako. Hindi ako mamamaalam. Ako hihimlay lamang. Yung mga himlayan. Himlayan salt, best. Alam mo yun, yung ginagawang lampara. Yung pink. Yung pink. May iba't ibang color yan, di ba? May brown. I mean, yeah, that's true. Kasi Himalayan salt ginagawa ko if ever I'm cooking something. Yeah, di ba masarap nga yung sa steak? Oh yeah, lalo nga sa steak. If ever, tas lalagyan mo pa ng mga stuff. Medium rare. Of course, yeah. I mean, ano ba favorite ng type ng mga ganun? Rare? Of course, medium rare. Medium rare is the best. Kasi if ever na kumain ka ng well done steak, you're just literally eating a rock. Probably na chewing gum yung ginagamit mo. No, take note nyo kay Chef. Ano yung nagbibiro sila rate? Seryoso yan. Oo. Tanawarin nyo, nasa YouTube yan. Ako lang yung caster na may cooking show. Kami wala. O si Bilang meron. Yun na pwede ko i-flex. Ako lang yung caster sa Pilipinas na may cooking show. Panoorin nyo pa, syempre. Talagang, ano yan, may kita nyo kung gaano kagaling si Chef Bill. Di ba set up mo yun sa bahay nyo? Yun, kwento niya sa amin yan. Pero ito na. Game na tayo para sa ating second half, mga kaibigan. Ang sabi ni kaibigang Wendell, Vitality ang mananalo. Tama, boss? Tama. Ayun. Yan. Kaso nga lang ito. Ano yung page mo? Champ TV? Champy. Report nyo na rin. Like and share and report. Uy, guys. History sa mga nanonood dyan. May na-shadow ban ako noon. Bakit? Di ba sabi ni isa nating tropa? Joke lang yung report. Sabi ng isa nating co-caster dito, i-report daw yung page ko. Shadow ban ako isang part.
Sorry. Sorry. Pero seryoso, may gumawa talaga. Gumawa talaga. Feel ko ilang account siguro dami account yung hawak-hawak nun. Dami siguro ng babae. Feeling ko napakasama ng ugali ko nung time na yung promise. Hindi ko alam kung paano ako sorry kay Ray Ray. Pero hindi guys, tagal na namin magkatrabaho. Nagsasawa na kami. Nagsawa ka na ba? Hindi pa. Hindi pa? Buti naman. Buti ka nagsasawa kay Taylor eh. So sa akin pa kaya, di ba? Oo, syempre. Ba't ako magsasawa sa inyo? Kaibigan ko kayo. Yun. Yun naman, di ba? Yun yung maganda. Siyempre, matagal na tayo magkakasama. Matagal natin pinag-aaralan itong mga teams na to. Kaya... Oo, since day one. Literal na since day one, nahiya ang Oasis doon. Pero ito na nga! Sander! Let's see if ever makakapatay mo siya ng isa. Basketball ba the spike already, pero tamang right click lang talaga doon sa Makasi, pero mawawala at mamatay doon. Pero Frenzy will actually take one down. The spike is there already, ticking here in B. Napakadaming smoke nito, Bes! Diyos ko! Ekoms galore! So walang magawa tuwing pistol na tatalo itong Vitality against mga taga-Global Esports sa atin. Nakahabot siya sa likod na si Irene. Si Irene na taga-Red Velvet yung leader nila. Ikaw na 3K, kaldagan mo na Irene, sa'yo na ang lahat. At si Twista na lang kagad ang natira. Tinitignan na lang ngayon. May hawak-hawak siyang Lizard. Pero Texture, tinapos na nga ang laban. Napaka-flawless na Prime Gaming flawless round for the side of GS, mga kaibigan. Walang namatay kahit isa. At yun na nga. I mean, for the side of Vitality naman, I mean, yes, na-plat na yung spike, pero this can be really difficult kung napakadami talagang smoke all around the site. At yun na nga, actually, alam mo kung sino nagpapanalo doon? Si kaibigang Irene, kasi nakatatlo siya doon. Ang galing niya talaga mag-frenzy, no? Isa siya sa mga Tira mo, players one bullet on that frenzy, man. Literal na one bullet, one tap sa ulo. Headshot sa ulo. Headshot sa ulo. One bullet on a frenzy. Kung ako mag-reload ako dun eh. Pero wala siyang bani. Pero wala. Kahit na 27/30 yung balak nag-reload pa. I'm just saying. Up, twisted. Oh. Nakaldagan siya ng fault line pero he's super low dito kay Bazzi. Monyet will catch one for VT onto this game right now pero paano nila gagamitin to? Marami pa naman silang utilities though. Well, alam naman nila na medyo hindi nila kakayanin to. So medyo i-save nila yung mga utilities nila para syempre konti nila yung bibili nila dun sa third round. Pero eto na nga, yung mga smoke na meron sila, pinapahirapan sila makapasok nga dito sa mga kaibigan. Desert will fall down as well at mukhang magiging flawless pa ata for the side of GS again. 2v5, Bone Cold and Molsey is only man remaining. Make that Bone Cold the only man in here in this game. Bone Cold will be dead to the hands of Texture. And once again, flawless round for the side of GES. Gising na ang Pacific. Sabi nga ng mga panel natin kahapon, ever since na kuha nga ng Team Secret against Team Liquid sa English broadcast, sabi nila, they won't sleep on Pacific anymore. Pero ilang beses na sinabi yun? Diba? Madami. Marami ng beses. And ng mga APAC teams ngayon, iba na sila eh. Talagang nagsistep up na sila. Si dati talaga maraming nagda-doubt sa mga APAC teams. But right now, pagdating sa franchise, at yung competition talaga ng APAC, nagiging iba-iba na. Akala nga natin si Paper X Ping magla-last around, pero sila sa yung unang umuwi. At ngayon, Team Secret, they are surviving together with DRX also, diba? Pero sayang sila, Laz. Pero nauwi na kagad yung Bebe Loves ko. Dami kang Bebe Loves. Ito na! Bone Cold na, kapitas na nga kagad. Monyet ay mapipitas. Irene takes down one. Labas din ako doon, di naman magkakilala. Sana magkakilala kami. So, pwede na din magkakilala. Kasi na-shoutout ako na isang taga-Team Liquid. Ay. Pero hindi si Nats yun. Sino? Si Yumpy. Pa-English pa. Ang cute-cute nga mukha niya. Aso ko eh, si Gohan. Kay Yumpy Ballers. Oh, Yumpy Ballers, man. Pero 6-8, medyo nag-slow yung play ng Global Esports. Nabawasan nga kagad si Monyet. So it's kind of hard right now for the side of Global Esports. Wala na nga silang pang-block off sa vision ng mga taga-Vitality against them. But Irene, he wants to take that one flank away, pero Twisted will be denying him. Destrian on the other side will be cut off ngayon, pero buti na lang di pa siya namamatay dahil si Twisted, the urges, the trades coming in. It's gonna be a 2v3. It's up to Bazzi together with KSK Rossi para lang manalo, pero aabangan na sila ni PM Cent. May kasabay na nga din kagad na turret. Alam na niya kung saan magagaling. Sinabahan nga din ngayon ng Nano Swarm at pinilit na SK Rossi to take him down. But Sender, PM Cent, marami talagang unsend messages, pero he will be able to take him, and ang ating score ngayon ay 6-9. Nice! Nice one score for the side of Vitality. Pero siyempre sabi ng GES, pupusuan pa rin namin to kahit anong mangyari.
it's time sa Pacific na makabawi. Kasi medyo ang mga Pacific teams talagang they're really trying their best. Kasi marami nagsasabi na EMEA or NA or Americas ang mag-dominate ng lock-in. Diba nakikita na nga natin sa mga polls. Pero syempre pinapakita talaga ng mga players na tropa natin dito nga sa side ng Pacific na meron din talaga silang ibubuga, which is nangyari na nga talaga yan kahapon. Pero syempre ngayon, let's see if ever mangyayari ba ulit ngayon. Bonko just right here. Bonko catches one, trying to go to the second one right there, pero kalitamaan siya ngayon. Recon Bolt, Texture pushing in with a kill onto Bonko, pero at least from doon nga sa rotating doors, muntik nang matamaan si Breach, pero Texture is here already and waiting for Bash to plant the spike already. But Twisted, napakadaming utilities ngayon, pero yun nga lang talagang literal na pinapahirapan nila. Nagbibigay sila ng oras para hindi maplant yung spike nyo dito nga sa C, pero Texture all the way dito nga sa may box, nakakita siya ng isa ngayon. Twisted with another kill right now, pero yun nga lang, meron ba ditong ma-detain? Meron nga, pero nasan ba yung na-detain ngayon? Probably yung nga tao doon sa may hall, which is Twisted, but oh no, meron pa namang smoke dito para siya, pero hindi siya makita. 6-9 onto this game. This is gonna be really hard for the players of Vitality for them to get this spike na ma-diffuse, kasi nga dalawa na lang talaga sila. Pero Shard step onto that Omen para mas mahirapan pa din talaga mag-retake ang mga players ngayon ng Vitality. Sees doon nga sa may backside though, pero this gonna be the triple like double pick na ginawa ng Vitality for them to get that win onto GS. Once again, Ray, that is a 2v3 doon sa may elbow pala, sorry. Si Twistan talaga. Buhat! Alam mo, napapagod siguro. Backside tuloy. Batak na siguro yan sa kakabuhat. Sino? Si Twistan? Si Twistan. Oh, laki ng biceps yan sa daliri. Hindi mo na nga dapat ginawa. Malaki mo pa. Paano, Ray? Paano? Kaya... Nakita niyo lang. Nasistress na niyo itong mga to. Ngayon masaya na. Hindi naman sila na mag-aanay. Sila yung mga tagag nagko-comment na analyze sa comment section. Yun yung problema rin kasi ng Vitality. Dalawa ang kalaban nila. Number 1, GS. Yung pangalawa yung mga nasa watch party. Yung mga kalaban nila, napakadami. Pero Twist and Destia will actually take the players of GS right now, pushing it to a 5v3 situation. In terms of utilities, meron si Twistan dito for them to stop the push of GS. They have the showstopper though. Faultline will connect onto that fade. Pero the players of GS is already here inside A already. Pinipilit pa nila ngayon. Mahirap pilitan ng mga bagay-bagay. Pero merong kasama sana na showstopper pero hindi napilit ngayon. Pagdating kay Twistan, but by himself, a Bongo tries to come up with something pero Vitality shuts him down, giving this into a 6-11. Dalawa na lang. At mukhang meron ng kakantime living on a jet plane. At nakita na nga natin ang successful round win ng Vitality once again. After making those necessary adjustments, they are finally, kuha na sila ng actual na napakagaan na strategies against global esports. Na nakita natin how always those concusses connects, yung mga flashes ni Bone Cold. What an ultimate support that you can see coming from this guy para lang talagang mag-rise up pa ang iba ng mga teammates, and that is Bone Cold for you. Bone Cold, literal na stone cold precision ang ginagawa niya dito. This is Stone Cold. Shoutout siya pala ng mga nasa comment section. Kamusta sila, Ray? So far, parang lahat inaantok na. Naghihintay pa sila sa main event kasi. Wala. Alas 4 pa eh. Lahat tayo nasa battery. 30 na pala. Wala, alas 4. Haya. Yun talaga. Dalawa na lang para sa team. Si Uncle Roger. Ayo. Haya. Hindi nagkikriticize ng mga nagluluto. Pag mali ang luto mo ng adobong manok, magagalit sa'yo yun. Mga egg, mga fried rice. Egg fried rice, yung mga ganun. Dapat may wok ka. Para magluto ng kanin talaga. Pero ang wok kasi kailangan mo pang i-season eh. Oo nga, nakita ko nga. Yeah. Para maging para maging non-stick. Yeah. Kailangan mo talaga siya yung season. Kasi syempre, pag binili mo ng wok, pag bumili ka ng wok, silver pa yung kulay niyan eh. Pero syempre, kailangan mo na i-season, lagyan mo ng sobrang pakuluan mo yung mantika sa wok para umitim. Then after that, yun, season mo na yan. May asin na kagad, hindi na mawawala dun. Non-stick na yan, man. Ganun lang kadali ang kumuha ng
Na-walk. Naging talking siya. Ganun lang yun, man. Pero sa natawa lang, kailangan mo rin syempre matuto mag-toss. Pero ito na nga, napakadami nangyayari dito ngayon sa backside, mga kaibigan. Dun sa rubble, delikado si SK Rossi, spray. Ano pa yung ginagawa niya? May kalampag ng papag na, may pain shell. Para literal na, paano ka mabuhay itong baka mabu? Nung ka dun sa rubble. But at least, SK Rossi is now down. Oh no. If ever matalo dito mga players ng GS, delikado sila sa pera for sure. At least the Iron is right here for them to stop the rotation of the players of Vitality here and C. But at least GS is right here already. Basil went the spike already. Once again, 6-11 is the scoreline. One more point for the side of Vitality for them to get that match point here for this game. Monye with the spray, but not going to be able for him to take down the players. Hindi na ganun pumapasok. Pero in terms of information, they have these utilities. Pero yun nga lang, Diyos ko, si Bone Cold nagulat din nun. Hala, may nagbukas pala ng pinto. Pushing ito 2v2. Oh no, Molsy is in already. Ito nga sinasabi ng Cove, mga kaibigan, na hindi mo mababasag yan. May smoke na, may Cove pa. Diba? Ang ganda ng ginawa dito ni Desen. He knows na meron silang upper hand doon. He knows kung sino mga kalaban niya. So might as well push in with a smoke, with a Cove. Baka matamaan ka. So if ever may papasok sa may C-main, don't worry because andon si Molsy for him to anchor that area of the map. This is really hard sa Vitality, sa side ng Global Esports. And ito na nga yung meron pagdating sa isang harbor. Alam mo nga, ang daming teams na discover na okay, instead of having that Sage, diba, meron na tayong Cove, yung harbor. Kayang-kaya natin i-maximize yung utilities na ngayon. Vitality, isa na lang. At makakatuntong sila sa next round para lang makuha yung extra slot na yan at manalo sila sa VCT lock-in. Pero as for Global Esports, as long as it's not 13 yet, may hope pa rin para sa isa sa mga APAC teams. Oh no, si Molsy, meron pa siya may doon sa may loob na smoke. Pero yun nga, alam niya na meron na. Pero yun nga, bumaba siya doon sa may drop! Pero meron pang aftershock dito para mas mahirap pa sila makapasok ngayon talaga. Pero Molsy will catch one. The spike is there already here in A, but that's gonna be the deny na ginawa ng Vitality. Pushing ito 2v1. Uuwi na ba ang Global Esports or hindi pa? Pero that's a showstopper already coming in from Twisted, but that is the dash though. At least Texture na hindi pa siya maratamaan dito ng isa, but Texture is just right there with that Phantom, but Desi with a Van will take him down dito nga sa top. Once again, that is Team Vitality winning this best of 3 series. Buhay pa sila. Sadly, mga tropa natin from Global Esports, they tried so hard. They're gonna go home with a smile. But syempre, ito yung stepping stone nila para makapag-usap kung ano ba yung gagawin nila sa Korea. See you. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ay, parang sinasabi ni Miss Likeable, Annyeonghaseyo. Para sa'yo. Yun yung sinasabi nila, Ikaw. Marami pa silang time to practice pagdating sa upcoming VPL natin. Syempre, Vil. Pero still, that was smart coming in from Global Esports. Hindi naman sila malungkot. May kita naman natin sila sa VPL pa. Marami pang improvement na pwedeng makita sa kanila. But as of now, Team Vitality is already showing us the signs that this team can actually go into greater heights. Oo. Pero yun nga, nangyari na dapat nangyari. They really tried so hard. But yeah, of course, nakita natin yung better team ngayon. Once again, it's this Vitality. Of course, GG, well played to all the players right here. Andiyan ang mga coach nila, si tropang Eraser. Eraserheads. Si Eraserheads. Kung ano yung mga kinakanta. Pero yeah, I mean, once again, talagang, nakita ko, one of the best plays talagang ginawa nila dito, syempre, yung mga entry, of course, na pinapakita ni Raze. And once again, yung mga harbor plays talaga, yun yung pinaka-solid na control na meron talaga dito yung mga players nga ng Team Vitality. Once again, alam nila kung nasa papunta yung mga kalaban nila. So, might as well just smoke up every entry site. And once again, meron naman silang Cove dito for them na talaga makapag-diffuse without having any damage at all. So, might as well capitalize everything, make the use out of all these utilities na meron tayo. Pero yeah, Ray, 2-1 still in favor of Vitality. We all thought talaga makakabawi ang mga taga-Global Esports. But then, when we switch yung sides, nasa attacking sila, doon pa sila lalo nahirapan. Pero paano mo nga ba talaga siya shutdown isang katulad ni Bone Cold? Paano mo masya-shutdown si Molsy, diba? But I think Irene has been doing really good pagdating sa kanyang killjoy. A lot of step-ups coming in from this guy. He came from a controller, not much of a difference when he went into Sentinel. Pero the improvement of Team Vitality
in this short amount of time. Nakita nga natin. Young roster to. Si Bone Cold nga lang yung kinuha nilang maraming experience. Pero parang hindi naman sila nag-falter down against sa global esports na alam naman natin, experienced team, a lot of talagang magagaling na players. But then, congratulations once again sa Team Vitality din. I mean, yeah, they have the experience once again. Of course, para pag-usapan natin kanina, better team, syempre, Vitality dito, pinauwi nila ang global esports. They tried their best. Pero syempre, everyone na nandito ngayon, they're really worthy to be here. But yeah, once again, talagang napakilit nakita natin dito sa first game natin. It's gonna be the second series already. Team RRQ, makikita natin dito. Talagang lalaban sila at mananalo dito sa game na to. Masyadong maaga para sabihin ko, pero malay nyo, mangyari yon. And yeah, once again, we are cast for the day. My name is Vil, alongside Ms. Ray right here. See you on to the next one. Pagpahingahin si Kuya Vil. Ayan. Bigyan ng jacket si Kuya Vil. Parang, like, you know, he's speaking pretty fast. I feel like, you know, his brain is going like a million miles a minute. Pero again, well played ulit kay Global Esports and Team Vitality. Well-deserved yung win kay Team Vitality. And Global Esports, of course, a very, very worthy opponent and definitely have a lot to improve in, again, the VPL in Korea that we will be seeing very soon. We did have, like, I really feel like this maybe was a comp difference a little bit. You know, Vitality's comp was great for both attack and defense. We had Harbor's Reckoning, Breach's Rolling Thunder, Fade's Nightfall, Killjoy's Lockdown, and then Suray's yung showstopper niya, it's also, you know, it's also a site clear. Because if once you hear the, here comes the party, you're gonna leave the site too. So it's like you'll scatter around. It was such a perfect, like, well-rounded comp, and I just felt like maybe Global Esports' comp was a bit lackluster, especially with the double, was it double initiator? Yeah, with the breach and the with the Sova. Right. Yeah, as we can see here, yep, that is right with the breach and the Sova. And just like what you've said, no, given the comp difference, actually parang on round 6 nakita natin na medyo kinapos ng Banlaw ang Global Esports dahil medyo nag-asim sila. And because of that, naubos sila nung round na yun. And I think that made a difference, or that made an impact sa confidence na meron sila, because Vitality was able to dominate it until round 11, as we can see on our screens right now. That's right. And it's also like, as we just saw just now in the match performance, that Twistin actually got, you know, the MVP. And if you don't know, Raze is actually Twistin's most played agent. So it kind of makes sense na, you know, nag-frag siya talaga dito. And even in the first 2 rounds, you could really see Team Vitality making a very good use ng utilities nila. There was a really nice, like, I really liked yung isang entry nila na long flash si Bone Cold, and then double satchel si Twisted in, and then got a double kill, I think, or even triple frag siya. And I feel like that just shows, again, just how coordinated and well-timed all of Team Vitality's executions are. And, you know, really props to them as a team for being able to execute these. You know, these happen in just like seconds. Seconds talaga. So it's very, you know, admirable of them to like play this way. And but, you know, Global Esports, they had it. And I feel like maybe yung problema nila is, again, these are not their natural agents or yung natural role nila. Like, nung katulad ng sinabi ni Ray Ray is, you know, Aaron, actually, you know, he is a support or a controller player, and he's now playing support, and, you know, he had to adjust. And just like the rest of the Global Esports, 4 sila na duelist and operator mains na still trying to find out their roles. And, you know, they just need to refine themselves a little bit and have, you know, maybe comps banking on the right side, depending sa saan sila nag-start, attacking, defense. And I feel like that will definitely change the outcome of their matches in the future. Yes, that is right. And actually, you know, supporting what you've just mentioned there, Reb, you know, the spacing and the positioning that Vitality has really worked for them. Because even though magkaroon ng pickoffs, the teammates nila, they can easily trade it with the spacing and the positioning that they have. And I think they've executed that beautifully talaga. Kitang-kita natin dito. And I believe our casters mentioned it as well when their Omen casted Paranoia. And it was so obvious that, you know, that door will turn. And instead of the Omen getting someone,
it's the other way around. So kudos talaga sa spacing and positioning ng Vitality. Exactly. Like, nare-read talaga nila yung movements ng global. What's this? Like, you know, really good rotations. There was this really nice retake at B where, like, they were able to, you know, like, they knew they had a really good flank and totally caught global esports, like, off guard. Like, I think 4 people. They got 4 people from that, and it just goes to show just how well they, you know, they read the map. Pero, Rebby, I have a question for you. Do you feel sleepy? Not gonna lie, a little bit. It's day 3 for me, and ayun, time check na tayo. 3:38 in the morning, so good morning. I'm actually glad that you've mentioned that. I'm actually glad na yan ang sagot mo dahil papa-excited kita because after a short break, we will be interviewing one of our players. Kaya, diba? Exciting talaga to. Gising ka na ba? Almost. Kailangan ko ng kape. Right. Welcome back to 2023 VCT LOCK in Sao Paulo. Again, my name is Jay Perillo and I am with Rebixco here, and this time we will be interviewing one of the players, so we'll get to know him.
Yeah, that's right. We're actually going to be interviewing Sender from Team Vitality. So if you don't remember him, he was the support player from Team Vitality. He played Cypher, Killjoy, and Killjoy. And we're just waiting on him right now. So, you know, he just got out of a... You know, like very intense match. Yeah, siguro, you know, naginginig pa siya, you know, let the man drink, let him breathe. Pero for now, Jay, kumusta ka na? Like, how are you feeling? Awake, wide awake? I am wide awake, you know? This is just, you know, first series pa lang natin dito sa day 8 ng 2023 VCT Lock-in. And we still have 2 more matches. The next one is going to be against Foot versus RRQ, followed by 100 Thieves and EDG. So, all right. So I think he's ready now. So we're gonna be going right to Sender. All right. So let's hear it for Sender. So for those of you guys watching right now, let's get it on. Hey, hello, what is Sender. up, Sender? Hello. Hello. Can you hear us? Hello. Sender, can you hear us? Yes. Hello. Hello. Yes. Yes. Hello. Hi. Hello. Well, I hear you. we can't hear you. hear you for now. Anyway, I think everyone else can hear you, but we wanted to ask, you know, as a team, how do you think picking up Bone Cold helped your team's performance, especially with him as your IGL? Oh, it increased very much actually the performance of Bone Cold by picking him up because we had IGL, but Bone Cold's IGLing is very good in the mid rounds and beginning of the rounds, and we're just as a team we're finishing the rounds together. Okay, so you know, very really clean. teamwork talaga, diba? Really teamwork. Your teamwork, guys, was amazing. Everything was well coordinated, and we were talking about what you guys did earlier, and I you were loved your just lineup. amazing. Yeah. So, of course, for our next question, we want to know what can we expect from you guys, because you guys are moving forward in the tournament, right? So, what can we expect from you? Obviously winning some pistol rounds, because we in this series we didn't win any pistol rounds. It was all pistol rounds, so definitely we're gonna improve in that and close up the maps better. That's right. How about like moving forward? Who are you looking forward to facing in VCT Lock-in? Obviously Navi. Navi is like other EMEA team, and we're like trying to mentally prep and face them because it's like same region. No, that's true. That's true. Gotta be, you know, the strongest in the region, right? Right. Anyway, thank you so much, Sender, for the interview. I hope I wish you guys good luck over there in VCT Lock-in, and thank you again for such a wonderful game. Thank you. All right. There you have wow, it. like very precise, no? Talagang even Sender, he was like straight to the point. It's our teamwork. Yeah. Diba? It's a teamwork. It's our He teamwork. did good start, good middle of the round, good end. Yes. And kita naman natin, no, Ray tuloy. I was about to Ray. Rebby. Ayan, kita naman natin how intense those matches were. And you know what, guys? I think it goes without saying, we're only getting started. Diba? That was just the first pair. So we are now ready, I think, to move forward to our next lineup. And I believe, Rebby, the teams that will be competing with each other, talaga namang I think, I know, do you think this will be a neck and neck match or a landslide? It's a little bit hard to predict, no? That's true. And I mean, this next match we have is against Foot versus RRQ, and Foot is a Turkish team. And for now, we'll be going to the 10-minute break because, you know, our teams are still like getting warmed up and getting ready to go to their seats. So we'll be right back. In 30 seconds. Anyway, so don't go. Well, guys, that is us testing you if you guys are still up. Kung gising pa kayo, di ba? Reaction time reaction check, time diba? yun. So Kailangan chat, yun. spam the reaction. Anyway, but now, see you later. For real this time.
Switch and repeat of the flow. You feel the beat and tempo. We've got the complete control. Turn up the speed as we go. Switch and repeat of the flow. You feel the beat and tempo. We've got the complete control. Turn up the speed as we go. Switch and repeat of the flow. You feel the beat and tempo. We've got the complete control. Turn up the speed as we go. Switch and repeat of the flow. You feel the beat and tempo. We've got the complete control. Hi, my name is Subaybayan Rahmat. My in-game name is Flipzider. My role in the team is IGL, and then I play for Regum Qeon, RRQ. Hi guys, my name is Tebotol. I play for team Regum Qeon, and I play controller for the team. First, I think I'm gonna start with the Indo boys. Tebotol is my old teammate. He quiet guy, I think, and then he plays smoker in the team. And then the second one is Albimor. He's like literally the most quiet person in the team, and then his role is initiator. And then the third one is EJ. He's the hyperactive in the team. EJ is the clown. He's like making silly jokes and stupid things. And then the fourth one is Eman. Eman is like the cool guy in our team. He's quiet and I don't know, he's just cool. And then the last one is 2G. He's quiet also, he's quite introvert, and then he plays smoker. Last year at Champion, I think we learned a lot from the previous tournament. It was my first big international LAN, right?
and then I dropped 38 on my first line. That's why it's boost my confidence. And fun fact, I make a tattoo about it. This is my agent I use against Optic. It's the Viper, and I had 30 kills against Optic. This is the number 38. I had good first line, and I think my second line, I hope it's gonna be better. I think my goals should be able to qualify for Master and also Champion. I hope my team can do it. I think we can put so much damage. Just watch out maybe. Ben Mr. Fal'in Foot Esports takımında RCL'im. Takım olarak yaklaşık bir yıldır birlikte oynuyoruz. Benim gelmemle birlikte aslında takım tam oturdu. Bir yılın meyvesini umarım bu sene yiyeceğiz. Takımımızın duelisti Qeon. Kendisi bütün maçlarda bütün enerjiyi, coşkuyu veren kişi kendisi aslında. Krax aslında takımın gizli bir silahı ama bütün işi kendi yükleniyor. Aslında takımın kendisi bir supporter'ı. Bu yüzden kendisi takımın en önemli rollerinden birini yükleniyor şu an. Atakaptan takımın en yeni üyesi. Kendisi şu an flex rolde oynuyor. En yana yakınımız herhalde Ata. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Qeon'e de en yakın arkadaş. Moj takımın sentineli, takımın abisi, arkayı kollayan ve bütün herkese sakin olmasını emreden tek kişi takımdaki. Ben Buğra, Moş, Kiraz. Foot Esports'ta 2 yıldır oynuyorum. Sentinel rolünde oynuyorum. Nereden geldiğimizi, ileri kat etişimizi görmek bayağı heyecan verici oldu. Şu an ise partner bir takımız. Gayet iyi ilerliyoruz. Burada da kendimizi göstermek için elimizden geleni yapacağız. Şu anki amacımız önümüzdeki turnuvalara iyi hazırlanmak, bir vezileyi iyi geçirmek. Çünkü bu Berlin'in bir ön ayağı. Bir vezile ne kadar iyi geçerse bu sene sonu bizim o kadar iyi biter. Özellikle ülkemizin şu son zamanlardaki durumundan dolayı şu sahnede oynamak özellikle bu durumdayken bizim için biraz zor ama elimizden geldiğince Türk halkını en azından bir nebze olsun şenlendirmek tek amacımız bu sahnede. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Türkiye'de Valorant kitlesi çok büyük. Bu dönemde Türkiye'yi temsil ediyor olmak gurur verici. Bir aydır Brezilya için hazırlanıyoruz. RRQ maçında bu emeklerin karşılığını alacağız. Bunun için de hazırız. RRQ hazır olun, biz geliyoruz. And welcome back to 2023 VCT LOCK in Sao Paulo. Again, my name is Jay Perillo and I'm still with Rebixco. Ayan, so syempre, di ba, Rebi, medyo iba na ang i-expect natin this time. A brand new series na. So, very interesting yung dalawang teams natin because I guess maybe they don't have much of a... They have international experience, of course, pero I guess hindi sila as pronounced as yung ibang teams natin. I mean, except, RRQ. Ito yung Filipino pride natin for today. So, again, we have Filipino players in RRQ. So, it's nice. It's refreshing again to have, back-to-back Filipino days. But again, let's not forget they also have their, Indonesian teammates, syempre neighbors, Yes. Southeast Asia. And speaking of the teammates ng ating mga kababayan, no, I just want to commend yung dedication nila. Nakita mo ba yung ink? Yung Viper ink with 38, diba? Yun kasi yung naging niya doon, naging frags niya. But anyway, we are now looking at Foot Esports. Ayan ang player roster natin for Foot Esports. And kitang-kita naman natin dito pa lang. Interesting fact, Mosh has actually been here since the very beginning of Valorant. Like he, from the start. Right. Like we saw him at First Strike in 2022, and it's just like in 2020 pala. And it's kind of interesting na, he's come from the beginning and then dito na siya sa VCT. So, parang very insightful to know how the journey was from the beginning all the way to Brazil at what Valorant is today. Yes, and here we have RRQ. And interesting is because RRQ is hungry to prove themselves internationally after facing controversy in their home region. Look at EJ's Ayan na nga. So, apparently, nagkaroon pala ng konting controversy yung RRQ because
they signed Filipino players instead of going full Indonesian players. That's true. I mean, I believe that they are an Indonesian-based team. Yes. So, I think they were supposed to originally go for a full Filipino roster, or at least very dominant. But they did sign 3 of Indonesia's best talents in Valorant, of course. And I think that, the players are... may sinabi sa comments kanina na nagsasabi ko yung you know. I mean, alam mo. All right. Ang hirap to integrate sa sentences. Let's cut Rebby a break. Kasi even yung pambansang kamao natin, di ba? You know. So, it's fine. It's okay. Pero, ayun, nakalimutan ko yung what was I gonna say? They picked up 3 of Indonesia's biggest talents in Valorant, and it's ulit. Pero, ayun, they are working well together, and I think that just shows now, since they made it all the way dito sa VCT Lock-in, it just shows na, they... Oh my God. I hear it. Narinig ko na. Right. Oh my God. Ikaw na. You know what? Na. Here we have Qeon and Tebotol. Ayan, so kita natin kung ano ang kaya nilang gawin. And as we can see, medyo dikit, Rebby. Medyo dikit. So, I think yung makikita natin na laban between these two will be very interesting. That's right. I believe, both of them are controller players. And, as we see... Ayan na naman yung, I'm dapat, alisin ko na yan sa vocabulary ko. Pero, ayan, they are both controller players. And we've been seeing a lot of, util play, I guess, from mostly, Sentinels and Initiators. So, but we've seen a lot of, teams that have double controller-based compositions, but it's very rare that we see teams that actually pick at defense. So what we've seen is mostly teams banking on attack comms with double initiator and everything. So I'm so conscious of saying the word, I can feel that. I can feel that actually. I actually can't feel that right now. I mean, I was looking at, I am looking at Rebby right now. So whenever she says, I can see her eyes doing this. I'm actually I'm very curious what to expect here. And also si Foot pala yung kalaban ng RRQ. Right. This is the only other Turkish team na nandito pa sa VCT Lock-in. BBL Esports was the other Turkish team, but they were eliminated in the alpha bracket pretty early on. So, I guess they're doing it for the pride, Turkish pride. And, it's very admirable of them to, still... You continue this sentence. There's 2 words that I cannot say. Well, bawal na. All right. Well, yun na nga, tutuloy-tuloy natin ang sinasabi ni Rebby. Well, Ayoko na. No. Itutuloy natin yan kasi nga ito, makikita natin ang pride ng bawat nation na mawi-witness natin with the upcoming match. So, who knows? Will it be dominated by our fellow Asians or sila ba ay matatapatan nitong Foot? And only time will tell. And, kanina pa tayo, hindi natin ma-predict yung mga mangyayari dito sa ating VCT Lock in São Paulo. We thought we know what's going on, but apparently we're wrong. Diba? Napatunayan na sa atin yan kanina. So, here we go. It's time for us to see the players that we will be seeing para sa laban na paparating. Ayan. I always, oh my God. But it's very interesting to see. I really love the walk-on because every team parang they have their own walk-on each time. Like kanina we saw from Global Esports na nagma-finger heart, nagpo-point sa camera, and from Team Vitality, very serious, very composed, game face on talaga. And it's always very interesting to kind of this gives you this way to kind of connect to the players even before they play. Oh, look at that. The bounce. The bounce. It's the bounce. That will be the buff. The hair bounce buff. Okay, so we can see here that both teams are very serious now. We at the captain is asking for some crowd's roar. Ayan, nag-compete din si Evan. Nag-ganon siya din with his arms. Right. So we have EJ and Mr. Fallen.
Ooh, Look at parang that may cake. swag. Oh, is that a Look flag? at the swag. Oh no, it's the flag of RRQ. Yes, that both swag talaga, no? Swag on ang dalawang players natin now. We have Tebotol and Q-Rax. May hair bounce din to. May hair bounce din. I think isa ito sa talagang secret weapon ng RRQ, ang hair bounce. Ano yung shampoo nyo, sir? Pati yung si Ewok, tignan mo yung hair niya. Oo. Talagang may hair bounce na nagaganap dito. Delikado. On fleek. Anyway, before we begin, we wanted to pay our respects to all of those impacted by Turkey and Syria earthquakes with a moment of silence. And with that, of course, the players are now huddling up because up next we will be selecting our map. Now dito, I think Rebi, sinisimulan na nila ang strategy na pinaplano nila for our game 1 dito sa ating match number 2. That's right. It's a very interesting like matchup this time, and these teams actually may maraming silang similar maps na favorable sila. They actually both have a very similar win rate on split with 67 and 70 difference, so 3% lang difference. You know, these teams both, I have a feeling na baka ibaban nila yung split, you know, out of, you know, maybe respect ban for the other team, or maybe they might keep it in kasi alam mo yun, like both teams meron silang strats, comfortable sila sa split, and it could just be a battle of kung sino yung mas magaling sa split. Yes, that is right. And we saw that they are all pumped up now after that huddle. So now we will see their ban and their chosen map. So for RRQ, they vetoed Fracture. Interesting kasi yun yung favorite map ng RRQ. Next, we have Foot with the veto on Haven. Ayun, it's not one of their best performing maps. Tapos yung first pick natin is actually Lotus from RRQ. I am not expecting that at all. Not expecting that at all. Now, Foot picks defense on Lotus, and with that, they've also chosen Pearl as their map. Parang I'm very interested to really watch like Pearl maps kasi ang ganda ng executes there. You know, there's many small corridors and places na, you know, pwedeng
rotate and things like that. Right. And it's a really good place to see utils, how players execute the site, and I feel like it's a really good test of skill. Yes, and we've had 2 vetoed map here, Icebox and Ascent. And for our decider map, Ayun, we are Split. going to a split. Battle of Split talaga. Yes. Battle of Split indeed. So kanina, 'di ba, nakita na natin kung paano diniskartehan itong 3 maps na to. Actually, we've witnessed that. So this time, ano na kaya ang mangyayari sa mga diskarte na ipapakita sa atin ng RRQ and Foot? Now, only time will tell. So here we are at our Prime Gaming Agent Select. Ayan, and we can see people are hovering. We have Moj on the Killjoy. Tebotol locks in Omen first. Okay, so for Foot, we have KJ, Sage, and Omen, and Neon. So they both have Neons. Ooh. Wow. Oh, and it's our first Reyna pick of the entire 2023 VCT Lock, and we have our first Reyna pick on RRQ. Really, really interesting. Very off-meta pick. This is really exciting. I can't wait to see it. Our casters, I believe it is Vil, Ray and Terror. You guys, kayo na. Ladies and gents, welcome back! Nga pala sa VCT Lock-In. Kitang-kita nyo naman, Boracay Killjoy is finally back in Manila. At sino nga ba ang mananalo para sa araw na to? RRQ! Let's go! Go na! Wendell, ipato mo na! Akin na yung jacket ko! It's time! It's time! It's time! It's time! It's time! For the main event! Diyos ko, kahit walang headset si Bill, maririnig mo pa rin talaga. Kakaiba talaga, Taylor. Pero ito na, tagalan natin din nagkasmas parang last year. Ganun din. Lagi na lang kami ni Bill eh. Buti na lang talaga. Pinaghiwalay na kami. Malapit na kaming ikasal. Pero magkamukha na kami. Nunal na lang ang kulang. Pero Tebotol already getting the first kill here with the pistol. At QW1 nga ang unang mamamatay dito. At syempre, para sa side ng FUT on the defense itself. Gaya na na-mention natin, no? Reyna pick. Alam naman natin, Eman is one of the best players na nakita natin on Reyna. Oo, syempre may bebe buff yan, di ba? Bebe buff. Raya Kim buff. Yun talaga yun. May kasama pang pangalan. Pangalan. Bebe buff. Magkamukha na nga sila eh. Pero ito na nga. Yung FUT, napakalupit ng pangalan. Isang letra na lang di na tayo magkakas dito sa VCT Lock-In. Matatanggalan ng trabaho talaga. Pero Moj, already getting a kill, settling down, pero hindi niya nakita si Eman dito. Meron pang overheal si Eman as well, so may armor siya. Pero nga lang, Ata Kaptan, ama ka na! Nakakuha pa nga dito with the final blow and FUT settles the deal. Siyempre, pistol round pa lang naman. Mapagbigay na naman. Awesome. Ang mga Pinoy kasi, hindi na nanalo sa pistol yan. Pero big shoutout sa mga kapatid natin sa Indo, ah. Siyempre, alam naman natin ang mga ano natin yan. Mga kumpare natin. Kapag pumunta kami ng Indo, see you Ayana Hotel kagad. Siyempre, kada araw-araw, only breakfast, only sashimi tayo doon, Bes. Alam mo yan? Bes, si Ray Ray lang ang tanging nakita ko na kumakain ng 8 sashimi sa breakfast. Hindi lang 8, Bes. 1 kilo. 1 kilo. Sulit na sulit. Kala mo binayaran yung hotel. Diyos ko. Pero here we go. Round number 2 for the side of RRQ. Sheriff lang ang puhunan para sa kanila. We have a Cypher Cam when it comes to A main as well. Pero agad-agad na spatan to ni QW1. Immediately shutting down that camera as well helps them a lot dahil mababawasan ng info na makukuha dito ng FU or rather ng RRQ. QB. Cutie pie, pero ito si Ata Kaptan, di ba? Talagang yung mga pangalan nila palang plus. Sana makalaman ko yung mga meaning behind yan. Pero si Tebotol, guys, yan ay isang iced tea drink sa Indonesia. Ang sarap yan. Tapos it comes, guys, sa iba't ibang percentage ng sugar level, di ba? May iba unflavored, may iba may flavor, may iba 80% sugar. Promise! Ang dami ko sinubukan sinong time na nasa Indo, may bumibili para sa akin. Lahat, Tebotol ang iniinom pagdating sa Indonesia. Hindi nga uso Coke dun eh. Oo, Tebotol. Tebotol talaga yung iniinom nila. Pero anyway, FUT
Alam natin sila yung nanalo sa pistol, sila yung may kalamangan when it comes to the guns itself. But RRQ so far, trying to punish the players one by one. At least, makakuha sila ng damage dito towards FUT to actually have that economy damage down. Talagang bonus map 3, round 3, round 4. Doon mapupunta sa kamay ng RRQ yan. Ganda ng jersey ng RRQ. Thank you. Baka na may pa-jacket. Ayan. Next time, pa-jacket na yan. Maganda RRQ. tong jacket eh. Kay Vil to eh. Niram ko lang actually. Baka naman RRQ. Baka naman RRQ. FUT securing the 2-0 here. At ang kagandahan pa dito para sa kanila, insta-upgrade to para kay Modge. Simula round number 2, he already bought that Vandal, which is a very meta way to handle things when it comes to the second round. Nakikita talaga natin the teams more likely to buy Bulldogs and more likely even on a Vandal itself. Pero as for the side of RRQ, this is quite unexpected si Eman on the Trina. Tapos si EJ, naka-neon. Ang daming aggressiveness na pwede mong makuha. Tapos si Lemmy Marisa na naman yan sa mga kilala natin na magaling talaga mag-sentinel. Pero sisimulan na nga kagad ng RQ. Full buy mula sa kanila nakapag-skip ngayon ng beat. Ang isang katulad ni Tebotol. But then, nakuha kagad si EJ. May 3 pa na natitira sa RRQ. Kaso nga lang, Eman na lang tsaka Flipsider. Sa isang igla para nagmamadali. Saan pa kayo pupunta? My God. Dalawa na lang ang natitira dito for RRQ's side. It's Eman, it's Flips. And so far, for this 2, kumaga at least naman, no, for Eman, kaya niya makapag-overheal dito multiple times. Aside from that, he only needs 1 for an Empress as well. And the clutch capability of this guy is just beyond. I hope he just can perform on this kind of stage. Sana talaga. Alam naman natin na it's his first time. Actually, kasama si EJ. At itong mga taga-RQ, ano lang naman, di ba? Last time, mga taga-ano to eh. Anong alter ego po pa? Boom! Yan. Alam naman natin na nakalipad na din sila last time ng champions. Pero mukhang ipipilit na nila yung pag-plant dito. Napaka-importante ito dahil full buy sila dito. But then, it's still not impossible, syempre, for the guys of RQ to take this. Ang dami pa kagad ngayon. Utility, pero si Eman, aasimin niya to. Meron naman ka siyang dismiss. May heal pa siya kagad. Pero nga lang, hindi to mama. Flipsider na lang kagad ang natitira, pero naniniwala ako, di ba? Meron silang tawag kay Flipsider, pero hindi ko na sabihin sa broadcast kasi kung hindi nag-work. Napaka mapagbigay ng mga Indo at mga taga-Pinoy. Pinagsama mo kasi dalawang SEA teams. Masyadong mabait. Oo. Ang Southeast Asia dito, Diyos ko. RRQ, yet again. Unfortunately enough, di pa rin sila makakahanap ng puntos dito. And para sa FUT side, syempre, converted ang bonus round nila. And if you think about it, when it comes to the positioning of the players, pagdating sa A site or A main kanina, naipit yung mga players ng RRQ doon. Nag-flash sila. Ang kaso nga lang, nauna nang nakita ng FUT na may lumabas. So alam na nila kung saan magpi-pre-fire kahit flashed pa sila. And of course, you have to have that perfect timing just to punish that kind of play. In addition din, sa mga nandiyan na nanonood, kung sino ba itong mga FUT? Well, they're actually one of the best teams sa Turkey. Kaya sa EMEA, this is their kind of setup. Nakakuha nga sila sa franchise and that's really something big of a step up mula sa kanila. And now that they are here, mukhang si EJ hindi kaagad niya nakuha itong kill sana. And now, kapitan yan eh. Nakaabang na nga rin sa kanya. Pero for Tebotol, pinilit nga niya yung plant ngayon. And it's up for the retake for FUT side. Pero syempre, itong mga RRQ, ready na sila para sumagot. May dismiss na nga lang nagmumula kasi dalawa na lang sila kagad natitira at naku po, Tebotol na lang kagad. Pero si Kaptan was able to capture him. Ang bilis naman ng Lotus natin. Pero kasi mapik to ng RRQ Ganda ng retake potential dito ng FUT. Alam nila yung priorities nila when they go in onto the sites itself. And aside from that, kahit na sinusubukan talaga ni Eman na mapunish yung players ng FUT dito, no? Naka-empress na siya and everything else. Pero hindi talaga nag-work out for him. Hindi niya pa rin nahahanap yung timing na hinahanap niya dito. And you see how the players of FUT reacts as well. As soon as magtapon ka ng blind, as soon as magtapon ka ng flash, they immediately react with pre-fires. And now, with an not overtime, but a timeout coming in here, probably from RRQ side, very much needed, I would say. Bang maaga pa, kailangan na talaga nila ngayon. Lagyan pa ng flavor yung execution nila ngayon pagdating
sa plays nila against FUT. Both of these teams, guys, this is actually their first debut pagdating sa lock-in. Yung experience sa LAN, meron naman silang players na experience ngayon. Pero syempre, may kita naman natin that RRQ, they need to actually step up more. Dahil nga... Para sila nagkwekwentuhan no? Para sila, alam mo yung nagdedebate, alam mo yung face-to-face, face the people. Yung marites sa kamila, inagaw yung ganito. Tapos nagtatapatan sila. Tinapatan ng camera Nagsasagutan yung dalawa Pero a clean 4-0 right now for FUT. Looking good so far for this team. And for RRQ, pakiramdam ko ito yung parang mala diesel engine na naman, nagalawan. Magpapainit muna sila sa unang mapa na meron tayo dito. Pero isa sa mga maiinit na players dito, Ray, si Ata. Kita mo naman, Battle Sage kung Battle Sage. 9 kills and 0 deaths so far. And he's been performing so well. Siya yung nakakapatay halos dito sa mga players ng RRQ. Especially yung mga umi-entry. Grabe. Isa siyang anchor ng site. Ang dami niyang napipitas kagad. Yung mga duelists, which is si EJ together with Eman, sila kagad yung napapanish. Pero ngayon, full buy na ng RQ. Maybe this is the time na makakuha na nga sila ng round against mga taga-FUT. Alam mo, ayokong i-diretso ng foot Kasi parang iba yung magiging tunog. Kaya FUT na lang or yun. Mahirap na. Ay, nako. RRQ! Flips finally answers back. Kala mo, hindi kita yung bullet trail? Diyos ko, Lord. Malilinaw ang mata niyan, kaya nga naka-eyeglasses para talaga saktong 1080, hindi mala-blurred ng APH. Pare-parehas tayo. 4 ang mata naming lahat. Kitang-kita namin kayong lahat. Pero sa RRQ side, when it comes to the play here that we are looking at, play for default talaga ang setup na meron dito. Naghahanap or naglalurk yung dalawang duelists natin. Baka sakaling makahanap sila ng kills. Pero so far for FUT, talagang TS Pogi. Kung defense talaga. At saka yun ang maganda sa kanila, disiplina lang. Hindi nila masyadong ina-absorb yung pagiging aggressive ng RRQ. Siyempre, on the attacking. Pero ngayon, look at that. Good fakes lang mula sa mga cat noises ng mga taga-RRQ and they are able to capture it here in here in B-side rather. Pero to si Moj, tignan mo naman kagad yung kanyang lockdown. Talagang baka makuha ang mga miyembro ng RRQ. Tapos si QE, nasa likod nila pero nakaabang na si Flip Ziller to actually save the day. Trimming down the members of FUT ngayon pa isa-isa pero nga lang may wall. Hindi binibitawan ni Captain pero sinabayan ngayon ng rolling thunder ni Flip Ziller. At ito na nga ang pagbabalik ng mga Pinoy kung si FPJ dati tinatalo ngayon, kumakambak na. RRQ finally looking to find that first point na meron tayo dito. Nakuha rin nila when it comes to that post-plant position, no? It took them a while. Pero right now, kapag nahanap na nila yung momentum na meron tayo dito, especially on that post-plant setup, kasi kung tutuusin, tinaniman na sila dito ng lockdown. Aside from that, meron naman ding ult si Flips during that time. Ang tanong dun, Ray, what if mawawala na tong kalampag ng papag? What if mawawala na tong rolling thunder? Is it gonna be the same on that post plant? Is it gonna be that strong as well? Yun ang maraming katanungan na kailangan natin tignan. Kaso para sa RRQ ngayon, meron naman sila galing kay Lemmy Moore. Of course, ang kanyang neural theft. Napakailangan yan para sa mapang to. Aside from it, really being big, diba? Napaka-vital ang information. And at the same time, meron din naman ngayon para kay Tebotol. But on the other side, FUT, talagang binalik lang nila ngayon. Operator on QE's hands para lang talagang hindi ma-shutdown ang mga members ng FUT. Pero look at this, small cat noises, mabebait naman ata na naman ang mga FUT kung saan sila magko-commit. Pero lahat sila magde-decide pumunta ng B. Mapipigilan pa rin ito ng mga players. Flips, sumusubok pagdating sa C-side. Tamang fake lang pala ang B-side kanina. Pero yung mga players ng FUT, kung mapapansin mo, 4 na sa kanila ang nag-hyper-rotate going all the way towards C-side. Baka matapatan nila dito ang RRQ. But now, Flips is planting the spike. Magre-ready na naman sila for that post-plant position. MOJ, or rather Moj, si Jom. Si Jom? Si Jom? Siguro Jom pangalan talaga din sa totoong buhay. Kala ko Medj. Pinoy pala siya talaga no? Oh, the pop flash settles in! Pero isa lang ang makukuha dito ni Eman. All the way from the CT side. Elmemore on the other hand, nilalabanan niya when it comes to the waterfall. Pero syempre, 3v1 situation to. Hindi pa nila napaplant yung spike and 14 seconds remaining na lang.
Nakasigit na siya ngayon. He tires to take out to 127 HP. Yung oras kailangan niyang 5 gawin seconds. to nasa kanyang kamay. And now, Qeon. Gabit, ganyan yung pangalan niya. Kinuha si Lemmy Moore. And now it's a 5-1. Alam mo, sabi natin, di ba, attacker-sided itong mapang to. And yet, look at how the wall of defense ng FUT na pinapakita nila. Hirap yung RRQ, mga pasok sa mismong site. Pero sa mga nagko-comment dyan ngayon, guys, huwag kayong mag-comment ng masama. Dahil alam nyo saan napupunta yan? Sa kalaban yung points. Tama. 1 bash, 1 point. Ang dami. Sa 5 yung kalaban. nag-bash eh. Ay, tama. Ayan. Ang Ayan. dami. Sige pa. Uy. Sige pa. Tuloy nyo lang. Pero ito na naman, panibagong subok para sa side ng RRQ. An immediate smoke off from the players of FUT. Ito, siguro pwedeng gamitin na way ng RRQ. Actually, pwede nilang ipilitin na ilabas multiple smokes, multiple utilities mula sa FUT para lang malabas na nila yung utilities and makaikot yung RRQ. Ang kaso nga lang, itong FUT, tipid din sila eh. Kuripot din mag-utility. Yun nga eh, kahit utility kasi, kahit di nila nagagamit, tutok pa lang. Napapangunahan nila against RRQ at ngayon, Flipsider na lang together with Tebotol ang nagkukulang ngayon. Pero nga lang si Qeon, akala natin to, dapat diba usually nagsistick lang siya sa isang site pero ang bilis niya mag-rotate. Parang kung saan-saan na pumumunta, may kasamang TP ata to, ang bilis tumakbo eh. Flips na naman ang naiiwan dito para sa side ng RRQ and Qeon to settle the deal with an operator for himself. Flawless round. Prime Gaming flawless round para sa side ng FUT na naman. And so far, talagang nahihirapan sila to get those positionings correctly, no? And gaya na na-mention ko kanina, hindi naman sa pagkakuripot ng FUT when it comes to utilities, but it's actually yung may mga teams ka makikita na talagang buhos mag-utility kapag nakaramdam sila ng site take. Pero itong FUT, talagang they're just gonna smoke it off and see what will happen. After a while, they react to it instead. This is really amazing to come from FPT. And ito na nga yung meron eh. Every time we are on Lotus map, it's a hit or miss talaga. Depende kung paano kayo mag-execute, kung ano magiging changes. Dahil malaking question mark pa nga nito sa mga professional players natin. Na even kahit sa lock-in, ang dami pa rin talagang kahit ma-pick mo to, hindi papabor sa'yo at nakita natin yan kahapon against Navi. But then, sa side naman ng RQ, maybe they can just take their small times. Kaso nga lang, habang tinitake nila yung mga small steps na yun, mas lalo nang lumalaki yung gap between their scores against FUT. And remember, napaka-aggressive ng kanila magiging plays dahil double duelist nga sila tapos nag-start pa sila sa attacking. Kaya question mark to for the side of RRQ if it's not gonna work. Pero mukhang ipipilit nila ngayon ang pagpasok with that overdrive. Pero nga lang EJ nagmintis. Moj was able to take him. Good trades naman mula kay Lemmy Moore pero si Moj hindi pa rin nila nakukuha. Oh my God, Qeon trying to survive this. Meron na siyang ult and on the other hand, he gets the double kill on it as well. 7-1, a round win yet again for FUT side. RRQ. Naghahanap pa rin sila ng puntos. Di nila mahanap. They still try to go in on the site itself. The thing is, they were on an eco disadvantage. Tinry nilang mag-C. Ang kaso nga lang, nalasma sa dasma sila doon, Ray. Winolan sila ng Sage. Now, the problem with that is you have a 3-site setup here. Pag winol mo na yung C and walang bumasag nun, C-site is completely clear. You just have to focus on A and B and leave the Sage to C-site instead. And dahil nga doon, mafa-funnel in yung mga players pagdating sa B-site. Pero ito na, mukhang funnel kung funnel pagdating sa A-main dahil Ata and Qeon is getting control over here. So sobrang bilis maglaro pati observer nalilito, Taylor. Pero buti na lang ngayon, prepare ng RQ for the refrags. Pero nga lang, we are trimming it down to Flipsider na naman together with Tebotol. May nag-comment kulang daw sa Pinoy. Hindi para lahat Pinoy yan. Tignan mo naman, kamukha nga natin si Flipsider tsaka si Tebotol eh. Pero buti na lang, nakuha na naman ng kill ngayon si Flipsider. At ang RQ, they need to really step up dahil nasa likod na nila si Mr. Fallen. Kung may Fallen dati sa kabilang bang-bang, meron ngayon si Mr. Fallen and he was able to take out 1 kill. Pero is this gonna be an ace for Tebotol? Gumamit na nga din siya ngayon para lang makakuha ng atake dito sa may C-site and it's gonna be a 1v1. At ito na nga eh. May ano pa kagad, suppress ngayon. May knife pa na pwedeng gamitin yung Qeon ng FUT. So this is a big question mark that Tebotol has to take. Tebotol, one of the famous controllers coming in from Indonesia right here. Knife para sa kanya.
Basang-basa agad. Read like a book. Coming in from FUT kung saan siya manggagaling dito with a wide swing immediately. Shut down na naman mula dito sa RRQ side. Terror, ang bilis maglaro ng FUT and RRQ. And FUT, they are quite prepared. Pagdating kasi sa mga APAC teams, especially on their attacking side here in Lotus, they fully commit to a site already. Hindi na sila gano'ng nagkakaroon ng necessary rotations at yun yung nagiging problema ng RRQ so far. They tried to come up with the same strats that they've been doing on their attacking, but it's not working. At ito na nga yung nagiging problema nila at could have been an ace onto the side of Tebotol. Mapapa-empty na lang talaga ako sa kanila. But as of now, parang nalaramdaman natin yung kalamigan, malabagyo pagdating sa RRQ. Tagaytay muna daw. Habang nandito pa tayo sa first half. And for RRQ side, yet again, susubok na naman sila dito. Flashes settling in, pero napakaraming trap! They still couldn't find the kill. Dalawang push, pero hindi pa rin nila makuha dito. Mods on the other hand, just holding down the fort completely for the side of FUT. Basang-basa. Tama ka doon, Terror. Lahat ng next steps ng RRQ, naunguna nga talaga mga taga-FUT. Alam mo, parang sinasabi ng matatanda, di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ganon ang sentiments ng FUT against RRQ. As of now, kay Tebotol, may hawak nga siya siyang judge. Pero I think that won't make much of an impact for this round. Collect na lang kagad ng orb. Hinahanap na siya ng mga taga-FUT. Nakuha na nga din kagad yung detection na kung nasaan siya. And ngayon, Irax will be able to take him. And now it's a 9-1 with FUT against RRQ. You see, the thing is, they tried to go on B site. And last 2 rounds na nakita natin, nakita naman natin kung gaano sila kabilis na tunaw dito. Actually, alam na nga nila kung saan nila babarilin yung traps eh. Because of that wide swing, even if they put in a double flash, na meron kang Reyna flash coming in, mabilis lang mapunish yung Leer. And then lalagyan mo pa ng flash mula doon sa breach, yun lang yung natatanging flash mo na kayang-kayang iwasan at kayang-kayang basahin itong mga players. Just one flash onto that, and they just couldn't punish the utility play na nilalabas ng FUT dito, lalo na yung mga traps sa B-side, kanina pa problema para sa kanila. At tatandaan na sa B-side, sobrang sikip. Kaya talagang isang mali mo lang, or isang tapak mo lang sa utility ng Killjoy na yan, madudurog ka. Kaso magkapatid ba yung coaches ng Hindi ko alam. FUT tsaka RRQ? Parehas pa silang nakaitim eh, no? Tangos ng ilang bes. Naol. Pero mapapansin mo rin talaga eh, when you really look at the mini-map itself, kung paano mag-take ng site dito ang RRQ, mapapansin mo, isang side lang eh. B-main kung B-main. And the thing is, for the, what would I say, for this map, for Lotus map, yung nasisirang door na nakikita natin sa may A-main, usually tinitake yun ng mga players sa attackers. Dahil, or binabasag nila at least, right? Kasi pag hindi mo binasag yun, obviously, walang makakadaan, hahayaan lang ng FUT. Parang ginagawa nila sa C-site na wino-wall nila, pag walang pumasag sa wall, bakit natin babantayan? And yun yung mga obvious steps ng RRQ. And ito pa yung problem din sa RRQ eh. Sabi ko nga, mas maganda if medyo may konting hiwalayan lang to actually be ready for those early pickoffs. Pero hindi nila ginagawa yun. Nagpo-full stack sila. May iwan pa kung sino pa ang isa. That's gonna be Eman. Pero sa sobrang lamig din nila, kailangan na ata mag-step up ng ibang support players nila like Lemimore, like Tebotol. And so far, para kay Eman tsaka kay EJ, kahit masakit sabihin, pero wala talagang nakuhang proper entries. At ito na naman, mape-predict na ng mga taga-FUT if saan sila magko-commit, making on that flash plus may Leer pa. Pero buti na lang si Flipsitter ngayon, may mangyayari na nga sa kanyang banig na may yanig, and meron pa kagad that aggressiveness coming in from RRQ, and Eman finally tackling down Captain. Pero nga lang may try mula kay Mr. Fallen, pero sobrang gigil ni EJ, tinagtaran niya na. Kinurot na niya itong mga taga-FUT, leaving only Modge together with QE. Maybe this is the point they're looking for right now, QE. May operator pa siya dito. He gets the kill on to EJ. Isa pa. Para sa side ng RRQ, makakapag-plant na sila ng spike dito. And for the side of FUT naman, kailangan nilang makuha yung side pabalik. Kaso nga lang, isa sa nila naka-operator at syempre yung isa naka-vandal. They have to find a pick-off kung gusto pa nilang ma-retake to. But if not,
then it would be definitely a save instead. Tingnan natin, dahil marami naman silang pera. And now na naghahunting dito si Moj, wala siyang makikita. And like I said, kailangan nila makahanap ng pitas. This would be basically a done deal of a round para sa side ng RRQ. Naniniwala ako sa Nine Takers pagdating sa mga Pinoy terror. Kaya... Sinabi mo pa, hindi nyo ba alam si Ray Ray ang nagkakast? Scoreline, pero habang nandiyan na nga, buti sinabayan na nga din ang paranoia ngayon ng mga taga-FUT just to be able to secure nga yung ating site. Pero buti na lang, may sinamahan na din na setup ang RQ na iwasan lahat ng traps na kanina pa nilang nagiging problema. Kailangan lang nila makapag-plant ng spike though, pero meron atang makukuha kill dito si EJ. He goes for the headshot itself. He gets the kill. Eman on the other hand, alam niya na yung pwestuhan dito. Kaso nga lang, hindi niya ma-punish yung killjoy na yan. Qeon at yung Qeon na lang ang natitira. 2v2 situation. At least one of them is very low in HP. 9 seconds to plant the spike and EJ is exactly doing that. Kailangan makaharap ni Temple Toll dito pero hindi pa rin talaga winnable. Oh, EJ, tatak ng Noy-P. Will he be able to make this clutch? Alam na nga din kagad kung nasaan siya. He takes it 132 HP na 3 pero nga na overdrive ni Qeon. Natuhog siya doon. Oh! Natamaan eh. Natamaan siya ng kidlat. Napatakbo din siya. Kaso nga lang hindi sapat yung takbo na yon. Unfortunately enough for him, di talaga kinaya. Pero that ends the first half. And kita mo naman, best close fight. Ano yan? Alam mo naman, 10-2 yan in favor of RRQ. Ano ba lagi natin sinasabi? Ang bida, sa una, nagpapatalo. Nagpapabugbog. Diba? Diyos ko. Isipin nyo na lang, yung probinsyano nga, may 7 seasons eh. May batang Quiapo pa. Men, sobrang solid talaga ng ang probinsyano. Nakadalawang ex na ako, hindi pa tapos. Eh, gumraduate na ako mula high school hanggang college. Ongoing pa din eh. Pero, at ito na, nakita natin na 2:10. Anong oras na? 4:41 AM sa Pilipinas. 2:10 ang ating score. 2:10 ba? Oo, 2:10. Ay! Ayan ang tunay na curse. Oo. Diba? Uy, parehas tayong jersey, RRQ. Kami Ay. talagang tatlong na bench kasi pag tayo naglaro, best pa. Masarap yung pop mi. Kasi mi goreng, di ba? Parang noodle, yun yung mi. Masarap yung, yun yung parang ano nila, cup noodles. Masarap yan. Di ko na-try yan sa ano Kasi di ba naiwan ako sa Indonesia, nagtitrend kami doon, yan yung kinakain namin. Masasarap kesa sa ano? Oo, malaki pa. Uy, malaki. Pero ito for the side of RRQ, at least nakikita natin silang nakangiti. Yun yung importante. Chill lang, oh. Kasi ganda nga ng keyboard, oh. Naka-XDA na si keycaps. Emma nagagalit na ng kaunti. Na seryoso na ang look nila. Pero syempre, mental reset for RRQ, very much needed for them. At kung tunay kang pro player, 90 degrees ang keyboard mo.
Ngayon, ikaw ba gano'n ka ba maglaro? Hindi, kasi nga caster ako eh. Oo nga eh. Kasi kapag... Pag pro player na. Oh. Pero si Wendell, ganyan maglaro si Wendell. Oo, sobra. Ganun. Kamukha nga na si Monyet eh. Magkapatid nata sa lalim Monyet. Pasado, papasa naman. Kamukha na si Monyet, yun ko lang na-realize. Pero if you just realize talaga sa RRQ ngayon, 3 na lang mananalo yung kabilang team. Kailangan talaga na lang mag-step up. Pero age reveal nga sa mga to, parang mga ninong ko na to. Pero makikita mo talaga kung aside from the jokes itself, yung last round na nakita natin doon for the first half, makikita mo yung mga players ng RRQ, at least this time, they were scattered eh. Yung ibang players, especially yung Spike, nasa may bandang C. And yung 3 naman, nasa may A main. And binasag nila yung wall ng Sage. And because of that, para lang sa mga nakapansin ng minimap kanina, because of that, may 3 players ng FUT na nag-rotate sa A site. Yun yung sinasabi ko kanina na importante na mabasag mo yung mga traps na yun, yung mga wall na yun, kasi yun yung nagbibigay ng idea sa mga players na to na wala namang pumapasok sa site eh, ba't natin babantayan? And those are the takeoffs na kailangan ma-remember ng RRQ, pero late na sila nung naisip na nga nila ito. And now that we're gonna be switching sides, important na round to sa RRQ para lang talagang bumalik sila sa momentum, bumalik sila sa gameplay. Dahil yung next map natin ay magiging map pick ng mga taga-FUT. Pero ngayon, sinimulan na nga kagad nila, nakapunta na sa straight into B side. And buta na lang si Lemon Wars able to take down QE, isa sa mga nagta-top frag nga sa FUT side. And they try to take them on 1 by 1. Kaso nga lang, may trade-offs lang din. 3v3 tayo ngayon. Pwede pang makapitas ng isa pa si EJ just for him to take and make sure na makuha nila tong round na to. Modge na lang together Mr. Fallen. Pero makaklatch ba to ni Mr. Fallen knowing that he is gonna go up against the 3 members of RRQ. Flipsy there goes for a defuse. Nakita na nga din kagad niya yung mga headshot. And now! Naku po! Na Red Bull clutch ng FUT ni Mr. Fallen na si RRQ! 3v1, sumusubok dumifuse ang RRQ. Ang kaso nga lang, nasa may default side, nasa gitna sila ng mapa. Pero yung Spike, nasa gilid. Yung player, nasa upper. Sabi dito ng player ng FUT, outplayed. Pero tandaan nyo, first game lang yan. Warm up lang, sabi ng RRQ. Deathmatch talaga tong kinakas namin ni Taylor. Bakit naman ganun? Man, nag-audition sila. Grabe, please. Na-nerf na daw yung frenzy. Parang di ko naman naramdaman. Di ko feel. Ooh, QE yet again with a kill here. And para sa FUT, it's a go sign para pumasok sa loob ng side. Paranoia settling in, pero wala naman tao on waterfall. Eman lang ang nag-aabang dyan. Slowly but surely, pero makakapitas naman siya kahit papano ng isa with this sheriff. Talagang isang down. Tignan mo yung tingin ni Eman sa monitor niya ngayon. May pag-asa pa ang mga taga-FUT versus RRQ ngayon. Pero RRQ, kailangan na nilang makuha ito para lang talagang patigilin ang FUT from popping off. But EJ flips it their Tebotol. Ano pa kaya pwede na lang mailabas ngayon? Good concuss for Qrex, but still not enough dahil time is ticking. Look at that plant. Talaga it's all planted for them. Pero si Mr. Fallen together with Qrex takes them out. And match point na ata para sa side ng FUT at match point na nga. Sabi ng RRQ, guys, teka lang. Kain lang kami. Teka lang. Migo rin lang. Hindi pa nakakapag-vitamins. Easy lang. Mahirap. Nahirapan tayo pero okay lang yan. RRQ here. Still on the 2 points. And para sa FUT side naman, match point na nga to para sa kanila. Pero to be fair, kung tutuusin pagdating sa play, FUT, you can definitely see they have control the entire map, this entire series. I love their defending. Pistol pa lang eh. Yun yung pistol, kung di natin nabigay yun, kakayanin natin mga comeback. Pero to, bumawi ang mga taga-RQ. Gising pa! Wala pa, Taylor. Di pa naman 13. Anong? Di pa tapos! Oo, di pa tapos ang laban! Hanggang hindi pa nagta-13, hindi pa tapos. And RRQ,
Last na choice. Kailangan nilang manalo sa lahat ng rounds na susunod pa kung gusto man nila i-take tong game number 1. And if you can remember, this is actually a map pick by RRQ as well. And para sa RRQ side, force buy con force buy to dahil nga, syempre, last round para sa FUT. And for them, they really have to make it worth. Isang Guardian, dalawang Bulldog at dalawang Vandal ang puhunan dito ng RRQ. Pero may overdrive naman si EJ. Ang kaso nga lang, di talaga makahanap pa ng magagandang kills eh. Hindi nila masagot. Hindi talaga ngayon workable. Pero ang RRQ hindi pa tapos sa kanila. Nakuha na nga din kaagad ng information. Nasaan si Qeon? Pero talagang ia-agree nito. Wala siyang kinakatakutan dahil may overdrive siya. Pero nagkasalisihan sila ngayon. Nasaan na si Qeon? Umabot na siya hanggang sa may kamay nila. Alit. Pero buti na lang Eman was able to take him down with that Guardian. Trimming down the members back to 4 sa FUT. 5 pa ang natitira sa RRQ at pwede ito maging malinis na kanilang pag-retake against this team from FUT. Verticality from Tebotol. Tignan natin kung mag-workout. Alam na ng players yan ng FUT. Post-plant position na sila. Overdrive being set upon. And tumama yung concuss dito. Saktong-sakto lang for the players of FUT. But Mr. Fallen is answering back. Overdrive to the face. Pero hindi pa rin talaga sapat. A triple kill already onto Mr. Fallen here. Naghahanap siya ng kanyang ace. Ace daw bago mamatay. Ace daw bago matapos ang first game natin. Oh, so yun na nga, ang daming try sa RRQ. Pero nga na si Monch nasa likod nila. And now Teboto tries to defuse pero tinapos kagad. Minadali ng FUT ang first map here in Lotus ay map pick ng mga taga-RRQ at 13-3 terror. Grabe, nakakatakot. Itong FUT sa kanilang debut match against RRQ. Pares na may debut match. Pero grabe, this is an insane first map for FUT. Hinimay ng FUT yung RRQ doon. To be fair, para sa mga players ng FUT, talaga namang when it comes to the defense, when it comes to the offense, even, makikita naman natin, they were definitely the stronger team during that game. Nahirapan talaga yung RRQ makahanap nung initial pick-offs natin. Kahit na nagpi-play sila for pick, hindi pa rin talaga sila makakuha dahil nga nagtatago yung mga players ng FUT on the defense itself. And even on that pistol in a 3v1 situation, that was actually the momentum breaker. Pero hindi pa rin natin nakuha. Pero first game pa lang yun. Ikaw. Meron pa tayong Pearl. Pero kasi konting ano lang, yung Reyna na yan, I'm really not a big fan ng Reyna pagdating dito sa Lotus map. Tapos naka-double duel sila. Although it worked for some teams earlier on when it was GES versus syempre ang kanilang nakalaban nga kanina na Team Vitality. Pero dito, sa execution ng mga taga-RRQ, I think there were just a lot of setups na hindi nag-hold against FUT. But then, I'd just like to commend yung controller at yung KO ng FUT. Especially si Fallen, ang dami niya naging impact scenes. Especially nung clutch pa niya. Grabe talaga. If without that, I think may pag-asa pang makakuha ang RRQ against them. Pero hindi nila inalaw to. Tsaka alam ng FUT actually kung ano yung gagawin nila eh. Even yung mga utility na gagamitin nila o ilalabas nila on the defense itself, bilang nila lahat and alam nila kung kailan nila i-execute. So well-executed game rather pagdating sa FUT side. Pero ngayon, babalik muna natin sa host. Thank you so much, Taylor and Ray. Again, I am Jay Perillo and I am still with Rebixco. And grabe, Rebi, I think parang may lakad yata tong foot eh, no? Parang nagmamadali sila eh. Sa laban na yun, solid na solid. Pero katulad nga nung sinabi kanina ni Taylor, no? Marami sa atin. Yung mga bida, ganun talaga. Sometimes nagpapagulpi sa umpisa. Pero sa huli, bumabawi. And I think malaki pa ang potential na pwede nating makita from RRQ. Sana nga. And again, this is both teams, debut match, playing at a competition, a tournament at this scale. And, this is, ayun na naman. Anyway, looking at the match performance, we can see, our MVPs, but I kind of want to put more attention sa, overall impact from team play because I there were so many maybe not
not focused sa maybe like use of utils and lineups. Right. I'd say in the very beginning of the game, like na-point out ni Ray na ang daming dry peaks ng RRQ. Like, ang daming deaths na that shouldn't have happened if they had just used their utils. Ang daming times na they got caught out at the wrong times, just like having their back turned, alam mo yun. And it's just, those deaths shouldn't have happened. Those rounds could have been won. And it was just like so unlucky and very unfortunate. Maybe sa side ng RRQ, nag-uusap kami ni Vil kanina and sinabi niya, like, again, debut experience ng both teams. Pero, particularly sa side ng RRQ, the three Indonesian players, si Tebotol, si Flipsider, and si Elmimor, they have experience in champions. And yung dalawang Filipino players, si Eman and si EJ, this is their first time playing at a tournament at this scale. At this scale, yeah. So, like, sana they don't get nervous or, they don't... Sana Right. hindi na sila na kinakabahan? Yeah, I don't think so. I don't think it's nerves. I would like to believe that same thing that happened with our first match kanina. Yung match natin kanina, RRQ is just gauging their opponents, and for our second game, they already have an idea on what happened and what they should do. And now we are looking at the stats of Moj from FUT Esports. Grabe, did you see yung lineup ni Moj at the very end? Kasi nahanap din ng RRQ ng footing nila on defense. Because ito yung actually Lotus was RRQ's pick, and Right. they chose attacker first. Hindi siya nag-work out, and they finally found their footing on defense. Kaso when they were finally securing rounds, alam mo yun, like they were finally like clearing out the sites, diffusing, and I just remember yung isang lineup ni Moj from super far away. I think all the way from attacker's side, he threw a molly all the way into the hole in B, like na-shoot niya. Yeah. And it just denied the diffuse, and it was like parang na-seal yung fate ng RRQ for a 13-3. Parang ang tragic ng ending. Alam mo yun, like wala kang choice. You just look at the swarm happening and say, okay, hindi ko ma-diffuse to. Yeah. That's it. GG's. GG's indeed. And this time, we are going to again visit the land under, because we will be going to Pearl, and this time it is FUT's pick. And just like what happened earlier, no, Rebby, yung pick ng kalaban, yung nananalo. So it's the same thing that happened with this first match. So is it going to be the same thing or the same case again for our second match? Let's see. And I hope na tama ang ating mga hinahinala. But this time, RRQ subs out EJ for 2GE. That's right. Maybe it could be a little bit of nerves. Maybe they want to try out a different team composition, Right. roster, maximize, get everyone out there to really try it, Yes, of course, if you are in the same situation, you would want to try out everything that you can to possibly bring home the bacon, right? Kasi ako, yan din yung gagawin ko talaga. I'll try my very best, like whatever resources that I would have, I'll just throw it out there. I'm sure, my strat sila, Yes. maybe they definitely discuss this. For sure. It's not... Alam natin na si EJ, he's definitely like prepared himself very well for this. It could just be a strategic choice. For sure, it is a strategic choice. And again, as you can see on your screens, up next we still have RRQ versus FUT. Now the score is 0-1 in favor of FUT, and I believe we are about to see something again na pwedeng makuha. Or may something na pwedeng makuha ang ating mga viewers for watching right now. And yes, yan nga, perfect yun ang sinasabi ko, pwede nyo makuha. Pero syempre, dapat ninyo abangan, like with everything, good things come to those who wait. Do you believe that? Tama. I mean, like, good things come to those who wait. The swarm grenade will come to me. Hindi yan good thing. Good thing for the enemy team. Yes, good thing for the enemy team. Pero kanina, no, I would like to commend yung effort na ginawa ni Tebotol nung round 9 with that 4K. I thought we are going to see an ace for our tournament. Pero so far, wala pa, di ba? Puro 4K ang nakikita natin. Pero malay nyo naman, di ba? Malay nyo naman, this time we will get that sweet ace from our players. And aside from that performance from Tebotol, we always hear the phrase battle sage.
right? Battle Sage. And I believe Ata Kaptan was able to show that and was able to execute that beautifully. I believe it was the first few rounds. Baka 9-0 na siya. 9-0, diba? Grabe. 9-0, would you look at that? 9-0, and May that is an free revive amazing ka feat. na. Exactly. Oo, diba? Free revive ka nga talaga kaagad. Tama, free revive indeed. And this time, we are looking at the AIM Lab shoot around with Kiwi. And for those of you guys watching right now, if you want to get that amazing crosshair from Kiwi, make sure to scan the code on your screens. Ba't hindi green yung crosshair niya? Para Kiwi. Ano raw to mas dagdag init. Diba? Red hot. Tapos, but parang may setting ba to change the color of the balls in the AIM Lab? Parang what blue yung sa akin? Blue yung balls mo? Is this a São Paulo update to AIM Labs or can you actually change the color? I think you can. I think you can change the color of whatever you want to with the balls. Wait, nag-wink siya. Oh wow. That is something else, diba? Syempre, ayan, again, like what we've been talking about earlier, no, Reby, ang confidence talaga, iba ang naibibigay nito sa atin pagdating sa performance natin sa tournament, and we have witnessed that countless times na kailangan talaga maging confident ka. You have to believe in yourself. You have to claim that you will be able to devour your opponents. Kasi without you believing in yourself, magsi-second guess ka all the time, diba? All the believe in yourself. Yes. Pero I mean, I believe na kayang-kaya ni RRQ to come back from this. You know, if they want to move forward in the brackets, all they have to do is just re-strategize. I think, like, you know, they can definitely match Foot, but the problem is that Foot is always one step ahead, and it's just that they need to read the read on them. Alam mo yun? Yes. Be one step, if your opponent is one step ahead of you, dapat 2 steps ahead ka. Right. That is right. And dito natin makikita kung ang confidence ba, because we've seen how confident Foots are, yung team members ng Foot, kung gaano sila ka-confident sa ginagawa nila sa match. Well, this time, will it work for them or will it work against them? Because as we've said, kailangan natin ng confidence, pero dapat alam natin yung balance, dahil minsan mahirap din yung overconfident. Exactly. I think isang problema din ng RRQ maybe in the first few rounds is maybe they played the rounds a bit too fast. Parang nire-rush talaga nila. Like, you could see they weren't exactly, you know, they were throwing out utils, they were throwing out, you know, the Reyna blind and everything. Pero parang their peaks just wasn't on point, uncoordinated, and maybe it could be maybe a little bit of the nerves, because this is VCT lock-in. Yes. It's a lot of their first international experience at this level, so it's normal for them to maybe not be used to this level of play, but it's also a great learning experience for them, and definitely whoever advances in this bracket has way more to learn, and it's a really good time for them to get exposed to even bigger teams and challenge themselves and see how far they can go. Yes, that's right. I agree. No? This is a very good training pagdating sa nerves natin, because even if we are there sa situation nila, for sure, magkakaroon din tayo ng konting nerves, diba? No matter how good we think we are, once you get into a tournament as big as this, malabong-malabo na walang nerves, diba? Malabo yun eh. So magkakaroon talaga ng nerves dyan. And again, we are seeing our players prepare for our next round. And with that, we are now here at our Prime Gaming Agent Select. That's right. We saw a few of them hovered their agents just now. And of course, it isn't Pearl without the Fade pick. We have Vipers on both sides, Astras on both sides. Looks like a very, very good controller initiator lineup. We have the KOs. I'd say the only difference we can see here is the Jet and Killjoy picks. And our RRQ doesn't have any duels this time. I mean, earlier, were they the one who had the Reyna? They had, RRQ went double duelist. But anyway, let's see what our casters have to say about this. Tayrar and Ray Ray, take it away. Maraming salamat sa ating panel. At ngayon, Taylor, nagbabalik si Taylor at si Ray Ray at kami nagkakas nga ng Ultimate Showdown. Kulang kasi Pinoy eh. Kulang kasi siguro ng lahat yan. Kami nga pala ang the subs. Kaso nga lang nasa Pinas kami, kaya wala eh. Kami talaga dapat kung, ayan,
kung puro Pinoy yan, panalo. Pero kung kami naglaro yan, panalo kasi. Pero ngayon, Taylor, I think si Tuge na. Kanina pa nagtatanong yung ibang mga tao, nasan ba si Tuge? Oo nga, eto na. Nilabas na namin si Tuge. Kami na nagdesisyon. Finally, they pulled him out. Pero anyway, EJ out muna for this time around at Tuge in for RRQ side. At tingnan natin kung makakabawi ba tayo sa Pearl. Ang mapa na to ay pinili ng FUT. And syempre, yung momentum, nasa side din ng FUT from a while ago as well. Alam mo, ngayon na lang. I think this is my first time seeing a team without any duelist dito sa Pearl. So, this is actually new sa lahat ng mga taong nanonood ngayon. Quite a big of a question mark. Pero ako, na ngayon na nilagay niya si Tuge, ang daming potential ng isang katulad niya. And I'm so excited on how he can play this. Especially, he's really one of the best controllers, not only sa PH scene, kundi sa buong SEA. Si Astra Lord yan di ba? And already a pull coming in mula sa RRQ side. Post-plant position malala para sa kanila. Lineup kung lineup for this pistol round. And maybe it works out, lalo na meron pang snake bite dyan. Kahit wala kang duel, kung napakarami mong utilities when it comes to the post-plant, paano ka makakapag-defuse? Vulnerable pa si Mr. Fallen. Pero syempre, mamamatay at mamamatay pa rin siya. May isa pang snake bite on the lineup itself. Modge, sinusubukan pa nilang i-defuse to, pero hindi talaga kakayanin. Lalo na kung hindi mo ipupush ang bilong. Alam ko na saan to mapupunta, Taylor. Parang alam ko na, map to. Okay lang. Wala kang duel, bibilisan mong to make ng site, tapos magpo-post plant ka lang. Yun lang yun. Tapos, A-B, line up na lang lahat. Yan ang mangyayari sa game na to. Nostra ako nahawaan na ako ni Wendell. Wendell? Galing nga ni Wendell manghula, di ba? Lahat talagang nahuhulaan talaga nila. Pero ngayon, a big shoutout. May mga nang-aaway sa akin. Bakit ako inaaway niya? Ray-Rakers, ano na? Kailan ba lalabas yan? Hinahanap, ayaw nyo nga pag VCT fish, pero dito nilalabas nyo. Ano ba? Ngayon, hinahanap nyo yung Ray-Rakers. Kaya nga, kung kailan talaga hindi na paparamdam sa inyo. Ganyan kayo magaling. Yes. Pag kailangan lang, dun lang sila magaling. Mention mo nga. Ay, sorry. Message lang kayo kapag kailangan nyo na si Ray-Ray. Yan. Ay, and more. Sheriff lang meron siya dito at syempre para sa ibang mga players ng RRQ, upgraded na tayo sa Bulldog at mula sa Vandal naman dito para kay Flips. Already a wall setting up para sa side din nila. But B side is still not up for grabs. Makikita mo naka-triple stack na sila dito tsaka walled off ng Viper to. Pero kung tutusin, Spike has been dropped on the base. This is still a play for picks. Naghahanap lang sila ng mapipitas dito in the space to create. And nakikita naman natin, space created for them dahil mukhang 4-man stack ang magro-rotate at hyper-rotate to A pero peke lang yun. Mahilig mameke ang mga impact teams. Tingnan mo, walang tao sa B. Sige, bigay na. Thank you. I-plant nyo. I-plant nyo na. Paulanan nyo ng snake bite. May KO nade pa. Basta mabantayan nila yung flank. Yan, basta lang. Pero ano bang magagawa ng mga pistol na yan? Siyempre, wala nang magagawa Sige, yan. pasukin nyo. Walang tao. Go na plant ko na mga guys. Nagigigil na kami. Airman! Yan na, na-plant na niya. Very good. Ito na naman. Uulan na naman ng utilities. Ladies and gents, una na dyan, magiging gravity well muna. Lalagyan nila ng smoke mula dito sa Viper. Sabay may snake bite, tapos may grenade pa mula sa KO. Baka mabu. Yan ang sabi dito ng RRQ. Rhyme. Parang pag dinoble mo yan, ako po. Kaya nga alam na ng FUT, magpa-flank na sila. Pero nakaabang na sa kanila si Flipsider. Nakakatakute yan. Sinamahan pa ng surprise. Wala na magagawa kaagad. Siyempre, ang nakaabang si Mr. Fallen. Kung may fall in love with you. Let me ginagawa mo! Mananaksak ka pa ba, Bessie? Sinama na lang yung sarili niya sa hukay. And that's just it. Ayaw magpapatay ng mga FUT. Ayaw matapakan yung pride. Parang siya lang ma-pride. Ayaw nila ibigay yung 200 pesos eh. At syempre, kung tutuusin, small things matter and it definitely matter for the side of FUT. Kung sinugod nila yon and literally nagkamali nga sila. Kumbaga, nalasma sa dasma sila eh. Yung rotation na ginawa nila dito, nasa mali.
diba? And RRQ really read that play throughout and they knew na this is gonna be a fake for us and we go all the way to B site instead. And that they did. And for FUT, mabilis yung adjustments nila dito kasi nung nalaman nila na nasa B, this time around, meron nang nagbabantay or meron nang nanghahunting pagdating sa flank. Grabe talaga. Ultimate. Ito ang hindi natin ina-expect coming from RRQ. Pare-parehas lang! Same steps along the way, pero galit na ata si Fallen. He takes down kagad ngayon si Eman, pero ipapush pa rin ni Eman ang kanyang pagplant. Tapos may sagot na nga din kagad kay Flipsidor, pero si Tebotol na lang kagad ang natitira. Na-plant nga kagad yung spike. Pag-auditionin ba niya? Hindi, dahil nakita na naman ni Fallen with that 3K. And FUT will be able to win this full buy round against RRQ. Pero may nakita akong chismis ha. Ano chismis? Sabi ngayon, Ye will not be part of C9's active roster moving forward. It is unknown who will replace him at this time. Totoo ba to? Grabe. Sinong nag-tweet? Sino to? Si Max Katz. Oh, may writer. Naku po, bakit kaya? Cloud na, C9 white roster. Pati mga EA, bakit kaya? Outs! Gigi, natalo kasi. Sabi na, tama na yan. Oo. Hindi, pero... Pinatahimik ng APAC. APAC the Destroyer. Interesting enough dahil, mainit na chismis yan Literal na breaking news, ladies and gents. Pero syempre, anyway, mamaya na natin pag-usapan yan. Focus muna tayo sa goal as Elmer Morris now trying to make this wall happen. Pero FUT, alam na nila this time na kailangan nilang sagutin. Because if they give enough space for RRQ to plant, they're gonna have a much harder time dahil nga sa lineups na meron tayo dito. Ang bilis naman kasi, ang bagal ladder, mag-rotate ng mga taga-FUT. Marami pang pag-aalinlangan. Ngayon, Flipsider was able to take down. Ngayon, si Qrax leaving only 3 behind from FUT. Si QE ngayon ang next na magiging sagot dahil magba-Viper's ultimate na ngayon ang mga taga-RRQ para lang ma-eliminate sila 1 by 1. It's up to Mr. Fallen and Moj to take them. But at least, this is gonna be the ending ng mga taga-FUT para sa round na to in RRQ. They're just too fast. Tatandaan mo, Bis, wala tong duelist and yet yung response nila on the defending of FUT is actually pretty effective. Nanggigil si Flipsy. Hinabol yung isa all the way to the back end. Ang kaso nga lang siya yung namatay doon. Pero still, 4v1 situation. And si Moj, naghahanap lang ng pwedeng masama sa hukay. Tebotol to find him and still RRQ wins the round. Ito na yung hinahanap natin mula sa game number 1 kanina kasi hindi talaga sila makabuelo dun eh. Pero ngayon, mukhang the strategy is much more clearer. They have a clearer vision rather pagdating sa mapa na ito. And the no duel setup kumbaga na meron tayo, mas nag-work sila as a unit para lang makapasok sa site. And because of that, I think it works better. Mukhang map-pickers na naman to. Diyos ko po. Ray-rakers na naman to. Ray-rakers talaga. Good morning. Parang wala nang tulugan. Bes, magpatulog po. Good morning, Pilipinas. Good morning talaga. Pero good morning din sa mga nanonood sa atin ngayon. But then, Moj, excuse me! 2 kills with no sheriff! At ngayon mapapapush talaga kagad si QE taking down 2 members at naku po! Si Tugay na lang kagad natitira. Tugay with that clutch. Siyempre si Tugay yan, kilala ko yan. At ngayon, 2v1. Sige, putahan nyo. Wag audition kayo sa harapan ni Tugay got talent. At ngayon, shotgun yan! Shotgun yan! Babugs-bugs! Nang maliit na shorty! Naku po na 350! 350 ROI! Ang nangyari, FUT to get the round instead. Naubos sila kay Moj dito. Pag peak nilang ganun, sila na lang din yung nagulat na nakuha niya yung double kill, the swing, and then QE actually pushing from mid as well na hindi nila ine-expect at all. Pati si Coach na stress. Si Coach Iwak na stress. Kahit siya mismo nagulat, men. Pero sayang yun. That could have been a 1-4. And actually just like humbled down RRQ. Pero yung disrespect talaga, di ba? Kitang-kita mo. Pero to, mas effective sabi nila. Huwag na natin gawin yung mga ginawa natin kanina. Nagkamali tayo doon. Maganda yung setup nila. Pero look at that. Para lang mapigilan sila sa pag-plant on that wall. Tapos ngayon, mapigilan lang din kagad yung pag-stretch nila. Looks like that's the plan of FUT against them. These utilities are really hassling itong mga taga-RRQ para lang mag-commit sa B-site.
Pinapaulan na agad sila dito ng utility. At the same time, binabasag talaga nila yung pangalawang panel ng wall na yan. Para lang maiwasan yung default plant setup na meron tayo dito. And para lang i-counter-attack yung meron silang lineups na nakikita naman natin simula round number 1 kanina. Ba't nyo kasi pinakita agad yung lineups eh? Alam na tuloy nila. Nasagot agad. Kanina pa eh. Pero buti na lang para nakapag-reset yung RQ. Kanina talaga, bes, parang ang lamig. Di ba yung mga tutok nag-whiff? Malamig ba dyan? Wala pang reveal kung gano'ng katindi to. Pero oh no, the trade is there, Taylor. Kamuntikan na nga i-pop off ngayon. Pero sabi nila, Moj, no way that you can actually block us off. Good plant coming in from Tebotol. At ngayon, maggito na lang sila. Ihintayin na lang nila. Pwede na tayo mag-setup ng stars. Pwede na tayo mag-setup ng utility. It's time. Sabi nga ni Vil, Mr. Follendo, nilagay na nga niya, alert lockdown level 4 ang sabi dito. Pero RRQ, mas sanay sila sa lockdown. Pinoy yan. At kita mo naman, nakasetup na agad yung utility play na makikita natin dito. Siyempre, sabi dito ni Elmi Moore, ping mo! Yung spike, si QE tumatalon pa, parang langaw lang. Pero the lineup settling in already here with the C's, controlling the players and punishing the players. But right now, they're just trying to defuse the spike. Halfway there na, and naubos na ang mga players isa-isa. QE is the only man remaining here, 30 HP para sa kanya, pero mamamaalam din siya. Ngayon ka lang nakita ng team na napaka-confident sa post-plant. Lahat lalayo sa spike. Ang daming binato-smoking sa loob. Lahat fragment. Hindi ko nga alam kung bakit pa sila naglapag ng lockdown doon eh. hindi naman doon yung post-plant ng RRQ, pero okay lang yan. Sige, tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang. Salamat. Thanks, sabi ng RRQ. At tignan mo ngayon gagawin ng mga taga-FUT. Finors ni QE? At abang taon nito. May Blade Storm naman. Ako tuturuan kita paano hindi maggumastos ng sobra sa maling tao. Ay, yan. Sugar mommy naman pala. Tatlo makikita dito when it comes to the knife itself. And FUT, alam mo, para sa team na to, no, nakakakaba din. Kasi kung tutuusin, ang bilis nila mag-adjust. Ayo. Parang tayo. Magaling tayo mag-adjust. Siyempre. Green flag tayo eh. Pero alam mo kung anong kailangan ngayon ng RRQ is to remain how they want to play this on their post plant. Tapos maganda pa to. Meron kagad si Eman na talagang na-command just to shut down the utilities of FUT and ang flip sitter. Controller yan, pero nagduduelist na. Sabi niya, flash mo. Ako bahala. Tumama yung flash, tumama yung kill. Finally, para sa side ng RRQ, meron naman silang pitas dito. Pero si QE talaga ang importante nilang mapitas dahil yan yung operator player nila. And nakita na nga dito ni Flips. This gives them a little bit of an idea at least kung saan nga ba sila pupunta. Pero mukhang B-side take pa rin ang nais nila dito. Buti nila may Viper Wall all the way until backside para hindi sila maspatan. And makahanap siya ng Prowler dito, pero si Eman ang unang makakaspot and he gets the kill. 5v3 situation agad-agad and they plant the spike at this point. Nahihirapan ng FUT to actually shut down the utilities of RQ. Ang dami niyan. Double initiator, double controller, meron ka pang slow mula sa Sage. Vital players, vital agents here sa Pearl. Ginamit nga ni RRQ yun at the expense na wala silang duelist at all. And remember, this is an attacking side. We kind of like want na may duelist yung RRQ, but this is actually working really effective against FUT ngayon at wala nang choice si Moj, si Captain together with Curax. Kailangan talaga na lang nila to ibigay at si Tuge, pinag-audition na naman sila muli. And that's just it. RRQ leading by 3 rounds against FUT. Uy, yung operator, susubukan pa rin nila i-save dito. Makakaligtas ka ba? Pero si Flips nag-aabang na to get that trade or rather frag mula dito sa post plant nila. A well-executed round for RRQ. Ang kinagustuhan ko dito is actually they change up the pace. This time around, they took control of mid and by then, na-realize nila na, hey, rotate tayo pa B. Why not? Diba? Lalo na, may control na nanggagaling dito kay Flips. Lalo na, that's towards mid as well. So, RRQ, mukhang nahahanap na nila yung mga rounds. Mukhang bumalik na sila at mukhang nakapag-warm up na sila sa game number 1 kanina, Ray. Natutuwa ang mga fans ng RRQ ngayon. Worth it na yung puyat, diba? Kami din. Talagang yan ang gusto namin syempre mangyari for RRQ to actually improve. Kanina siguro sabi nga ni Taylor, tama siya. Mali mo may mga first game jitters lang naman. Medyo nilalamig pa. Pero ngayon,
I think they're far more better pagdating sa kanilang mga tutok. Hindi na din sana nagbe-whiff. Wala na din kagad hesitations. They're like all out already. And ito na nga surprisingly, nalagay nila si Tugay ngayon. So talaga nakakatuwa to see this player. Pero after making some noises na naman muli, dito sa may A main, lumipat na sila papunta sa B. Pero may nag-aabang na nga muli sa kanila. Si Mr. Fallen calls out already na lahat ng member ng ARC is gonna be committing. And there's the rotation coming in from FUT members. Pero to after few tries, hindi na naman. Hello, nagbato lang. Balik ulit. Balik ulit tayo ngayon. Ang kinagandahan naman dito, alam nilang mabilis mag-rotate yung mga players ng FUT. Triple stack on to B site already, and this is the turret only controlling on mid. And pagdating sa Art, andyan naman nagbabantay din yung si Qeon with the Blade Storm itself. Tingnan natin kung makakapatay siya. The dash out para sa kanya, pero dalawa na lang o tatlo, if I'm not mistaken, na remaining para sa kanya mga Blades dito. And more on that verticality as well. Kailangan nilang i-clear out yung dog out bago sila makapag-plant dahil yun ang mangyayari as Ata gets the kill. And now Eman is stuck in this position kung saan maiipit siya. 3v2 situation to get, and Eman working together hand in hand para sa kanilang post plan as they move out and swing. It's gonna be Ata spotting them away. May kasama pang revive. Sulit yung round Oo, dami nun Sulit nila yung round Pati utilities ng RRQ naubos. Nalito yung dun pero funny nalito yung FUT parati saan magkocommit yung RRQ. Tapon ng Regum ng isa, tapon ng knife ng isa. Talagang pop off ng stars ng isa. Talagang daming ginagawa ng RRQ. But then, ginawa nila dito para hindi sila madoblehan ng mga taga-RRQ. Kinuha nila kaagad yung opportunity for that null command. And looking at that, grabe naman yung support ng FUT. Man, sa sinihan yan, parang sa SM lang. Oo nga Directors Club. Yeah. Directors Cut or Directors Club? Directors Club. Directors Club, yeah. Ay, nakapunta na ako sa ganun pala. Mahal ng bahay. Mahal Hindi doon. kami mayaman Sa bahay lang ako nanonood, guys Netflix. Ay, akalaan mo yun? May timeout pala. Ay, meron pala. Kanina kasi nung game number 1, 12-3 na at lahat-lahat. Wala tayong pansin masyado. Pero dito, finally, RRQ puts in a timeout. And as much as you can control yung momentum, gawin mo na habang maaga pa. Uy, si Hot Sauce pala naglalaro dito. Dito pala si Hot Sauce. Dito ka na pala naglalaro. Yan, ngayon may mga counting stats mula sa FUT together with RRQ. Alam mo, one day, Taylor, sana makapunta tayo dito. So, Riot, baka naman. Nako, si Mika Pabs nga, nakarating na Nag-translate sa main stage pa! Shoutouts kay Mika Fabs nga pala, nandyan sa Brazil ngayon, kasama ang Team Secret. Ano na yan, nakita naman natin na si Tita Mika, di ba? Ang dami nang na-meet. Meet and greet. Gumawa siya ng sarili niyang meet and greet sa Brazil. Talaga, lahat kilala ng niya. tao doon Kilala siya. Natuwa. Si Boaster, kilala siya. Yun nga Buti pa siya may picture with Yinsu. Pero ito na naman, panibagong round para sa side ng FUT. And this time, lalaban na sila with an aggression. Kung kanina, parati silang nag-aantay sa site, even game number 1, dahil gumagana, this time, kailangan nilang baguhin yon. Switch up the pacing, be more aggressive when taking space. Kailangan makuha ng FUT yun before it gets too late. Because this is RRQ we are talking about. Kita mo naman how serious and committed they are. Pagdating sa isang site, ang dami utilities nga that they can gamble against FUT. Kaya yun yung kailangang ikuhanin ng mga taga-FUT. Pero ito Lemmy Moore, they shot him down. Pero it doesn't mean na nawala yung double controller ng RRQ. Ang dami pa rin gives for the opportunities. Pero knowing na low on HP sa Thieves leader, this is kind of a disadvantage sa RRQ. Pero Eman throws out his knife. Titignan kung sino ba ang mga suppressed members ng FUT na pwede na lang itackle. Pero Taylor, si Mr. Fallen looks like he is gonna be telling him from behind. Pero yung spike, apakalayo. But I think yung moment dito, Taylor, ng mga taga RRQ, they just want to play kung sino una nilang mapipick off tsaka sila magde-decide. Oh my God! Nasa may likuran lang. No one checked on the corner. Pero syempre, si Tugay lang naman ang naglo-lurk dyan. And I think B-site ata ang magiging plano dito ng RRQ. Time is ticking because this is now 10 seconds remaining to plant the spike. And because they left it sa base, madedelay sila. Hinata na lang nakita. Sakit, lungkot, pighati, sadness. Sayang. Sayang. Sabi nga ni
diba, ni Uncle Roger, haya talaga ngayon na that could have been an opportunity kasi ang ganda ng opening nila sa B-side. They weren't just able to take down Moj, but the rest, it could have been a better play already. Pero after that, talagang inisip lang siguro nila, clear lang muna natin yung B tsaka tayo mag-decide. Pero it was too long for the decision ng RRQ, which kinda lack. Kasi kanina, they were successful naman in making those fakes. Pero the fact na naiwan nila yung spike, iba yung outcome ng gusto nilang execution. And let's see, if this is on the next round, they will have a better execution on what they decided on the previous. Pero as for Lemmy Moore, siya na naman ngayon. Battle Sage indeed. Kailangan nila mag-ingat dito, lalo na may operator na nga in the hands of FUT. And mula naman dito sa players ng RRQ, sinusubukan lang naman talaga nila maghanap ng space. Kaso nga lang talagang nauhuli yung nagle-lurk dito, kagaya na nangyari kay Duque kanina. And probably, nasabi niya sa mga teammates niya, isa lang yung tao sa B-site, kaya gusto sana nila mag-rotate doon. Pero syempre, ubos na ang oras. At para dito sa panibagong round, dahan-dahan na naman pumapasok ang mga players ng RRQ, knowing na wala ngang duelist setup dito sa mga players nila. Kailangan talaga nilang mag-slow play. Wala pa rin silang pick-up as of now. Taylor, 48 seconds on the clock. Tapos naalaman pa ng mga taga-FUT kung saan sila manggagaling ngayon. At mapagdedesisyonan na nga nila kung saan manggagaling ito. And ngayon habang nag-pick lang naman ngayon, si Tebotol, lahat sila ay pupunta na sa A, pero nakabantay pa rin kagad si Mr. Fallen, and now there's just a trade coming in. Pero medyo ipet si Captain as of now, pero siswingan na nga siya napakadaming miyembro at isa-isa talaga pinaglalaruan. And there's just a trade, everything it is. Moj na lang together with QE. Eman goes for the plant. Talagang gusto na manguna naman ng RRQ. Tapos may suppress pa nakasama. Pero it's up to FUT to win this. Pero with that operator, mukhang double swing ang tingin sa kanila, and Eman gets the third, and it's up to Moj to actually make it work. Pero sige, mag-audition lang kayo kay Eman, got talent! And finally, RRQ leading by 2 against FUT. Buhay na si Eman, nagising na. Si Eman, nakilala natin. At finally, he's getting those kills that are actually impactful pagdating dito sa ating match. And FUT is actually gonna be on a timeout right now to try and figure out kung ano yung magiging laban o ano yung magiging play nila going forward or moving forward rather. And makikita mo naman, no, yung hypersensitivity din dito ni Eman na muntik pang mahulog yung secret lab dun sa stage mismo. Ay! Intro pa natin sa Jakarta. Sa Ayala yan. Oo nga eh. Alam na. Pero wala eh. Ganun talaga. For FUT, kailangan nilang masagot tong attack ngayon ng RRQ. Dahil nga rin, napakabagal ng RRQ gumalaw. Yung impatience ng FUT, nakikita natin dito. The hyper rotations coming in mula sa side ng FUT. And then, mamicrohin ng RRQ by actually just faking going on to their sites, and they react to it. Yun yung kaya nga tinutuloy-tuloy ng RRQ eh. Pero gaya ng sabi ko, Ray, mabilis mag-adjust ang FUT. Kailangan nilang magkaroon ng mas marami pang strategy. Talagang sa FUT, this is quite a shock. But remember, when we switch sides, sa tingin ko, yun din yung magiging kaabang-abang sa side ng FUT. But as for RRQ, talagang kailangan nila accumulate, syempre, a lot of frags, a lot of rounds, para lang makuha itong mapa to against FUT. Pero tignan naman natin ngayon, si Emma nag-step up na he's really hyped out. 10-3, imagine, is only dead so far. 3 rounds all over against FUT so far. Pero as for RRQ, ano ba yung next step nila? Slow pace, pero sobrang engaged naman ang kanilang ginagawa. And Flipsider talaga, he always contest itong mid, and so far, it's been successful. Mid control is very essential, lalo na mababasag mo lahat ng traps na meron dito, especially for a Killjoy. But yet again, a setup na play for picks ang nakikita natin for RRQ. Pag sumilip ka, Tebotol, aking kaya ng sabi dito ni QE. Kung sakali man na mahuhuli siya, di nahuli siya. Di akin ka daw, sabi sa kanila. But, Lemmy Moore. Sage yan, pero naka-operator. Walang gustong sumilip. Takot talaga eh. Alam nilang may advantage eh. Pero si Tebotol latang sisilip dito. Gamitan mo yung utility. The Prowler settle in. Pero QE was more prepared
than he was. Kanina pa siya nag-aantay doon. Eman on the other hand, knife going on. And he didn't know at all dahil nga binasag agad yung knife na meron sila. Pero may utility or meron namang ult, null command mula dito sa Qeon natin. Sinusubukan din nila i-revive to pero syempre, mawawala na yung smoke. It's an open site for them to take. And FUT just completely obliterating RRQ. Talagang lumalaban. Itong mga FUT new strat na naman is up on their sleeve. Ang ganda na sana yung try with Lemmy Moore getting that first kill. Pero nga lang after that, maraming na shotdown. Oo, talagang marunong magsagutan. Tapos ito pa inahasim talaga ni Captain right inside the smoke. Kasi alam na nila na nung nilabas kagad ni Emma ng kanyang null command, predicted kung nasaan siya nakapwesto. And tignan mo pa, sa last round na nga lang before we start our second half, dito pa nagkulang sa mga barelang mga taga-RRQ. Pero dahil nga wala naman silang duelist dito, hindi ka talaga makakapag-expect ng mabilisan ng mga push, no? So, they're just really gauging on that utility play para makapag-entry, para makapasok on site. May rest mumula dito kay Elmemore to give very low on HP. They can still go for the heal mula kay Elmemore, pero Ikaw, or rather, broken ba ito para sa side ng RRQ? Walang baril. Si Elmemore Tuge already going down pero may Viper Spit naman na makakatapat ang FUT when it comes to that post plan. Pero here it is, may lockdown nga namang gagaling mula sa mga taga-FUT. Sinamahan na nga din kagad ang alarm but just in case there's someone for the flank. Pero buti lang there's the kills coming in from RQ just to get the lead. Dalawa na lang kagad na natitira sa kanila but Mr. Fallen takes down the kills. Pero the post plant itself, it's onto the side of RQ. It's up to Flipsitter to make the clutch work. Pero habang nangyayari nga yan, there's just a lot of distractions going in. But no one is low on HP. Mr. Fallen versus him ang mangyayari ngayon. At ngayon, Flipsitter, parati na lang, he got that Red Bull clutch as an ender dito sa first half natin against FUT. The plan for FUT to actually control the site was there. Nandun yung flank para sa kanila. Andun na yung lockdown na nanggaling mula sa Killjoy. And to be fair, this gives you a rough idea kung saan pupwesto yung mga players. Kasi makikita mo naman sa minimap kung saan yung mga butas dyan. And actually, napunish nga nila yung mga nagtatago pa sa nasa loob ng site na naiwan. And with that last final moment, it was just up to Flips to clutch the moment and make sure na kailangan niya talagang i-push yung nasa flank. Wala siyang choice dahil kailangan niyang i-push yun because of the person on site trying to defuse the spike. Talagang sabi ni Captain, sorry akin. Niya talaga yun. Kasi, sorry mine. Kung nakuha niya yun, panalo na eh. Kasi obvious naman, tignan mo si Flip, he's gonna be playing on that post plat itself. Pero RQ, looks like they're back on track. But here's the bigger question. How can they play sa kanilang defending side? Mas excited ako actually sa defending side. I didn't expect that this is how it's gonna be on the first half. Kasi knowing na wala sa ng duelist, but those heavy utilities, yun talagang nagpasira sa FUT's momentum on their defending. Talagang kuhang-kuha kagad kung nasaan yung naka-operator, which is Qeon, nakuha rin kagad kung nasaan yung killjoy nila. Usually, the double controller setup also for the side of FUT hindi nga nag-work because of the information that this guys from RRQ has been getting against them. Tapos si Tuge talaga, ang ganda ng step up niya. But I think it's more on about Lemmy Moore together with the Flipsitter talaga on those impact rounds. Well, as we all know anyway, ito naman yung mga initial players na magkakasama, di ba? And Eman Tuge and obviously EJ, yan din yung mga magkakasama. So you can definitely assure na may, pag ito yung mga players na naiiwan, yung mga pairings na naiiwan natin, the chemistry is definitely there for the players. And for RRQ, maganda ang pangitain so far for this game. Kaso nga lang, kailangan pa ng extrang push, lalo na on that attack dahil nga wala tayong duelist setup. Pero ngayon na magsaswap yung side, might be a different story or might be the same as RRQ yet again. Marami silang pang info dito kahit papano. And at the same time, may mga knife sila from a Qeon. They have an Astra that can actually set up quite well. Lalo na si Tuge yung may hawak dyan. So, kailangan lang talaga mawala yung, yung first game jitters na nakita natin kanina. Yung kalamigan. Diba? Nawala na din, mainit na din. Siyempre, time check tayo, 5:30 a.m. Pes. Ano na? Anong balak kaya ng RRQ ngayon against FUT? Pero this is it.
this round for FUT, napaka-importante nito if they just want to get it against RRQ para lang matay yung scoreline. Pero ito, ang saya makita na yung RRQ wala nang halong kaba. Kasi kanina talagang nanginginig yung mga first-time lanners natin. Pero flip sila, nagulat! Ayun, akala niya na nahimik ang mga miyembro ng FUT. Nag-aantay lang pala. Yun lang, naka-knives out pa. That's the thing, if you wanna lurk at least ng mabilisan, minsan mahuhuli at mahuhuli ka talaga at mukhang basang-basa to ng FUT. Nagpapasahan pa sila ng barel, lalo na low na si Qeon. Wala naman silang global heal or any heal at all here when it comes to the utilities. At para kay Eman, sa mapapatay niya dito, pero 4v1 na to. Wow. Grabe. Akala siguro ni... Sure na wala Sure na wala kasi may smoke. Inisip niya, malamang mag-i-ito. Try ko talaga silang habulin. Pero fake lang yun ng AFUT. Gawa-gawa lang daw yun ng Illuminati. Nabasa sila eh. Tsaka at the same time, hindi naman naglalakad si Flips dun eh. So aabangan at aabangan lang talaga. They were going for that slow push. And ang nabait ay ang RRQ instead. Grabe, ang sakit nun for RRQ na naman muli. Dapat hindi na nila ito pakawalan. Pero talagang for FUT, this is a big chance that they can get just to be able to secure yung tie against RRQ. At ito na yung big difference kung bakit anong effectiveness pag wala kang duelist versus sa may duelist ka. And Qeon, alam naman natin, is consistent earlier in our Lotus map, and that just may be the same as what we can see under defending earlier, but bigger question mark kasi nga ang daming utility na pwedeng gawin ng RRQ just to stop him. Well, tingnan natin kung kakayanin ba pagdating dito sa second round na meron tayo dahil pistol pa rin to para sa RRQ side. Debotol to get a kill here onto Captain. Isa pa lang nahuhuli nila pero yung shotgun to the face to get settles on a kill here pero 2v3 pa rin to. Winnable pa kung sakali man makakapita sila but Debotol also goes down and with a classic all the way to long or all the way from long B. Mahirap talaga makapatay yan. Talagang mahirap kung merong kang hawak na classic lang, bes. Hindi talaga tatama eh. Tapos yung retake mo, long B pa. Alt F4 na lang ako kung ganun. Kung ako. Pero syempre, RRQ to. So walang never don't give up. Kaya big shoutouts nga para sa watch party nila sa India. Sana meron din dito. Gusto namin yung mga watch party na yan. May watch party naman tayo ah. Ghost pa nga si Bill eh. Pero RRQ watch party kasi may Pinoy din. Omsim. Pumunta ka ba doon sa Team Secret? Hindi. Nasa Boracay nga ako eh. Oo, ako kinas ko yun. Hirap talaga makapunta. Pero ito, importanteng round for RRQ to. Dahil bonus pa lang to ng FUT. Kundi makapa-force sila ng Ikaw para sa next round. Pero mukhang ayaw. Ayaw pilitin muna ng FUT as of now. Medyo daming alanganin. Dahil alam naman nila na mukhang may full stack ang mga miyembro ng RRQ here in B-site. Well, tama lang naman din because FUT already stacking up on long B as well. Ang isa sa nagbabantay sa may mid ay syempre pagdating sa mga lurk, yung kanilang Viper. Kasakaling magkakitaan pa. Si Elmemore pati na rin si Modge. Once this wall breaks down, ang importante at least RRQ, alam nila yung kailan magda-down yung utilities din nila dito. Talino ng ginagawa. Some noise coming in. Flipsider, not gonna be connecting. Pero yun namin na mga nalulusaw lang. Lemimore pinilit. Pero look at that. There's just a trade coming in. It's all up to Captain to make the clutch. Pero nga lang with the Ghost, medyo mahirap yan. Hindi pa nila mapaplant yung spike. At that's just it. On this full round buy of RQ, they take onto the hands of FUT. Pero bonus lang ko sa FUT talagang mukhang mag-8-8 pa tayo. Nakakatakot yung utility play ng FUT dito. Imagine, they were on an eco disadvantage. And dahil lang sa mga utility play na meron sila, dalawa agad yung nabura sa mapa para sa RRQ side. If you think about it, kapag nangyayari to sa normal rounds na nakikita natin, lalo na sa full buy rounds na meron tayo, it is definitely scary. Lalo na, nag-iinit na naman si Modge dito, which on game number 1, talagang pinahirapan sila. Flash settling in, Flips again, blinded. Di niya alam kung ilan yung nakatawid dyan, pero RRQ Eman ang tagapagligtas para kay Flips. Kaso nga lang, trade-off a little bit late, lalo na with the smoke coming in from a Viper.
Sabi nila, wag na natin pilitan. Medyo masakit yun, pero na-load din nila. Kind of napitasan yung armor ni QE together with Curax, and that's a big advantage coming in from Ark. Alam mo, gusto ko naman yung plano ng Flipsitter. Parada niyang pinipilit, marahati siyang sure na pwede siyang makapitas ng isa. Lagi rin siyang nakakancel ng knife eh, no? Sayang eh. Lagi siyang nakakancel either of the knife o kaya naman nung flashes na nilalabas ng FUT dito. Yan naman yung kagandahan sa FUT. They actually don't dry peak. They really use up their utilities quite well. Oh, timing yung kay Lemimore. Narinig kasi siya. Nawala yung wall. At ngayon, papalapit na. Pagsilip niya, tatlo na. Tatlo na yan. Ang dami na sinilip pero nakuha pa kagad yung spike against FUT. At hindi pa tapos ang mga taga-RRQ. They want to finish this. Gusto pa nilang mag-split map. And looking at that, Modge na lang together with Curax ang natitira. 29 seconds in. Wala na silang oras na naman muli. Naagaw na nga to ng RRQ against them, Taylor. And what can possibly go wrong as we only have Modge and RRQ's back on track talaga. Overkill! Woo! Sabi na pambawi sa game number 1. Masyadong close match yung game number 1. Pero ito, RRQ, 9-7 is the score. So far, so good. Pero too far from comfort, I would say. At least, nabasa talaga nila dito, no? Especially for Elmemore. Lalo na, triple peak yun mula sa players dito. Just imagine if he wasn't sensitive enough na pag sumilip siya ulit doon, ma-realize niya na parang wala pa naman dumaan nung sumilip ako last time eh. And pag silip po, 3 na. Out to. Gege. Oh, pinaglaruan ni Lemimore. Talagang ano lang yan. Nakikita ko lang to sa Radiant Trunk eh. Pag ganyan-ganyan lang. Pero kung ikaw si Lemimore, di ba? Ang daming pwedeng mangyari. Ang daming advantages. At ngayon, na-thrift itong mga taga-FUT. So talagang alam ng RQ that they can lead with 3 rounds against them. 5v4 situation. Eco disadvantage. Elmemore, sinusubukan niya dito. Spray and pray malala. Pero si Mr. Fallen, spray and pray din. Sumagot naman si Elmemore with a kill. Kaso nga lang, 2-1 trade pa rin yun. 3v3 situation right now. And like I said, itong mga pistol round ng FUT, they're really gauging on that utility play but flips to shut them down. Ganda. What a wonderful flash coming in from Eman, blocking them off. The response coming from Flipsitter takes down 2 members of FUT. At ngayon, double digit na ang kanilang score. 3 na lang before they can take down FUT. But this is big of an advantage sa RRQ, knowing this is how their performance went sa kanina, sa first one. Pero ito, nakikita nga natin yung mga tropa na... Ay, si Alo ka! Oo, sabi sa'yo. Si Alo at saka si Ayumi nanonood. Mga game changers players yan ng RRQ. Sabi ko nga, familiar yung mga mukha. Ayan na nga, magkamukha. May Pinoy sa Jakarta, mga kapatid. High school in si Japan. Alo ka. Malaniki pala. Akala ko nandito pa sa Pilipinas yon. Pumunta na, lumipad na naman. Pero ito, timeout mula sa FUT side. They really need this timeout right now. Especially, if I'm not mistaken, ito na yung sunod na buy round na meron sila dito, no? And, syempre, kailangan na maganda-gandang plano. Whoops talaga, per FUT. Makakabawi pa kaya sila? Pupunta tayong split. Parang ganun yung kinas namin ni Phil kanina. Lotus, Pearl. Oo nga eh, wala na. Pinalitan na yung Breeze scent, wala na. Namimiss ko na yung Vine. Balik ka. Balik ka na sa akin. So, totoo lang. Alam mo, ang namimiss ko dito sa Pearl is yung Raze. Raze combi ng may kasama pang fade. Ayun, ganda nun, di ba? Talagang clear lahat. Kapag ikaw na-poker spooky, trap ka din sa... Wala eh. 10 seconds to 5 seconds real quick yung boombot natin ngayon. So wala nang makikita tayong Raze masyado. Pero anyway, another brand new round after that timeout. Flips! Pahil, sabi niya. Sakit pre, pahil! Naging Pinoy siya eh. Siguro tinuturuan niya nila Tuge, di ba? At least madali lang para sa kanila. Kahit sabihin mong kanan, parehas lang ibig sabihin nun sa Indo. Ay, oo nga pala. Pati yung ano yung... puti! Puti!
At ngayon, Eman, they try to take them out, play it already, pero sinabayan ng Nightfall, walang maririnig tong mga taga-FUT at hinabol na nga sila. But there's just some answers against each other, kicking off with the alarm bot, babalik na nga muli sa A-site, pero may naghihintay sa kanila ngayon, Terror. Ang pangalan niya ngayon ay Tebotol, pero may lockdown na gagamitin si Mr. Fallen. But Lemimore has a rest, he takes them on to Ge, at may pag-asa pa rin ang RRQ just to stop FUT from gaining this round against them. Mukhang lalabas na rin pati Cosmic Divide dito. Si Tebotol, nag-aabang lang din for the retake right now is gonna be RRQ. Siyempre, for flips, meron din siyang ultimate dito, yung Viper Spit niya. Not quite sure kung gagamitin niya ngayon, pero Elmemore with a kill here onto an operator. Mawawala yung smoke, and si Captain na makakita. Kaya niya pa makapag-setup, and I think dalawang players onto Art ang maglalaro dito for this defuse. May wall mula sa Sage, pero yung Saki-Saki ni Astra ay gumagana pa rin. Tebotol just sticking on that defuse, and Captain left to himself alone. Diyan pa kayo poplumat, ha? Di pa nga nagagamit yung wala lang mo na kung anong magiging sagot ng RQ. Easy! Mapick curse it is. Pearl is an open door. Para sa ano. Pero kung tutuusin, may time silang makapag-rotate doon. Hindi, malayo. Malayo. Hindi, nakapag-setup pa kasi sila ng stars mula sa Astra, and hindi pa naman tuluyan nagde-defuse dito yung RRQ. Pero, ba't nga ba ako nagre-reklamo? Basta RRQ lang sa kalam. Time check. Time check! 5:42. Ayan. Talagang si Whitemon daw kasi, yung taga-Indo nga nating Frenny. Alam daw niya paano magsalita ng Tagalog. Totoo naman, sobrang lapit lang ng mga words ng Tagalog tsaka ng dito nga sa Indo. But then, 7-11, name the convenience sa RRQ because isa na lang and it's gonna be a match for them. And isa na nga nila nakakuha. Tuge nga lang bumagsak sa kamay ni Qrax at ayaw pang patapusin ng FUT dahil medyo naging makalat ang mga taga-RRQ doon. Oh no, skirmish on to mid, especially on to Art as well. Ang pwestuhan naman dito, syempre mula kay Tebotol, a little bit more of the aggressive side. Ang kaso nga lang, one and done position to para sa kanya. Lalo na kung magpo-4-man push pa yung players ng FUT, delikado to unless... Oh my God! Predicted! Basang-basa! The outplay coming in from the utilities here. Really hard to punish. Flash settles in. Eman to get the first kill here. Meron pa siyang kasamang nade. May knife pa siya. Pwede to cancel the players of FUT. Pero di niya nagagawin yun as Qrax is already there to shut him down. 11-9. Grabe. Tatlo pa before FUT wants to capture this against RRQ and make a wish sa mga fans ngayon ng FUT. Pero RRQ, time out. Time out. Tama, good call. Dahil syempre hindi pa tapos. May dalawa pa. Pero ito pa. Meron tayong null command. Meron tayong Viper Spit na pwede nilang gamitin on that just to be able to block itong attacking side ng FUT. Pero FUT naman one step at a time lang against RRQ. But looking at this siguro kung itong RRQ, same performance na ganito sila kainit and Lotus map, maybe it could have been different. RQ right now, isa na lang yung kailangan nilang round to close it off pagdating sa match point na meron tayo. At lalo na, gaya na na-mention mo, Ray, no, napakadaming, or tatlo yung utility or ult na meron sila dito or available to actually use. This might be really the best timing to plan it out, map it out kung ano nga ba ang gagawin nila pagdating sa round na to. And para naman sa side dito ng FUT, so far, hindi pa nila masagot kasi pagdating din yung dun sa mga initial rounds talaga ng attackers hinahabol pa rin talaga nila yung puntos mula dun Nakita na natin yung kung bakit itong RQ nag-decide later pagdating sa kanilang lineup. Walang duelist yet effective against fast teams like FUT. Kasi fast team din talaga sila Actually, hindi ka lang makakita ng ganito kabilis na EMEA team. Usually, they play really slow. Naglaro niya mga yan. Pero dito parang nagmamadali sila no? Ang bibilis ng mga EMEA natin ngayon dito Pero eto, RRQ, at this moment, right now, may Viper Spit onto mid. So,
they choose to obviously respect that and instead have flips. Just wait patiently, you know? Kung meron mang pupwesto, meron mang magpupush ng mid dito. Pero napaka-essential ng kanyang Viper Spit pagdating sa post plant kung sakasakali man. And for Qrax, syempre gagamitan na niya na to. Alam niya na maraming ult sa kabilang side, kaya naman mag-ult na rin siya dahil nakaramdam na ang mga players dito ng RRQ. Syempre, kanya-kanyang ult na lang. Mayroon din pala itong mga Viper Spit. Kompleto rin pala to. Dito. Hello! Waving kami ngayon and now, Qeon confident with those first frag, takes down Eman after him popping off that null command. Pero may sagot din kagad si Tebotol. Mr. Fallen is gonna go down. And remember, may Cosmic Divide pa tayo, may Viper's Ultimate pa tayo. Pero meron din kagad itong mga taga-FUT at meron pa Cosmic Divide. And si Captain ng gigil na to guess just gonna go down. Lahat, low on HP na din to si Tebotol pero nilalaban niya pa rin just be able to secure 1 kill. And there's the trade-off. Leaving only Flipsider together with Tebotol behind. But then, knowing it's Flipsider we are talking about, may chances pa, may opportunity pa para sa kanya as he blocks off already yung sumisilip sa kanya sa Art. And it's up to FUT para lang makuha pa ito against them. Pero time is ticking, wala na atang chance para kay Flipsider. At king time na lang ngayon si Qeon. And that's just it. He's gonna be able to survive it pero mukhang matasama siya sa detonation. Masakit lang din sa economy. But at least, it's still a round win for them. Round secured. Yan ang sabi dito ng FUT. Around is around kahit maraming nawala pagdating doon. And importante, kung natalo sila doon, syempre wala silang pera. Pero good thing nanalo sila. And Qeon here has a Blade Storm as well to play out pagdating sa ating susunod na round. Ang kaso for RRQ, this is gonna be a broken buy instead. Sinubukan naman i-hold the flips eh. Actually, he's just waiting for the Q pagdating sa sounds. Pero alam ni Qeon laruin yung sound cues na yon. He even used an updraft para lang mailang si flips dito na asa na nga ba yung jet? Kaya nga, talagang ang laki din ng tiwala nila kay Qeon, diba? To actually make the first frag. That's a big step. At ito na, ang round na dapat careful ang FUT. If not, it's gonna be like a round wasted for them. Tapos match point pa ang pwedeng mapunta sa RRQ as of now. Pero si Captain, sobrang kanina napaka-confident niya. Pero ngayon, sobrang careful nga nila, diba? One error lang. And it's an RRQ win already. Pero the mid control is up to them to work on. Pero sa iba ka nakatingin, masyado fall in. Masyado mong ino-overthink lahat. At ngayon, bawas na nga sila. May pag-asa pa pa. At speaking of, nakuha ng pag-asa si Captain ngayon, Taylor. And that's gonna be the sign of them going to B-site. The problem is, every time ang maririnig dito na Sage Wall itong FUT, alam na nila yung verticality na yan na mula kay Elmemore. Now, in a 3v4 setup, para sa RRQ side, defend the throne, defend the base. Yan ang meron sila. Pero the shots coming in from Eman doesn't hit right now. Another chance and he finally gets it. 1-to-1 trade lang mula sa mga KO na meron tayo dito. 3 or rather 2v1. At this point, si Flips na naman. The Clutch Lord, kakayanin pa ba? Kakayanin pa nga ito. May half armor siya. Meron pa naman siya kagad ngayon. Pagdating sa kanyang Vandal, he can still make this clutch. He has a lot of time. Pero the fact that he's suppressed, syempre yung utilities niya, hindi niya mapapop off kagad. Ubus na nga din eh. Kaya habang ngayon nangyayari yon ng mga taga-FUT, look at them, very disciplined. Ayaw nilang asimin kung nasaan si Flipsider because they respect this player so much that he can still make the clutch. Pero habang umiikot si Flipsider, looks like Grax will be able to take him. At unti-unti talagang humahabol ang FUT against RRQ. Ay, biglang lumalamig dito yung mga players ng RRQ. Pero knowing naman na pistol round yun o broken ba yun para sa kanila, eh syempre, mahirapan talaga sila dito. Especially with the play coming in here from FUT side, kung saan mas nababasa nila. Patagal na patagal yung mga rounds natin, mas nababasa nila yung RRQ dito. Gaya ng na-mention ko kanina, immediately kapag nagwo-wall dito si Elmemore, ang initial thought na ng FUT, aakit siya sa wall na yun. Kasi lagi niyang ginagawa, kagaya ngayon. Na-trauma na sila. Mula art hanggang mid, hanggang B, ginawa niya yan. So, basa na ng players dito ng FUT. FUT naman, on the other side, akala natin it's gonna pave in for RRQ and yet, it's not over yet for them. Pero ito nga yung namimiss minsan ng RRQ.
maganda naman yung kanilang mga angles to wall boost, but then ang kulang talaga ngayon ay pagdating Oh my sa God! kanilang mga utilities. At ngayon, di na Wow! pinakawala si Tebotol. It's up to save this together with Eman. Pero while their visions are being blocked, looks like Urax takes the opportunity to take the lead. And 3 na lang kagad natitira. Actually, trim it down to 2. Flips it there together with Lemmy Moore na lang kagad at kompleto pa. no! Ang mga taga-FUT, ito pa yung next problem ng RRQ. Wala silang pera! Walang pera, walang arep. Parang ako lang. Oh my God! Elmi Moore! Are they gonna save? They have to find another pick-off here. Maybe it's still doable. 3v2 situation ngayon para sa side ng RRQ. Wala silang wall dito. One more kill para kay Elmi Moore. He might be able to rest someone. Pero sa players ng FUT, hanggang wala silang naririnig na nagtatap ng spike, walang sisilip dyan. This is gonna be a save for RRQ at this point. Wala silang pera for the next round, and it is gonna be, or probably, an opportunity for a match point na mapupunta pa sa FUT kung sakali man. So, ira-round secure na lang muna natin yung dalawang Vandal na meron tayo dito for a fighting chance. Definitely through a fighting chance ng FUT. Nanggaling yan, guys, sa 7-11. At after 4 rounds, FUT has just been dreaming para lang makuha against RRQ Terra at napakawala ng RRQ to make this into a match point. Tapos ito na nga, kulang sa harap. Actually, hindi. I-force nila to. Napakatapang nila. Wala silang choice eh. Kung hindi nila ma-force to... Ay, kung tutuusin, no, majority or 4 sa players nila dito, may pambili pa for the next round. So it's not really an issue right now. Para sa RRQ, tuloy-tuloy na mga rounds na ang nakukuha ng FUT. Yung momentum dito, nagbago na. Nag-shift na completely. Isipin mo naman, kung yung mga kakampi ko, ganun lang mag-clear ng angle, papakasalan ko na sila, Ray. Ang dami mo nang pinapakasalan ngayon. Ay, sorry. Pero ito na naman, predicted na si Flipsitter. Paulit-ulit yung methods ng RRQ. Tapos ngayon, FUT, they've just all been taking the kills. Yep. O takedown fallen. Pero ngayon, nabawasan pa rin ng isa yung RQ. Parang mga pawns lang pagdating sa chess piece, diba? Isa-isang bumabagsak. Let's Hindi go, man lang Tebotol. nila na-clear ngayon yung hall. Pero mukhang may Let's go, pag-asa pa Tebotol! nga sila ngayon. Yun, Judge Cancerous. Kaso nabawasan siya ngayon. Eman na lang, pati to game. Filipino pride. Oh no! Eman, the only chance remaining right now, this is gonna be a match point in case. Kaso nga lang, natag pa siya ng malala dito. 11 HP remaining para sa kanya. Spike has been planted. He can still win this. Doable. Winnable. Basta si Eman ang may hawak. Dalawang na-suppress dito. Flash settling in. Tumama nga ba? Pero the double peak mula sa players ng FUT will get them the match point. Nabaliktad pa. Tuloy-tuloy na rounds from 7-11. Now we are onto a 12-11 scoreline. Kung kanina, RRQ, press W, under-attacking, this is, yun nga, talagang nag-iba yung ihip ng hangin and looks like the tackle downs. How important it is to have that duelist and not just that double controller coming in from FUT, yung sagot nila. Napakaganda. And the good read talaga eh. Talagang predicted yung RQ. Oh, yes, may mga rounds na nabigay sila. Kaya ang layo na naging gap. Pero after figuring out saan usually si Lemmy Moore, together with Tebotol, their usual problems, nag-iba yung ihip ng hangin and it actually favored FUT. QE with a Blade Storm this time around. May operator pa sila dito when it comes to the players of FUT. Pero tingnan natin kung anong entry kayang gawin dito ni QE. Lalo na nagsiset-up na sila, may lockdown pang kasama. This would just give them enough space to actually control the side. Right-click to the face. Flips already out. Kung kanina siya lagi ang natitira, ngayon siya naman ang unang laging namamatay. Grabe, mahirapan na yung RRQ. But remember, may rest, may cosmic divide, meron pang nightfall. Lahat nasa kamay ng RRQ just to retake this perfectly against FUT at gagamitan na nga nila para wala silang marinig. May pop flash pa, pero si Monge nakatingin sa kanila. Cool kill coming in from Eman, but it's up to Tebotol to make this. But then Monge finishes it out and it's a 2-0 coming in from FUT against RRQ. GG's sa mga kababayan natin mula sa APAC Supremacy. Huwag kayong mag-alala. Kick-off pa lang to, diba? True. VCT Lock-in, patikim pa lang para sa ating lahat sa darating na franchise league natin. But this win mula sa FUT
I couldn't say anymore. Pagdating sa game number 1, nakita mo naman kung gaano ka one-sided yon. And game number 2, na-comeback pa nga nila yung RRQ. Kumbaga, napako nila sa 11 scoreline. Ito yung 11 scoreline curse eh. Grabe. Pero ang importante dito, Ray, makakatulog ka na. Oh! Call time ko 11 a.m. Pero maraming salamat nga pala. Aside from that, gusto ko lang sabihin na itong RQ, this is their first time. Tapos, alam naman natin na medyo nagkaroon sila ng changes pagdating sa lineup. They are still kind of finding fundamentals. And I'm looking forward sa kanilang performance sa VPL. Meron pa silang isang buwan para mag-practice at pumunta sa Korea. But aside from that, this is GG's for them. Tatandaan nyo, maraming teams ngayon with their new rosters na ito yung nila, actual debut, 'di ba? So maraming mga nanginginig pa, marami pang jitters, but at least the experience is there to actually make this into lock-in is pretty, of course, sobrang laki na to para sa kanila. May konting kaba eh. Kumbaga, makikita mo rin talaga yung disappointment dito sa RRQ side, pagdating dun sa itsura nila, obviously, no? Dahil nga din sa scoreline na meron tayo, coming in here sa second half natin na nakikita. But anyway, tapos na. Nangyari na ang dapat mangyari. This is just a good experience para sa side ng RRQ, especially in an international setting like this. And in the future naman, ganito rin naman yung mangyayari. So they have to get really used to this as well. But for the meantime, right now, we are looking at the replay. At makikita mo naman, no, with just how the players of FUT clears out angles here, lalo na yung mga chokehold points na hinahawakan dito ng RRQ, too predictable, I would say. And alam mo yung gusto ko dito sa side ng FUT, the amount of tiwala na meron sila kay QE, 'di ba, to actually make those duels even if yung kalaban nila napaka-heavy utility-wise, nalagang na-survive nila yon. And look at that, the amount of support na meron, syempre, para sa ating Turkish team. Talagang marami pa silang pwedeng mapuntahan ngayon tier. But still, GG sa inyo, napaganda ng performance ng 2 new teams going into lock-in. Ayan, Nata. Ngayon nyo lang makikita ang mga tunay na height namin ni Ray kung ano nga ba ang pinagkaiba. So, ayan, kita nyo na. Oh, ayan, pag pinagdikit po kami, ayan. Classmates. Laan nyo na lang. Ako, 4'9" ang height ko. Ikaw. Sama mo. Mga 2 inches na lang. Anyway, it is what it is. But still, congratulations pa rin sa RRQ for showing off what they got here. And syempre for FUT, they still in the league. Nandito pa rin sila sa lock-in. Pero ngayon, ipapasa na muna natin sa ating mga host. At syempre, right now, Jay, and syempre kay Rebby, back to you. Thank you so much, Taylor and Ray. Kakaiba. That is what I was saying earlier, di ba? Parate na yung pick ng opponent na map ang nakakapanalo doon sa isang team. Di ba? Exactly, yun na baliktad. naman. Yun na naman ang nangyari. Grabe talaga yun. I mean, Foot was able to put RRQ in their place. You see what I did there? Oh my. Parang you're just like Bruce. Oh my God. Pero, I mean, kudos to them. This was a really well-played match. And wow, both of the Vipers were MVPs. Wow, I yes. think like sa both sides ng Viper, like they had a lot of clutch moments. We could, like, sa mga highlights, especially si Modge, ang dami niyang highlights and clutches. Yes, and earlier we were talking, di ba, kanina ako tsaka si Rebby, we were talking na grabe yung ginawang 2v1 na Red Bull clutch moment with RRQ's flips. That was something else talaga. I went out to Rebby just to confirm that it was flips. Di ba? I remember that, oh my God. Pero you could really feel yung parang presence of the Viper. Like, they really made use of it. You could really see yung fast start ng RRQ. Right. They did a really hard, they had very good hard post plants that were very hard to counter. Like, in round 1, just the Viper smoke on the spike and then just spraying it. Yes. Like, RRQ really just went in, planted, tapos, you know, like, set up all the traps and everything. Pero, you know, like si Foot, they eventually caught up, nagmatch sila sa tempo, and, you know, eventually won the game. Just like what you were saying kanina, no, I thought, I mean, RRQ went online. Talaga, they really went online, and I thought they are going to take it
like with wrath. But on the latter part, talaga nakita rin natin na yung foot, they were able to turn things around in their favor. Sabi nga ng mga casters natin, kung nag-hold W ang RRQ, then sinagot din ang hold W ng foot. And speaking of foot, here we have Kiwi's stats. Ang ganda actually lang place ni Kiwi. He's very confident. Like his ang sabi ni Ray and Terrar is like yung confidence ng team niya for him to go out and push and get those solo kills, you know, very confident entry, push out kills, and those kills are what win them the rounds, because it's really important now they catch RRQ off guard, you know, match their tempo and even beat them, like get faster. If they're fast, dapat you're faster. Ayun din sa football, you know? I think football yung team nila, kaya mabilis sila. Getting there. Malapit na to. Every day, every time I host, I learn more Tagalog kasi this is, you know, the official Filipino broadcast ng VCT LOCK. So, syempre, magtatagalog tayo dito. Yes, that is right. So, ayan na nga, it's a challenge na natin si Reby this time na straight Tagalog tayo. Magmula ngayon. Pero syempre, Reby, no, since we're talking about yung galing na ginawa ng mga players ng foot, we cannot discount the fact doon sa ginawa ni Eman ng RRQ, where he was able to get 4K, showing us his amazing game sense. Kanina, when I think he was the one who planted with his KO, grabe, on point kung saan niya tinutok. Dun talaga, naglabasan. Itong mga foot, you know, nabaliktad, diba? Sabi ko kanina, foot was able to foot RRQ in their place, pero dun sa time na yun, si Eman ang nag-foot sa place nila. Diba? Galing mo talaga, galing. I mean, di ko kaya mag-full Tagalog eh. Yeah, kaya mo yan. Kaya. Oh. Pero, I mean, kudos again to... Di ko pa na-try nga. Oh my God, wait. Pero again, kudos to RRQ. You know, they really... I think it's really good na nag-start sila sa attacking, because I think attacking is also the side that really sets the tempo for the game. And, ayun, the first 2 rounds, RRQ in the lead. Sila nag-set ng tempo, very, very fast plans, set up the post, and they also made use of, like, ngayon lang nakita natin na nag-strategize sila for like fake plans, fake pushes, and di makasabay ng ang foot. Oh my gosh. Oo. Pero alam mo, since to our viewers, di ba, kung gusto nyong marinig ng full-blown Tagalog, itong si Rebixco, bibigyan din naman natin siya ng chance, because right now, what we'll do is to give you 2 minutes to prepare for your full Tagalog, because we will be taking a break for 2 minutes. Yeah. That is what we'll do. I think yung meaning yun is 2 minutes until the break. Until the break. So, nandito pa tayo for 2 more minutes. Ayan. Good morning! Sorry guys, good morning! Good morning! 6 a.m. Kaka 6 a.m. lang. Good morning! Okay lang yan, Jay. Okay lang. Good morning sa mga kakagising lang. Right. And sana gising and okay pa ka. Okay pa yung mga nagstay sa atin sa stream since 12 midnight, 1 a.m. dito sa Pinas. Grabe. I mean, we've been up how many hours now? I don't really know, but see, this is what's good about doing this one live with us, diba? You can feel our energy, you can feel our excitement, and at the same time, you can feel the morning. Saying hi. I mean, we're all here for Valorant, for the love of the game. So, you know, we can feel the dedication din sa side nyo for you guys staying up kahit at least today is a non-working holiday. So you guys enjoy the long weekend and enjoy more Valorant this morning, and make sure to sleep later in the afternoon para you can abang kayo sa Sentinels game tomorrow again at 1 a.m. Nag-celebrate yung cameraman sa likod ng camera. Okay? Aside from that, syempre later on, Pinoy Pride tayo, because we will be interviewing Eman sa pagbabalik namin yan. Of course, for now, we will be taking a little break. So, let's get ready.
We just youthful and stupid. Welcome back, good people. My name is Jay Perillo, and of course, I am still with Rebixco. And katulad ng kaninang pinangako natin sa kanila, si Rebby, guys, naghanda na ng pure Tagalog niya. Isang sentence lang, pero at least pure. Yes, yan, syempre, appreciate natin yung, na-appreciate natin ang effort na yan. And later on, syempre, makakausap natin ang isa sa mga countrymen natin na si Eman. Maya-maya lang yan, makakausap natin siya. So, syempre, gusto nating malaman yung mga, kung ano yung tumatakbo sa isip niya, kung anong na-feel niya and stuff, di ba? And I believe, ikaw, Rebby, meron kang hinanda na question specifically for Eman, and this time, pure Tagalog. Just, you know, simple lang yung question, you know, very, very honest work sa translation, you know. Yes. It took all my brain cells to get there. Pero, you know, this is really exciting kasi for Eman, kasi ito nga yung first international LAN experience niya. And, you know, curious lahat ng play, like, ng viewers and players kung ano yung feeling to actually get out of the country and play internationally, kasi iba talaga yung feeling na you're playing from the Philippines online versus being flown out all the way to a convention center or to an arena to play there and, you know, face your opponent. Literal na 5 meters lang sila away from you and you can kind of just feel their energy, you know? Yes, and on top of that, syempre, iba rin yung feeling ni Eman for sure dahil hindi lang dito, hindi lang si Eman ang Pinoy sa VCT, di ba? Meron ding ibang Pinoy nasa ibang team nga lang. So, yan yung mga gusto nating malaman kung ano yung nafe-feel nila dahil syempre kakaiba. I mean, the fact na makapasok ka sa ganitong kalaking tournament, iba na talaga yung feeling nun. What more pa yung ganitong alam mong may ibang kalaban. But enough of that. Of course, let us all hear it from the man himself, RRQ's Eman. Hello. Yo! Hello, Eman! Eman!
What's up? What's up? Hello po. Anyway, again, Wait, may Evan, question na ba? congrats. You know, so you know, it was a very good match. Kumusta naman yung first international LAN experience nyo? Okay naman, pero alam namin sa sarili namin na kaya pa namin. May mas mabigay pa ganun. Yes, kitang-kita naman namin yun, Eman. And actually, real talk, napahanga mo kami sa pinakita mong galing dito sa previous match na ito. Pero syempre gusto rin namin malaman, how do you feel about sa layo ng narating mo dito sa Valorant career mo? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Ngayon, para sa akin, wala pa. Parang wala pa akong nararating ganun. Kulang pa. Ganun. Wow. Pinoy. Ambitious talaga. Anyway, may message ba kayo for, you know, other Filipino Valorant players na not just Team Secret, yung mga nandito sa Pinas for them to become successful and also play internationally? Siguro, kung feel nyo talaga yung paglalaro, tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayo sumuko. Kasi kahit ako ilang beses na ako muntik sumuko, pero thankfully hindi ako sumuko kaya andito ako ngayon. Well, yan naman talaga, di ba? Ayan. So, syempre, gusto nating marinig, di ba? May mga gusto ko bang i-shout out sa mga nanonood ngayon na sumusuporta sa inyo? Shoutout syempre sa mga kaibigan namin na nanonood. Tapos sa parents ko and parents ni Raya. Shoutout kay Raya Kim syempre. Sa walang sawang pagsuporta sa akin. And yun lang naman. Wait, thank you so much sa mga sumusuporta sa amin. I have a follow-up question. The Raya, you see Raya ba ang bebe buff mo? Yes. Siya po yung bebe buff. All right, and that is awesome, Eman. And syempre, GG's, congratulations, man. You've made us really proud dito sa Philippines, sa mga nanonood sa'yo. For sure, lahat ay proud. Kanina kami dito sa studio, proud na proud kami sa lahat ng mga ginagawa ninyo. So for us, GG's talaga, GG's. Thank you po. All right, and thank you so much kay Eman. Of course, maraming salamat sa inyong lahat. And syempre na-excite sigurado yung mga viewers natin. Kasama na dyan si Raya. Yeah! Diba? I don't know, like parang you can kind of feel na, you know, after going, you know, FPS, medyo hardcore yung game, and you kind of get to see the players as they are, just as people, and it's just so nice to kind of see, like, yung kung ano yung personality niya, and, you know, they just seem so humble and just grateful to be there. And, you know, you could tell na he's very grateful na rin for, like, his supporters, his family, you know, his bebe back home. Yes, his bebe back home. He never forgot. No, nakita mo naman yung difference sa face ni Eman nung nagsasalita siya, game face, di ba? Nung tinatanong natin siya ng mga message niya for other players, game face on talaga. Pero nung sinabi yung Raya, biglang ngumiti. Di ba? Nagkaroon ng sparkle sa mata. Iba eh. Iba talaga nagagawa ng bebe buff. True. Oo. Ikaw ba? Ha? Nakapag-subscribe ka na ba sa Valorant Premium? Hala, di ko pa na-try yun. Well, ikaw, nagka-Discord bebe ka ba? Naku, hindi tayo naggaganyan eh. Pero alam mo, meron akong kilala, nag-host din itong VCT. Alam ko, naka-Valorant Premium yung mga yun. Hindi ko na sabihin kung sino, pero basta, hello sa inyo, Bruce and Kelly. Oo. Diba? I mean, not Bruce and Kelly, not together, but sila meron na kasing bebe buff. But with that being said, at least diba na-clarify ko, baka mamaya magkaroon po ng confusion. Sorry na sa mga bebes nila, baka magkaroon lang ng confusion. Ayan, na-clarify naman natin yan. Pero I think now it's time for us to prepare for our next matches because ito matindi-tindi to, Reby. I think ito sa mga like highlights talaga. This is a very high expectation match. We're going to be having 100 Thieves versus EDG Edward Gaming. So, you know, these are very, very big names in the industry, and it's really exciting to kind of see their rosters and how they're going to be starting out the year. Yes, that is right. So, ito talaga, lahat ng mga nag-aabang dito sa ating main match, hindi naman kayo nagsayang ng oras sa paghihintay dito dahil ito na, yung talagang pinakamatinding bakbakan natin
for this day. So for now, we will take a break and we'll see you in a few minutes.
Hello, my name is Matthew Cryo Panganiban, and I play Valorant for 100 Thieves. Joining 100 Thieves, obviously it's a really big org, so I'm happy to be a part of that. And all of the previous teammates that I'm joining, I'm already been good friends with them, so all of it kind of clicked together pretty quickly. So Stellar, obviously our IGL, he kind of keeps us in check during the rounds and has a lot of input on what we should do in mid-rounds and is kind of that like leading voice that we need. And Bang is just our all-around like smokes player that can like really like pop off in any moment. Like he's a really good fragger. Derek, obviously our most clutch player, so it's always important to have him alive in those type of situations. Asuna, who's our flex player, he plays all agents like the same ways. Hey guys, it's Peter Asuna Mazurik. I'm playing for 100 Thieves, and I play the role of flex. Winning Red Bull home ground gives us a small advantage, but I don't think it's anything to write home about. Overall, it's just a good event to get experience and develop us as players on LAN environments and get us really prepped for the coming years. We have a lot of personalities on the team, but also we're all kind of like the same. We all gel pretty well with each other. We all work well together and know when it's time to be serious and not. And Derek helps light up the mood, brighten up, and he always has a positive outlook. I think overall my expectation for the year is obviously just plays deep in a lot of tournaments and hopefully win one. Sorry it's been such an up and down road, but hopefully it's only up from here.大家好，我是来自 EDG 的浩东，我是队内的 IGL。先是球球，球球就是一个比较开朗、比较活泼的一个小男孩，然后包括他在游戏里面、比赛里面跟他的性格一样，都是特别的活泼。Smoke 就给人一种很冷酷无情的感觉，在赛场上面他就是那种杀手，然后康康在赛场里面，他就是扮演着一个活跃大家气氛的人，包括在平时的生活里面也是同样的。然后 Nobody 也是属于比较稳重的类型，在比赛里面也可以很信任他。还有 ABO， 虽然他是替补，但是他也一直是我们其中的一员吧，他的性格也不错。Hello， 大家好，我是来自 EDG 的 ZMGGKK 康康，我是队里面的狙击手。然后在打法方面上，因为我从 Chamber 变成了 Jet 嘛，可能现在打得更就是快慢自如一样的感觉，不会像以前一样像个愣头青一样永远冲出去，然后去找手杀。现在可能会做一些更团队一点的事情。现在无畏契约的大型比赛有了中国的队伍，对于我个人来说，这肯定是一个很好展现自己的机会，也会在未来更好的发挥我自己。我不知道有多少信心去面对100T，但是我觉得我们能赢，我们只需要打好我们自己的东西，在场上吸取上一次世界冠军赛的经验。我想对100T 说的是，千万不要 pick 我，因为你会成为我民居下的亡魂。我觉得其他队伍如果低估我们的话，他们会死得很惨。Magandang umaga sa inyong lahat and welcome to the official Filipino broadcast of VCT LOCK-in 2023 na nagaganap sa São Paulo, Brazil. Kami ang inyong mga hosts for this morning. Ako si Rubixco at yung kasama ko ay si none other than Jay Perillo. Jay, wow. Gising ka pa ba? Well, because of that, nagising talaga ako, and for sure kayo din, nagising kayo because of that. I wasn't hindi ko yan ine-expect, and thank you for proud that. Proud ka na ba sa akin? Proud na proud ako sa'yo, Rebby. Talaga naman proud na proud. Katulad na lang kung ano yung pride na nararamdaman natin kanina whenever nakikita natin yung mga Filipino players na nag-participate. But now, we are going to be witnessing the match between 100 Thieves and EDG. So here we have 100 Thieves in front of us with Asuna, Cryo, Stellar, Derek, and Bang. Ayan. So Cryo is also a FIL
Filipino. Ayan, Diba? we're- like the Filipino pride doesn't stop with RRQ and Team Secret. Syempre, we have Filipinos all the way in NA. And now we have EDG. So we have a lot of like really interesting players. My breakout player here, actually, we have Kang Kang. His IGN, it doesn't exactly match his name because I think medyo mahirap i-pronounce. Right. Pero he's the ace and face of the team. And he's like, I think he is probably like maybe one of China's like really up-and-coming talents sa Valorant. Yes, that's right. I think sinabi ng IGL nila kanina na parang cold-blooded siya pagdating dun sa game. Talagang he really wants to get that kill. So, this is going to be very interesting. Itong match na mapapanood natin ngayon, di ba? Yeah, and I mean, like, I'm also expecting a lot from 100 Thieves. We have Asuna. If you don't watch him on Twitch, you really should be, because he's been here since the beginning of Valorant, and it's really nice to see, you know, a familiar face na, you know, maybe yung comfort streamer mo on Twitch. He's now competing on an international stage. Biro mo yun? Yun ba yung term? I'm learning, guys. Natututo tayo dito. Yeah. Tama yan. Siyempre, katulad nung minention ni Rebby kanina, for sure, dahil you guys are watching a Valorant stream, most probably, siguro mga 95% of you watching right now know who Asuna is. Diba? Yan, yung mga favorite streamers ninyo, nandito sila eh. Makikita nyo talaga. And it's not just, you know, they're not just streamers. They are indeed pro players who are going to be competing in a pro scene. And swerte tayo na makikita natin yan dito ngayong umaga, diba? So habang tumitilaok yung mga manok nyo at nagkakape kayo, bibigyan kayo ng magandang laban ng 100 Thieves and EDG. So, here we have it. Makikita na natin isa-isa. Tingnan natin, Rebby, kung anong type of swagger meron yan. Kasi iba-iba eh, no? Yeah, Kanina, sa mga walk-in nila. Iba-iba yung mga swaggers na meron sila eh. So ngayon, tingnan natin kung ano naman ang mapapansin natin. Kung kanina merong bouncing hairs, merong finger hearts, ano naman kaya ang ibibigay sa atin ng EDG and 100 Thieves. May high expectations ako kay 100 Thieves kasi, you know, yung 100 Thieves, lahat sila may personality, and I think we can definitely expect something here unless, you know, maybe going into this medyo serious sila. Okay, so here we have it. There you go! My heart agad from Asuna! Asuna agad. And as we can see, Chichu here. Talagang seryoso si Chichu. Hindi niya tinapatan ang heart ni Asuna. And we have Cryo as well, our Filipino pride with Kang Kang. Diretso sila, dalawa silang sabay na sabay. And game phase on. Ayan, I mean, with Cryo and Kang Kang, you know, both silang breakout players. It's kind of interesting that they went out together. And ayan, we have Stellar and Hao Dong. And next up, we have... It's Derek and Nobody. Ayan, Derek and Nobody, they are both very, very much comfortable walking that stage. Diba? And here, we have Bang together with Smoggy. Nako po. And I believe these are their IGLs. No, I believe that these are their head coaches. So we have Mikes and After. I don't know, I really like gusto ko talaga yung mga IGNs or like yung names na like pro players in Asia pick up. Like parang yung short words like After, Nobody. Yeah. Grace, things like that. Parang Grace. my Korean player kasi na Grace, and it's just like parang that short and simple word gives like so much like oomph to it. Alam Gusto mo? talaga nilang tumatak. Diba? Tumatak talaga ang pangalan nila. Because syempre, pagka narinig mo yan eh, iisa lang ang Asuna, iisa lang ang Derek, iisa lang ang Haodong, iisa lang ang I think maraming Kang Kang. Derek sa mundo actually. I think pagdating dito sa Valorant or sa 100 Thieves, iisa lang ang At Derek least yung nila. Derek niya is with 2 R's. I think most Dereks in the world may isang It's Derek. R. May isang R lang. Yes. Special, you know, special si Derek. Yeah, so that is right. Ayan na nga, and we are seeing both teams huddling up and preparing for our first match. Here we have it again, 100 Thieves versus EDG. Now, it's going to be very interesting to see kung ano ang magiging map selection natin dito. Ano ang mavivito, ano ang mapipili nila. And are we going to be witnessing the same thing again katulad nung kanina kung sino man ang napili, kung ano man ang map na napili ng isa, yung kalaban na nagbe-benefit. So this time, 100 Thieves vetoed Ascent. Ooh, interesting kasi yun yung isang like high win rate map ng EDG. And EDG bans
Haven. Both teams don't really have much game time on Haven, but they do on Icebox. This is interesting because both of them have pretty good win rates. It's actually EDG's best map that 100 Thieves picked and EDG picked Attack. So sila mag-set ng tempo for Icebox. And here we have it again. Lotus, consistently. Daming Lotus we are na yun. consistently seeing Lotus as a pick of EDG, and this time, 100 Thieves will be the one attacking. Oh, usually actually, kung may nag-pick ng Lotus, it's usually nag-pick ng defense yung kalaban. So first time natin nakita na nag-pick ng attack. Right, and 100 Thieves vetoed Split. And EDG vetoed Fracture, which is another interesting ban pick because they sniped 100 Thieves' second best performing map. They have a 74% win rate. And it's great that they have the decider map as Pearl kasi 100 Thieves has a 100% win rate on Pearl, which makes this a really interesting decider map kasi parang, medyo maramdam mo yung high possibilities na in favor of 100 Thieves. But anyway, let us go into our Prime Gaming Agent Select. Both teams are ready to go. Kita natin, we have the Hovered, Sage and Harbor. This is very interesting. Next, we got Omen and Sova. Next up, we have Killjoy, Viper, and then the Jet and Sova pick right away. It looks like we have a lot of controllers and initiators going in. We do have 100 Thieves without a duelist and one duelist on EDG under Kangkang. But anyway, I think it's about time we get into it. We have our casters back again. Vil and Taylor, kayo na. What is up, ladies and gentlemen? And it's time for the last game of the day. Kami nga pala yung magiging shoutcast nga pala si Phil. At ako naman si Taylor. At kasama namin si... Naku, Here we go. We're finally back. At syempre, Nostradamus, eto na ang chance to shine mo. Mag-isip-isip ka na, Boss Wendell. Hawakan mo ang utak mo. Ayan. Sino sa tingin mo ang mananalo dito sa dalawang team na to? 100 Thieves! Anong score? 2-0. There we go! Thank you, Wendell. Thank you, Wendell. Dahil bumalik ka na dun. dyan, nabigyan mo kami ng biyaya na magtutu-0 at makakauwi na tayo. Pag wala si Wendell, wala kami. Omsim. Eto na. Yung stage nila. Hindi sila dyan magbabalorant. Dyan sila maglalaro, pero yung mapa nila, Icebox. mainit, Icebox. Actually, maganda nga doon. Talagang nakuha nila yung mga talagang sobrang laki map. Of course, Icebox, next naman, it's gonna be Lotus and Pearl. Long games no? Long games, di ba? Siyempre. Pang slow games Best no? in 4 hours. Call time na natin. Exactly! Let's go! Andito na naman tayo. Tinalo na namin si Kuya Germs. Walang tulugan! Pero si Rere ang mas matindi mamaya. Pero dito muna tayo. Game na tayo kasi ito na talaga ang tunay na bang-bang, sabi ni Bang. Pero that is coming in from Chichu. We're gonna take down Cryo right now. Ang pusong Pinoy natin ngayon, pero si Kakak nakaisa rin. Pushing into a 4v2 situation and EDG ang nangunguna ngayon. Parang mabilis ata kumilos-kilos sa mga players dito. Smoggy already planning the spike, especially with the Cove being set up already. Bang on the other hand, alam niya yung positioning dito ni Smoggy. Ang problema nga lang ni Smoggy, sobrang low niya na. Sobrang low talaga na, pero at least start na nakapatay para ng isang tininiw na tininiw na classic. Yung talaga yung tawag dyan, guys. Oy! Kangkang with our friends will take down Bang. Pero it's gonna be 1v3 right now. If ever makakuha si Sterling ng kahit isang ghost lang dyan, pwede lang talaga. Pero Kangkang with a 4K already, which is actually really new for us. Kasi nga, alam naman natin yung mga Chinese team, medyo mabagal maglaro. Pero right now, talaga magbabago na yan dito sa São Paulo, Brazil. Kasi dito, mabilis na sila. Mas mabilis pa sa fast. Long time no see, Besa. Oo nga I haven't seen you. Kamusta Boracay? Kamusta Boracay? Maganda doon. Maganda yung sands. Talaga? Anong kulay ng sands? White. Ang sabi ko kay Taylor, sabi ko sa kanya, uwian mo ako ng I Love Boracay shirt. Wala lang nagbebenta ng I Love Boracay shirt doon. Wala na? Wala na
Nagbago ng lahat. Ganito na yung binibenta nila dun eh. Ano kalagay? Boracay Island, Philippines. Mga tie-dye shirts na yung mga binibenta nila dun. Hindi na ata uso yun. Hindi mo man na naisip na, si Bill, baka bilang ko ng ganun. Hindi. Hindi ko na naisip yun eh. Nagbakasyon ako, paisipin pa kita. Kaya nga ako umalis ng Valorant eh. Para makalimutan mo Para ako. makalimutan kita eh. Tapos pag-iisipin mo ako. Sorry. Dami-dami ko ng problema, dumagdag ka pa. Pero, ang dami. Ito na. mas marami problema. Actually, ito ata yung mga players ng EDG. Magboborakay din ata. Madami tubig. Ay! Pero ito ha, lugi sa barel pagdating sa 100 Thieves. Pero tingnan natin, as EDG is trying to shut them down one by one. Isa na lang natitira. That's Cryo with 8 HP remaining. Kangkang to settle the deal. An easy 2-0 mula dito sa side ng EDG. Okay, for the side of 100 Thieves, matagal na talaga ito nakikita. Lalong-lalo na si kaibigang Cryo. Talaga sobrang talaga mag-pop off na. Lalong-lalo na si Asuna as well. Actually, sa lahat ng players ng 100 Thieves, lahat talaga sila nag-shine in their own way. Pero dito naman sa side ng EDG, medyo matagal na natin silang hindi nakita. The last time na nakast natin ng EDG, it's actually Q3 ng 2022 nung second APAC ng VCT. That is the last time na talagang nag-ingay sila sa mundo ng Valorant. Pero right now, of course, babalik sila dito sa ating lock-in para mga tropa natin yan sa China. Nung oras na It's time! Ano oras na, guys? Isipin nyo, magsa-7 o'clock, nag-umpisa pa lang tong first game na to. Pero si Kang, nilabas na niya ang Bladestorm niya. Ito, all the way above yellow. Pero bumaba rin naman agad-agad and nakaset up na rin yung cove nila dito. Pinapaulanan sila ng utilities when it comes to the nano swarms, pati na rin yung snake bites natin. Samuhan mo pa ng shock dart na matindi. Pero syempre, just to clear out the angle para sa kanila. Smoggy on the other hand, he still plants the spike. Pero at 45 HP, he managed to get out still. Yeah, but at least dito naman sa side ngayon ng players ng 100 Thieves, they have all the firepower that they have. Kanga will go down. Pero bang! Pushing in, pero yun nga lang, bigla siya na-deny with that frenzy ulit. Aslan started doing the job done though, pero yun nga lang, Chichu na lang mag-isa all the way dito sa may orange. Swinging out, Derek with a 3K. Well, they have not better aim though, but they have a better firepower, better utility usage. I mean, for the side of EDG, at least good eco na nga kasi namatay yung 3 players dito ng 100 Thieves. But yeah, look at that, Kang. Talagang kahit attacker sila, talagang pinapakita talaga nila na hindi na sila yung Edward Gaming na nakilala natin last year. And so far right now, performance for the players here of Edward Gaming. And ito rin naman talaga yung magandang pahapyaw eh. Yung VCT lock-in, dito yung simula nung literal, nung first time mong makikita yung mga international teams na magtatapat-tapat, especially on a franchise league. Diba? High tide all the way to be. Actually, best meron ako napanood ko na to si EDG. Yung ganito, harbor na ganyan. Napanood ko na to eh. Ano nangyari? Tayong dalawa yung nag-cast nun eh. Talaga ba? Oo. Sino ba ulit yung team na yun? Di ko, nowadays kasi nagkakas na 19 games per day. Nakakalimutan ko na yung mga ganyan bagay. Ay, nako. Kung 2 years ago pa yan, kalimutan mo na yan. Oo, pero ito na nga mga kaibigan, talagang si Bang. Let's see if ever makikita pa siya dito. Pero yun nga lang, at least dalawa agad yung pick off niya, which is Kang and Haodong. But it's not yet over for the players of EDG. Kasi nga, ito na naman talaga si Chichu finding his way papunta sa A, which is, of course, trying to cut off the players lang din talaga na pwede mag-rotate. But right now, nobody but you. Kailangan mong ilabas kasi kanina ko pa naiisip yun eh. Buti na lang nasabi mo na, partner. Pero ito, binuhay ang patayan. That is Derek. At syempre with the ult coming in from the harbor as well. Nag-ult ba siya? Oo, nag-ult siya without reckoning. Pero nga na walang nakita. Pero at least Smoggy trying to reposition himself para syempre makakuha siya dito ng tamang pick-off natin if ever getting the verticality. Pero nobody with that shock that right now. Magkoconnect ba sila sa mga players to? Feeling ko hindi. Pero yun nga lang, 4 pa naman kalaban na buti kita. 4v3 situation right now. High tide onto A. Pero yun nga lang, that smoke making Asuna defuse that spike right now. Oh my God! Na-busy silang patayin masyado yung mga players na nasa gitna. Di nila ata na-realize na na-tap na yung spike at ilan pa yung natitira ditong kalaban nila. Hindi narinig. Oh no. Pero that was a round that was basically given towards 100 Thieves here. 2-2 is the score. At dito natin makikita. Sinubukan nila eh.
Wala, I mean... Pinrefire naman nila pero hindi nagpatinag si Aso na kasi di naman siya natamaan. Asa ako napansin mo no? Walang nagpi-pre-fire din doon sa loob ng smoke. Walang bumabaril doon. Lahat sila is Busy masyado. sa gilid. Pero yung goal nila, yung focus nila, wala doon talaga sa mismong objective nila. So, walang choice ang EDG ngayon na mag-save yung iba. Pero at least si Kangkang, meron naman siya pero next one. So, at least siya yung pwedeng mag-anchor ngayon dito nga sa B if ever kung makakapasok siya. Trying to lead their team na makapasok na makapag-entry nga dito sa side. Pero at least there's an alarm bot already doon lang din sa may sa may papasok ng site. Well, this would be popping out, especially kapag umentry na nga yung mga players. At with that, the reaction pagdating sa lockdown, ilalapag din naman agad-agad ng 100 Thieves. Para lang hindi talaga magkaroon ng space dito ang EDG. Pero kung tutuusin, nagro-rotate na sila. Na-realize nila na feeling ko magro-rotate sila. Nakuha na nila masyado yung space dito. Yun nga. Speaking of rotation, look at Chichu. Medyo malalim na ang position niya papasok nga sa A. Pero sabi ng 100 Thieves, alright, let's just play for ult. Let's just play for retake lang din if ever for V5 naman to. Pero ang problema nila is yung dalawang Sovas is merong Hunter's Fury. May pang post-plant and may pang delay as well. And syempre, in terms of crowd control, talagang i-purpose talaga nila to para, like what you've said, talagang may pang delay tayo na Hunter's Fury dito for the side of Derek. And then ubos na siya. And of course, wala na siyang choice kung hindi talagang i-plant niya yung spike ngayon. Very popular plant spots. Ang kaso nga lang, hindi pasok sa cove. Ang mga players dito ng EDG, dun sila nagkamali, Bessie. Pero mukhang kakayanin pa. Pero with one more kill, Derek. 1 second remaining. Oh my God! Ay, Diyos ko po! Anong nangyari doon? That shock dart hindi nag-connect. Pero nobody with that swing will take down Derek. Men, ang lapit nun. Miss kami nagulat doon. Actually, ganito yun, Bes, ha? Well, si Smoggy gusto na mag-plant. Pero ang ginawa ni, nung killjoy ng 100 Thieves, nag-pre-fire siya from rafters papunta dun sa 2F. Oh my God! Grabe! Nakuha ni Nobody yung kill na yun, yes. Pero at the end of the day, the round was still towards 100 Thieves. Nagkamali sila ng malala doon. The cove was supposed to be on 2F. Kahit si Smoggy hindi makapag-plant eh. Wala, I mean... Pati siya nahirapan eh. Sabi niya kasi sa China kasi 6:41 na din na umaga. Talaga ba? Depende kung saan ka doon kasi wala kayo eh. Actually, pwede +8 ang Beijing. Diba? So, pag nasa Beijing ka, jetlag ka pa. Tinan mo. Speaking of jetlag, tinan mo yung coach nila, hindi na nagsasalita, diba? Siyempre, talagang iyan ang tinatawag ng mind games, kumbaga. Telekinesis. Tama. 7 na talaga. 7 na talaga no? Kwento ko to eh. Kwento mo yan. Siyempre malakas ka. Pag nagkwento ka, G lang ako. Okay lang ako, men. Teka, oo lang ako. Never kita kinontra sa kanya na gusto mo sabihin. Bahala ka. Laki ka na eh. 3-2 Nasabihin ni Jay Perillo tsaka ni Miss Rebix ko. Pinag-uusapan itong dalawang to eh. Hindi rin namin alam Pero shoutout sa dalawa natin host ha. Shoutout nga pala sa inyo guys. Sana makalaro namin kayo soon. Ay, tama. Yeah. Tsaka si Wendell. Malapit na tapos na yung battle pass. Hindi na ako nakakapaglaro, kakakast eh. Actually, pinupuksan ko na yung Valorant ko para tignan yung store. Yun lang. Pag walang Araxis, okay, Alt F4. Uninstall na. Inan-install mo ba? Ay, umalis Hindi, ka naman eh. Joke lang naman yun. Ba't kuya uninstall, kailangan nating mag-aral? Ayan, of course. Yan talaga pinaka-number 1 na gawin natin dito sa mga... How's your number 2? Your number 2? Maglaro. Yun na lang yan, men. Yun. Soon laro as pabuhat po ako. Sabi ni Wendell. Ayan. Ayan ang tunay na commentator. Oo, di ba? Grabe naman talaga. May shoutout pa. Anong rank mo, Wendell? Anong rank mo, Wendell? Radiant Glory. Mythical Radiant ang... Mythical Radiant 5,000 stars. Mga tipo highest D1 current plat 2. Pwede. Malakas. Lipat ka na dito, ikaw na. Ayan. Tama, ayan. Silver lang kami. Anyway, 3-2 is the score. Ito na naman, isang setup na naman ang nagbabadya para sa EDG. At sana this time,
eh yung kung saan man nila plano ilagay yung cove nila, eh, doon na sana talaga. Sana talaga maging maayos na ang decision ni Smoggy, ni kaibigan Smoggy, na napakadaming high tide talaga. Alam natin, pag high tide, talagang kailangan natin lumabas dyan, boss. Kasi wala tayong nakikita dyan, pero mukhang default area ata sila magpaplant right now. Pero wala po. Ang daming backup eh. Bala sa'yo, mag-plant ka lang. Dalawa yung nagbabantay sa likod eh. Chichu, makakapatay ata rin isa. Bang, delikado ka, baka mabang ka talaga dyan. The Hunter's Fury has been set in stone, and nobody hitting nobody, literally. Oy, Kangkang. Catching one, pero yung all the way from Maze. He's gonna swing out, will catch one, pero yun gano'n mo makakapatay bata siya. And Cryo! Dito sa Icebox kasi ito yung mapa niya. Cryo, with a diffuse. And ito, actually maganda dito sa sa EDG, if ever they're gonna play around, they will make sure na talagang uubusin nila yung mga players ng 100 Thieves. They're gonna make sure na laging 1v1, 2v1, yung mga tipong ganun talaga. Hindi sila na-flawless kung baga. Oh, tama lang. Eh, kung tutuusin din naman, no, minsan sila rin naman yung nauubos. Kung tutuusin din naman, close fight pa so far. Yung laro natin dito, there are moments na yung post-plant sana dito ng EDG, hindi nag-work out the way they wanted it, pero sa 100 Thieves, raw fire duel ang nakikita natin eh. Talagang tinatapatan nila yung pag-e-entry dito ng players ng EDG. Oh, tama. Utility play for the side of EDG at saka sa 100 Thieves talagang literal na barilan ang gusto nila kumbaga. Pero yun nga, bang, alam na niya kung saan yung lineup, men. Basang-basa ka na. Oras na para magbago. Next lineup na, papa-open ka na talaga ng YouTube sa second monitor mo. Soba lineup, Icebox easy. Kaso nga lang, baka mamaya mag-average Junjun na naman ha. So, ingat-ingat sa pagsasearch. Baka mamaya, pa nag-recon ka, mapunta sa bind bigla no? Lockdown here in EA already, pero ito din talaga nakikita natin ngayon, wala talaga silang yung cascade na ginagawa dito ng EDG, it's just all the entry points nga dito sa 8, literal na wala talaga silang makita kahit isa. Kangkang, medyo kinakabahan siya though. Super low, but at least Kangkang all the way dito nga sa A, nakapatay pa ng isa, and Cryo with a big trade-off right now, pero all the way from up top, from rafters, Asolo will fall down as well. Oh no! Nakita pa rin siya dito ni Derek. 2v3 situation and Cryo spots one more out. Smoggy on the other hand, makakapatay siya ng isa, but this gives out info kung nasan siya exactly, and 100 Thieves yet again with the retake, making this 5-2 instead. Okay, sana yung mga cascade, yung mga high-time ginawa dito sa Smugglers pero talaga hindi rin talaga... Smugglers? Pero alam mo sa totoo lang, miski yung obs natin, hindi na masundan eh. Beijing time din siya eh. Hindi na masundan yung mga kills eh. Pero yun nga, at least meron naman tayo replay dito for us to see kung na talagang nangyari. It's just talagang right after na nawala yung cascade, nung nawala yung high tide mga kaibigan, unti-unti silang pumasok. Yung mga raw aim, raw firepower talaga na pinapakita nila, dun sila nanalo. In terms of duel, dito tayo sa 100 Thieves. Pero in terms naman sa utility usage, solid yung pinapakita ng EDG. Nakakapasok sila sa site, yes, pero hindi nila nasusustain yung pagkapanalo nun. Especially yung post-plant position na meron sila dito, no? Kahit na gumamit pa sila ng ult mula dito sa Harbor, di pa rin talaga nila nakuha yung round na yan. Now, down to an eco round is what we got here. And Kangkang, meron naman siyang Blade Storm na pwedeng gamitin dito. Very, very impactful player right now to consider. At kailangan niyang makuha yung site o kailangan niya makapag-entry for the rest of the players here. Tamang zipline lang para kay Kangkang. Naghahanap ng pwedeng mapatay pero alam ng 100 Thieves, kailangan lang nila magantay. Pero yun nga lang, ito rin talaga yung ginagawa ng Harbor. Nag-aantay lang din siya if ever makakapag-cascade ba siya. Pero yun nga, high tide muna. All the way nga papuntang rafters pero it's just the players of EDG. Sa sobrang ganda ng verticality mo, kitang-kita ka ng mga players dito ng 100 Thieves kasi sa sobrang taas mo. Pero at least, How Dong trying to secure that smoke already. That Viper wall, papunta nga dito sa may B. But at least through that smoke, excuse me? Stellar with a 2K! Parang basang-basa. Alam na niya kung kailan ba papasok dito ang EDG. Kasi at the end of the day, 20 seconds na lang ang natitira. Tsaka may smoke pa ng Harbor eh. Sobrang obvious na tatawiran mo talaga. Actually. Alam mo na eh, para kang nagtapon ng smoke ng Viper, alam mong may magmimid kasi ginagamit nila yung pangtago to actually cross. Pero ito, nobody, 7 seconds remaining, he still has the spike.
Pwede pa niyang maplanto at least extra pera yan kung sakali man na hindi kayanin. 300 pesos ngayon. Bang! Sa likod. Oh! Literal. Oh! Nobody! Second down, so trying to go with a third one right now, but Stellar with a 3K. Actually, napaka parang talagang binigay nila yung utilities nila. Kasi isipin mo, may cascade na, ang haba ng wall, talaga wala kang makikita from boiler. And meron pang Viper wall din na tinayo si kaibigang Haodong. Parang dito talaga kami pupunta. Diba? Parang sinabi niya na no? Dito kami, boss. Parang in-all chat niya, kumbaga. Ayan. May cascade na dyan. Wala. Wala. Nabasa. Pero ang kinagandahan naman para sa side ng 100 Thieves, they actually have a really good read against EDG here. And kita nyo naman yung ating viewers dyan. Oo, sila na lang yung pinapakita. Tatlo na sila. Tatlo na lang sila. Wala eh. Ilang tao. Pinoy pride natin si Cryo. Of course, at least, di ba, kahit nasa ibang region tayo, andyan May pa rin Pinoy yung- pa din, kahit saan. Si Idol Panginiban. Panginiban yun, di ba? Oo, si Panganiban. Kaya kapatid niya siguro si Angelica. Nag-iisip pa rin ako. Si Angelica Panginiban. Oo nga pala, sorry. Ano pala yung sorry. Pero yun nga. May lockdown sila, may Hunter's Fury pa si Derek, and from the shadows naman mula kay Cryo. Gusto ko yung mga positioning dito ni Cryo. Yung mga TP niya, papunta mga rafters, pati na rin papuntang pipes. Yeah, I mean, if ever naman na Omen ka though, and you can be really aggressive as well, and you have Bang anyway for you to be the talagang controller main talaga na main smoker mo. Wow. You can actually go anywhere, pero at least the players of EDG already, hindi pa rin napaplant yung spike. Na-deny because of that Hunter's Fury na meron si Derek. Pangalawang beses na yan na nade-delay and nade-deny yung plant ng EDG ngayon. Pero, it's just, alam na alam nila eh. Nung nag-push si Stellar, dito sa may yellow, sumilip siya, okay, walang tao. So, it's time for the players of 100 Thieves na pumunta talaga sa A. Ang gastos ng round na yun, nilabas Sobra. nila yung Hunter's Fury, pati yung lockdown, para sa isang hindi pa sure na take. Pero ito na nga, magpa-plant na ang EDG, this created the space, pero the Viper Spit dissipates. 4v4 situation, EDG, again, they have to make this post-plant work out. Ang kaso nga lang, ang original plan dito, may Viper Spit. Alam ni Cryo, missing that shot though. Pero yun nga, ang pinakamaganda dito, Besa, talagang napatid talaga ni Cryo, yung pinaka-importante which is si Viper. But at least, Kang answering back with an operator as well. Chichu with a swing and with a kill too. And finally, like what you've said, sobrang mahal na round nga kasi dalawa yung kinuha ng 100 Thieves sa ultimate ka, which is the lockdown and Hunter's Fury. I mean, yes, sobrang na-delay nga, pero that delay, parang na-delay mo lang, pero nanalo pa rin sila, nakapag-plant pa rin sila. Sabi ng EDG dun, worth. Sabay lipat eh. Oo. Pero ang ganda ng recon din, actually detecting one of the players here of EDG. But at the end of the day, the round goes to EDG. And si Smoggy may ult na naman. Yun nga, may recording naman siya. Pero alam mo ba talagang if ever nahahanap ng MVP ang ED, hindi naman MVP, kumbaga yung talagang literal na scout, si Chichu yun. Kasi siya lang yung nahihiwalay. Which is, if ever dumiretso si Cryo, baka ma-GG siya kasi literal si Chichu nasa gilid na niya. Abang, pagdating sa flank, yan ang ginagawa nila dito. Pero the turret, immediately shut down mula sa mga players dito ng EDG. Right now, Stellar has to move away. He's very low on HP. And at the same time, alam na yung positioning niya onto 2F. Pero Cryo, kaya nang na-mention mo kanina, pag pumush ka, aking kaya, ang sabi ni Chichu. So, si Ultimate Scout, talagang okay. B Okay is na clear. guys. B is clear, let's go. Yun ang sabi niya eh. Ganun lang siya. May siya ultimate scout talaga na siya yung bahala na malaman kung nasa ba yung mga kalaban niya. But yun nga from 2, that is Asuna will take down nobody. Pero yun nga lang, from kitchen, ito na si Kang. Nilabas ang operator, makakapatay ng isa. Trying to go for the second one right now, pero at least na-tag naman siya ng Owl Drone. Pero Chichu with the squad of EDG trying to go in really slow, but Derek says no. Dito kay Haodong na rin talaga, wala na silang controller, wala na silang smoke. It's only Chichu na lang natitira. Best naka-eco ang naka-half-buy ang 100 Thieves, ha? Hindi yan half-buy. Eco matos talaga yan. Pagdating dito sa round na to, actually meron silang mga martial. Pero anyway, you get my point. Yeah. Chichu,
is now the only man remaining at dun pa nga naubos ang mga players ng EDG. Yun lang. Actually, sa totoo lang, ang ganda nung ginawa dito ng EDG na okay, pagkatag dito kay... Natatakot silang Cryo. mag-plant sa loob ng cove eh. Yeah. Isipin mo, nag-setup sila ng cove, si Nobody, gusto pa niyang mag-recon sa labas. Tapos, magpa-plant siya pa, wala na yung cove. Ang problema din talaga is nabasag din yung cove eh. Walang ginawa yung mga players ng Hunted. Okay, O di bumaril. Literal na pinaurunan ng bala yung cove, mga kaibigan, nabasag, biglang nawala. So, that gave them that opportunity to get all these one taps in the head for them to win this round. And like what you've said, partner, di ba? Nag-hesitate lang din talaga sila. I mean, yes, andyan si Chichu para para i-open sa atin yung site. Oo, nakapasok nga tayo sa site. Pero nakapasok tayo, pero hanggang dun lang yun. Ay, panalo ba natin? Hindi! Nagalit niyo kami ha. Anong oras na eh? It's time. It's boarding time na. It's time. Pero ito si Chichu. Siya na naman ang nagiging shining or talagang dito, guardian ng EDG dahil literal guardian ang hawak-hawak niya dito. Getting that kill towards Qeon, at least eliminating that smoke. Yeah. One smoke. Psych! It's two! Oo. Diyos ko, dito pa si Bang. Ang problema, buhay pa Binuhay pa! Yung main smoker nila, pero ito na kasi Nobody. Nilabas na ang kanya long gatog, ladies and gentlemen. Natamaan si Derek dito, pero it's fine. Sabi ni Asuna, I got you, bro. Oh, biglang katahimikan towards site eh. No, nagparamdam lang, sabay alis. Si Kangkang naman. Tira mo ha, okay, pag hindi gumano na kay Chichu, si Kangkang naman. Hindi siya makakalabas kasi may turret. Alam nila kung nasa si Kangkang ngayon. Qeon from rafters, trying to read kung nasa na siya, pero missing the shot again! Isa pa daw. One more try. Ang sabi dito ni Qeon, pero syempre walled off from that smoke. Coming in from the harbor, makakapag-plant si Chichu. Grabe itong A, grabe yung A, binabaha. Maraming tubig. Siyempre, si Harbor. Pero yeah. Naka-set up na rin pati yung alarm bot on towards the site. Ready na sila for the post-plant really. And if no one would be flanking here, they have to put pressure towards EDG to make this work or to make the retake happen. Pero as 100 Thieves would say, alam na nila kung ano ang gusto nilang gawin dito. Nobody, wala silang idea at all. Wala silang flank detection, pero at least that is a push na ginagawa nga talaga ng 100 Thieves. Tinuloy lang i-defuse ni Asuna! Nawawala, pero pinupuso! Ice cold! Again! Asuna for the second time here in this round, si Nobody! Men, gusto sana niyang i-cut off or i-flank lahat ng mga players ng 100 Thieves. Pero, it's just Asuna and Qeon connection. Tatakpan kita. Gawin mo trabaho ko. Grabe, pangalawang beses na nila itong ginawa and at the same time, hindi na natuto ang EDG. I'm not quite aware or sure kung naririnig ba nila yung sound cue na nag-tap ng spike. I have a feeling siguro naririnig nila, pero it's just... Hindi sila makapalag dahil masyadong ang maraming pinapaulanan na bala tong mga players ng 100 Thieves. Grabe, like I said... Yung mga nagpo-push, decoy. Yun nga, like I said, they have to put pressure, lalo na wala silang flank dito. Yeah. And that is exactly what they did. Good execution mula sa 100 Thieves, lalo na yung mga ninja defuse na meron tayo ditong nakikita. Grabe talaga, dapat ang pangalan nila 100 ninjas eh. Oo, literal Thieves na ninakaw talaga yung mga rounds eh. Oo nga, ninakaw talaga mala ninja ang galawan eh. Si Asuna yan, mala ninja ang galawan yan. Okay, Qeon. May operator pa rin dito in play mula sa 100 Thieves. And I think EDG this time around, pinapalitan nila yung pacing. Mas slow tayo this time. Gagawin ulit nila. Kasi matik na yan, if ever si Harbor nag-commit na, andun ka na sa point of no return. Wala na. Pag nag-commit na si Harbor, pag nilabas na yung mga ultimates niya, yung mga skills niya, sure, take na talaga, pero at least si Smoggy nakapatay ng isa doon sa rafters do. Pero nga lang, bang! Let's see if ever mapipick up for si Smoggy, and yes, he can. But, bang! Meron pa naman siyang lineup dito for them to cut off the players nga dito sa may maze though. But Stellar pushing in already. Paano ka makakapag-post plant kung pati 410 pinapaulan ng utility? May wall pa dito, 100 Thieves! Andito na naman sila para mag-defuse ng spike. Wala silang pake kahit tatlo yung players. But Chichu, this time around, alam niya na yung gusto niyang gawin. Hindi na pwedeng lahat nasa A-main lang. Dapat may control na sa mid. And the EDG secures the round, making things to 8-4. Yeah, like what you've said, solid din talaga yung ginawa nilang holding sa main maze. It's just they have the position already. They have the angles and all they need to do is execute. But dito naman sa players ng
ng EDG, parang yun na yun, bes eh. Once na nag-commit na si Smoggy, wala ka ng choice eh. Commit mo na. I-plant mo na. Bahala na kasi napakadami ko nang nilabas na utilities para makapag-plant kayo. So, alam na yan ng 100 Thieves na si Smoggy lang, si Harbor lang ang kailangan nating tignan para malaman natin kung ano ba yung execute na gagawin ng EDG. Alam mo kung tutuusin, pwede nga silang mag-fake eh. Kasi meron din silang Viper dito for EDG side. Yeah. So they have a double control here. And if you have a good setup, especially in a post-plant position, especially kung magkakaroon sila ng space for lineups, even hindi malabo eh. Kasi kung tutusin, kahit Sova meron sila, ang daming lineup mong pwedeng makita sa icebox. Kailangan mo lang mag-alt-tab. Alam mo ba sa taon na to, dito lang talaga nauso yung double controller sa side ng icebox, no? Hindi naman talaga uso ang double controller sa icebox eh. Biglang nauso din yung no duelist. Oo, no. Ito yung timeline ng meta. ng meta sa icebox. Number 1, syempre, minsan double Ini, double Sentinel, double duelist, Reyna and Jet. Ano pa ba? No duelist. Tapos ngayon, ang meta ngayon, double controller. Double control. Yung isa, aggressive na controller. Yung isa talagang main na smoker talaga. Kung titignan naman natin dito yung 100 Thieves, comfy picks lang, di ba? Yung very typical picks na nakikita natin, especially meta naman yung Killjoy ngayon. Lalo na, ilagay mo yung Omen sa kamay dito ni Cryo. Active eh. Sobrang active niyang mag-Omen dito sa mapa na to. You could really see him using up yung utilities niya, but also, to be specific, yung kanyang mga TP dito na pupunta nga siya sa pipes para lang mabigla yung mga players ng EDG, and the fact na mas may mobility siya compared to the other smoke coming in from EDG side, napakalaking factor na agad-agad. Yes, best. Actually, naalala ko na yung pinag-usapan natin na ang gumamit ng lineup na to is actually DRX. Yung may Harbor sa Icebox. Yung 13-2 nila ang Cloud9. Yun yung gusto ko i-point out. This, pareho ba? Oh, pareho nga. Ito yung lineup na yan. So, sobrang familiar. So, EDG, if ever this is their comp picks, this is the same composition ng 13-2 ng DRX ang Cloud9. Pero nga lang, hindi kasi the same yung execution na meron. Gumana. Yung sa kanila gumana, pero mukhang dito, hindi pa nila nahanap yung yung momentum nila eh. But Bang already starting off with a bang here as he gets the kill. A double even. Right to the face. Headshot. Headshot sa ulo. Sabi nga ni Rere. But at least, Bang, planted the spike already. Early na Viper spit para sa kanya if ever talagang makakapatay pa siya ng... Sulit tong round. Araw ay agad si Bang Tatlong orb agad 200 plus 200, syempre 400 yan. 50 pesos na lang, araw ay siya sa frenzy. Ay, nako. Sulit na sulit. A 5v3 situation as EDG is trying to get back onto the site. Nagkakahanapan sila dito. Howdong already finds one, pero Derek with the indirect charade with a double kill even. Yeah. Meron pa kasamang turret yung 6-man lumalaban. Howdong mag-isa, pero yun nga, kung na ba ako nakikita mo napakadaming pera ni Bang. Actually, si Bang pwede nang bumili ng isang Vandal and a half armor as well. Pero let's see if ever gagawin 3-7 na yung pera niya eh. So pwede talaga siyang bumili niyan in order for them na para mas palakas pa yung chances of them na talagang manalo sa mga rounds na gagawin nila. Pero well, anyway, attacker naman sila, so they can actually do anything or buy anything para makakuha sila dito ng early pickoffs. Pero yeah, I mean, good choice as well na full armor na lang siya. Pumunta siya sa side na survivability as well. Nasistress na yung EDG dun sa camera kanina. Parang hindi nila mawari. Ano bang kailangan natin gawin dito? Anong kailangan kong gawin? Pero si Derek naka-upgrade na. Ayan. Phantom na. Phantomation na siya, man. Phantomation. Boss, alam naman natin na ang daming smoker dito, di ba? Siyempre, doon tayo sa walang bullet tracers. Bullet tracers. Basa din kayo kasi ng description ng Oo nga, tama. Kaya ba? Oo naman. Galing akong bakasyon eh. Oo, di ba? Eto na, magpaplanta si Aso na.
At walang bumabasag ng wall. Yung EDG kasi nag-stuck pagdating sa A-site din kanina. No? So, heavy rotation going to be right now and a very open site for 100 Thieves to take. Ayun na naman. Si Nobody, bigla. Pre-fire lang sa kalam. Men, pinapanood si Nobody pero bigla nilang siyang bumulagta. Pero sa pre-fire sa ginagawa nga ng mga players ngayon ng 100 Thieves laban sa EDG. Pero this one's actually really good. Pero yung nga from the backlines, that is Stellar though. Dinabas niya ang kanyang turret para malaman kung meron ba talagang lumilikod pa. Pero Stellar, buhay na buhay pa. Dalawa ang nasa likod, isa ang nasa harapan. Smoggy will fall down. At alam nila yung mga kalaban nila nasa likod lang din talaga. Isa sa harap, isa sa likod. Chicho will fall down. And it's all up to Kang Kang na mawawala na rin talaga. 4-10 already. And 100 Thieves just trying to prove that they're one of the best. Sila ang pride ng NA. Kailan ba nagkamali si Wendell? Wala, di ba? Wala pa, di ba? Oo. Sa lahat ng... Meron daw. Wala. Kalimutan mo yun. Ay, long time no si kay Wendell. Kasi ngayon lang ulit tayo siya makasama. Oo nga. Hindi kasi siya nag-predict sa RRQ kanina, kaya hindi nanalo yung RRQ eh, no? Oo nga. What a disgrace. Joke lang. Pero at least, di ba, I mean, Wendell, na-miss ka namin. Tama. Long time no see sa'yo. Sana, kahit bago ka pa lang dito sa work mo, masaya ka. Boracay ka na ulit. Mag-file ka na ng leave right after Mag-file ka na ng leave. Sabi mo, napagod ka. Naging talent ka bigla eh. Indefinite pero ito, leave. Uy, si Aso na. Mukhang alam ata ng EDG. Alam ko trip nyo. Alam ko ang style nyo dahil ganyan din ang style namin. Yan sabi nila eh. Pero yung nga, bumalik na siya. Pero that is Chichu. Will actually take Cryo down. Pero hindi pa naman siya tapos kasi makakadalawa pa siya. Dalawang smoker, pinatay niya. Huling-huli habang nagtatapon pa ng smoke dito si Bang. Now, in a 5v3 setup, again, bonus round to para sa 100 Thieves, di ba? Pero Cove, in and nagde-defuse na ng tuluyan dito. Ang EDG, di pa tinuloy. And Howdong, siya na ang bahala as the rest of the EDG obliterates 100 Thieves. Ito yung magandang parang pinag-uusapan natin kanina, best, diba? First half, of course, ang laban ng EDG dito is yung utility usage nila, which is lalong magagamit nila ngayon yung double smoker nga. Lalong-lalo na yung Cove na magko-Cove lang ako, then magde-defuse na ako. Napaka-basic sabihin, di ba? Which is yun talagang pinapakita nila. Pinapahirapan ng EDG ang 100 Thieves in terms of vision na they're just using all the smokes na meron sila in order for them to win or retake the site na kinuha ng 100 Thieves. Maraming, anong tawag dito? Kaya nilang basahin agad kung ano yung gustong gawin dito ni Smoggy. Kasi kung tutuusin, no, mabilis lang naman din mabasa itong harbor kung ano yung mga location spots na itatapon niya yung Cove pati na rin yung kanya mga wall. But it's still like a big problem. Dahil nga naman, napakataas ng wall na yan. At the same time, masuslow ka pa pag dumaan ka, pag sumilip ka. It's a big problem. But now, Harbor, nag-aabang lang sa may Gedli. Kang to get a kill. Pero nga lang, Bang will shut him down. As he gets a double, si Howdong naman ang sasagot dito. Cryo to answer back. Just trades after trades. Pero 3v2 to. So, totoo lang, ang lamang dun sa round na yun is actually EDG. Nakuha na yung initial eh, no? Yun nga, napakadami nilang smoke dun, men. Literal na wala ka talaga makikita. Combs talaga malala. Paglabas mo, nakangiti ka. Tapos, bubuhayin pa yung patay. Ay, nako po. 4v2 it is. Para sa side ng EDG, dalawa na lang sila. And I think this might be a save unless may mapitas silang dalawa na magpupush mula sa 100 Thieves na mukhang wala namang gagalaw. Save na talaga dito. Si Nobody na talaga pinapakita. Nagyayelo na nga yung baril niya eh. Cryostasis. Yan ang pangalan ng ng baril na yan, bes. Parang si Cryo. Oh, yun nga. Kaya siguro ginamit yan. Diba? Sakto, icebox pa. Pero let's see if ever magkikita pa sila. Probably not though. Pero yun nga, I mean, sa totoo lang, dun sa play sa B, lamang na lamang ang EDG dun. Hindi ko alam kung si Bang bakit nakadalawa pa siya dun. Di ko rin alam paano nga si Cryo. Parang caught off guard siya pero siya pa rin yung nakakuha ng kill eh. Let's see again. Kang nag-dash siya and syempre matagal makapag-react. Ang kaso lang, I think the main issue here, hindi naka-trade off agad-agad yung Harbor dahil nga din tumama yung paranoia towards him. Oh, yeah. And syempre, grabe rin kasi yung mga swing nila, no? Talagang, alam mo yun, I think for the side of EDG, I mean, a trade is good, pero
okay lang din na magtago muna kayo, na antayin nyo na makapag-rotate yung ibang players nyo para syempre mas magiging confident yung pag-swing nyo. Kasi isa-isa lang nawala dun eh. Okay, nung namatay si Jet, alright, namatay si Jet, biglang nag-swing si Harbor kasi wala na rin siyang choice eh. Ano yung sa point of no return, kailangan talaga yung lumaban pero yung nga lang namatay siya. Pero si Viper, mag-isa lang literal siya doon na lumabas nga doon sa may smoke niya. Pinakita niya ang sarili niya, namatay pa siya, wala na yung mga smoker nila. Literal na open yung site nila. Kailangan nilang pag-isipan ng maigi tong next round nila kasi this is gonna be the match point in case for 100 Thieves. And at the same time, EDG, nakita naman natin kanina, no? They saved their guns. Still a little bit broken pagdating dito sa round na to dahil nga half armor lang naman din and Bulldog as well. At kulang sa utilities. Kung hindi ako nagkakamali, wala nga updraft yung Jet dito eh. Wala ring or snake nakaakyat bite. na siya. Walang snake bite, wala rin ditong poison cloud si tropang Howdong. Pero yun nga, you need to make the most out of this though. Pero that cascade na ginawa nga ni EDG, they're just actually trying to catch 100 Thieves off guard. Pero for sure, narinig ng mga players ng EDG na magbibina rin sila. Dinabas na yung Owl Drone and dinabas na yung mga utilities. So nagpaparinig na sila, ramdam na sila ng presensya nila papuntang binga. So, it's time for them probably na do a double flank if ever onto that Jet and Smuglass. The thing is, dalawa yung Sentinel dito ng 100 Thieves. So, kung tutuusin, no, even if two players, Harbor and Jet, are flanking right now, they have to make sure na makukuha o mananalo sila sa mga duels na yan. Dahil inaabangan na sila ni Stellar dito as they try to cross paths with Stellar. Trying to position himself. Nag-aabang pa siya sa isa. Nare-realize niya na baka may kasabay. Pero Edward Gaming, mukhang nakakapulot sila ng mga kills dito, left and right. Sa totoo lang, sobrang solid ng ginamit nga ni Smoggy yung kanyang reckoning. At least sobrang nagulo yung posisyon, na-displace yung mga players dito ng 100 Thieves. Hindi na alam kung saan sila pupunta, na sobrang bigat na ng aking mga mata. Pero dito naman sa side ng 100 Thieves, mga kaibigan, it's just, buti na lang talaga na-activate ni Smoggy yung reckoning niya. Because without that ultimate, for sure 100 Thieves is makukuha nila tong round na to. Tas match point pa. Yan ang masakit. Mas masakit pa yan sa ouch. Tsaka, ang dami nangyari sa loob ng site. Napakadaming smoke, lalo na ang double control setup na to. Hirap paglaro ng ganito. Pati yung kabila, double control din eh. Yun nga eh. So, walang katapusang smoke pagdating sa site. Kaya rin nahihirapan silang mahanap yung dapat nilang hanapin eh. At na-outplay sila dito ng 100 Thieves. But anyway, on to a brand new round. And if you can see, si Kangkang may operator na. Oh, Derek, medyo early na Hunter's Fury ngayon. So, alam ni Chichu na pwede siyang mag-lockdown anytime na kung gagamitin niya yun. Na wala na yung number 1 na pwede mag-deny niyan. Pero actually, if ever gonna compare the controllers of 100 Thieves and EDG, mas flexible yung controller ng 100 Thieves because of that Omen, Bes. Exactly. May TP ka, meron kang from the shadows as well na kaya mo makapag-rotate ng mabilis. And at the same time, yung pagkakapwesto mo dito ng mga smoke at saka ng paranoia mo. But anyway, eto na. Nilapag nila yung lockdown for 100 Thieves side. This would create a little bit of a space. Walang sagot mula sa EDG. Mukhang ilalapag nila yung lockdown nila dito instead for a retake later on. Oh, look at Cryo! Huli ka? Ay, nako! Ay, yun ang sinasabi namin sa inyo. Siya talaga yung pwedeng maging aggressive dito na controller kasi number 1, meron siya full map control with that smoke. Pero nga, Aso na trying to take down that turret pero ano ang kapalit? Yung sarili niya. Ready na yung iba sa post plant. Siya lang talaga yung pumasok. Siya lang yung nag-plant to spike. Pero si Chichu nagde-defuse lang. Tuloy-tuloy! Pinupusuan! Oh my God! Ay, naku po! Kung anong ginawa ng 100 Thieves sa EDG, ganun din yung ginawa nila sa kanila. Pinusuan nila. Wala silang choice kung di mag-push dun dahil yung vertical wall na yun, bukas pa nila mababasag lahat yun. Oh.
Wala nang tao dyan, pero sila nagkakaskas pa rin ng yelo. Pero yun na nga, di ba? Yes, tumama yung shock threat, pero that damage is not enough para mapatay mo. Sino ba yun? EDG. Ay. Ang bigat na. Mabigat na ba? Sabi, Omsim! Okay. Kanina, meron pa akong lashes ngayon. Wala na. Wala. Tinanggal ko na. Oo nga eh. Shoutouts pala kay Miss Pao. Tama, walang aw. Kay Miss Pao. Exactly. 11 to 7. Pag sumilip ka, akin ka. Oh, tayo pats ka. Buti na lang, naisip nila mag-drone. Oh. Hindi sila nagda-dry pick, di ba? Wow! 103. Uy, naku po, sige. Okay na nga yung ginawa nyo kanina, pero bakit na mali pa? Di nakita ng drone eh. Wala eh. Wala naman tao dun eh. Masyadong mailap si kaibigang Kangkang. Mahirap yung pag nag-util ka, tapos sure na sure kang wala kang nakita. Parang yung prowler, pag naiwasan lang. Kala mo wala na, pero napunta ka pa sa mali. Wala eh. Nangyari na dapat nangyari, pero buti na lang talaga. Yung si Bangyo na wala, pero si Cryo, if ever talaga meron delikado, pero yung kanang Cryo nakapatay ng isa. Still gonna push in already. As we can plant the spike, 40 seconds in, 2F ang kanilang naisip na talagang i-plantan ngayon. Ayaw na mag-plant sa baba eh. Ayaw nag-plant sa baba kasi natalo sila kanina eh, no? 4v4. Yung operator na to, kung walang ROI, mahirapan pagdating sa retake. Pero ito na yung lockdown na inaantay natin from Chichu a while ago. May from the shadows ngayon si Cryo. Pwede siya mag-TP and kung saan talaga sila pupunta. Pero nga, Stella, kailangan mo lumabas dyan! Pero buti nakapatay siya ng isa. Mambound onto Cryo. Pero kung nakita ba nila, alam mo nila kung nasa yung spike? Oo, alam nila. 2F. Kailangan nilang maglagay ng pressure dito. Cove especially being used already. Si Smoggy tumigil mag-defuse. Si Kangkang na lang natitira. 2v1. This might be a match point really soon. Dahil yung spike will go kaboom. Bars. Please! Pwede mo nang palitan si Smoggy. Tama. Tigil mo na yan, Smoggy. 12 to 7. Pagpasensyahan nyo na po kami. Match point it is! Ay, nako. Yung iba kakagising lang. Pero kami patulog pala. Hindi pa nga eh. Wala pa nga tulog, di ba? Pauwi pala. Di ba eh. Pag-game to pala. Pag-game to pala. Ano, sleep is for the week. Tandaan niyo yan. Sleep is for the week. Next week na kami matutulog kasi kakatulog lang namin kagabi. Ganun pala yun? Oo. Parang ligo. Masipunin ako bigla, di ba? Oo, magkasakit ka pa. Pwede namang perfume na lang, pero yun na nga. Kaya pala may dala ka kanina. Hindi mo ba napansin? Kaya pala pa spray ka na lang. Kasi maamoy mo, baka sabihin mo, amoy yung basang karton, mahirap na. Mahirap yan. Hard yun. Heto na, ladies and gentlemen, once again, 100 Thieves, 1 point away for them to win this game. Paranoia out, pero yung nga lang, Kangkang will get your head. Ay, nako. Uy, Operator, may butas! Yung wall nila, na-realize nila may butas. Yun ang pagkakamali ni Aso na. Nasilip sila doon. Kahit kunting butas lang, kitang-kita ko yung ulo mo. Bulot, pang, patay ka. Pero 2v4 this game right now. Bang will fall down as well. Si Derek Ramsey mag-isa with a swing. Will take down one. Basta kabila naman, pero hindi niya pupunta sa kaliwa kanan. May kalaban siya doon. But at least, EDG is buhay pa. Doon sila nalagot eh, no? Sa May butas butas eh. no? Pero kung tutuusin, kung nasagad lang si Aso na pagdating dito sa mismo orange box lang at hindi siya sumagad pagdating sa wall, baka hindi siya napatay. Pero ako na lang maglalaro. Kasi mali mag-wall eh. Ako sage main ako, pero di ako ganyan mag-wall. Ano ba yun? Aso na, step up doon! Step up naman, Aso na! Ano mo problema ka ngayon? Ay, nako. Pati yung viewers, ano ba yun? Pati ako, kaya ko yun eh. Basic. Pero bes, kita mo, nag-post sila. Wow. Ano, hindi ginawa kanina, game 1 eh. 12-3 na lahat. Wala pa din eh, no? Wala pa rin, di ba? Ano sasabi nila? 100 tips. 100 tips. 100 tips. Yun yung nasa isip mahaba nila. kasi yung Edward Gaming. Edward Gaming. Diba? Pwede ba EDG? EDG, pero hindi eh. Bida-bida ako eh. Gusto ko full. Kwento mo yan eh.
21 seconds. Actually, 100 Thieves pala yung nag-time out dito. Sabi nila, easy lang kayo guys. Tatapusin na namin to. Dahil dun sa butas na pa-time out sila. Oo, sabi, papagalitan muna namin si Asuna. Oo, wala. Asuna ano pa naman yan, bro? Step up naman. Oo nga, ika-clutch or kick ka dito. Sige. Step up, kala mo hindi siya naka-clutch ng 5 times eh, no? Ngayon lang kayo nakakita ng isang player na palong-palo pero binash. Mamaya, parang sino ba yun yung dati? Sino? Yung walang ambag. PTC! Bait na yun. Kaya nga. Oh, wala siya ambag, di Yun ba? nga nung una. Tapos, wala na hanggang dulo. Lahat ng tao, ganun na yung nasa isip. Meron siya ambag 90. Tama. Naintindihan mo naman eh. Kuha mo. Ito. Syempre para sa 100 Thieves. Ito na ang kanilang finale. Nasilip yung paa ni Bang, mga kaibigan, pero tatama ba siya? Pero mukhang hindi ata siya puputok ngayon. Pero alam niya na nasa mid lang talaga si Viper ngayon. Pero yung kanang cryo fall na as well in the hands of Haodong. Pusuan pa ata. Si Kangkang, hindi ko ba alam? Kanina pa may natatag pero hindi ata na pinuputok yung bala niya. Uy! Finally, narinig ka, Bessie. Headshot ang makukuha dito ni Stellar. And meron pang susunod sa hukay. That's gonna be Asuna as well. 5v1. Derek. Si Derek na lang. Derek Ramsey mag-isa. Pero yung nga lang nakapatay pa ng isa. 1v1 sa 5. Diba ka talaga, Lodi? Advance ka mag-isip. 12 to 9. EDG settles the deal still. Sorry sa replay kasi dalawa yung napatay niya eh. Pero pagdating sa live, wala eh, no? Isa lang. Replay, tira mo dalawa Wala. Ikaw rin naman kasi itong 100 Thieves kung tutuusin. So, nice. Eco-fragger. Sabi ko, yeah. Pero syempre Pacific yun, di ba? Oo, yan ang idol supportan natin yung mga yan, men. Jet Revive me. A big shoutout nga pala kay Finest. Siya yung Jet Revive me. Yun yung ano ko eh. Yung parang tagline, Finest talaga. Ito, Aldrod. Para sa side ng EDG right now, they're just shutting down itong mga opportunity to take info, especially mula sa 100 Thieves. A minute 20 seconds left in the clock right now. It just hindi lang talaga alam ng 100 Thieves kasi sila pupunta. If ever, there's a lot of utilities right now, but at least si Bang opening the site, ticking down. You see Haodong agad-agad, which is one smoke down already. Pero yun nga lang, napakadaming smoke talaga. Mababawing ngayon, high tide, papuntang garage. Pero wala silang idea at all na meron ng tao sa may baba nila. But yun nga, Smoggy gonna push in. That is the spray na ginagawa niya. Pero siya katay na tatlo dito. And Smoggy just finishing everyone na nakikita sa may garage. Pero that is a swing already. Chicho nakapatay pa ng isa. Pero yun nga lang, gagamit siya ng ultimate dito. Smoggy with that ultimate. Pero yun, asan ba yung mga ibang players nila to? Bang pushing in. 1v3. Winnable pa to. Bang with the hesitation though. Pero the spike is dropped at nasa kamay to ng mga players ng EDG. Pero yung dalawang players doon, mukhang napadapa ni Bang. At kung mapapansin natin, nobody, like you said, is low on HP already! Diyos ko po! Winnable. Ito na. May ace pa ba to? Pareho silang low, mga kaibigan. Ang gandang winning moment neto. Bang versus nobody. Mukhang alam ata ni Bang pero mukhang hindi ata. Oh no! Let's see, saan pupatayin ako po? Pinagtagpo pero di tinadhana itong dalawang to. Pero eto na, narinig ni nobody. Alam ko kung nasan ka with the recon ball. Revealing area. Pero hindi na nakita ko nasan siya. Pero eto na yung Hunter's Fury. To delay the plot. Pero may 300 ka. Okay lang yan. Munti ka na yun. Grabe. Yung hindi mo malalaman kung sino yung mananalo sa round. Parehas silang low. Pero ang pinakamatindi doon, paano nagawa ni Bang yun? Muntik pa silang maubos. Super low siya, di ba? Isipin mo, nagkamali na nga siya. Akala niya namatay na yung pangalawang kill niya. Pero naswingan niya pa rin eh. Nag-hesitate siya eh. Buti nga, na-flickan niya eh. Talaga may action tayo. Sorry. Sorry kung nasaktan kita. Pero yun nga, grabe si Bang eh, no? At least... Pero alam mo, ang ganda ng desisyon din ng Sova doon na umalis na lang kasi may ult siya eh. Yun nga. Dasal na lang eh. At least may chance ka pang mag-retake kung hindi mag-workout sa ult. Winning moment na yun eh. Yun nga. Pero importante rin talaga, tira mo sa 100 Thieves. Lambera. Lahat sila may ultimate ngayon, best. Isipin mo, may res, may from the shadows, may lockdown. Isa na lang ang orb para sa Hunter's Fury at meron pang Viper Spit. If ever nakapasok sila sa site malamang, talagang Viper Spit talaga ang mangyayari ngayon. Pero dito naman sa kabila, talagang sagutan na lang talaga. Kailangan nila magkaroon ng lockdown dito just to prevent that Viper Spit dito ngayon.
To, Sova drone para sa kanila. Just trying to get info as well. Nano swarm lang. Pero si Kangkang missing his second shot already. Kaya naman si Bang mangunguna na nga pagdating sa loob ng site. Now planning the spike is gonna be Aso na on 2F. And at the same time, para sa players dito ng 100 Thieves, meron na rin silang ult lahat. Lahat sila may ulti na. Ito na ngayon ang lockdown, mga kami. Napakahirap nito kasi wala na silang Hunter's Spirit to deny that lockdown even further. Cryo will catch on, pushing ito a 3v2. How long is Smoggy needs to get out? Dun nga sa loob ng lockdown ngayon. Pero Smoggy gonna use that cascade para wala ang makita ngayon ng mga players ng 100 Thieves. Pero ang kalaban nila, si Derek may Hunter's Fury pa. Pumapasok yan sa mga tubig ni Smoggy. Yun lang ngayon nakikita natin ngayon. Tinap yung spike. Wala lang silang magagawa dyan. And Stellar, ladies and gentlemen, ending the round with a win. There you have it. 100 Thieves finally closing things off. 13-10 kung tutuusin. Kanina nagsimula tayo ng medyo one-sided pa kahit papano eh. Pero yung EDG, no, nakahabol sila, naka-adjust sila. But at the end of the day, ito yung score na meron tayo dito is actually... Tuloy mo. Nawala ako eh. Andito ka pa, Bes? Andito pa ba ako? Talaga? Ako yung hindi makarinig sa'yo. Sige. Ayan. Pero anyway, eto na nga, no? Kung tutuusin pagdating doon sa rounds na kulang, 13-11, yun yung 2 rounds na nag-defuse sila ng Spike Ninja Lee. Ninja. Gawa-gawa na lang yung mga words namin dito. Meron talaga. Pero yun nga, di ba? Like what you've said, talagang nung nakita ng 100 Thieves na nag-Hunter's Fury, si Sova ng EDG, nung ginawa nila yon, nagkaroon ng tsansa ang Killjoy ng 100 Thieves na mag-lockdown na talaga kasi there's no way na makakancel mo yan. Actually, pwede nga nilang simulan yung round na yun with a lockdown, pero hindi. At least, Viper spit muna, then after nun, lockdown. Actually, either way, mananalo talaga ang 100 Thieves nun kasi they have the ultimates, they have the crowd control, at walang-wala na talagang makakabawi nun. Wala na silang space para magkamali at this point. And 100 Thieves capitalize on that. Nagmukha pa nga silang shaky on the latter part of the rounds na eh. But at the end of the day, again, for this first game, Icebox, 100 Thieves is gonna settle the deal. Ang tanong nga lang, syempre, for game number 2 later on, kailangan makabawi dito ng Edward Gaming. Yeah, we're gonna see that later on kung ano ba ang mangyayari sa Lotus. Oh, it's gonna be a Lotus. Yun nga, napakalaking mapa naman talaga nakikita natin dyan. Pero yeah, ipapasa muna natin sa nagagawa po at nagagandahan nating host. Once again, we are your cast for the day. Kami nga pala ang The Mods! At sa ating hosts, kayo na. Maraming salamat, The Mods, Vil and Taylor. That was such a good match. Grabe, between 100 Thieves and EDG. Like, I was expecting this kind of reminded me of yung match natin kahapon with Team Secret because it was Icebox. They didn't go with Duelist. Tapos may dalawang Sentinel, Viper, semi-Sentinel controller. Tapos, whatchamacallit? Yung Sova and another initiator, which was Omen. And parang yun yung recipe to start off Icebox on defenders. And it's like, we saw it yesterday, nakita na rin natin ngayon, and it seems to be working. Yes, that is right. And it's very refreshing, no, Rebby, na nakita na natin dahil ito pa lang yung match na nakita natin that the map that the team chose worked for them because 100 Thieves picked Icebox because of their 68% win rate. And here we are seeing their performance for both EDG and 100 Thieves. And I think talaga namang deserve itong nakikita natin in front of us. Pero interestingly, Icebox is actually EDG, one of EDG's best maps. I think yun yung Icebox is yung highest win rate map ng EDG. So like I really thought na, you know, medyo even or maybe even in EDG's favor. Pero nakita natin na very fast-paced talaga na maglaro ng 100 Thieves and like di talaga kaya mag-keep up ng EDG. Yes, so we saw no kung paano talaga na-dominate ng 100 Thieves itong laban na to. Pero I saw a glimpse of hope for EDG when Asuna had that
tiny bit of a space dun sa wall niya, and with that, because of that space, that was just the space, the tiny little space that EDG needed to get those points. And because of that, kala ko nga tuloy-tuloy na, but you know what, 100 Thieves did not allow that, and of course they nailed this game. Now we're looking at 100 Thieves' Derek's score. Ayan, Derek with the 2 R's. You know, he was very important. Sinasabi nila kanina sa interview video nila na Derek is one of their, you know, best clutch players. And nakita natin in the last few rounds, like yung Soba versus Viper, you know, although he may not have won the round, Derek, you know, the entire roster of 100 Thieves has really been pulling their weight dito sa match na to. And like we even saw yung duo early on in the match with Cryo and Asuna. Everyone was just saying that they were cracked, and yun talaga yung roster ng 100 Thieves. They're just cracked, and I really feel like they deserve this. EDG definitely can match, like they can step it up and like slowly, you know, get the momentum. Pero I feel like they didn't expect na, although 100 Thieves is on defense, they played off-site. You know, you would expect na EDG could set the tempo as attackers. Pero 100 Thieves played off-site and calmly, collectedly as a team, you know, did a coordinated retake on, you know, especially on A side, and it just shows na di na expect ng EDG na kaya mag-adapt ng 100 Thieves that quickly, and it's really impressive. So really props to 100 Thieves for playing it so smoothly. Pero again, towards the end of the match, we kind of felt na, you know, baka ma-comeback pa to. Pero, you know, 100 Thieves secured it. Sayang yung ace sana ni Bang in the end. That would have been such a good I was waiting ending. for that. Akala ko yun na yung first time na makikita natin yung ace dito sa sa mga laban natin today. But here we have, this time, it's EDG's pick. So we are going to be seeing them against each other sa Lotus. So tignan natin. Kasi katulad nga nung sinabi mo kanina, no, Reby, I strongly agree that EDG can perform well and can win the matches. Kasi yung sinabi mo kanina, di ba? It's anybody's ball game. Hindi natin masasabi kanina na it's going to be 100 Thieves 100% sure, or it's going to be EDG. Kasi kanina, dalawa sila. Hindi natin alam kung saan pupunta yung direksyon eh. That is why that match was so amazing, and I can't wait to see kung ano pa ipapakita nila sa atin dito sa Lotus. True, and it's also interesting. I believe na 100 Thieves actually picked attack like here on this map. So we'll finally get to see kung kanina EDG set the tempo and 100 Thieves made them press play faster, you know, ×2 speed nila. Let's see what 100 Thieves is like when they start on attack. Let's see how fast they play. Can EDG adapt, or will 100 Thieves switch it up? Because again, this is Lotus. We've seen a lot of really interesting unorthodox strats lately, and kita natin kanina. I think we've watched Lotus twice already in both our series. Kanina with Foot versus RRQ, and yung first match natin, which was Yes. Wait, hindi. Yung first natin, yung Team Vitality and Global Esports. You know, they showed us a lot of, especially with, I believe it was Foot and RRQ. That one was really, really well executed by Foot. It was indeed. They were able to cover all the corners doon, and kita natin yung domination, if that's the right term for it. Yung pag-dominate nila nung map talagang on point, kumbaga, on point talaga. And for this one, will it be 100 Thieves who will be dominating this map, or will it be EDG? Given that, so far, ang trend natin kanina was kung sino yung pinili ng team na to. Like say, for example, ako yung team ko, ito yung pinili ko na map. It is not going to work for me, but this time, 100 Thieves made it work for them. So the question is, will EDG be able to make it work, or make this pick work for them? Speaking of executes, I want to talk about a really nice execute that I saw 100 Thieves doing, because again, they started off on defense pero they were playing off-site. But syempre, when you're playing off-site and playing retake, parang attacker ka. You're going back into the site. And I think 100 Thieves really utilized their utils very, very well. I was just writing it down. They were really flushing out the enemies to make sure na there were no possible places na pwede magka-camp, and like parang pwede silang mag-enter sa site with confidence. Yes, and
with that, of course, before you get that confident, you need to make sure that your aim is on top of its shape. So make sure, just like our player Cryo here with his aim lab shoot around, if you want to get that amazing crosshair, make sure to scan that QR code in front of you right now. Actually, this is the first time sa aim lab shoot around na he's not, yung player natin is not going like a bajillion miles an hour. Like usually yung score na nakikita natin is like around 80k. Pero si Cryo chill lang kasi Cryo siya. Yeah, Cryo is all about precision, di ba? Precise to. Precise ang gagawin natin dito. Yan ang move na ginagawa ni Cryo. Ayan na nga, kitang-kita natin, di ba? Grabe yung no? Yung Pinoy pride na naibibigay ng mga players. Grabe yung zoom in. Oo. Grabe din yung zoom in. Ayan. Pero yun nga, going back again, I'm super excited to see what our players has in store for us for this map. This time we will be in Lotus. And again, the score is 1-0 in favor of 100 Thieves. So, meron ka na bang mga napipredict sa mga ipipick nila dito, Reby? Hindi naman sa prediction, pero I mean, kita natin dito. Let's see sa screens nila kung may Killjoy, may Jet, kunyari na predict mo. I'll close my eyes. Yeah. Feel ko may mag-Jet. And may mag-Killjoy. Feeling ko din, malakas yung kutob ko doon sa Killjoy. Yeah. I can feel that. Nava-vibes ko, tama. Baka may breach pa nga eh. Baka brimstone yan. Baka, pwede din. Joke lang, breach yan. Magkamukha sila eh, di ba? True, actually, like, even sa normal games ko, I can't tell them apart. Basta yung orange, the big orange guy, the muscle orange guy. Kung sino man yun, basta, that's the one who killed me. Right. Well, before tayo magsimula dito, let's get pumped up for the second match na ng 100 Thieves versus EDG. Will it be 100 Thieves locking it down, or will EDG be making a comeback? Now, that is the question for us to witness for this next match. Tama, and this is our third series of the day, second match. Can 100 Thieves go for 100% win rate in VCT Lock-in, or can EDG take it back and put us into a game 3? It is 7:37 a.m. in the morning dito sa Pilipinas. So we've been doing this for quite some time, but anyway, we are in our prime gaming agent select. Let's pretend we didn't see the agents earlier. So for this time, 100 Thieves went with Astra and Fade. Oh, interesting for Lotus. I feel like because Lotus has three sites, it is kind of difficult for maybe Sentinels, like example Cypher, maybe they can't really fully utilize their utils that much, and there's a lot of unorthodox angles, really different geometry compared to different maps. So I feel like I kind of vibe with the EDG comp here. I think we saw this earlier with Foot or with Team Vitality, but we'll have to see what our casters have to say. So the mods, Vil and Terrar, kayo na. Guten Morgen! Salamat pagi! Magandang umaga! Maayong Bontag sa inyong lahat! At welcome back nga pala sa ating game number 2 at hopefully the last. Kami nga pala, The Mods, gaya ng sabi ng ating panel. At syempre, andito pa rin tayo sa EDG versus 100 Thieves. Yeah, so it's gonna be Lotus. So talagang mainit na mainit. Actually, it's... ang strange na to, ang weird na naririnig ko kay Miss Rebisco yung The Mods. Parang nahihiya tayo. Kasi syempre masaya kami na sinasabi namin yon. Pero pag ibang tao na yung nagsasabi na noon, parang ano ba yan, Bes? Ba't naman ganito yung pinangalan natin sa mga sarili natin? Isigaw. Oo, pero nga, shoutout nga pala sa dalawa nating host. Pero if ever gonna check out the utility use, the composition of EDG and 100 Thieves, anong masasabi mo, Bes? Well, meta is definitely KJ, but obviously, pag meron ka rin naman Cypher, the good thing about this is pwede mong iwanan yung traps, di ba? Compared to a Killjoy. Pero, depende pa rin yan sa kung anong trip ng mga teams natin dito dahil kung saan naman sila komportable and at the same time, yung composition na meron sila rin dito. Sabi ni Mr. Rebisco, dun daw siya sa EDG eh. Dun ka rin sa EDG. Ako dito ako sa kabila para pantay-pantay. Well, actually sa 100 Thieves, ako sa 100 Thieves ako. Pero yun nga, dito naman tayo ngayon sa
games natin ngayon, it's just the players of 100 Thieves trying to puncture in inside EDG. Oh my God. And para sa players ng 100 Thieves, sabi nila, back away, back away. Kuha lang tayo ng orb. Kuha lang tayo ng kill. Sabay reset tayo. Yan ang plano dito ng 100 Thieves. And so far, in a 4v3 setup, kahit papano, may kalamangan naman sila when it comes to the manpower here. Yeah, 4v3 right now. Pero yun nga lang, Kangkang not gonna attack him even further. Pero if ever talaga isang tama pa na body shot na si Stellar, you're gonna be a dead man for sure. But that is the push coming in already for the players of 100 Thieves. Pero yun nga lang, Kangkang will catch one. And that is straight off ginagawa nila. Smoggy will get it right as well, pushing it down 2v2. Stellar, low in HP. Spike has been banned already, so it's gonna be a big retake for the players of EDG right now. At wala na silang utilities ngayon. Pero si Chichu, may turret pa, si Joel. At least, napantay nila dito yung laban in a 2v2 setup. Ang kaso nga lang, Stellar is also a little bit low. Yeah. May turret pang kasama ang EDG dito kahit papano. So once you peek, at least makakaspot dito ang turret na yan. And with very low HP, Diyos ko, buti na lang napatay niya yun. Pero nga lang, one hit delete! What? Uy, isang headshot lang to si... wala ka pang armor! Smoggy, ha? 101 ka sa ulo. Gano'n na mangyayari sa'yo. Muntikan pa. Oo. Pero ito, I mean, one of the reason talaga na gusto rin talaga yung composition ng 100 Thieves because they have, in terms of crowd control, men, napakadami. They have full map control of that Astra. And syempre, they have that Nightfall for them to capture the site already. I mean, yes, meron kayo Cypher just to ibon mo lang sa site. Bahala ka na dyan. And syempre, para sa akin, lalo na malaki yung mapa, crowd control is the must. Exactly. Tapos meron ka pang Cypher cam. Yeah. Yung isang magandang tago ng Cypher cam dyan. Kita mo lahat kung sino pumapasok eh. Bumili ang 100 Thieves. Pero dito, ito, anti-eco ang gusto at nais ng 100 Thieves as they buy those stingers up against the Spectres. Hindi pa aware ang EDG. Yeah, hindi sila aware dito. Contact play lang ang ginagawa dito ng 100 Thieves, mga kaibigan. Waiting for the... Uy, sabi nila, bumalik ka. Uy, ba dito ka? Ang turret, sinutsup ang turret ngayon. Pero shoutouts nga pala sa pagkain natin. Mamaya natin kakainin yan. Pagkabukas kong ganun, casters masak! Pero okay lang yan, Bel, kasi maaga pa naman. Tama! 7:40 ng umaga. Umaga na! Pero, bang! Ito na, they're trying to puncture in, but Stellar, ito talaga yung trabaho dito. Kung hindi killjoy yung trabaho nito, syempre Cypher, siya talaga ang mag-cut off din talaga sa mga rotation gagawin nila. Pero doon sa alarm bot na yun, alam nila kung ano bang makapera ng 100 Thieves for sure. Pero it's just, they really want to puncture C already, pa rin nga lang napakadaming utilities dyan. Napakadaming may alarm bot pa dyan or anything like that. Knowing na dalawa sila doon, isang paranoia na sa mga players ng 100 Thieves, talaga may kalalagyan talaga to. And sabi ni Stellar, alright, A is clear. Tara, rotate kayo. Nag-aabang lang si Cryo kung meron pang sisilip o meron pang magpupush. At the same time, nakaabang na rin sila onto heaven. Safely planting the spike on A. Para naman kay Cryo, nag-swing si Smoggy. He gets the kill. A spray down towards Cryo here. 4v4 setup mula sa players ng 100 Thieves na humahawak ng post-plant position. Kaso nga lang huling-huli dito. Pati Patience na huli na rin si Derek. Uy! One by one, they all falter. Pero 2v2 pa rin to. Oh no, this is gonna be a really expensive round for the side of 100 Thieves. Pero yung alam niya na talagang napigilan niya pag-defuse. Pero nobody, sabi na dito kay Howdong, sige pare, defuse mo lang yan. Ako ang bahala sa'yo. Ako ang magiging frontman mo. And yun na nga, because of that flash, nagkaroon ng millisecond opening si EDG doon para mag-swing out na rin talaga. I mean, dito naman sa players ng 100 Thieves, yes, nakapag-flick siya palikod. Na-block naman niya kahit paano, pero yun nga, it's just na apektado pa rin talaga siya noon. But yun na nga, best, at least yung rotation na ginawa nila from C to A, worth it na rin talaga. Pati yung mga players natin sa EDG, kinakabahan talaga eh. Kasi kung tutusin, yung mga rounds na nakikita natin dito, halos nauubos sila. Multiple times. So, para sa side ng 100 Thieves, gaya na na-mention natin kanina, since nag-force buy sila dito sa ating pangalawang round, wala silang rep pagdating sa round 3. Stick to the sheriff, it is, yan ang sabi nila dito. Pero in terms naman sa, of course,
sa pag-defend ng isang site talaga nakukuha pa rin talaga ng EDG, and they have the pain shells para syempre makakuha dito ng early damage. They have the fault line as well just to mess up with the aim of their opponents, but bang! With a one tap to the head will take down Kang right now, and that is just the opening na kailangan nila para makapasok nga sa A. Isang Phantom agad yan. That is gonna be towards Derek picking up that Phantom. At para naman sa the rest of the players of EDG here. Naku po! Tatamaan ba? Hindi. Safe. Malayo. Efas. Efas siya dito. Pero nga lang, Cryo Yun will ang catch tinamaan. one again. Oh no, talagang one tap lang talaga ang kailangan nila para maubos yung mga players dito ng EDG. Smoggy gonna push yan, pero ang problema may trip corner, pero yun nga, na-destroy na. So alam ng 100 Thieves na medyo nagpupush sila, pero ito na utility use na ginagawa ng 100 Thieves ngayon. Yung Hunt nagtumama sa isa, meron siyang malhabang pang-prowler dito, pero yung they're not gonna use that anymore. And look at that, knowing na eco sila, Full eco round. flawless pa sila doon. Full eco round, by the way. Walang namatay. Libre upgrade. Libre upgrade. Napulot agad yung Phantom. Kahit si Derek nga, hindi niya ba muna kailangan pumatay eh. Kasi Cryo and the rest basically of 100 Thieves here were just on point. Yeah. Pagdating dun sa mga shots na meron sila. Utility usage, dun talaga. Walang sinabi kahit nag-force buy sila dun sa second round, ganun din pala. Oh, parang wala lang din parang walang nangyari. Eh di sana nag-save na lang pala kayo sa second round, di ba? Pero yun nga, yun ang kagandahan ng crowd control abilities nga ng 100 Thieves. I mean, walang breach ng 100 Thieves, pero at least they have all this explosive abilities for them to mess up, para ma-displace yung mga position ngayon ng mga players ng EDG. Pero ito na nga, 100 Thieves is inside already at walang pera ngayon ng EDG. Derek with a 3K, started with another one right now. Smoggy mag-isa. Meron siyang showstopper, pero I think he's not gonna use that anymore. Capitalizing on that Phantom is definitely Derek, na napulot lang naman niya. At para sa 100 Thieves, just preparing for that post-plan position, but it seems to be impossible already for Smoggy unless makita niya yung 5 nagsama-sama. Ay, yung 4 nagsama-sama, tapos nag-showstopper. Naubos no? Sinapian siya ng espiritu ni Taylor. Sinapian siya ni Taylor. Ewan ko na lang. Pero pagod na ako so... Ba't ko masasapian? Nagdagdagan pa trabaho ko. OMG, same. Pero yun nga ang problema. Alam nila kung nasan ka, Smaglas. And that is bang will take you down 2-2 already. At in terms of economy, masyadong mayaman ng 100 Thieves. Ay. Pirata. Pero ito of course, for this take onto the site itself as well, Derek just popped off pagdating dito sa round na to. Masaya. Masaya siya ngiting tagumpay. Yung ngiti niya abot hanggang tulog Sabi niya, finally naka-show off ako sa lock-in. Salamat sa juice. Papuri sa juice. Ayan. Basic lang. Wala ba tayong juice? Naghanap pa. Parang kanina lang with Ray. Bakit? First two series ka, tapos sabi ko kay Ray, basta ang importante makatulog ka, masaya na ako. Oo, tapos ako syempre, nagtanong, di ba? Sabi ni Wendell, onti na lang 2-0 na. Let's go! Yan! Alam nyo naman, pag si Wendell lang nag-predict, sinabi niya pa kung anong score. Tapos talaga ang boxing. Tapos namin. Kumbaga nahiya na lang si Manny Pacquiao sa boxing na yon. Pero ito na, papasok na sila. And that is a smoke right now para syempre madelay pa ang mga 100 Thieves. Papasok nga sa B, pero doon pa talaga sila pupunta. Pero kung napapansin mo, si Stellar nag-aantay lang ng pick-off. So there's a nightfall already here in B right now, and nagkahatian pa nga ng mundo. Pero alam nila kung nasa ba yung mga kalaban nila because of that hunt talagang literal na nag-connect sa mga players ito. Pero yun nga lang, joke lang yun. Kaya sila pupunta ngayon. Pero nga lang, Qeon will catch one over the second one right now. Pero yun nga lang, nag-miss yung second shot niya. Pero ito yung utility usage nila. Pero that is the players from EDG. Chichu from up top, take it down. So, meron pang isa. Chichu, the clean-up crew. Oh my God. 4v1 it is. And to end the round is still Chichu with 4K on his pocket. 3-2 ang magiging score dito. Parang minama ni Chichu. Okay. Chichu. Dinaan sa edad ni kaibigang... Kahit, pero sakto rin kasi yung mga stunts Ang si Aso na, hindi niya nakita yung wala man lang angle. siyang bawas, bes, Napakamura, Sabi niya, bawas sa mga guard armor lang! Ano ba yan, Tara, laban,
Ang bigat na. Ay. Pwede mo patay Lapit na itong mag ilaw alas na 8. Nagpapatay pa ng ilaw. Patay na to, para makapikit ako na maayos. Pero ito na, papasok na sila. Dilapas ngayon yung Roomba. Pero madidinay din pala. One-way smoke pa nga makakatapat nila dito mula kay Howdong. And I don't think na ipupush nila to, actually. Hindi niya alam kung nasa ba yung mga kalaban niya. Kasi wala, nabasa nila to. Pero mukhang magsisi ata sila. Pero dry pick ata man lang. Pero yung nga lang, buti na lang, nag-prowler siya. Ang maganda naman sa 100 Thieves, at least nag-util sila bago sumilip ulit. Diba? Hindi sila nag-dry pick. Alam mo na na-dry pick mo, tapos may tao, alam mo nang mag-util ka na for the next. You need to learn from your mistakes. Kasi sa akin, maasim ako eh. Diba? Walang flash-flash. Kung gusto ko mag-swing, mag-swing ako. Oopsie. Account ko to eh. Pero ito, after shock to the face, para lang ma-deny yung mga ibang players, pero showstopper denied! Papang! 8 seconds lang naman. 8 seconds lang naman, pero yun nga lang, doon sa 8 seconds, napakahaba niya. Wala na siya makikita Wala na dyan. talaga. Cyber Cage. Papunta lang talaga doon sa main lane, papuntang C. But that is still already gonna push it. Already, trying to cut off everyone on the shot. Hindi na ina-expect, pero yung nga lang Kankal with the flick of the wrist! Ay, nako, hindi pa naman tapos as they try to push it on sites. Seems like EDG is adjusting quite well with a triple kill onto Howdong. They secure a 4-2. If ever gonna check out yun talaga yung mga composition dito, Bes, ha? I mean, yung mga ganitong klaseng mapa, talaga yung mga attackers talaga yung nakakabawi dito eh, di ba? Pero ang EDG, they're literally holding the fort for themselves na kahit medyo lamang ang attackers dito, kayang-kaya na lang i-retake to because of their utility usage as well. Tsaka ang irit ni Howdong, oh. Lahat ng pumik, patay! Yan, sabi niya. Kasi... Tagalog na. Oo, Tagalog. Isayusin mo. Ramdam, Bes, ramdam ko na yung sa'yo. Ngayon lang ako inatakan ganito. Sa lahat na nanonood sa inyo! Good morning. Good morning. Kakagising lang nila. Oh, Fresh to fresh, kumbaga. Naol. Mag-iilamos pa lang sila. Oh, Bes, ilang oras na lang call time na natin sa kabila. Perfect! Oy, guys, dito din yan, ha? Same channel. Same channel. Same page. Same page. Like and share. Like and share. Comment na rin. Idolo. Tayong 4 na lang yung nanonood dito. Send rin kayo na stars. Send na rin kayo na stars. Pero napatime out yung 100 Thieves. Sabi nila, teka, wait. Teka. Wait lang muna, boss. Time first, kung baga. Pati si Wendell! Naantok na! Naantok ka na, Wendell. Hindi ka pwedeng matulog. Maaga pa. Uuwi ka ba sa bahay mo mamaya? May napakalayo ng bahay niyan. Tapos rush hour na paglabas mo, no? Hindi, kasama na si Miss Pao. Ay. Diba? At least, Paldo eh. pag ganun kayo. Panorth. Panorth. Si Wendell, Panorth. Oo, Panorth siya. Nagamit na din. Sa Matino. Tama naman, di ba? Tama naman. Taga saan ka? Panorth. Sa may norte, di ba? So, ano tawag sa'yo? Panorth. Panorth. Si Wendell na Panorth na. Ay! Smoggy. The duality of man. Smoggy to Smoglass real quick. Pero pang-amba lang pala mula dito sa 100 Thieves dahil sasagot din naman sila with their own kill from Bang. Pero asan na ba? Asan na ba? Nagdidilim na kasi yung paningin ni Bill. Gigigil ako eh. Pero biglang bumagal yung laro eh. Hindi ka ba naman... Ang gigigil ako. Kanina okay na, bilis na. Pero ito na si Cryo. Nilabas na ang party niya. Pero yun nga lang, hindi siya madedeny. Harap-harap ang showstopper sa mukha. 22 HP remaining. Uy, sumama pa sa ukay. Let's go, 100 Thieves. Nice one, baby. Nice one, Cryo. Let's go. Bablado si Aso na ng spike. 4v2. Oh no. Chichu all the way from drop. Nice. Nice. Nobody. But you. 4v1. Ano yun? Direk may problema ka na sa mic. 4v1. Take pause. Na-choke yung caster. Oh my God. Stellar. Will take the nobody. And 4-3 already ang game na to. Pero kitang-kita mo naman talaga harap-harapang
Sino stabber? Si Howdong. Sabi ni Direct, deep breaths Oh, now. shoutout nga ulit kay kaibigang G10. Ayun. G to the I to the O. G. Pampagising lang. Kamusta ka dyan, Derek? Okay ka lang ba dyan? Okay ka lang. Okay lang naman daw sila doon. Pero ito 4-3 is the score. 100 Thieves. Makikita mo, nakakapag-adjust na sila dito kahit paano against EDG. And especially with the cam, Cypher cam na meron sila on Silong, di nila kailangan sumilip muna. Silong? Pero ito na nga. Silong. Ano tama naman? Nasa tama naman talaga. Pero aso na. Peeking with rotating doors pero not gonna catch anyone. Pero wala siyang idea at all na dalawang tao doon. Si Chicho nagbakamala talaga dito sa may Gedli. If ever lumabas yung mga players dito ng 100 Thieves, Taipats Academy talaga ang mangyayari sa kanila. Pero buti na lang si Stellar. Ang ganda nung cam niya. If ever lumabas si Chicho dyan, may kalalagyan ka. And mukhang eto na nga. Pero walang idea si Stellar to. Itong dalawa to, may kalalagyan to. Feeling ko si Stellar yung mamatay dito eh. Pero nga lang, patience play na talaga. Pero eto na nga, Stellar nakakuha nun. Yung patience na punta dito kay Stellar. Si Chichu, napaka-impatient niya. Ang kailangan niya mag-ito, pero wala siya idea top. May tao doon, pero Howdong, all the way from Waterfall, will fall down to the hands of Stellar ngayon. One more point, one more orb para sa kanya. Give me a corpse. Pero kasi feeling ko, narinig niya ang daming nasa B. So gusto niyo na sana atang mag-rotate doon. Pero syempre, 100 Thieves, alam nila yung gagawin nila dito, which is a hyper-rotation towards C instead. Pero right now, that the spike is planted, the post-plant position mula sa mga players ng 100 Thieves ay nandito na. Kaso nga lang, si Qeon ang unang mapipitas. Very low on HP na dito si Kangkang. Si Nobody. Nakikita natin siya na talagang nag-a-advance dito kasi kailangan niya yung ultimate talagang mabigay talaga. Pero but still, daming pressure point eh. Mula long C hanggang papunta sa waterfall, may pressure ka. Pero hopefully, talagang makuha rin talaga ng mga players ngayon ng EDG yung magandang flow para hindi talaga sila ma-pressure if ever. Pero in terms naman dito sa 100 Thieves, diba? In terms of experience, dun lamang ang 100T. True. At syempre, para sa team na to, kumbaga itong mga superstars ng NA rin itong mga to eh. Wala silang idea at all. Crossfire sa Valorant ang mangyayari ngayon. Pero nga lang tamang bumpot muna mga kaibigan. Ito na nga, nag-iingay sila! That is a swing already from Howdong! Pero Chicho with another one right now! Crossfire worked out. Success ang masasabi nila dito for EDG side. Dalawang napitas nila for 100 Thieves and now it's all up to the 3 players of 100T. Pero, syempre, hawak pa rin naman yung Spike and Derek gets a kill. Settling this to a 3v3 instead. Yun lang. Gusto pa ata lang may skin. Pero joke lang yun. Pero yun nga, mga kaibigan, that is the neural theft na nilabas ngayon ni Stellar and he knows exactly kung nasa ba yung mga players ngayon ng EDG. For Chicho and Nobody, I mean, yes, Stinger and Sheriff lang naman meron sila. Pero but still, kahit yan lang ang gamit nila, malay mo, makapatay pa. Knowing si Nobody, meron siyang Rolling Thunder ngayon. Potentially, na talagang pwede na ma-retake din to if ever. Pero yun nga lang, ang problema is naka-Stinger lang siya. Pero konting bala naman ang kailangan para patay ka. Still will actually take one down, but it's all up to Nobody. And for me, there's no way na gagamitin na yan. If ever na first na ng 1v1, baka malay mo, pwede pa. Nobody will fall down to the hands of Stellar. Grabe Stellar. Alam mo ba yung Stellar? Para yung mga between. Kita mo naman kung sino ang between sa larong to ngayon. Si Stellar talaga. 11 kills, 5 deaths for him at mapapa-timeout pa si EDG. Lalo na yung round na yun. Ito yung ano no? Yung lineup ng foot. FUT. Gigilo. Lotus din. Pero timeout for the side of EDG and so far para sa side ng EDG no, hindi talaga nila mapigilan makapasok. Hindi naman sa hindi mapigilan makapasok tong 100 Thieves actually. They're just putting so much pressure on
impactful pressure points na to the point na hindi mo na makukuha yung dapat na trade-off dahil nga lang sobrang ipit ka talaga. Aside from that, no, knowing how 100 Thieves play right now, pag meron silang napapansin na medyo off para sa kanila, they do an immediate timeout as well to talk about it. Yeah, ito yung pinagkaibahan ng mga ibang teams sa Asia Pacific teams na talagang timeout na timeout lang talaga. Hindi, yung iba kasi 12 na, hindi pa nagta-timeout yung kabila no? Kala mo pinagdamutan ng timeout. Kala mo bawal gumamit ng dalawang timeout. Meron naman kayo. Pero ba't di nyo ginagamit? Pero ito ha, may ult na si Asuna. Kanina, na-cancel niya dito si Smoggy So, knowing, of course, na napakarami ding utility dito ng side ng EDG, especially may Rolling Thunder na and dalawang orbs na lang kailangan nila for that showstopper, they might be able to use this up. Yeah. I mean, they know already. They just trying to anticipate na meron talagang tao dyan din lang sa may entrance ng C. And yun nga, meron na pero yung that is Kang missing that shot again. Yun yung mga shots na kailangan talaga ma-pull off and makapasok. Pero yung nga lang, null command and nightfall already here in A though. Pero it's just Kang. Oh my God! Yung una hindi nga natatamaan pero bawing-bawi na yun! Tinuhog yung dalawa! May rest pa. Kaya pa! Mare-revive pa dito si Asuna pero ni let's go na nga! Kinalampagan pa pag lumipad si Asuna pero at the end of the day, tatlo lang ang kailangan nilang patayin dito. Chichu, settling the deal. Pero andito na naman si Asuna to get a kill instead. 3v2 na ngayon and nobody. Ginamit niya yung ult niya. Yes. For what? Hindi pa napaplant Hindi yung spike. pa napaplant yung spike. Wala pang retake. Nasana ngayon na. Nobody mag-isa, winnable pa rin sa side ni Nobody dito. Pero nga, kinacut off agad niya. Stellar, inunahan niya yung kalaban niya. Yun na pinakamalaki nilang... Yun ang pinakamalaki nilang problema. Nawawala na yung mga words ko. Pero dito sa side ng EDG, may pera pa sila ng konti. Kung merong winnable, para sa kanila, viable. Sa true lang. Makikita mo yung iba magsha-shotgun dito. To be fair, pagdating... Totoo, naka-shotgun yung isa eh. Meron kasi yung gustong kanta. Kasi medyo lumilipad na rin talaga yun. Yung isip ko. Oo. Ay, nako. Brawler for the players. Pero agad din naman masya-shotdown. Kumukuha lang ng info para sa mga ka-teammate niya, si Derek. Pero dito ngayon sa side ng 100 Thieves, mga kaibigan, talaga ramdam na ramdam talaga natin ang simoy na hangin talaga lumalamig na kasi nga literal na nangunguna na sila. Pero yun na nga, bang! Will take down one at pinapakita talaga niya na taga-NA siya kasi yung IGN niya may kasamang region niya. Bang NA? Sumabog. Si Smoggy! Babarinig mo na pinabumbot pare. Isang diretsong nga lang yun boss Dire-diretso. Kung ikaw yun. Wala na, patay na ako. Nakabandal pa ako partida. Hindi tumama, di ba? So, okay na rin yan. Kaya, they're trying to do a big retake right now. Apat sa kanila naka-sheriff. One tap na talaga kailangan nila. Pero yun nga, biglang nag-trigger yung boombot right now. Pero nga lang, bang. All the way nga dito sa may 3. Waiting if ever meron talaga pupunta dyan sa may drop. Kasi feeling na meron na nga. Fault line it is for Asuna with a swing. Pero Cryo dun sa may drop. Pero asa ba si Smoggy ngayon? Kailangan bumaba dyan kapatid kasi mag-isa ka na lang. Lalo na si Haodong all the way. Papunta nga dito sa area of the map. Na to. But, bang! Again, siya ang nakapatay ng una, siya rin na makakapatay ng huli. 47 already. At dito naman sa last round ng first half, ladies and gentlemen, EDG, kompleto strikado sila para mapigilan nila yung push na gagawin ng 100 Thieves ngayon. Meron silang Hunter's Fury, meron silang Lockdown, and syempre meron silang From the Shadows. nagsama pa nga si Haodong ng dalawa doon sa hukay. Ang kaso nga lang, last round na natin sa first half. At the same time, napakayaman pa ng 100 Thieves dito. Not an issue at all. What is money, paper only para sa kanila. At one more round for this first half. Let's see, is it gonna be an 8-4
O kaya naman, maging 5-7 pa. Siyempre nasa isip ng EDG, diba? Tara, i-5-7 natin to. Pero at least marami talaga silang ultimate ngayon. Sobrang binuo nila itong utilities na to, yung mga ultimates na to para sa punto na to. And sana magamit nila na maayos to, lalong-lalo na kay Smoggy. If ever talaga na alam nila may papasok na kunin pang retake niyan or siguro delay, pwede nang gawin yan. Pero sana may mamatay. Pero si Qeon, isang orb na lang talaga makukuha na to. Stellar will fall down into the hands of Kang. Meron siyang Blade Storm ngayon, pwede siya maging aggressive. Boombot muna to get info. Maybe someone close by if they can. Pero itong operator na to, isang malaking problema pa rin on to B side. Lalo na, gusto talaga nilang i-push to. May alarm bot pa dyan. Ngayon, nanilapag na yung lockdown natin mula sa EDG. Kailangan na makapag-adjust dito naman players ng 100 Thieves. Asuna already getting the first kill here. Bang! To speak off, but still at the end, die from that kill. 3v3 situation. The flash coming in towards Kang. Okay in terms of dito kay Qeon, at least meron siyang showstopper ngayon. Pero si Aso na mga kaibigan, isang orb na lang ang kailangan niya just to stop the possible entry na pwedeng gawin ngayon ng EDG. Kasi nga meron silang showstopper dito, pero yung nga lang, that is Kang falling into the hands of Derek. Lamang ang 100 Thieves ngayon in terms of head count. Nobody catching one. Pero 10 seconds here in this game right now. Smoggy missing that showstopper. Pero 1v2, Qeon 1v1 with a great one. Wala siyang oras! Oh no! Chumika pa ako na. Partida pa yun, Bes. Partida pa yun, pero si Qeon nakuha niya pa rin yung kill. Ang kaso nga lang, it's too late to apologize, sabi dito ng 100 Thieves dahil tapos na ang first half natin. Moving forward, kung makukuha ng EDG yung pistol round dito, hindi na malabong maging 7-7 pa yung magiging scoreline natin. So napaka-importante, especially netong second pistol round na makikita natin or matutunghayan natin. This would set the momentum and the facing for the players. Yeah. I mean, kakasimula pa lang naman do. I mean, well, patapos pa lang. Patapos na pala, pero hopefully talaga makabawi pa naman sila kahit papano. Pero dito ngayon sa side ng EDG, I mean, andyan pa naman yung light at the end of the tunnel. Hindi naman namamatayan hanggat hindi pa naman 13 yung mga players ngayon 100 Thieves if pupusuan pa rin yan. Kasi labanan sa experience, pareho naman sila may experience eh. Pero playing on a stage like this, na ganito kalaki, syempre sa 100 Thieves pa rin talaga tayo. Lalo na nauna pa yung NA sa mga LAN events, di ba? So, napakalaking factor din nun. At para dito sa mga players natin, syempre, kinakabahan na sila na slight. Ganda ng mga keyboard mouse nila, no? Kanina si SK Rossi, kitang-kita yung mousepad eh. Kintab eh. Kulay pink na desk mat talaga. Kanina yan? Si Eman, naka-artisan siya na mousepad. You know, flex lang ng keycaps, 'di ba? Si Derek Ramsey. Ito si EDG yan, guys. Grabe. Buti nag-enjoy sila, no? Tayo kasi. Tayo kasi. Enjoy rin naman tayo. Enjoy rin kami. Pero if ever kung makakahingi tayo kila coach ng kahit konting baso lang yan, yung mga inumin na yan. Inumin nyo. Mga naman. Uy, Jiu-Jitsu. Ay, wow. Pinakita pa talaga. Pinakita talaga. Di na nila kailangan mag-usap sa strat. Oo, pinakita lang. Kailangan lang nilang magpakita ng mga keyboard dito. Pero usapang keyboard mukhang itong mga players ng 100 Thieves din. Grabe si Stellar Uy, kita mo yung mouse na yan, Bes? Yung hawak-hawak ni Tropa. Yan ba yung hinalikan ni Stax? Oo, yan mismo yun. Yung DAV3 na yan yun. Yun yung maganda, di ba? Talaga pinapadalilit yung mga peripherals talaga. I mean, sobrang ano bang ginagamit nyo? Tsaka alam mo yung nagugustuhan ko din sa VCT pag nagtitweet sila ng crosshairs ng lahat ng players. Tapos pwede mong gayahin, binibigay nila mismo yung settings, yung codes mismo sa Twitter nila. So, cool din no? At least magkakopya mo yung mga... Yung kay Azuray, yung mahaba yung gilid niya. Kinapi ko yun eh. Meron pa yung malalaking cross talaga di ba? Oo, yung sa akin burger. Meron ako nakasmile eh. Si Cry, meron ba yata dito bilog din na may talagang malaki yung space sa loob?
Yung concept, parang yung kay Kang Kang. Ano yan? 1523 yan eh. Inner lines. Share mo lang. Anong crosshair mo? Hindi ko alam. Kalimutan ko eh. Ako 1523 inner lines. Tagal ko na kasi hindi naglalaro. Hindi na ako makapaglaro eh. Puro trabaho eh. Puro trabaho eh. Valorant. Tama. Off-sim. Valorant yung may kasalanan kung ba't hindi kami makapaglaro. Valorant. Tama. Oo. Kaya, joke lang. Eto na, Kang. Natamaan siya ng ano no, na pre-hit, na pre-fire lang siya actually. Pero, ang maganda dito nakapag-plant na sila ng spike. Pero yun nga mga kaibigan ni Cryo. Papunta sa trap. Oh no! Kailangan mo lumabas dyan! Napakaganda! Timing pa! Alam mo yun, nagdesisyon siya, bababa ako. Tapos biglang nag-aftershock. Diyos ko, yung mga situation na yun, yung mga decision na yun. Pero yun nga lang, hindi pa naman napusto. Pero nakahanta siya, alam nila kung nasan siya. Pero yung nga lang, Stellar, pinusuan niya yung pag-defuse nga, mauubos mo na. Pero hindi. Isipin mo yun. Sobrang timing talaga. Malas, yun ang tunay na malas. Yun ang lasma sa dasma. Oo, nasa taas ka na, bumaba ka pa. Tapos sumakto pa talaga yung paggamit ng utility dito para ma-force out kung sino yung nasa posisyon na yun. Yeah. Oh well, at the end of the day, 100 Thieves pa rin naman ang magwawagi sa pistol round na to. Lalo na yung pagkaka-plant dito, safe plant eh. Hindi naman naka-open plant. Diba? Hindi na nga kailangan magsalita ni coach eh. Sabi niya, kaya nyo na yan. Sa isip-isip. Gumano lang sa amin, pero yun nga lang, dire-diretso din talaga. Ito yung combo inaantay natin ngayon that sees in a painful combo, which is isa yan sa pinaka-deadly na strat talaga na ginagawa nga ng isang defender dito sa A. Flashing in towards B. And itong Prowler, no, magre-react pero hindi mo naman alam exactly kung saan. Smoked off na rin ang upper natin. This would have them, or rather, create that space para makapag-plant sila. Pero si Kangkang na tag na naman ng matindi dito. Low on HP. And one by one, EDG is trying to punish the players of 100 Thieves. Force by talaga wala lang ginagawa dito mga kaibigan. Push ito 2v4 situation right now. Asuna and Bang taking down the players right now. Pero nga na Asuna trying, makakapatawi siya pero yung nga na Asuna talaga dito na ngayon. He is super low. Oh no, this is gonna be really hard. One tap na lang malala dito kay Asuna. Paano na gagawin to? 15 seconds in. Alam na kung nasa yung kalaban na pero yung nga lang Kangkang. Get your head from up top. And once again, that's a force buy nga na ginawa dito ng EDG. Ginagawa na talaga nila yung ginagawa ng 100 Thieves a while ago. But dito ngayon, sa side ng EDG, at least panalo sila doon sa round sana, nalugi sila. Pero nag-commit sila na bumili nga ng bara at baka maging 7-8 pa ang scoreline ngayon. Sobrang dikit. Pero napakamahal ng round na yun, ah. May kiss cam pa. Wendell, halika dito. It's time! It's time! 13-13 Chichu for his ult. May lockdown na rin siya dito. So, at least makakabilo-bilo sila pagdating sa pagpa-plant ng spike. But at the same time, wala rin namang barrel o walang pera itong 100 Thieves. Wala mo silang pera. Kaya, stick to the classic. Yan lang ang gagawin nila ngayon. And syempre, yung utilities nga na meron sila. They have the nade, they have the flash, they have the pinch, so they need to make the most out of all this all these stuff na meron sila. Pero nga lang, oh no, mga ika-cut off ata na direct nakita na sila. Pero nga lang kaliwa kanan, outplayed! Literal, save na lang siya sa highlights niya, sabay post. Sabi niya na outplay ko si Smoggy ng ganun-ganun lang. Outs gege, yun na sabi niya. Cryo, nagpakita, namatay. Nobody's just right there in the corner though, trying to go to spray and pray. Kangkang all the way from drop will catch one. Pero yun nga, libre barrel kay Derek. Maraming salamat sa bandal. Uy, malay mo, pwede pa. The spike is trap. Alam nila kung saan kayo manggagaling yun. Pero nga lang Chichu. Oh, may flank pa. Hindi ata nila. Alam nila. Oh, Kangkang catching one. At si Derek lang natitira ngayon with a Vandal on hand. Araxis Vandal pa yan. Pero yung nga lang, kailangan niya magpa-igil din kasi pag nakita siya, he's gonna be a dead man for sure. And like what you've said, 7-8 talaga best ang makikita natin ngayon. 100 Thieves. Kalaw-kalaw. At the same time, no, replay ko ano nangyari. Pagdating doon, right click lang ang puhunan ni Derek dito. And tumama pa rin talaga for the players of EDG. But obviously, the more important note here is buy round na for both sides of the team.
At hindi na nalalayo yung scoreline natin dito. Kung kanina, mga one-sided yung mga match natin dito. Mukhang magkakadikit na. An immediate shutdown onto that hunt. And si Kangkang naka-operator na naman din. Magkakaalaman na, Bessie Wap, kung ano ba talaga ang pwede na ipakita ngayon. Knowing na in terms of utility, I mean, Stellar, yes, meron naman siyang neural theft dito for him to know kung nasa may mga kalaban niya. Pero slow po siyang pinapakita ngayon ng EDG, which is talagang ginagawa nila. Pero yun nga, alam nila, Howdong! Oh no! Tinuhog yung dalawa, yung isa, wallbang pa. Aso na? Huli ka sa patibong ko. Pero mukhang mamamatay ata si Aso na dito. Oh my God, EDG now hitting the shots they can't hit a while ago. Online na ang mga koya nyo. 5v2 situation. Stellar has a neural def na pwede niya pang gamitin dito kung gusto niya malaman kung saan nga ba nagtatago mga players. Pero alam naman natin all the way to C. Magpa-plant sila ng spike dito, and with the last 2 remaining members of 100 Thieves, they have to pick them off one by one. Flashing onto the side of nobody though, para mas mahirapan pa dito makapag-retake yung 100 Thieves if ever. 3 more orbs for that Nightfall. They have the neural theft. Mukhang pupusuan pa rin talaga. Pero, bes, parang... talagang nahuhuli ng EDG, no? Lalo si Howdong. Tigil niyo yan! Pero tayo, bes, talagang, syempre, talagang pakiramdam ko, ang bigat na yun. Barty, nagsasalita pa tayo dito. Paano pa kaya si Wendell na tahimik lang? Oo nga Paano ba kaya yung mga nanonood lang? Di ba? Parang, hindi ko alam, guys. Walang pasok ngayon, guys. Buti na lang, walang pasok daw. Yung mga kasama namin ever since kaninang madaling araw, kung nandyan kayo, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Pero yun nga, bes, gusto ko talaga magkaroon ng, yung ganyang melee para masira ko. Para masira mo? Yung candy cane na yun. Nasisira ba yun? Nasisira yun. Talaga? Oo. Pag inaampas mo, wala kasi akong ganun Tsaka wala akong kaibigan na may ganun Meron. Si Carl Durante. Meron siya nasisira yan, bes, yung candy cane yan. Nasisira yan. Pero, sobrang tagal bago masira. Pero, syempre next game, ayos na ulit. Nagiging parang patusok yung dulo niya. Ayos ngayon ko lang nalaman Legit yun ba talaga? Hindi ko alam talaga, promise. Search mo sa YouTube. Pero ito, one tap to the head. Search mo lang. From Cryo. Matutunaw si Smoggy dito. Pero ang importante, mati-trade off naman agad-agad ng EDG as they get another 2 kills here. Kompleto pa pagdating sa utilities. Itong EDG, mukhang nasunobol na nila yung momentum. Yun na nga, yun yung pinakamahirap dito. I mean, the momentum shift talaga na nakita natin talaga sa sobrang na snowball nila. Unti-unti silang naroon. Saan ba tayo nagsimula? Doon sa force buy na ginawa nila, doon sa second half, doon sa second round ng second half, at simula noon, hindi na nakascore ng 100 Thieves ngayon. Bang! Natama siya ngayon ng fault line, and that is an easy kill na ginawa nga ni nobody ngayon. Imagine pag di gumana yung nila, force buy. Lugi agad. Alam mo ba ng 3 rounds. Share ko lang si Nats, tinry yun. Siguro it took him 5 rounds. Na wala siyang ginawa kundi pang. Sirain? Oo, para yung sirain. Oo. 5 rounds? Oo, 5 rounds. Tagal nun. Or more pa. Depende sa gaano mo ilalabas. RNG. Yung pagsira niya. Gets. Pero hindi siya permanent Pero ngayon ko lang nalaman talaga yun, legit. Kasi medyo matagal-tagal na rin yung skin line na yun 2021 pa yun? Yun nga. So, 2021 December. Wala naman akong pambiling skin. So, ayun. Baka naman, yung mga nanonood dyan, may lock-in. Wala kasi. Bumili ka ba ng knife? Hindi rin ako bumili ng knife Actually, nung night market ko si May, binalang ko ng Marshall, yung birthday gift sa kanya yun Birthday na rin ako. Kailan ba? Sa May. Happy birthday ba sa? Ang dami. 26 ka na. Hindi. 25. 25. 25 na. Bata mo. Okay. 25. Grabe yung time out nila, bes. Ramdam na ramdam ko yung communication. Totoo! Communication is key. Ilan taon ka na, Wendell? 23. 24. Yeah. Ikaw, 20 plus. 20 plus.
Wait lang, kasama yung pandemic or hindi? Kasi minus mo kasi wala kasi akong self-note Wala na nun akong maalala nung 2 years na yon sa pandemic. Ito na, kailangan ng iputok ni... Sino ba to? Ni kaibigang nobody to kasi... Ay, kala ko... Sorry. Kala ko gaya gamit niya. Ayon pala. 9-8. Close fight indeed. And 100 Thieves. Meron na silang barrel this time around. At saka si Cryo, naka-operator na rin pala pagdating dito. Pag natalo dito ang 100 Thieves, dito sa round na to, Game 3. Sure. Itaga mo sa bato. Pag natalo 100 Thieves dito sa round na to, Game 3 talaga. Okay. Maniniwala ako sa Wendell predicts. 2-0, 100 Thieves. Kumbaga sa Indonesia, ang tawag doon prediksi. Prediksi. Oo, kasi pag immigration, immigrasi. At saka diba? pag taxi. Pinto. Kuha mo, puti. Taho. Diba? Ganun lang din. Kaya nga nagkakaintindihan lang din sina EJ tsaka sina Flips. Basic. 35 seconds in, napag-usapan na natin, binabalik na naman ng EDG kung paano sila maglaro dati. Slow play! Is napatagal, contact play lang. Ito na ang kalapag ng papag, lumangit-ngit na, papuntang nga sa C. Pero ito na yung mga utilities na binabataw ng players ng 100 Thieves through that smoke. May tao is playing close as well, trying to be really aggressive, trying to catch someone off guard. Pero that is a swing already. Dilabas ang kanyang Blade Storm. And we'll take down Derek right now. 1 man down for the side of 100 Thieves. Pero meron pa silang Arsenal defender. He can actually use that as well. Pero bang and we'll catch 1-2. At meron tayong, dalawa na napapatay niya. Meron silang pang neural theft niya para malaman nila kung saan sila pupunta. Nagkahatian na nga ng mundo. Pero ang problema, may lockdown dito. Kailangan yung tumakbo. 1 second, kailangan yung lumabas. Pero yun na nga, nadetain yung isa. Winning si Stellar, pero babawi pa ba sila? Howdong is in. Oh my God, buhay na buhay pa. Iahaf na ata. Kaya ka na doon si Subaybayan. Natinay! May oras pa sila. Si Stellar naman. Nagpakita sila. Oh my God! EDG! Winol bang malala with a Red Bull clutch? Bakit walang tumingin? Bakit walang lumaban? Tatlong tao! Bakit walang umolbang? Tatlo yun, men! Tinry nila, nagpanik sila, na-pressure sila. Ang sabi ni Chichu, kalma lang, I got this. Pero tutuusin, kung iisipin natin ng mabuti, halfway, na-half na eh. Na-half na eh. Tapos 3v1, lalabanan mo isa na lang. Kung ako, tumalo na yung dalawa. Naiwan yung isa sa taas. Baka sakali pa. Pero ito nagagalit na ako eh. Ako rin eh. Bakit naman? Why naman like that? Ay, nako. Maganda naman yung pakikitungo namin sa inyo. Maganda naman yung pakikitungo namin sa inyo, 100 Thieves. Pero bakit ganun? Ikaw malala. Sinabi natin yung kanina, if ever manalo ang EDG dito, tapos na. Pero hindi, pupusuan nila. 100 Thieves, yung sinabi ko kanina, kalimutan nyo yun. Pupusuin pa rin talaga ng 100 Thieves ito. Pero importante, meron silang null command and showstopper ngayon. Si Bill nakapamewang na nakaupo eh. Alam mo, ang titang chismosa eh. Ako na yung tita mong galert. Diyos ko. Bakit kasi nakakainis? Smoggy! Ay, naku po, si Smuggles nakapatay pa ng isa. Pero nga ng Howdong nagpapantay na din talaga papunta nga dito sa may B mga kaibigan. Pero nga ng Cryo makakita mo siya pero mukhang hindi. 30 seconds in, they're gonna go here and B. At alam nila na wala nang intro to. Magkokobit na sila. Pero ito na sila papasok na. Aso ng fall down as well. Hindi man na nakapag-null command. Pero nga ng Cryo buhay na buhay pa. Pwede siya mag-showstopper dito. Pero saan at paano niya gagawin yon? 2v5. Oh my God, baka ma-flawless pa sila dito. Yun na nga. Flawless pa nga. Well. Pagdating naman sa round na to, Ikaw, hindi naman Ikaw, pero Stinger lang yung barrel na meron sila, no? And obviously, for EDG, mas malakas yung firepower nila dito eh. Kaya tsaka dami nilang pera, yun ang problema nila. Isipin mo, kahit matalo pa ng 3 times. Oo nga eh. If ever man na mo 1v1 nila to, tapos manalo ang if ever mo 1v1 nila to, as manalo ang 100 Thieves, men, wala pa ring pera ang 100 Thieves kahit anong gawin. Pero, di naman yung sa EDG, pero puso lang to, men. Sagi nga, may puso, di ba? Tama. Oras na ba?
8:30 na. 8:30. Let's go. Smoggy. Tamang gapang lang para sa mga players ng EDG. Naspatan nga. Oy! Pero yung showstopper nag-connect sa isa. That's gonna be Chichu going down. Pero Kangkang to get the trade in with that operator. Kisha dito, the verticality. Pero wala namang tao on the site itself. Rotations coming in mula sa 100 Thieves as they realize na baka mag-A. Pero yung spike, nasa B. Decoy lang sa kaibigang Kangkang dito. Pero ito na yung mga utilities. Meron nga yung mga players ng EDG. They're gonna go here and B already. Pero yun nga, si Kangkang trying to cut off everyone na pwede mag-rotate yun. So paano sila gagawin? Pero yun nga lang, at least si Stellar will catch one. Nasira na nga dito ang link, ladies and gentlemen, for them to go in. Pero Smoggy, trying to switch off the pace. Actually, just right there. Smoggy the big trade-off right now. Smoggy nilabas ngayon, showstopper niya for them to secure this round. 3v2, lamang 100 teams in terms of head count. And best, feeling ko, EDG, madedefend ata nila to, pero mukhang hindi ata kasi si Bang nakaisa. Smoggy to go down and 100 Thieves. Nice one! Nice. Yan ang sabi namin dito. Nice 100 Thieves. Nice 100 Thieves talaga. Stellar, or rather Bang, to defuse the spike, and finally 11-9 is the score. Yung showstopper ni Cryo, kala ko dalawa pa yung mahuhuli o kaya tatlo. Yun na nga yung sinabi natin dito, best, di ba? Na kahit ma-1v1 ng 100 Thieves to ng EDG, lamang na lamang pa rin ng EDG in terms of economy. Look at the players of 100 Thieves. Yes, may Vandal sila, may Phantom sila, pero naka half armor lang sila. Siyempre, kailangan nilang pagkasyahin ang 3,500 or 3,300 kung ano ba talaga ang bibilin nila. Tingnan mo si Derek, napag-guardian na lang. Mahal ng gastos. Kailangan niya ng Seize tsaka Prowler. Oo nga eh. Tsaka kung tutusin din para sa EDG, sobrang yaman na si Kangkang gumastos ng 6K. Parang wala lang, may 1K pang natira. What is money? What is money talaga para sa kanila. At for the players right now of 100 Thieves, please. Mamakaawa ako. Tapusin nyo na. Attacker Killjoy with the lockdown. And time to create that space. Papunta sa B-side. It may even be on to C dahil may Nightfall dito na magkoconnect sa mga players. Dalawang stars. Oh no, ito rin chup-chup or yung Kongkas na gagawin nila. Pero yung nga lang, oh no, wala man lang nagawa. Isang smoke lang, pero yun lang yun. At the end of the day, wala talaga sila naririnig ngayon. Pero that is the players of EDG just stopping the possible win of 100T. Wala na namang patay sa EDG, mga kaibigan. Akala namin 2-0. Eh yun na nga yung sinabi namin kanina doon sa 8-8. If ever manalo ang EDG doon sa round na yun, sila ang mananalo. Sira ang momentum ng 100 Thieves, sira ang economy ng 100 Thieves, at ang EDG, men, lahat nasa kanila, nasa pabor nila. The momentum shift napunta sa kanila. Lahat ng literal eh. Pero mukhang si Derek, plano niya dito. Ayoko na ng may operator. Nahirapan, nagsimula yung paghihirap nila dito nung may operator si Kangkang. Wala na, hindi na sila makasilip, di sila maka-dry pick dun sa mga long angles eh. Tapos makukuha na naman nila yung op. At match point na nga para sa EDG. Mukhang mag-game 3 pa tayo. Stellar Derek lang ang may pera ngayon. Pero syempre si Derek, yes, 3,900 pera niya. Pero look at that. Tira mo yun, Bes, ha? Derek bumili ng Vandal and a full armor. Wala siyang Prowler kahit isa. Kailangan niya as a defender, kailangan niyang ibenta yung full armor niya onto a half armor para bumili ng Prowler. Ginawa niya ngayon. Narinig ako ni Derek. Tama, boss? Coach Bill. Coach Bill. Wala, I mean, at the end of the day, may baril ka nga, pero may utilities ka ba? Wala! Ay, nako, napitas na naman sila dito ni Kangkang. Di na sila natuto. Hi! Ano ba yung galit mo? Men, hindi, frustration na yan. Oo! Diyos ko, pero ito, 5v4 pa rin to para sa EDG. One man down na, agad-agad for 100 Thieves, making things a little bit easier sa pag-entry ng site. Lalo na, 3 pa tong site na meron tayo. Ang importante ngayon, para sa 100 Thieves, syempre dapat makapag-react sila. Manalo, Bes. Manalo sila. Manalo. Yun ang kailangan nila. Kailangan Lamang nila na sila ngayon. kanina eh. Anong nangyari? Wala eh. I mean, bilog ang bola. Minsan nataas ka, minsan nasa bababa ka. Pero ngayon literal na nasa lakapak sila pababa ngayon. Pero ito na ang Rolling Thunder. Papunta nga dito lang sa may 3. May matatabaan ba? Oo, meron isa. Pero let's see if makakayanan pa ba nila.
Rotating doors opening already. Mukhang hindi ata sila papasok. Medyo debated natin mga kuya mo. Pero look at that. The players of Thieves na totoo lang, hindi na tumatama yung mga shots nila. It's just gonna be one of the biggest upsets ng VCT na EDG magpapauwi sa 100 Thieves. Upsets after upsets ata ang nakikita dito ng EMEA at Americas, pero nobody getting a double kill. And for him, unti na lang. Literal tapos na ang game number 2 dahil pupunta tayo sa game 3. Pupunta tayo sa Pearl, ladies and gentlemen. Lahat ng malaking mapa, kinuha na natin ngayon. Pero yun na nga, it's just, we all know kung paano maglaro ang EDG. Even way back, pagdating nung VCT 2021 APAC to 2022 APAC as well, sobrang bagal talaga nila maglaro. They're really trying to utilize the time for themselves. Yung mga contact plays na meron sila, ganito talaga sila maglaro eh. Matagal talaga eh. Mabagal talaga. Totoo. So, yun, gaya nga nasabi namin, no, napansin na natin yan mula dati pa that EDG is a type of team that plays a little bit slower. Dito sila mas comfortable. And para naman sa side ng 100 Thieves, nahawak na nila yung bola kanina. Pero gaya nga sabi mo, bilog ang mundo. Lalo na nung nag-swap tayo ng sides. And lalong-lalo na doon sa time na na-eco ba sila? Yun yung nag-swap na tayo ng momentum talaga eh. Dahil hindi nila masagot-sagot si Kangkang pagdating sa operator na to. Sobra silang uncomfortable na silipin kung nasan siya. And because of that, they took so much space. And lalo na itong round na kung saan si Chichu, inubos niya yung nagde-defuse ng spike na halfway naman na ng 100 Thieves. Pressured na sila eh. I mean, kailangan talaga nila mag-commit dito. If ever syempre hindi nila talaga i-defuse to, dalawa ang kalaban nila. Si Chichu at saka yung Oras. So, this is gonna be a really difficult one for sure. Pero yun nga, nangyari na dapat nangyari mga kaibigan. Nakita natin talaga na nagbalik ulit yung playstyle ng EDG na talagang mabagal talaga sila maglaro. Contact plays indeed, if ever lang din talaga na inuubos nila yung patience ng kalaban nila. Yes, nag-work sa kanila. Momentum shift, yung snowball nila, yung comeback nga na meron sila. It worked perfectly on themselves, on their sides. Pero yun nga mga kaibigan, pupunta tayo sa Pearl, which is, this is gonna be our last map of the day. Once again, kami nga pala ang The Mods. Pero syempre, dun muna tayo sa nagaganda na nagagwapuhan nating mga hosts ngayon. Jay and Rubixco. Let's go! Maraming salamat, The Mods, Bill and Terror. Oh my God, we are going to Game 3 on Pearl. And I just want to say, kanina ko sinabi to, pero 100 Thieves has a 100% win rate on Pearl. I think within the last 5 games we've seen them play. And, you know, this kind of spells something for EDG, you know? Kind of worried. Yes, that is right, no? Sige, sabihin na natin siguro na it's worrying yung state ng EDG, but we can't discount the fact that EDG was able to turn things around to their favor dito sa match na nakita natin previously. And as we are seeing the scores right now, we can see how well Kangkang performed, especially with his up. I want to also add, si Chichu, you know, siya nag-MVP and I really feel like deserve niya to because I feel like he had the most influence on this game. Like, he had so much impact. Like, kung saan site that, like, whatever site Chichu was on, it's impenetrable. Hindi ka pwede makapasok without, you know, facing the wrath that is Chichu. You know, I even noticed, like, if they don't go to whatever site Chichu is on, like, when he would rotate from C to A, nilalagay niya yung turret in mid to check mid for him. Hindi siya nagpipeek to check if may lurker or if may magpa-flag. He plays so safe, like, you know, to make sure, like, syempre, if you die, that's one player down for your team, right? So he plays that safe na sinasacrifice niya yung turret to just go check mid and then goes over to rotate to A and then, you know, grabs his alarm bot. Like, tinatime niya talaga yung utils to get everything closer to where he is. Parang rotation na ganun. Moving the alarm bot and the turret. And then, like, he got a 4K and I also want to, like, talk about that play that he made. I think it was on B or C. He was using the Astra wall
And like Astro Wall was obviously from the side of 100 Thieves, but Chichu was using it to like weave in and out, like peeking through it, right? And he used that to his advantage, and that just shows just like how resourceful Chichu is with all utils, not just like hindi lang yung sarili niyang utils. He just knows how. This is the man. Look at these stats. Look at his ACS in Game 3. You can see the huge spike because he really played this game so well. So really props to Chichu. Yes, props to Chichu indeed. Katulad nga nung sinabi mo, Rebby, talagang smart ang approach na ginagawa ni Chichu dito. And I believe that is one of the reasons why their strategy as a team became super effective. Like what our casters have mentioned, no? That EDG tend to play a little bit slow. Pero here's the thing. Once EDG had a taste of their momentum, hindi na nila to pinapakawalan. Kitang-kita natin kung paano nangyari yun dito sa match na to. And I really can't wait kung paano nila haharapin yung 100 Thieves dito nga sa map kung saan meron silang 100% win rate. Tama. And I really feel like this, now that they've had the time to really talk and like parang regroup and re-strategize, I want to talk about what we noticed, diba, sa domination ng Chichu in the first 7 rounds. Like after the 4K, nag-time out ng 100 Thieves. Right. And after that timeout, di ko alam kung ano yung sinabi ng coach nila. Pero I wanna know kasi ever since the timeout, they were just like continuously farming rounds on the side of 100 Thieves. And, like we were even counting dito sa labas na after every few, like every 2 or 4 losses, magta-time out yan. And then after the time out, it's a secured round. And they actually knew, like I think, strategized nila to pick off Chichu first. Chichu is the problem. Chichu is what is keeping them between victory. And ayun, nakita natin yun, and I think that picked up off until round 14 when EDG had to like force buy and win the round. And then from then on, it was just like parang trading sila ng rounds up until, of course, EDG won. And I must say, like, ang ganda ng like the last few clashes that they had. It was just like, at the end of the time, it was just like parang reflex game. Yes, that is right. Pero yun nga, nakita natin kung paano napahirapan ng EDG yung 100 Thieves, giving yung last part natin. I think that was the last round when VCT even mentioned how he would sell his some of his utilities just to be able to afford a gun kasi yung time na yun talaga medyo kulang na sa pera ang 100 Thieves, and with that mas lalo lang napalakas yung winning percentage ng EDG, and hindi naman sila nabigo doon because they were able to bag that round, making our score 1-1. So this time we'll be seeing our third match. Grabe yung series na to. Time check ulit. It's 8:37 in the morning. May bagong batch ng bagong gising dyan. So, like, if you're on the way to school, on the way to work, good morning sa'yo. Sana, you can watch this last game kasi 1-1 tayo dito with 100 Thieves and EDG. And we will be seeing who will be competing in the quarterfinals against whoever wins actually tomorrow sa series natin with Sentinels. Yes, that is right. And madami na ang nag-aabang dyan. Nakikita na natin ang excitement, not just with you guys, our viewers, but here as well in the studio. So alam niyo na, katulad ng sinabi ni Rebby sa mga kakasilip lang po right now, good morning sa inyong lahat, and welcome to 2023 VCT LOCK in São Paulo. Ayan na. So this time, what we'll see here, Rebby, is, or later on, syempre, makikita natin yung agent picks nila, and I'm really curious how this one will work for EDG, because I can't stress it enough. This map, 100 Thieves, has a 100% win rate for Pearl. Pero yun nga, I'm sure they are aware of that, and yet they chose Pearl as well. Because as far as I know, this is EDG's pick.
That's right. And, 100 Thieves also chose attack here. So it just seems all the more in their favor, which is why I'm kind of worried for EDG here. Probably, I'm thinking they picked it because they probably also have something, a secret strategy up their sleeves na, hindi pa natin nakikita dito sa, sa VCT lock-in. Again, this is the first few games of the Omega bracket. So this is our first look at the teams here. So 100 Thieves, EDG, we still don't know what they are bringing sa ating tournament na ito. Pero ayun na nga, we can see our players are, already in game on Pearl. We can take a quick look at No. You will be predicting. Pretend you will be predicting their picks later on. Wala akong nakita. As we are witnessing right now, 100 Thieves and EDG preparing to face each other in Pearl, and now we are in our Prime Gaming Agent Select, which 100 Thieves now locked in Astra, and EDG went with Viper and Jet. So far, what we're seeing, this actually looks kind of like a mirror pick of what we saw on Foot versus RRQ. We have the Jet, Qeon, Astra, Killjoy pick, but we do have a Breach now, which we didn't see in the previous series that we had today. So looks, pretty much, your standard picks for Pearl, but it's nice to kind of see it shake it up. And it's really good. Breach is honestly such a good agent. We've seen how teams have utilized him, especially the likes of DRX and RRQ, and it's like you can see how they are using really long flashes here. But anyway, I think our casters may have something to say about this. So, the mods, Bill, Terar, take it away. What is up? Correction, the mod lang kasi ako lang ang mag-isa. Pero yun nga mga kaibigan, later on makikita rin si Taylor. Ito na ata ang part 2 na iniwan niya ako pero mamaya magpapakita naman siya. Pero yun nga, it's gonna be game number 3 here in this game right now. Once again, Pearl ang makikita natin ngayon. As you can see, the players from EDG, literal na sobrang aggressive nila. This might be one of the best aggressive stances talagang pinapakita nila. Trying to push in, yung bilang already. But the players from 100 Thieves, they stayed, they waited, and they actually tried na mabasa na rin ma-read yung gagawin dito ng EDG. And still, 3v3 ang game ngayon ng Kangkang, super low on HP. And syempre, meron tayong bagong caster ngayon na si Wendell. Si Wendell ang papalit kay kaibigang Eliza Taylor. Pero yun nga, bago ang lahat, last na minute in the clock right now, it's just the players from 100 Thieves trying to push in the players of EDG. Again, mukhang gagawin ata nila yung plano nila. Kanina naudlot ata ng konti, pero pupusuan ata nila. And they have no idea at all na gagawin ata ng EDG ulit. ng 100 Thieves ulit ito. But nobody is there already. Dito nga sa Bilis, gonna be a really difficult one dito, Bes. Lalo na pagdating sa sitwasyon ngayon. Uy! Welcome back! Pagdating ngayon sa sitwasyon ng 100 Thieves, susubukan pa rin nila makapag-plant ang spike dito. Time is ticking. 25 seconds to do so. Easily done para sa kanila, lalo na may nakasetup naman na smoke. And for Kangkang, mamamatay rin siya sa kamay ni Bang. Chichu on the other hand, though, siya na lang ang naiiwan dito for the side of Edward Gaming. Kailangan niya hanapin. Una sa lahat, na-dink niya pa si Bang dito. This is still possible for Chichu. Una sa lahat at una pa sa first Chichu. Oh no! Tamang right-click lang ang Chichu! We'll get the Red Bull clutch! Pero ang tanong, may oras pa siya? Ang dami niyang oras dito, Bes. Marami siyang time magpahinga. Sana all. Sana all. Pero Red Bull clutch it is for Chichu. At gaya nga ng sabi ko, dahil sa dink niya towards Bang, napaka-posible ng round na to na makukuha pa nga ng EDG. And that's exactly what happened right here. Hindi na tamaan ni Cryo yung mga shots niya, pati si Coach na height. Double swing. Yan, idol. Pinutin ulit yung mouse. Ayan, okay na. Ay, auto-buy ang 100 Thieves. Oh, syempre, diba? Parang hindi natalo sa pistol. Oo, pero mahirap yan, Bes. No? May na-attacker sila. Lalabanan nila Stinger din na malayuan. Mahirap tapos, yan. Pearl pa yung mapa. Sige, huwag ka baka talagang maglo-long B. Oo, ito na nga yung mga players ng 100 Thieves literal na nasa mid. Bigyan mo ng tubig. Para hindi mabulunan.
Pero si Cryo, again, 100 Thieves. Play for contact ang makikita natin dito. Especially, hindi alam ng players ng EDG na bumili sila. Pero ito na nga sila, pupunta na ata sila, papasok nga dito nga sa A, which is nobody trying to stop the push of 100T dito nga sa may A main though. Pero nga lang, from the stars, he will fall down ngayon. 4v4 into this game, ball flash on the players of EDG. Nobody will catch one. Asuna with a big trade-off right now. Stellar all the way from Art. Pero ang problema, merong tao dyan sa Gedli. And Stellar will get his head instead. 2v2, the clock is saying already. In terms naman sa lineup, wala na sila. Pero no, nading si tropang Chichu. Pero let's see if ever gagawin ulit niya yung ginawa nila kanina. Kinuha niya yung smoke. Pero i-reposition pa na mukhang kalabata niya kung nasan ka. Chichu for the second time in a row with that Red Bull clutch. Grabe si Chichu, no? Kanina pa to, game number 2 pa lang. Clutch master na. And again, a round win here for EDG, especially 100 Thieves. Bumili sila sa round na yun to do an anti-eco. Di nga lang gumana, unfortunately, for them. And now they have to just stick. Pagdating sa round 3 nila, they just have to stick onto their classics and onto probably some sheriffs as well. But 100 Thieves, they tried, but obviously didn't work out in their favor. Didn't work out the way they wanted to. Yung scoreline pala natin mula game number 1, hindi ganun kalayo talaga, no? 10-13, 13-9. Kumakambak yung EDG dun. Kumakambak yung EDG kapag nagsaswap ng sides, eh. Oo nga no? Talagang kabahan talaga ang Aldab sa pagkakambak ngayon ng EDG. May chance pa ba sila? Hindi ko alam. Wala na ata, bes. Probinsyano nga, natapos na eh. Pero joke lang yun. May batang Quiapo pa. May batang Quiapo pa. Malamang si Coco may-ari niyan. Chichu, sumisigaw na. Sabi niya, nandito na ang kalaban. Nakita ko, naspatan ko. Cryo. Sumigaw ba? Tumanggap ng damage. Medyo masakit to. Pero yung Karan trying to read the cavalry. Pero oh no, Kang will take 2 with Asuna with a big trade-off right now. 4v3 onto this game. That's gonna be really hard for 100 Thieves. Baka maging ma-0-3 pa to kasi nga literal na wala naman silang, hindi sila nanalo dun nga sa force buy na ginawa nila. Pero hindi pa nakikita yung kalaban. Bawas-bawas na. So si Cryo, pre-fire pa lang. Half HP na agad. Grabe. So napakasakit, Kuya Eddie. Napakasakit talaga. Kuya Edward Gaming. Napakasakit, Kuya Edward. Hay, no, kailangan na bumawi ngayon. Pero yun nga, makakamatapos siya. Howdong nakaisa with a Guardian on hand. Only Guardian lang ang gamit niya. Asuna gonna peek. And Chicho with a kill. Howdong ending the lives of the players of 100 Thieves. And EDG, ang mga tropa natin sa China nangunguna ngayon. Pampainit lang pala yung game number 1 kanina mula dito sa 100 Thieves. Pero so far ngayon, talagang nagsho-show off, nagsa-step up na yung ibang mga players dito ng EDG talaga. Specifically, if we talk about si Kang dito, lalo na yung mga operator plays niya, lalo na ngayon na 4th round pa lang naka-op na rin siya, no? So, this is a big factor to consider, especially in a map setting like this, kung saan long range yung duels natin. Napakalaking bagay niyan. Yun nga lang si Joel Turret na kita ata si kaibigang Kangkang ngayon pero hindi na sinilip. Para syempre hindi nila malaman na si Jet yung nasa mid ngayon. Tsaka maririnig pa nila yung operator, di ba? Matatakot pa sila. So, relax na lang daw muna sila dito. Pero, lockdown level 4, mukhang gusto atang ilapag ni Stellar. Nalapag na atang ECQ mga kaibigan. Kailangan mo nang lumabas dyan. Pero yun nga lang, that suppress. Dalawa nakita na nobody ngayon. Pero isip mo na bes ha, patagal na patagal. Lalong sumusolo ng EDG. Kung napapansin mo. Totoo, lalong na papolish yung mga play na meron sila dito. But anyway, the push coming in from 100 Thieves. Caught off guard. Si Kuya mo nobody. Pero sumide-step na lang siya. At the end of the day, Kakang still has the Blade Storm here. Pero isa lang makukuha niya dyan. Isa lang mapapunish niya. Si Smuglass naman. Tama nga bang lang din pagdating sa may flowers. Meron din si Chichu. Well, this is gonna be really hard though. Natag siya ng turret pero yun nga lang awat pa ang kalaban niya. Chichu will spot one with a spray transfer onto that turret pero boy pa. 1v2, 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 winnable pa. Regan Ball not gonna spot him though pero yun nga lang makakaisa po ba siya. The clock is ticking already. Hindi na alam kung nasa yung mga kalaban niya.
Oh no. Shock dart Shock pa. dart. Not gonna connect. Pero tamang wallbang lang ang ginagawa nila. Okay, faking that. Diffuse, pero at least cryo 3-1, pumupuso pa ang 100 teams. Ito kasi yung mahirap best, di ba? Siyempre, pag natalo ka dito, literal na NA ka. Nearest airport yan ang pupuntahan mo. Pero siyempre, ang China, medyo malayo yung flight nila papuntang Brazil, best. Oo, matagal-tagal na lipad yan. Hindi ko lang sure kung ilang oras. Ako rin eh. Pero siguro more than 18. Pakiramdam ko lang. Kasi ka ba ilang oras? Hindi ko sure 20 plus daw. 20 plus ang alam ko matagal talaga. Ano Kasi yun? yung ibang mga... Direct flight ba yun? Hindi, may layover din yun. Yung iba kasi nasa 30 hours yung lipad nila. Isipin mo... Yung pumunta ka ng Germany. Nung pumunta ako ng Germany, a total of 18 hours, 13 hours ako nun. 13 hours. Yung flight. Diyos ko, tapos si Tita Mika, 20 plus hours yun. Oo, nakakapagod, sakit sa katawan. 26, 28 hours ata yun eh. Isipin mo, malayo. Natulog ka sa airport ka, 8 hours, pagising mo, nasa hangin ka pa rin, sa himpapawid ka pa rin. Nasa himpapawid ka pa din. Kangkang, ay, naku po, hindi pumutok yung pangalawan niyang shorty. Pero at least si Bang nakabawi naman ngayon kahit pa paano. He's super low on HP right now, mga kaibigan. Mukhang babawi ata yung mga players ng 100 Thieves. Bakit hindi pa kanina? Sisirain nila yung knife. At least, hindi sila makakancel dito. At the same time, hindi rin malalaman kung sino-sino yung mga nandoon. Slowly, nag-creep up ang 100 Thieves towards B site. Nagtatapon sila ng napakaraming utilities. Pero wala pang pumupush ng todo dito. Wala pang kumukuha ng space, especially sa may site mismo. Nantay nila mamula yung smoke na yan and this cosmic divide at least with the help of the remaining members. Baka sakali makapalag pa. Bang to get a kill here, pero Chicho to secure the trade instead. Makakapulot pa siya ng baril dito, at least making things a little bit more even sa kamay ng EDG. Oh, no. Pero at least Cryo will catch one. Oh, Rolling Thunder all the way papunta dito sa may hall. Howdong is trapped. Paano siya lalabas dyan, man? Apat yung kalaban niya, pero Smoggy kailangan na gumawa ng magandang play dito. Smoggy will catch on with one tap onto that Sheriff, pero Howdong, the position is now compromised. Classic lang ang gamit niya. Anong mararating yan? Gusto niya tumawid, gusto niya makakuha ng baril. Oo. Save? Yes, Phantom. Pero yun nga eh. Dami siya pera eh. Oo, dami ng pera eh. Mayaman, paldo. May pera rin naman para sa ibang mga players ng EDG din pagdating sa susunod na round. So it wasn't really much of a problem to get exit frags. Maybe try to punish the economy of 100 Thieves as well. 3-2! At kung mapapansin mo sa 100 Thieves side at pati na rin sa EDG, operator na sila. Operation na. Parehas ang mga jet natin dito. Alam naman natin, napaka long range duel. Lalo na kung pupunta ka sa B side. So, very, very important factor to consider para sa mga players natin. Pero umaagang Viper's Pit ang makikita natin all the way to A main. Pero, dito ngayon sa side ng 100 Thieves, mga kaibigan, at least, makakapag-switch nila papuntang mid or probably B. Well, kinose agad ng EDG yung entrance, yung pinto papuntang A na nga, diba? Trying to get that advancement onto that Viper's Pit, but at least, for the players of 100 Thieves, they can actually go here and be with all the utilities that they have. They have the Regum, they have the Owl Drone as well. So if ever din talaga makakapag-rotate sila kahit papano nga papuntang B, that is actually the best thing that they can do. But dito naman ngayon sa EDG, all they need to do is wait. Yan lang ang gagawin nila. Hindi sila okay lang na hindi sila magmaasim. Pag-aantay lang talaga ang kailangan nila kasi wala namang choice ang 100 Thieves kundi pumunta sa kanila. Kill! Wala silang pangkuha ng info dito on site. Derek disappeared from the map itself. No recon, and they have to play out to whichever utility, and aside from that, kung ano yung info na kaya nilang i-gather dito sa mga makikita nila. Pero si Kangkang, nakakatakot yung pwestuhan niya. He managed to get one, and syempre makakatago pa siya on the backside, but Asuna finally catching him on the second kill as well with an operator onto himself. 3v2 situation, makakapag-plant sila dito just in time para lang sa round na ito. Asuna! He's now marked. Alam nila kung nasa si Asuna mga kaibigan, pero meron pa siyang Prowler. Pero kung wala, Smoggy will catch one. 2v2 on this game right now. Nightfall
will not gonna tag onto the players of 100 Thieves. Isa lang pala natag na, pero nga this is gonna be a really bad thing for the side of EDG. Isa lang naman nalaman nila, yun nga, natag ka nga ng Nightfall, wala ka naman alam kung nasa yung mga kalaban mo kasi wala kang Prowler, pero Cryo already knows na nasa hole yung isa. Stellar catching one, pero meron pa isa dito with a swing right now. Chicho is just right there though, pero wala siyang idea kung nasa si Cryo, pero mukhang alam niya, pupusuan ata niya, kailangan siya mag-swing at yun na nga, diretso na siya! And Chicho, hinampas ng malaking phantom sa mukha, pero may oras ba siya? Meron! 4-2! 6-3 ang natatanging oras dito. What a Red Bull clutch coming in again from Chicho. Pang ilang clutch moment niya na to? Parang pang-5 na ata na magkakasunod, no? For the second game and here for the third game as well. And Chicho just really showing what he's capable of pagdating dito sa international stage natin. Especially na yung role niya dito, hindi naman siya duelist eh. Controller, agent, and still... Wow! Sabi niya eh. Sobrang nakakontrol niya yung laro best, diba? That is the third time na nakakuha dito ni Chicho. G-clutch dapat ang pangalan niya kasi mapakandinding clutcherist dito si kaibigang Viper. Pero... gusto ko na sandalan dito sa gilid. Alam mo yun, kahit isang malaking tubo lang Si dito sa gilid. Wendell papwestuhin mo dyan. Wendell, para masandalan mo siya. Kala mo nagbibiro ako? Wag mo hayaang sumandal si Vil. Baka ako'y maiwan. Baka mamaya, bigyan marinig mo ang barko. Pero, yun nga for the players of EDG, literal lahat sila palumpalo. Sana game 1 kayo nanalo. Pero yun nga, dito naman ngayon sa 100 Thieves, in terms of utility, dalawa na dito kay Derek, pero paano ba sila makakapasok ngayon? Recon will spot Kang right now, pero bang, oh no. Naghahanap ata siya ng mabibiktima ngayon. Ganda na alert niya. Yun nga, ang ganda. Walang nakabansin, wala man lang traps, walang kahit ano. Yun yung mahirap pag wala kang flank detection dito. Wala kang sentinel eh. Saan ka nakatingin? Pero alam nila na merong umiikot ngayon, nagkahatian na nga ng mundo. Kina-cut off lang talaga ni kaibigang Bang lahat ng pwede mag-rotate ngayon. Bang gina-push and alam ni kaibigan Chicho yan, pero makikita pa sila at yun ang kayong ginagawa nila. Stellar still alive though. Someone is pushing in with a double swing right now. Asuna with a 2K with that stinger. Will catch everyone na nakikita niya. 2v2 into this game. Derek will plant the spike already. Meron siyang enough time for him to do so. The post plant is now on for the side of 100 Thieves. Yung Rolling Thunder na yun ang gumawa ng space para talaga makapag-plant sila sa loob ng spike. Pero si Kang naghahanap na pwedeng mapatay dito. Alam nila na dalawa na yung nasa backside. One man down and Smoggy to finish things off. EDG secures it to a 5-2. Parang zoning magkatabi lang sila. Talagang warm-up game yung game 1 nila. Parang adjustment stage. Tapos pag second, third, nandun na lahat ng momentum. Men, sa totoo lang, napakalaking, tawag na? Upset. Sa side ngayon ng 100 Thieves. So, knowing ito mga players, sobrang decorated teams ito eh. Kilala itong mga to eh, pero wala eh. Minsan talaga, nasa taas kayo, minsan nasa baba kayo. At the end of the day, syempre, the better team will win, the better team will advance. Pero syempre, for Edward Gaming, pinapakita lang nila ang lakas ng Pacific. Lalo na yung second game natin close game din. Tapos, sama pa yung game number 1. It's like 100 Thieves, they start off really nicely. They start off actually good, but then at the second latter part of the game, they just fizzle out pagdating sa momentum na meron sana sila dito. At yung performance kanina na talagang nagsha-shine itong mga players ng 100 Thieves, totally overshadowed na ngayon by the performance of Chicho tsaka the rest of the team, especially Kang. Yeah. Pero dito naman ngayon sa at least timer for the side of 100 Thieves, medyo makagabes. Good morning sa inyong lahat. Yan talaga ang gusto ko sabihin. Time check, 9 o'clock. Uy, bes. Call time na in an hour. Ito na ata yung pinakamaaga nating cast. Viso mo tayo. Yan. Send ko sa isa nating trabaho mamaya. Ayan.
time check, 9 o'clock. Para alam nila kapag kami ay mukhang ewan. Ito po ang dahilan. Pag hindi kami nakapasok sa kabilang trabaho, joke lang, papasok kami. Papasok kami, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Ito, panibagong round na naman para sa side ng 100 Thieves. Blade Storm. Paggipit sa patalim kakapit, yan ang sabi ni Cryo. And syempre, for EDG, kung kanina na-miss out nila yung control sa mid, they have to make sure this time they don't leave it wide open. Si Chichu, 22 HP na lang, natamaan na ding. Pero nobody secures a kill here. Pag lumabas to ng smoke, si Chichu, walang kaalam-alam. Nagkasalisihan pa nga sila. Cryo to get a kill instead and pick up the gun that they have. Okay, pwede rin iba ito nga kasi nga at the end of the day, meron naman siyang Blade Storm ngayon which is nilabas na at least sa locked already na sinet ngayon ni Stellar para makabawi sila dito kahit pa paano for them to get that 5-3 scoreline. Pero nasan yung Spike Best? Sa totoo lang, mahirap to. Kailangan talaga nilang mapasok agad to. At least muna lang talaga meron silang lockdown ngayon. Pero this is the push coming in from EDG. Binabawi nila yung ano talaga dapat sa kanila. Kang. Oh my God! Buti lang talaga hindi tumama yan. Kasi if ever tumama yan, just go 6-2 talaga to. Pero 2v2 onto this game. The Spike is just there, planted already. Cryo. Di siya makabelo para kumuha ng ibang baril eh. Talagang stick to the stinger. Ang dami sa gilid. Ang dami sa gilid pero hindi tumama! Stinger! Uy, naku po, pag nabuhay ka dun, Diyos ko, talagang mapapatengyo ka talaga sa juice. Pero 5-2, make it a 6-2 as they defuse the spike. EDG. Pati yung mga pistol kills nila dito, kakaiba na rin eh. Talagang nagsashine yung mga players nila. Tuloy-tuloy nyo lang yan. At this point, kahit sino nang manalo sa inyo, basta mabili. Oo, kahit mali si Wendell, wala kami pakialam. Oo. Gusto lang namin umuwi. Ay, nako. Nagsasabing bias kami sa EDG. Oo, sige! Kasi sila yung lamang. Antayin nyo, balimbing kami pag lumipat sa 100 dips yung lamang. Oo, ganun lang kami, Ben. Siyempre, basic lang. I-cheer ba namin yung talo? Hindi! Diyos ko! One-way smoke towards mid-doors. One-way. Jeez. Ito na nga. The players of 100 Thieves already gonna go here in art, pero they're just actually trying to stop the vision. Of course, block the vision of the players of 100 Thieves as well. Bang, pushing in dito nga sa art though, pero is he gonna commit? Pwede siyang mag-commit dito, best, kasi at the end of the day, global control, full map control naman ang meron dito ang players ng si Asta ng 100 Thieves, no? Pero nga ng Asuna, fault line. Oh, may matatamaan pa siya dito pero fault line muna tapos swing. That is the place to be. Ganun talaga pwede lang gawin ngayon. Yun ang gagawin nila. Cryo pushing in. Hahabol din si Smoggy pero yun nga lang nagpapahabol lang din talaga siya. Pero if ever pumasok siya dyan, wala siyang idea kasama yung mga kalaban niya. Nobody spots! Bang! He gets the kill as well. At makakapag-adjust na naman dito ang ibang mga players ng EDG. The flash settles in pero mas mabilis ang reaksyon ni Nobody as he still gets the kill onto Asuna. Pero si Derek naman makakakuha ng trade-off na yan. Now with the plan coming in from Derek, this is now Paul's plan para sa side ng 100 Thieves. Grabe, sobrang palong-palo na itong mga players. Talagang hindi talaga sila nagpapatalo. 4v2 onto this game. Stellar is right there. Just trying to get that spike done. Pero meron ba silang lineup dito? Pero mukhang wala. Pero ang problema din talaga is na walang natitira sa kanila. Stellar mag-isa. That spray that will be successful onto one. And for EDG, they still have a lot of time for them to get that operator, for them to get that spike as well. Grabe, pag may hawak na silang operator, parang di mo na matalo-talo sa mga rounds eh, no? Nahirapan talaga maka-pick off dito yung 100 Thieves. Pati si Nobody nagising na eh. Wala, gising na. Tayo, pakiramdam ko, mami, tatagos na ako sa pinto eh. Multo na kami mamaya, guys. Mamaya, naka-no-clip ako na. Ghost naman kasi. Ghost mode naman kasi. SB cheats on. Sa ibang bang yun. Ay, iba ba yun? Allow cheats on. Yun, best. Ay, iba ba tapos yun? ghost, yun ang tawag doon. Dito, sa kabila yung SB. Ibang version yun eh. Wala, meron bang console dito? Wala.
Iba na yan. Soyam. Iba rin. Ay, iba ba yun? Oh, iba. Iba pala yung nasalihan kong Valorant eh. 100 teams sa pag-up, down, left, right. May sasakyan yung Valorant na puntahan ko. Ganun ba? Oo. Biyahing langit eh. Ito na nga yun, di ba? Ito na yun. Nakasakay na kami. Biyahing langit na tayo. 5v4 situation. Pero si Cryo, low on HP. 5 HP na lang ang natitira para sa kanya. Sad. Pero sana makabawi sila. 5v3 onto this game right now. Nagkahatian na nga ng mundo. Mukhang 100 teams. Mawawi ata sila dito. Pero okay lang. Sige. I-push na yan. Pero that is a Viper split na merong ang EDG ngayon. Just trying to delay the plan even further. Pwede pa silang pumunta ng A. Pero wala na silang pera ngayon. Pero that is bang. We'll take down that Viper. Bukas na ang B. Diyos ko naman, kakambak pa ang 100 Thieves. Kang-kang! 5 HP. Ay, naku po! Hindi sila nagkita! Cryo! Iusog mo ng konti! Kang-kang sa likod mo, pare! Ayun, magkikita sila. Ayun na nga, di ba? Si Cryo sana yung makakita na. Pero Diyos ko, konti na lang. Konting usog lang talaga ang gagawin niya. Pero yun na nga yung malaking problema. Si Kang-kang, meron pa siyang operator ngayon na nung hindi niya ibibigay yan, Bes. Hindi niya ibibigay yan. Akin to! Kanya yan eh. 1 HP na lang si Stellar dito. Pero ang importante para sa side ng 100 Thieves. Isang ubo na lang. Kung tutusin, half by ito para sa kanila. Kasi yung iba naka-marshal lang din. At this round will go to 100 Thieves. At alam naman natin, Kang-kang would just rather save the operator instead. At least, this way, meron pa rin silang capability to really punish dahil dito talaga nagsisimulang nahihirapan yung 100 Thieves. Nagsisimula. Nagsasabi mo. How's your day, by the way? Literal na galing pa lang ako sa aeroplano kaninang umaga. Kaarating ko lang galing Boracay. Tapos, ganda agad yung mala. Buti na lang pala, nagbakasyon ako. Calm before the storm. Kang-kang. Wala siya makita kahit isa. Pero tamang konting usog lang sana. Mayroon siya makikita sa kanina pa yung konting usog na yan. Pakita niyo na lang kaya yung clean feed sa kanila. Ayun na nga! Cryo tumalon. Hindi tumaman si kaibigang Kang-kang ngayon. Tibay talaga, no? Yung operator, andyan lang eh. Pero yung iba, sila na lang yung nag-a-adjust eh. Pero tingnan natin, nobody! Uy! 1-2-1 trade lang. Puso lang, di ba? Pero yung nga lang Kang-kang, grabe naman talaga yung operator life counter ni Kang-kang. Talagang hindi talaga namamatay. From round 3 up until round 11, nandito pa din. May pangalan niya yan eh. Kaya hindi talaga namamatay yan. Pero nga lang tamang wallbang lang ginagawa nila. Asal na nakapatay pa ng isa. Pero Kang-kang yung operator na yan, hindi nila ibibigay sa kalaban niyan sigurado. 4v3 pa rin. Kang-kang yun na nga 3v3. Okay, may bukas pa. Lumabas na nga si Bro ngayon. Papunta nga sa may likod. Pero Kang-kang is now dead. Smoggy mag-isa. 1v3 nga medyo mahirap to kasi nga sheriff lang ang gamit niya. Pero meron pa siyang armor ngayon. Medyo nawawala na. Pero yun nga lang magkikitaan ata sila in Stellar. With an ADS, with a kill, with a headshot, and a wallbang as well. 7-4. And syempre nasa isip nila. Pare. 7-5 natin to. Sige. Gawa-gawa na lang na sariling conversation mo. Pag kami wala pang rebulto dyan, ha? Kwento ko yun. Kamusta na kaya yung mga tropa natin sa ibang parte ng Asia, no? Yung mga tropa natin sa Indonesia na meron ding broadcast. Shoutout nga pala shoutout sa inyo. Sana buhay pa kayo. Terima kasih. Thank you tayo. Salamat. Thank you. Salamat Pagi. Salamat Datang. Sa Teshekula, thank you sa Turkey. Dankeschön. Ayun. Basta yun. Anyway. Salamat, thanks sa Pinas. Back to the game. Ano ba? 7-4. Ano bang thank you sa... Shishi. Ayan. Ano bang thank you sa Bisaya? Salamat. Salamat din. Alam ko hindi ko salat. Pero yun nga. Huminga! So yun na nga. Yun na.
Nagbabalorant naman kayo. Alam niyo na yan. Si Cryo. Yung uy. Nakahawak na naman sa patalim. Nandito na naman tayo. Isa na lang. Ay, hindi pa pala isa yan. Meron pa siya. Lahat na to, lapagan na to ng utility dahil last round na to for the first half eh. So, expect na rin natin. Yan na. Hunter's Fury, oh. May tatamaan ba? Muntik ng tamaan yung pader. Yun na nga, Diyos ko po. Yun ang tinamaan. Ito ba yung ADS niya? Hindi. Sorry, joke lang pala yan. Pero yun nga, Kangkang, nakaisa na, isa pa ba siya? Pero yun, alam mo, it's a kill coming in from Daga. We'll take down Derek right now. Pero pushing into a 3 versus 4.5 kasi nga yung isa kailangan pa i-revive. Cryo is still right there trying to get that win done. Pero Asuna with a swing. 1.75 ata nila. Howdong mag-isa. Kalampag ng papak papunta sa A, mag-isa ka na lang alam po kung nasaan ka. Positioning mula dito kay Howdong, pwede pa siya makapag-set up ng isang star. Pangalawa in just a few. Pero si Asuna all the way to A main. Walang kasamang peak para sa kanyang flash dito. Pero ang importante para kay Asuna is to just put a little bit of a delay. Lalo na yung pagkakaplat ng spike dito ay talagang corner na corner. And Cryo finishing things off with a triple kill onto this round as well. Ang ganda ng positioning or ng mga kills dito ni Cryo. Very impactful. Actually opened up the site completely as well para sa side ng 100 Thieves. 7-5 at syempre pagdating sa second half natin, kung makukuha pa ng 100 Thieves itong pistol round mabilis na 7-7 ang pwede nating makita. Yeah, di ba? Wala I mean, matira matibay ito eh. Ito lang yung tao sa At least doon umaga. Good morning. Anong oras na ba si Ellen ngayon? Gabi. Gabi na ba? US time. Wait lang. Ano bang oras natin? World clock. Time in Los Angeles. Los Angeles. 5:10 p.m. Sana all. Ay, sa bagay. Sa bagay. Panalo tayo sa Masters Tokyo. Oo. Lugi sila. Time in Brazil. Lugi sila. Doon, 5:10 din. Brazil, mga ganyan din yan. 22:10. 10:10. 10:10. 20 yun. Dito. Sa Tokyo, 10:10 din yan. Hindi ba di sa harapin yung Sa New York, 8:10. Sa London, 1 a.m. Salamat. Sa Paris, 2 a.m. Ang gagawin mo dyan? 7 hours yun. 7 hours eh. Pag kasi sa Italy, sa mga European, mga 7 hours, 8 hours. Depende kung merong daylight saving time. Tech pause? Halftime pause. Isang minuto lang to. Isang minutong katahimikan. Pero, sa totoo lang yung mga ibang players ng 32 gig, 16 gig of RAM, dalawa yung RAM 6 nila. RGB. Oo nga, ilaw pa. Kaya nga RGB. Minsan, niisip ko na lang wireless yung PC nila. Di ko nakikita yung system unit eh. Grabe naman talaga. Tagong-tago Si Nikola Tesla, ito na yung yung vision mo, bro. Pero sa totoo lang, gusto ko yung ilaw na ganyan. Yung nasa harapan ng desk nila. Parang strobe lights. Gusto ko yan. Bakit? May ilaw eh. Gusto ko yung upuan nila. Siyempre. Lock in. Kasi nakaupo na tayo sa Champions. Champions? Masters? Ay, hindi. Sa Masters. Masters. Pero ito kasi, trip ko siya kasi yung itsura niya from the outside perspective, like general Valorant lang. Shoutout siya pala sa mga tropa natin sa Riot Philippines. Kay Miss Nix, kay Sir Jason, kay Sir Joel, kay Miss Kimi. Shoutout siya pala sa inyo. Sa watch party rin sila, di ba? Andun si Boss Jason, si Ghost. Si Ghost? Riot si Ghost? Miss Noel, si Nixay. Ayan. Malalakas ding mag-Valorant yung mga yan. Si Ikaw. Shoutouts nga pala sa inyo guys. Maraming salamat. Without you, we are nothing. Shoutouts to Riot Philippines again. But anyway, we are now back to the game dahil ito na ang ating second half, and for this time around, EDG, 2 rounds lang ang kalamangan nila dito dahil medyo nakahabol ang 100 Thieves dun sa mga natitirang rounds sa first half natin. Para sa totoo lang, hindi ko alam kung sino mananalo. Hindi mo malalaman eh. Tiwala na lang kung saan. Ha?
Pero mainit ang dalawang teams na to, no? Oo. Sobra. Parang yung weather sa Akala labas. ko 100 Thieves na eh. Pero Kangkang to go in at syempre the site is wide open for the taking. Si Nobody nagpa-plant na nga dito with the recon settling in. At least yung mga shock darts. Susubukan nila kung tatama ba. Wala na pang nag-check on the dugout. Pero dito na 100 Thieves ready for that retake potential. It's 0-3v4 into this game right now. The clock is ticking for the side of EDG. Kailangan talaga naman post na maayos to. Yun na nga si Bang nakadalawa na. Pero that is Smoggy will catch everyone off guard. But at least Aston is just right there with a peek, with a kill. Still ready to defuse 7-6 at baka maging 7-7 pa to. Pero best knowing these two teams, magfo-force buy to. Ay nako. Gawain na from round or from game number 1 up until here in game number 2. Pakiramdam ko, ganun ulit yung gagawin nila. Kailangan kong tumayo. Ako yun. Nilalamig ako. Nilalamig ako. Grabe kasi yung simoy ng hangin dito eh. No? Sa akin. Lumalamig na. Alam mo, hindi na ako inggit kay kuya. Oo nga Ang comfy niya eh. Kikita pa natin yung sofa oh. Ay no. Inggit ako. Alam mo, pag uwi ko pa lang, hindi pa ako nakakatulog sa kama ko. Men, alam mo, pag uwi ko, alam mo ang gagawin ko? Bubuksan ko na yung PC ko, mag-aantay na ako sa call time. Iniisip na namin, talaga? Hindi ka na matutulog? Hindi na! Pag natuloy yun. Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. Ganun talaga. 5v4. Howdong nawala na nga dito. Siyempre, that's gonna be that smoker from EDG side. They might be having a hard Hindi alam time. ni Derek! La? Hindi alam ni Derek! Allah ka! Oh no! Wait, pigati, lungkot lumbay. Out Spain. Sayang, ang daming moments na sila na dapat yung makakuha nung advantage, lalo na yung mga hindi nakatingin. Pero, hindi. Actually. Timing lang talaga. Timing lang talaga. I mean, ilang beses talaga yun. Pero, fair share of mishaps pa rin nga. As na, we'll get to without Bulldog, pero pushing ito, 2v2, Chichi is super low. Stellar. Sumusubok lang dito mag-free fire. Masakali daw. And finally, to get the kill is gonna be Stellar to finish things off. 7-7. Gaya na nasabi namin kanina, this is the impactful momentum shift na kayang dalhin ng isang pistol round win. At syempre, majority or sometimes the player tend to forget that as well. Lalo na alam nila na parang nothing to lose pagdating sa second round na to. Pero napaka-importante pa rin yan. At hindi sila hindi sila nag-force buy. Yeah, hindi sila nag-force buy. Medyo nakakapanibago. Sabi nila, safe play tayo ngayon. Yeah, safe play. At 7-7 din naman ang scoreline, di ba? At least, ano pa rin to? Tie pa rin, syempre. So, okay lang kung hindi sila mag-maasim or if ever. Pero yun nga, dito ngayon sa round na to, lamang na lamang ang EDG. They have all the ARs na kailangan nila. In terms of utilities, kompletong-kompleto din. Pero for 100 Thieves, syempre, naka-bonus round lang sila dito. And if ever talaga na mababawasan na ma-push na siguro, dalawa na siguro titira, makapatay sila ng 3 or 2, good Ikaw na rin talaga. Kasi knowing na at least, diba, kahit papano, just a little bit, you actually messed up with the economy of your opponents. Pwede na yun. Orb, maybe? For the players of EDG, kung makakontrol nila. Gusto ko mag-isip ng joke pero wala na pumapalo sa utak ko. Tigil na natin. Tama na, direct. In-stream na. In-stream na. 7-7. Sige na talaga, bigat na 20. Sagot ko na. Pag nagalit sila, sa akin mo ituro. Kay Wendell. Kay Wendell. Si Wendell ang salarin. Kangkang nag-aantay lang din kung may lalabas ba. All the way on the backside. Si Aso na, umaamba. Pero nandito rin si Pang. He swings out. He gets the kill. 33 HP para sa kanya. Pero buhay na buhay pa rin naman. Pupusuan lang to ng mga players ngayon ng 100 Thieves. Oh my God, kayang-kaya pa. Pero eto na nga sila. Nagkahatian na nga dito ng mundo, mga kaibigan. Wala nang makita dito yung mga players ngayon ng EDG. 2v3 on this game. Wala silang marinig kahit isa. Bang! Ladies and gentlemen, siya yung mag-isa with a swing! But at least, Smoggy with a right-click all the classic, nakapatay pa siya. Pero, sabi ng 100 Thieves, ito, nabasa ko nag-text. Sabihin mo, Bill, good eco. Which is ganoon talaga ang nangyari doon.
Oh my God. 100 Thieves. Umaamba pa. Lumalaban pa. Pero yung EDG, ganun din. Ayaw gumive up. Pagdating sa matchup na to, hindi nila naku-close off eh. Lagi silang sa simula, sa pistol round. Lagi nilang nakukuha yung mga importanteng mga rounds na yon. Pero dun na sa dulo kung saan pa-close na yung mga match natin, dun pa talaga nabibitawan. Pero anyway, EDG right now, another brand new round for them. And this time, syempre full buy on both occasions for 100 Thieves. Some of the players ay half lang ang kanilang armor dito. Kumbaga sagad-sagaran lang sa pagpili. Yeah. Pero of course, dito naman ngayon sa art, is actually trying to, of course, do some sound cues. Trying to make some noise. Hindi ako makapaniwala na 9:16 na. Oh, ito na sa, feeling ko ito yung pinaka-early na Valorant class natin sa buong buhay natin, no? Nag-Copenhagen time tayo, nag-Iceland time Pero tayo. hindi tayo umabot ng ganito. Pero di tayo umabot ng alas 10. 2 years ko nang ginagawa to, pero bakit? Bakit? May malakas kasi yung mga teams natin, di ba? Tama. Magagawa dyan. Pero syempre, a big shoutouts nga yung mga tropa natin nasa ibang region, di ba? Tsaka I think mas late nagsa-start ngayon yung match eh, no? Dati parang kasi 10. Tama. 10-9, di ba? 10 nagsisimula na kahit 3 series. Pero Oo, ito, lalo na pag 3 series inaagahan nila. Oo, Pero 9. ngayon, nagbago na sila. Nagbago na sila. Hindi na sila maganda ka-bonding. Let's go! Papuntang B, mga kaibigan. Pero yung kala ko na silang oras yung kala nila pumasok. Kang will catch one. Pero yung kala po siya ito ang 4v situation right now. Nagkatama na nga dito ng wall. Pero that is Kang buhay na buhay pa rin. Trying to find anyone dito. How to catch this one as well. Stellar will fall down. 9-7 EDG. Winning the game sa kailangan nila. Is this gonna be the biggest upset of all time? Ito na naman sila. Yung 100 Thieves, kung mapapansin mo sa mga rounds, first 4 rounds, tuloy-tuloy. And then, nabibitawan nila and giving it to EDG multiple rounds as well. And the trend just seems to go on para sa side dito ng EDG. At 100 Thieves as well. Talagang nahihirapan sila mag-close off ng match na to, knowing for their side, hindi nila masagot yung opensa, yung raw firepower duel na kayang iatid dito ng EDG right now. Ngayon na si Kang, meron na ring Blade Storm. Aside from that, may null command pa sila mula kay Nobody. At si Chichu, isang lang, may ult na rin. Wala ito si Kang, malupit. Parang yung tropa natin, si Kang Dupit. Hello, Ben. Wendell. Lalo na si Wendell, di na rin sumasagot. mamaya pag lumabas, tatagos na sa pader si Wendell. Ito na. Ito na, mukhang tatagos na tatanto mo pa natin dito. Kapasok nga ng B. Kung isang araw, -2 years tayo. Ngayon, -5 years na kami. 95 years old na lang ang aabutan namin ni Vil as they plant the spike right now para sa EDG. Magsiset up na sila ng kanilang post plant all the way to C or B long. Pero ang importante para sa side ng 100 Thieves, itong flank na to. Kaso nga lang, sagot agad para kay Chichu as he gets the double kill here. Creating that pressure again all on B side. Wala nang titingin sa may likuran as long as they know ilan ba ang mga players na nasa loob ng side. Actually, just right there, meron pa siya mga utilities ngayon. Pero ang problema, sobrang open din talaga anong spike. Kitang-kita nila kung meron pa nagde-defuse dyan. Aso na, frenzy lang ang gamit niya. 1v1 sa 4. Anong magagawa niyan, kaibigan? 10-7, EDG, let's go! Tatlo na lang! Biglang bumawi yung 100 Thieves. Tigil mo yan, Vil. Ayoko yun. Tapos ang dila mo, nababatrip ako. Biglang bumawi sa OT, no? FO tayo, bes. Ayoko na yung tropa. Ipa-block mo ako. Ipa-block na kita. Ay, big shoutout nga pala, guys. Kasi meron kaming merch detailer. Sticker nga lang, pero merch pa rin yun. Bili na kayo isang sticker, 100. Oo nga. Mura naman.
Isang piraso, 100. Ang mahal nun, ha? Kaya mura yun. Mukha akong pera eh. Kaya if ever may mga LAN events, guys, pwede kayong humingi sa amin ng stickers ng The Mods. Tama. Nakadikit yun sa mga tumblers namin, sa mga cellphones namin, sa mga laptops nyo. Pwede nyo idikit yan kahit saan. Kahit saan. Tapos kung siguro gusto nyo rin gumawa ng sarili nyong sticker, PM nyo si Vil. Yan. Gumagawa ng sticker si Vil. Siyempre, kung naghahanap kayo ng mga caster at saka ng host, andito kami ni Taylor. Ito nga pala yung email ko. Nag-market level. Contactin nyo na lang kami sa 09. Send kayo Gcash. Pero ito na nga, game na! In 17 seconds. Tama naman. Ina-enjoy na namin yung mga sarili namin. Kasi Kailangan namin magising, kailangan namin tumawa. Tumawa. Gising pa kayo yung mga, mga idol natin sa prod. Gising yan, syempre. Oo naman. Sir G10, gising ka pa ba? Kasagot yan, boss. Wala. Tulog na, boss. Tulog na. Good night sa'yo. Okay pala. Basic lang pala eh. Si Krayo, operator na rin pagdating sa mga rounds na to, at least nababawi na nila yung economy na hindi nila mahanap-hanap kanina. The aftershock though wouldn't attack, or rather wouldn't connect to anyone at all. Pero si Kangkang, 7 HP na lang. Napakahirap namin. Natamaan silang Tony Prowler, ladies and gentlemen. Pero at least Kangkang super low on HP na si Viper Spit coming in. For the players of EDG right now, bang! Catching one. Wala na silang talagang solid na initiator. Wala na silang flash if ever. But nga ng Derek. Wallbang it is. Isang yung spike na iwan sa A-main. May Viper Spit pero kailangan nilang kuhanin. Mapoflawless pa ata. Yun ang pinakamalaking problema ng mga players ng EDG. Yung Viper Spit maganda sana pero napasama pa. Nagkaroon pa ng less space. Wala eh. Naiwan yung spike eh. Sino ba may hawak nun? Si Kangkang may hawak ng spike. Ha? Si Kangkang. Namatay siya sa may A-main. Ay! KO! Si Nobody! Si Optimum Price. Hindi niya napasok yung spike sa loob ng Viper Spit. Yun ang pagkakamali nila, no? Oo. Nag-flash ba sila doon? Sa Viper na lang yung spike. Oo nga, buti siya nakapasok. Buti pa siya nakapasok. Pag nasa loob na, edi balik mo na lang, di ba? Sige. Transfer mo. Sayang. 11 na sana. Kami naglaro niya. Tapos na yan. 13-2 yung score. Kami yung 2. 8-10 ang scoreline natin dito. And EDG, they go for a timeout as well. Pero sa tao lang, Bes, I actually expected this to happen. Na ganitong oras. Actually, nagulat nga ako na 2-0 yung second game. Totoo, hinanda ko rin sarili ko sa 3 games. Hinanda ko rin sarili ko, uwi ako na 11. Lalo na kasama pa natin si Ray Ray. Oo. Sure talaga. Sarap buhay na nakahiga siya. Sarap buhay. Kala mo lang eh, no? Pero after niyang mag-cast ng VCT, may isa pa siya. Yaman yun eh. Pal donation. 100 Thieves for this round. At least, meron silang lockdown. Meron din silang Hunter's Fury na pwedeng gamitin dito for the defense. But for EDG side, papansin mo sino talaga yung... Ingay nung ingay ni Soba, talagang talon. Uy! Perfect execution on that fault line para magbigay kay Cryo ng konting advancement lang talaga for him to be aggressive, for him to catch everyone off guard. Pero yung alam ata ni kaibigang Howdong yung nangyayari. Nagkita na nga sila pero not gonna tag him. Nakaramdam sila. Actually maganda nga yun kasi parang matik na yan, di ba? Pagka fault line mo, alam mo na mayroon magpupush. Pero bago ang lahat nakita ko, si Direct JP nandito na. Good morning, Direct JP! Hi! Gandang umaga sa inyong lahat at sa mga kakatune in lang. Bakit? Ang aga-aga? Aga, masyadong maaga. Hindi, wala naman pasok ngayon. Ay, oo, totoo. Holiday nga pala. Stellar! Sana maramdaman natin yung holiday. Double pay. May lockdown. At gaya na na-mention ko kanina, may Hunter's Fury sila pero burning time ang gusto nilang gawin dito for EDG side. Gaya na sabi namin, buti hindi magkadikit yung nanoswarm eh.
Yeah, pero yung nga, Hunter's Fear will connect onto one though. Pero sa mga sila makakapunta, si Chicho ang natamaan. Pero sa totoo lang, dito sa ganung klaseng setup, baka 100 Thieves pa makakuha na to. Talaga? Oo, baka pa. Pakiramdam ko, EDG na to guys eh. Pero tignan natin, baka sakali. Aftershock denying the plan, pero yun nga lang, Kangkang not hitting his shots either. Pero yun nga lang, Diyos ko, ang ganda ng hold nila, best. Aftershock, flash lahat na. Pero eto na, they're gonna plant the spike already, and it's time for them to do the big retake. Si Derek, wall cash 2, wallbang pa yung isa, 5 WD on this game. Smoggy gonna push in. Oh no, isa pang flawless to. Howdong is just right there. Oh no, tamang shoot pa din talaga, pero nga may kalaban ka sa harapan. Which is si Qeon, yun lang nga. Flawless nga. Oo. Ang galing mo naman mag-read, bes. Well, yun nga. Replay na lang to eh. I mean, actually, talagang ang nagpapanalo doon, bes, si Aso na talaga. Because of the aftershock and the flyers, for them to delay that push even further, biglang nag-follow up dito sa Derek with the 2K. Nung nakita natin yun, wala. Talagang, baka ito yung momentum shift nila. Umiinit na rin, pati yung 100 Thieves. At makikita mo naman, feeling ko yun chillings ata lang yung sila. 100 Thieves facility nila eh. Alam mo ba? May sarili naman silang bahay doon Nung lumabas yung 100 Thieves facility, ingit na ingit ako. Sa isip ko. Esports house? Oo, gusto kong makapunta dito sa 100 Thieves cash up nila na house. Grabe, laking org neto at sobrang sikat na org pagdating sa NA. At the same time, para sa kanila, isa rin sa mga content eh, no? Si Hiko, di ba 100 Thieves yung galing? Si Hiko? Si Hiko. Ito, streamer siya ng 100 Thieves. Kaya nga. So, may mga content creators din sila dito at the same time. Malaking org nga. So, the support is definitely there para sa side ng 100 Thieves. At katahimikan sa buong mapa ang pinapakita dito ng EDG. A very slow play to try and make it secure and safe. Pero si Stellar hindi safe maglaro dahil sisilipin niya mula sa smoke and with even the third kill. Punching Howdong. Sabi ni Miss Frances, narinig ko na yung hilik ni Vil, humahagod kada salita. Shoutout nga pala kay Miss Yunsa. Si Yunsa. Good morning. Good morning sa'yo, Yunsa. Miss ka na namin. 5v2 situation right now. Si Smoggy at si Nobody na lang ang natitira dito sa side ng EDG. Oo nga. Ito na! Game na talaga. Nobody is just right here. Smoggy talaga natitira dito. Silang dalawa na lang. 4v2 on this game right now. Wala na silang talaga. Hindi talaga kaya to. Men, 10-10 pa ata. Pwede pa mag-OT to. 100 Thieves winning that round. At mukhang tama ata ang predict ko. Nung nanalo sila dun sa round na yon, nagkaroon sila ng chance. Ito rin yung momentum shift nila, bes. Alam mo, kung magpapalit ng momentum na ganito, feeling ko 100 Thieves yung mananalo. Yun nga. Wala eh, si baka Qeon, hindi na nga mainit tayo na mag-overtime eh. Yeah. Lalo na kasi on the defense, kapag nagkaroon ka na nga ng uncomfortability na silipin yung mga operator plays na yan, wala ka pang, yung flash mo, nag-iisa lang din para sa side nila. Ito, bes ito sa pinakamahirap na side ng EDG. If ever maubos mo yung 5 yan, men, yung dalawa dyan, 9K ang pera. Dami, no? Hindi mo mapapunish yung ekonomiya, pero sa EDG, punishable. Literal, dahil next round, si Kangkang lang yung merong dito, si KK lang yung merong pera. Actually. Makaka-buy siya, pero hindi full buy. Oh! Yun na nga! Kasi yung alarm bot eh. Sinisi yung alarm bot. Hindi nag-detect eh. Wendell kasi. Si Wendell kasi. Well, huli-huli sa acto. Masaya ba, Wendell? Kahit gantong oras na. Kahit gantong oras na. Talaga lang Kapalit mo kami. Sub. Kami ngayon ang the subs. The subs. Krayo. Bagal maglaro ng EDG, grabe. Take your time, guys. Take your time. Marami tayong oras. Kakasimula lang ng araw natin Ba't hindi? Bakit sila yung nasa last game? Stellar to get a kill onto Howdong. 3v5 ngayon as Nobody
tries to Miss. see kung may tao sa likod. Oh no, talagang titira ngayon sa side ng EDG. Nobody and Smoggy connection nila. The clock is ticking already. Pero feeling ko malilitik nito. Pero that is nobody. The wall catch on. Pero yung sprint. Pero yung ginagawa niya. Nobody. Pumupuso pa ata. Pushing ito ang 2v2. Pero ang problema si Qeon naka-operator to. Oh no! 11-10! Hindi natin alam kung sinong mananalo dito. Best sa totoo lang, wala na. Finish na. Pero 100 teams, marami pa silang pera. Pero dito naman yung isa side ng EDG, pwede nilang gawing entry. Itong si Nobody with the null command. And dalawa na lang orbs na meron dito si Fate for them to get the Nightfall for them to go easily inside the site. Puso, men! Grabe ang puso ng China! Wow. Wow. Grabe ba sisipin mo, ilang oras na lang? Lunch na. Yung kaldereta namin mula pa dinner yun. Hindi ba namin nakakain? Pero ito, si Cryo. Maganda positioning na ito. Huli cam ka, number 1. Number 2! Hindi siya makapag-dash dahil sa ult nung Qeon. Smoggy now reviving. At parang siyang walang napatay. Oh, parang wala lang din talaga. Pero yun nga lang, GG is right there. Oh no, naki 100 Thieves na yung ano eh. Yung lamang eh, pero mukhang wala ata. Pero sa totoo lang, ang ganda ng posisyon ni kaibigang Howdong doon. Pero umalis na rin siya ata. Mamba out na sila. Going A? Question mark? Una sa lahat, hindi pa napaplant yung spike. Pangalawa, nag-set yung Cosmic Divide. Sa 100 Thieves galing tong Cosmic Divide eh. So, inaabangan nata nila fake return, no? Fake rotate. Yun. Pero oh no, tignan mo yung dalawang tao na yung Sibli tsaka si Viper. Nagkakita na nga sila. Asa will take him down. Wala ng controller ang EDG. 4v3 and it's gonna be B. Diyos ko, hindi ko alam kung anong trip nila sa buhay nila. Kung saan ba talaga sila pupunta dito. Pero yung Rico na yan, na-shutdown agad si Bang. Alam niya na, nakita niya na yung mga players from B-Long. And for the players right now of EDG, it's important to get the pick off here dahil talagang nag-aantay yung tatlong players dito. Isang CT, isang side, isang... Hindi na alam, pero yun na nga. Walang nag-swing out. This double swing sa 2 in 10 seconds to plant the spike right now para sa side ng EDG. Si Derek na lang ang natitira at syempre, they all go down. Match point. Match point para sa EDG. Ang sakit na sa mati. Mamaya na yan, magtapos na. Nagiging-moody na tayo. Match point. Match point it is. Pero feeling ko best, marami pang pera ang mga players ng 100 teams. Mukhang kaya pa ata ma-OT eh. Tigil lang. Unti na. Etong bangko na to, hampas ko na sa'yo. Direct, oh. Pero EDG, they're only one win away to actually secure this series. At unbelievable actually because if you think about it, yung game number 1 natin maganda-ganda, dominating fashion. Kalampag ng papag mga kaibigan, 4-man push! Papuntang A-main! Pero wala lang din nangyari. Wala lang, nagambahan lang sila pagdating sa may A-main dito. At good morning sa lahat, nagising na po sila. Match point na daw eh. Hindi pala ko sa daw, tara match point na. Mag-OT yan, pre, mag-OT. Si Stellar, at least meron siyang ult. May lockdown sila dito para magamit for that retake kung sakasakali. Walang nangyari din sa ano eh, no? Ang dami nilang pinush dun. Men, sa totoo lang, that is a really expensive round para sa side ng 100 teams. Wala na eh. All in na to. Oh, bahala na si Abatman kumbaga. Pero eto na, hinawakan na ni Smoggy ang sago para makakuha siya ng Nightfall. Pero eto na nga, meron pa makukuha. Yes, dalawa! Dalawa ang natamaan, which is si Bang, si Stellar, at saka si Cryo. Tatlo pala. 4v5 on this game right now. Pero yun nga, EDG, paikot-ikot lang. Pero syempre, ang 100 Thieves, ba't naman sila mag-rotate? Nag-overrotate hanggat wala pa yung mga kalaban nila. Pero lockdown is set already. Akala nila, mag-iisa nila yung mga players ng 100 Thieves, pero hindi pala mangyayari yun. And yun nga, napakadaming trap. Pero Diyos ko, pinusuan niya! Pero nobody will find the spike already. Meron pa siyang time na umalis ngayon. Kang! Oh no! This play is huge! Ang laking flank nito kay Kaka kung sakali man magiging successful to. Dami niya mahuli off guard. Derek should be hyper-aware, hypersensitive. Pero syempre, napakahirap niyan lalo na kung focus ka na masyado sa bilong. Stellar already defusing the spike right now. Oh my God! Puso lang! Ay! Ano yung
sabi ko sa'yo, nararamdaman ko yung overtime kasi narinig ko yung production sumigaw eh. Oo nga eh! So, pakiramdam ko yung sigaw na yun, sigaw ng galit eh. Oo! So, direct. May bahay din kami! Meron din kaming bahay. Pero, yung post-plant nila dito, covered na covered yung spike sa site. Wala namang nasa site. Yung siguro ginigauge nila yung flank na meron kanina. Ang kaso nga lang, ang tagal mag-flank dahil nga kailangan mo mag-walk eh. Walang kaalam-alam yung mga players dito ng EDG na... Ikutan. Ay, nako. Ewan ko ba? Ano nangyari sa pag-defuse nila doon ng spike? Nga sa Pinas. Ano nangyari sa Pinas? Nasa inyo na, nawala pa. 11-12 is the score. And posible pa nga po na mag-overtime pa nga. Lai. Lai. Talaga. May choice pa tayo? Wala. Wala, di ba? Sila mga nanonood dyan, good morning. Good morning sa'yo at good morning sa pamilya mo, Wendell. Yan. Ang saya-saya. Ang tawag sa atin, hardworking. True. Sa lahat na nandito mga kaibigan, sa mga handlers natin, sa prod. Take pause! Let's go! Saya-saya. Seryoso? Sa truth. Yan. Guys, ganito na lang ha. Of course, anong oras na? 9:30, quarter. Sa lahat ng tao dito sa studio, palakpakan naman natin yung mga sarili natin, guys. Without you guys, we are nothing. Mahal na mahal namin kayo. Hindi tayo hihinto, guys. Walang matutulog. Lahat tayo gising. Ayun. Lahat tayo gising. 9:37. Let's go. Take pause. Take pause. Pero pakiramdam ko, i-resume nyo na eh. Isa naglilinis na nga eh. Grabe tong match na to kung tutuusin pala, ano? Dapat sinimulan nila sa game 1 sa first series. Pero totoo, grabe, matindi yung matchup na to ng EDG tsaka 100 Thieves. Hindi mo talaga malalaman kung sinong mananalo. Sa totoo lang, Bes. Kasi minsan parehas silang nagkakamali. Yun nga, hindi ko nga alam na magiging ganito tong game na to eh. Hindi ko in-expect, men. Kala ko ba sabi mo expected mo na yung 3 games lahat? Wala. Moody na ako ng mga ganitong oras. Oo, moody na kami ng ganitong oras. Pero si Kang susubok pa nga. Crypto on the other hand, he still has the operator here. Kayo ba lang? Napatch na. Pero ito, 3v on this game, Vipers bit on to Chichu. Let's see if kaya pa. Wala na. Hindi na kinaya ng brain cells ko. Tumadagdag na yung mga letra. 3v2 situation si Chichu. Chichu. Wag isa. I-clutch mo na. Kanina kumaklatch ka, di ba? 2v3, oh no, they're actually pushing in para may trade-off sila. Pero yung nga lang, papasok pa sila. Pero ang problema, asa ba yung mga kalaban? Oh my God! Stellar! Isa pa! And we're going to overtime, ladies and gentlemen. Na isusulat sa Biblia. Ito na. Grabe si Taylor. Crypto daw. Uy, ba't naman ganun? Bakit naman ganun? Hindi ko alam. Binigyan na kayo ng magandang opening ni Cryo. Tapos si Stellar gumanon pa. Sabi nila isa pa daw. Isa pa. Literal. Pero sana isang overtime lang to. Sige, pagbibigyan namin kayo. Sinsagad-sagara naman na to. Bakit hindi? Tuloy nyo lang. Anong day na ba tayo? Day 9? 10? Wendell, anong day na tayo? Day 9. 8? Ah, ilan? 8. Wala na. Welcome to day 9. Day 8. Day 8. Eto, nagsustory na kami ngayon. Welcome nga pala sa day 9 ng VCT LOCK. And syempre, kung napapansin nyo, 12 time check. Anong oras na? Mag-aalas 10 na, pero hindi pa kami tapos ngayon. Yapi, 10 a.m. ladies and gents. Tandaan nyo yan. Now we are on to the first overtime here. At syempre, Bardagula na on A side. Presence detected para sa 100 Thieves. So, apatras sila dito. Making a reposition at least. And if you think about it, gusto ko makita yung mid-control. Sa totoo lang ako rin.
Parang Pero, puro main na lang na papansin ko, yung mga lurk lang ang nakakatawid. push A, push B. Push A, push B. Isang mid. Yun lang yun. Naubusan na sila ng strat. No. Sa dami ng mga rounds, naubos na yung strat eh. Ito na si Crypto. Galaw, Crypto! Let's go! Bilisan mo, baka maragpul ka bigla. Kasi sa tagal ng match, naging Crypto na siya eh. Oo nga, si Chicho, bukutin lang, baka maging chuchu na siya eh. Smaglas na eh. Si ZM and JJ, KKK, LLM, and OP. Tuloy-tuloy mo na. Nahiya ka pa. Cryo, 5 HP na lang. Chicho to get the kill here. 5v4 situation. Meron pang flash na pwedeng gamitin. Pero the pressure is on when it comes to C. Or to B long rather. Bang! To get a kill as well towards Smaglas. Derek is just right there, mga may nakapatay siya ng isa. Pero nga, asa ba yung mga ibang kalaban niya? Pushing it out 1v2. Pinupusuan lang niya. Pero wala, oh my God! Hindi, sige. 100 Thieves winning that round. Comeback is real. Comeback Israel, ladies and gentlemen, na isusulat na nga. If ever lang talaga manalo yung 100 teams dun sa round na yun, for sure may chance silang manalo dun. Tsaka, etong 100 Thieves, pag nanalo sila sa next round, for sure uuwi na tayo. Nag-timeout pa. Kailangan nila eh. Isang minuto lang yan, bes. Oo, tayo maglala. Isang minuto lang yan. Mga kapatid, kapamilya, kapuso. Lahat na pwede niyong maisip. Mga kasambahay. Mga kasambahay. Big shoutouts nga pala sa inyo, guys. Mga katropa. Lahat na. Mga kadamods. 13-12. 13-12. Excuse me. Wala. Pero legit, bes. Wala na akong time matulog dito for sure. So, right after this moment, I'm gonna turn on my PC. Laban na. Ang gagawin ko pag-uwi, hihilamos ako. Gonna turn on my PC. Actually, kaya nga ako nagpa-makeup today para sa gig ko mamaya. What if talaga, di ba? Siyempre, sabi nga ni Miss Pau, di ba? Kahit ganitong oras na tayo, fresh pa rin kasi walang aw. Sa Pau. Sa Pau. Tsaka yung nilalagay niya sa atin tila parang 3 days pwede pa. Oo nga. 3 days. Mimlay. Burol pala yung napuntahan. No? Kulang na lang, mas pumikit na eh. Malapit na. Uy, ilaw, sira. Okay po si Phil, naninira na po siya ng gamit. Kaya tapusin nyo na. Well, baka ano pa masira ako dito. Tapusin nyo na to! Crypto! Ano na? Let's go! Cryo, on the other hand, operator pa rin talaga. No? Operator kung operator, walang alisan kahit wala nang pang-armor. Wala, importante naman kasi talaga pag nasa defense lalo. Yeah, of course. Kasi at least meron naman siya dito isang smoke para magamit niya pang mamba out talaga. But, sa inyo lahat dyan. Ito na nga yun. Meron ba siya makikita dito o wala? This is gonna be really big for the players of 100 Thieves if ever makapanalito sa kaibigang Cryo. Pero nga lang nagpakita siya, trying to reposition himself. Pero sa ganong klaseng position, tatagad na lang ng loob no? Tatagad na lang talaga eh. Kumbaga, ang test na dito para sa mga teams natin resiliency. Oo, resilient. Sino nga ba ang kaya ditong makapalag? Pero narinig ko na naman yung prod, mukhang overtime na naman ata ito. 4v4 situation right now. Nag-dash in towards a site. Cryo, he knows it's gonna be a site. Pero syempre, nag-aantay siya kung sino nga ba ang susunod na mga sisilip dito mula sa mga players ng EDG. Pero yung nga, Smoggy will plant the spike already at mukhang isa pa ata makikita natin ngayon kasi hindi pa naman tapos to. Pero let's see if ever makakayari pa ba nito. Kahit 4v nito, puso pa nito. Yung Cryo will catch one but it's not yet over. It's over and Smoggy's only man remaining right now. Mga kaibigan, tapos na ba? O meron pang isa pa? Hindi pa tapos dahil sa triple pick na ginawa nila. Ladies and gentlemen, 100 Thieves pinauwi ang Edward Gaming. My God! After such a long battle, pagdating dito sa third series natin, dumating na tayo sa overtime. And if you think about it, kahit ganun yung naging nangyari doon, EDG still looks actually successful on the sense na parang kahit pa paano nag-enjoy sila sa match na yun. Kasi nahabol nila yung mga hindi dapat nahahabol eh. Hindi heartbreaking yung loss nila. At the end of the day,
100 Thieves pa rin yan. Sila aso na cryo pa rin yan. And na ganun yung score nila. Oo, hindi na nakuha yung win, pero sobrang dikit ng laban nila. GGWP para sa Edward Gaming. Ang ganda na pinakita nila dito. Game number 2 pa lang talagang nag-pop off yung mga players nila. Ang sinakang and then sinasmoggy kahit especially yung isang player nila, sino yung laging nagka-clutch? Si Chichu, the clutcherist from game number 2 up to game number 3. Pansin mo nung hindi na siya nakakapag-clutch, doon na. Pagod na, kumbaga. 100 Thieves though, they are more of a resilient team. Best, tinan mo yung ano nila. Yan din naman sinabi natin last time eh. Nung iba pa nga yung itsura nung outfit din nila, pero ganyan din yung pormahan. Parang Gambit. Oo, parang Gambit yung kanilang mga uniform dito. But look how happy and relieved the players are, especially si Asuna. Parang nakahinga siya ng maigi. At kami rin, nakahinga rin ng maigi, no? Dahil tapos na yung match natin. Pero syempre, that match, I would just say like, hindi mo na alam kung sino man nanalo sa dalawang teams na to dahil nga parehas naman din sila ng, kumbaga yung level. Yeah. Na-momentum shift, sobrang na-momentum shift nga talaga itong mga players ngayon ng 100 teams ito. Pero syempre yung mga players ngayon ng EDG, hindi sila nag-back down. Talagang lumaban sila hanggang dulo. Like what I've said, talagang hindi to heartbreaking loss for the side of EDG. Ganda na pinakita nila dito. So, ang mangyayari ngayon, kabahan yung mga players sa Pacific sa EDG. Oo. Yun. Especially mga teams na makakatapat sa 100 Thieves. Yung ganito. Dilim na sa... Saya nila eh. Sila yung mga tunay na nag-enjoy. Diba? At si Derek, ayan na lang ang ating mga representatives. Sina Qeon na Noipi. Ayan. And with that, syempre, that concludes our third series of the day at time check 9:47 AM. Ibig sabihin ng araw na to day number 9 na. Yeah, pero syempre magkikita pa rin naman tayo sa VCTPH in a few. Mamaya. Pero yun nga, ladies and gentlemen, once again, we are guys for the day. My name's Vil Clausen, Mr. Right here. Kami nga pala ang The Mods. Maraming salamat sa mga nanood. Pero yun nga, ipapasa muna natin sa ating nagagawa po at nagaganda ang host, JN Ribixco. Let's go. Maraming salamat, Vil and Terrar. Grabe yung laban na yon, Jay. Again, good morning sa lahat ng viewers natin. Again, time check 9:50 AM in the morning. Nagsimula tayo at 12 midnight this morning. And grabe yung mga laban today. Welcome again to the official Filipino broadcast ng VCT LOCK in 2023. Ako nga si Ribixco at yung kasama ko ay si Jay Perillo. And for the last time, let us look at the match performance because yung series na to, grabe yung ending. This was really a match na yung sinabi ni Taylor, like, hindi mo talaga alam kung sino mananalo dito. It's anybody's game yung nangyari kanina because, you know, for the first half, akala natin it's going to be EDGs and then 100T biglang nag-online, di ba? Pero hindi pa rin nagpatalo yung EDG and then again, sumagot na naman ang 100 Thieves. So it was anybody's ball game and this is the first OT na nagkaroon tayo today and grabe talaga, worthy of being the main match or the main event natin for today, for our day 8, diba? Tama. I really wanna commend, EDG came into this round very solid yung defense nila. Again, all aboard tayo sa Chichu train. Yung defense niya, yung 100 Thieves, you cannot get past Chichu no matter, hindi, naka-Viper siya ngayon. He doesn't have his turret as usual, but ang solid niya as a player, one-man army, pero let's not disregard yung frags ni Kang Kang, and of course, si Smoggy, who else, si Nobody, How Dong, they all made really, really good plays. You could see na very coordinated sila. And again, si Cryo, grabe yung KD niya, and yung damage na this game because he fragged quite a bit. Pero, our MVP of this match was actually Stellar because ang dami niyang
clutch moments siya lagi yung nahuhuli in the end. And we did see in the very, very last round, ang ganda ng ending, like when both of them were in the Viper smoke, just waiting. Pero it was really just a matter of kung sino first move talaga. Right. And I think this is where, again, EDG, sila yung may advantage sa una. Pero I think after ng initial timeout, nag-slow down yung 100 Thieves. I think yun yung strategy nila going into this. And then when they slowed down, you could really see that they were really like winning these rounds a lot more cleanly than compared to the few rounds they would win in between. Yes, katulad ng sinabi ng mga casters natin kanina, no? We were expecting na actually because it was consistent. Chichu was very consistent. He was the consistent clutcherist natin dito sa match na to. Pero parang yung last part medyo napagod yung clutcherist natin, which gave 100 Thieves an opening. Pero alam mo, Reby, for me, no, kanina, I'm sure for you guys as well watching, by the way, good morning, everybody. Isa sa pinaka-exciting na part dito yung parating namimiss nila yung each other sa mid, di ba? Yes, oh my gosh, ang It daming happened flanks. multiple times. Oo, it happened multiple times na talagang sana sa other team na yung panalo, but just by the hair, it's like a pixel lang yung na-miss nila by the hair, and it happened multiple times for both teams na talagang nagbigay ng contrast and flavor dito sa match na to. True, and ang daming like parang lucky diffuses, maybe diffuses in the smoke. And I remember yung isang, I think dapat panalo yung EDG kasi I remember 12 yung score. 12 na yung score ng EDG. And nagfa-flank si Kang at the back. And it's just that he was just a little bit too late na na-diffuse ng 100 Thieves. That could have been it, but it was just like, you know, all just timing. And really, maybe the stars were in 100 Thieves' favor because they really definitely deserved this win. So again, congrats sa kanila and GG's again to EDG. They really played their hearts out. And Yes. before we end here, this is not the end of the broadcast because we actually have an interview with Cryo from 100 Thieves, yung Filipino pride natin Yes, Pinoy for Pride. today. Gigisingin tayong lahat ng Pinoy Pride. So we will start our day right with Cryo. Maya-maya lang yan dito, syempre, sa 2023 VCT LOCK in São Paulo.
nandito tayo ulit for our interview with Cryo as promised. So again, Cryo is the yung last Filipino pride natin for today. From 100 Thieves, yung winners natin for today. Yes, so very and, excited kami. For sure. Everybody is excited, our viewers. And kami din, ni Reby, we are super excited to ask Cryo a few questions kasi medyo interested talaga kami kung ano yung isasagot niya sa atin dito dahil for sure meron tayong makukuha a thing or two from Cryo. True, and nasa starstruck talaga. You talk to a pro player just like, whoa, Right. Anyway, here it comes. We're gonna be interviewing Cryo right now. Hey, Cryo! Hi, Cryo! What is up, Cryo? I think he can't hear us. He could be. He's texting us Hello, his Cryo. answers. Hello, Cryo. Hello. How are you? Hello. There you go. Hi. I'm So doing great. How are greetings you? from the Philippines. We wanted to ask you just a few questions like how are you feeling? And as the newest member of 100 Thieves, did you face any challenges coming into like an established team? First of all, I'm feeling great, but we're also feeling like, or me personally, I'm feeling like we could have done a lot better. So obviously that, in terms of like slotting into 100 Thieves, I don't think it was that too difficult of a transition. I'm kind of what they were looking for, and we were all pretty good friends before, so I wouldn't say it's that difficult. All right, that's Awesome, nice. that's awesome. Great. Congrats again to you guys. You played really well, and I hope you guys, get to that level where you want to be in your next match. Jay? Yes, that is right. Well, I am sure that you must get tired of this question, but we are interested to know here in the Philippines, if any, what pre-match rituals do you practice, and if ever you have, why do you practice these rituals? Right now, I don't really have any pre-match rituals. But back when I was on XSET, there was this really nice breakfast burrito place. So I would usually just get that before my matches. But obviously, I'm not in Texas anymore, so I don't really have any pre-match rituals. All right. Follow-up question. On the topic of food. Since you've mentioned food and you have a lot of fans here in the Philippines, now we would like to know what's your favorite Filipino food? My go-to is either pork sisig or lumpia. Wow. Lumpia, Wow. pork sisig, or lumpia. Those are really like, You will not really your usual enjoy answers. Pinoy parties. Mm-hmm. I guarantee you'll enjoy Filipino parties. Lastly, we wanted to know, do you have any message that you have for your fellow Filipino Valorant fans? Thank you all for supporting me, new and old supporters. I hope that even if you're previous 100 Thieves fans, I hope you accept me, and I'll do my best to make this team the best that I can. Short and sweet. Yeah. Last Go question. ahead, Reby. Do you happen to know a Filipino word that you could tell us? Palo. 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 Like palo. Yeah. Palo. Palo. Yeah. Palong palo. palo. Okay, Yes. And that's you guys. Mm-hmm. All right. Palong palo. That's you guys. And Cryo, we can't tell you how proud we are here in the Philippines with how amazing you guys have performed. So we can't wait to see more of your strategy, more of your amazing plays. Again, thank you so much for granting us this interview. Congratulations again. No problem. Thank you for having me. All right. Pero grabe no, that's Reby, Cryo. imagine that. He was super humble talaga, and nakakatuwa yung message niya na sinabi niya sa atin na even though siya yung isa sa parang pinakabago sa 100 Thieves, sana masuportahan pa rin siya ng mga lumang supporters and yung mga bagong darating na supporters. Kitang-kita talaga natin yung pagiging humble ni Cryo dito. Plus yung sagot niya dun sa first question mo. But That yeah, was really nice. it's good that he didn't really have problems transitioning into 100 Thieves. And again, Cryo is like, one of the
the players that they were really looking for to parang fill their roster and just make it like much solid than it Right. already was. So it's good to hear that, you know, he is in a very good team where he feels right at home. And ayun, you know. Alam na natin yung ihahanda natin pag pumunta si Cryo dito, alright? Pork, sisig, and lumpia. And with that, of course, we would like to thank everybody that stayed with us and gising pa rin hanggang ngayon. Of course, me and Rebby would like to thank Riot Games for giving us this opportunity. We had an amazing time and we can't wait to be back again. Of course, again, my name is Jay Perillo. Hold on. Before that, we want to invite you guys to make sure to tune in tomorrow because we have our games with Sentinels versus Fnatic and T1 versus Furia. So those are two really exciting matches and they are going to be resulting in whoever we see in the quarterfinals. So make sure bumalik kayo and For good day morning 9. ulit for and stay tuned for day 9 Yes. of VCT LOCK in São Paulo. Kami ulit yung mga hosts nyo dito sa VCT LOCK in Filipino Broadcast. Ako ulit si Rebixco at yung kasama ko ay si Jay Perillo and we will see you guys tomorrow.